My parents have already lost one son. When I tell them, they ask me about they ask me to work, but I'm looking American Norwegian consortium pledged to deliver green ships to prevent future accidents. American stuff international service. Put it on there was toxic. Unfortunately, she was sold to the she lies as well. The ocean is full of ships like and ships. Was first one to take no responsibility. Ships to be broken will double. Toxic ships should not consider service to it should not be a shipwreck to pay the price. Thank you once again. Excellent job. And I wish you a very good vacation. काटने भी लगते हैं तो पहले ही बोले कि ट्रीटमेंट से
चला जाएगा समय कभी होगी कम कैसे होगी तो वो चला रहा है उसके साथ सब ऐसे ही जाता रहेगा उसके बाद आ सकता है कुछ अच्छे यहाँ का काम ही ऐसा है कहेंगे क्या हो डरता हुआ लोग नहीं पता क्या क्या होगा तो नहीं Somewhere in the night, makes the ocean darkness is the key. And death are yours. ऐसा कुछ नहीं है करना है यहाँ का काम करना है कि औरत गुस्सा करना औरत है कि मैं किसी को ड्यूटी पे जा रहा हूँ तब तक तुम माटी की खेती बोलते हैं अपने यहाँ माटी की खेती लगाए ना शाम को कर रहा हूँ लगाना
Fire soundtrack. I actually like that. I don't know why I like it, but I do. Um, I think I used to. The music. Yeah. I just because I don't hear it often, and it's like, Um, dude, I know you think I didn't like that, but I really liked it. I'm getting more and more critical of documentaries because we're literally watching like one a day, if not, like tonight too. And that one was well done. I am not a huge fan of at the end putting like an important message like the UN, like 116 countries have signed a thing for like environmental waste between countries. Like, tell me that. It's so if it's so fucking important, you don't have to just show it as a message. You can say it too. Again, it goes back to my like a did you read the bottom of it? yeah, that there's no Like they enforcement. signed, but it's not enforceable. Yeah, exactly. I wrote that down. Um, but if this is so important, why wouldn't you have your narrator say that? It's like these documentarians, like literally, like want to make their shit like so amazing that they're just always expecting you to be paying attention to it. And uh, again, like if you blink for a second, you might miss that. I mean, I didn't miss it, but like you could. There's nothing wrong with reading that to the audience saying 116 countries have signed the UN Basel Pact between environment, but they have no enforcement arm. That's fine. Say it to me. If it's so important, I shouldn't just have to read it and you as a documentarian expect me to see it. That should not be the case. If it is going to be on the screen in writing, there's an expectation that I have now, and it's like I don't feel that incredible of a request that it should be read aloud. Again, if not, I think that's maybe why it is in text, is because it like emphasizes the importance of it. no, Maybe. no. I know they do. I know they do. You know what emphasizes the importance of something? Reading it and putting it in text. Then I'm paying attention to it. Oh, then I'm like, oh, wow. If you just put the writing, do you recognize that emphasis? Um, I mean, I think you could look at it both ways. I think it's like a just kind of like a style, like that for whatever reason is catchy. It is, Where it's and it's safe. I shit. mean, it's better than like I'd rather have like 3 facts at the end that you read than like 5 minutes of them, like the goddamn jungle Congo one. I But understand. I get that. But if you're looking down at your phone or you blink or you just weren't paying attention for a second, you're going to miss like really important aspects of this. And if it's so important, read it. I know that these documentarians, it's an art and they like expect like their viewers to be totally engaged. But guess what? It's 2026. And I know this documentary maybe wasn't made like yesterday, but people are doing other things. I'm almost saying the art of documentaries should change to the point where you could listen to it or watch it simultaneously and not miss anything. And that makes a lot of sense to me. Like, why wouldn't you make your art like that makes it even more art to me if you do that. Like it makes it more valuable that it becomes an audio work and a video work. So what I'm saying is don't focus these guys like focus so much on the video aspect of it and then they add writing to it without any kind of voice overlay.
And it's like, if that's so important, then have somebody read it simultaneously. There are some people who can't read in this world too, or they have bad vision or whatever. Like, it's Okay, well, I will say that I think. I mean, you said a point of like you should be able to listen to the documentary. I yeah. don't necessarily feel like if you're watching a documentary, um, like there's so much important like visual information that like gives you like just a completely different experience. Like that's why I was a little bit haggling you there because you're listening to it, but like the words are one thing, but like the visuals in that movie and like seeing like the actual conditions that these people live in was like haunting, and so you can't get that from like just listening. Well, I mean, that's why I was watching too. I mean, I can tell you about, like, moving the ships onto the sand and breaking these things apart, and the Did you see the slums? yeah, and they live in squalor, and there's no protection. I mean, like, I know that they said, like, the Supreme Court of India made things so, like the conditions are better or whatever, but whatever that means. I'm thinking to myself, why does it take the Supreme Court of India, and why not their legislature? But nevertheless, yeah, I mean, I don't have to, like, I get it. It's like I can multitask and still be able to pass a test on this documentary and what it's about. But I On don't. the visual test, maybe depending on how much you watch. But yeah. Um, Also, there were some subtitles in this, but it was like a reasonable level of like 15%, but the majority was English. I agree. I agree. And not that many. The thing is, with the subtitles, I would put black around them. White text with a black border can be read on any color, and it seemed to me that these were just white or barely had black around them. Not a huge deal, but just I know that I've watched so many documentaries in my life that I know that these documentarians are like, at the end we're going to put a message, and we're just going to have that in writing. But to me, I've seen it done in movies as well, like Blood exact Diamond, which is like a Leonardo yes, DiCaprio movie. yes. Again, Like like, I'm cut you off. Go ahead. I don't know, it's just like a common style of like editing that's just been accepted into the egregore. That's true. If it's so important, though, why not emphasize it? I mean, sure. It's just, if you want Wouldn't people to hurt. come out of there knowing what happened, why not? Or pay attention to the movie and just read for 2 sentences. You've got to understand, though, there may be children who can't read. There are people who can't read. They can watch documentaries, but maybe they can't read English, but they can understand English. It's like the more ways that you give this information to people, the more connected they're going to be to it. Again, I'm not here to read a book. I'm not here to. This is not a test on when you're going to show me a flashcard if I'm going to be able to retain the information from it. And that's what these documentarians, it seems like they're doing. They're like, they are. I get it. I get how they are. They're used to what these people watching these things in a theater. Guess what? You take If I took 100 people who were watching this documentary on Netflix, 90% of them are on their phone while they're watching it. Do you disagree with that? Yeah, it's definitely an issue in this day and age. Exactly. But okay, and if it's not 90%, 50% at least. What I'm saying is the majority of people who are digesting media now are multitasking it. And they like to do that. I
like I to do that. do you think that you can multitask effectively? I think I'm one of the best Because people in the world at it. I'm watching I a mean, documentary. for me, Wait, like wait, 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 I'm wait, just wait, doom wait, scrolling wait. on my Back the phone. truck up. Everything Back turns the off truck in up. the I'm not background. listening to anything that you say until you tell me what you said because I didn't hear you. Can you repeat it, please? I was just saying, for me personally, like No, that's I not what you said. doom. I said I'm one of the best multitaskers in the world. And what did you say? I don't remember the exact words I said. Well, that's why we've got the stream. But in all reality, I'm watching this with you. I'm watching it here on a small screen, and I was programming a really kicking ass robot and restarting my other streams, which, as you know, is quite an ordeal. I mean, it takes like 30 minutes. But I still have a very good understanding of what happened. And they didn't show, to my knowledge, a map. Did they show a map? I know it happened in India, but I don't know where in India. Yeah, no, they didn't. They just announced what the town was named. I've Exactly. looked it up before. Exactly. But like, why wouldn't you show a map? Well, I mean, if you're not going to pay attention and watch it, No. you won't be able to digest it. But No, for the viewers if they that are paying attention and watching it, no, if you were yeah, sitting that'd there be helpful. and you paid attention 100%, even better than you did, and you've seen it multiple times, you still don't know where this is in India without having to look it up from a third party source. Yes, no, that's correct. So what I'm saying is like these are simple things. Documentarians, you're gonna watch this in the future and listen to what I'm saying. These are simple things that literally can take your documentary, which this one I would give like 6 or 7. It's good to an 8 or a 9, and that, that's all. I mean, there's something that even like so focused on people, and just that's how people digest media anymore. Even with long form videos like movies, there are a lot of movie theaters that let you have your phone on now, not with sound, but you can be on your phone while you're watching the movie because people like to text during a movie. Like that's a cool thing, and There's not a dick move for the people behind you that are now like your bright out screen is like you can't even light bulb you now. can't even see them. It literally is like their body is blocking it. It's not a dick move at all. You could have every single person in a theater with their phone on and they could be texting in their lap and the people behind them won't be able to see them. Maybe to the side, but that's still not a big deal. Get over it. It's like a tiny inconvenience that if you're looking up at the screen, you really not it shouldn't be bothersome to you. And I'm saying that this is what the movie industry, they're wondering why their industry is dying. The reason why their industry is dying is because they haven't gotten with the times. They expect everybody to be paying attention 100% of the time, and nobody is. And and the visual effects that they could include in um their art are just very. I mean, maps are big, and to me, if you're gonna have a map, I like maps. I mean, I always have. So maybe I'm a little biased, but You're a cartographer. I am. I'm like the greatest cartographer in the history of the world. Um, but that makes it exciting. Like we're on an adventure, and they should recognize that people feel. I'm not the only one who feels that way. When I see a map of something, even if it's like in a fake movie, like The Hobbit or like something, like I'm into it. Like, oh, okay, this is where we're going, and this is where we've been through. I don't understand why these documentarians just expect me to know what Central Congo looks like. I don't. And also,
I don't know where the fuck this is in India. I've never been there. I don't know anyone who has ever been there. So show me a fucking map of where it is. That's not me asking for, and it's not like it's extra. It's not like I'm saying, why don't you play a Rolling Stone song in the middle of your film? No, I'm not asking for them to kind of cost money. I'm asking for like the bare minimum. And this documentary, Documentary have a map? yes, it did, and I even loved the map. It had, so it looks like you weren't paying attention. It had a bunch of maps. It had maps all over. They had maps of Elephant Island. They had maps of the George's Island, whatever that one was called. They had maps of them in Antarctica. They had maps of them in the going past the Falkland Islands and the Chile, and then Chile. Like they had maps all over. So it shows you weren't paying attention to that one, which I understand. It was there. You go. You were multitasking. Um, but yeah, there were a lot of maps in that one. Uh, in fact, they had maps of Elephant Island. They had maps of um whatever the fucking that one that they eventually got saved on, same from that whaling island, South Georgia Island or whatever. They had a lot of maps, and I liked that. Now, was it that exciting? No, because it happened like 100 years ago. Well, to me, it's exciting. It's an exciting tale Ernest Shackleton. of survival, and you know what I'm talking about when I say I'm the Ernest Shackleton of the internet. Um, and yeah, with that, um, maps are big though. And this documentary, right at the beginning, they had somebody talking in some language I didn't know, and then they had an overlay on it, and I was like, okay, I can get down with this. This is good. Like, do you ever watch? Do you have 60 Minutes in Canada? I know what it is. Yeah, Okay, 60 like Minutes. the news. Exactly. It's called a news magazine. So it's literally like, you know how you had old magazines like Time and Life and that kind of stuff? It's a news magazine, so they have like three or four stories over the course of an hour, and they show them visually. They don't ever, to my knowledge, have those things where you have to sit there and read everything at the bottom of the screen. If it's a long thing, they will have a voiceover on this because they know that their audience doesn't want to have to work. And I guess that's how I am. I don't want to have to work as your audience. Don't make me read. Don't make me uh, hear languages that I don't that are foreign to me for long periods of time. And the reason why is because I get bored when if you speak French to me for more than 10 seconds, I'm just gonna shut off. I'm gonna be like, this is boring. I don't comprehend what you're saying. Same with Spanish. Uh, really, I can listen to some languages and get the gist of what they're saying, but there are other languages like Swahili, which I think is a really cool language, but I don't know it. And so don't show me like a 4 minute discussion of this guy with a camera in his pocket when I have no idea what you're talking about. Um, and that was just more of a critique of the other one. But this one had a positive ending to some extent. It was really interesting. I found it interesting that half of all the world ships find their eventual home in this random part of India, which I'd love to be able to tell you where it. Okay, what's the name of the city? I have to look it up. Okay, so I'll just look it up. City where ships. Ship breaking city, India. Starts with an A. Yeah, I know that. Alang, yeah. I know that. Um, Alang. But like, if I were making a documentary, that would be the first thing that I would show people. Hey, here's where we are in the world. Oh, okay. Thanks, Rabbi. I really appreciate you giving me like. Okay, so I see where it is. It's like on the I'm interested.
Pakistan also has shipbreaking, and probably the other countries around that kind of area. Right. And it's interesting that they could just like take a huge ship like that and then during high tide have it just sit on the sand and then they break it apart by hand. That's that's wild. And like those people who died, I think they said 6 people died because one of the embers of like that where they were doing the breakdowns of the with the steel where they were that's terrible. And it's just like they just close down the place and don't let anybody like do any like reporting or anything. I don't know. I'm learning more about how to be a Yeah, documentarian. no, they said like there's only one shipbreaker like owner guy who was willing to speak, and the other ones did not want to be on camera or speak, and part of that's because of like the terrible working conditions. Right. They also do shipbreaking in Bangladesh as well. I But mean, another one thing that I found interesting about this documentary, but like the first time I watched it, I literally like thought never even crossed my mind what happens to old ships. what's Like, it? What? it never even crossed my mind. Like I don't know, What's? chunk didn't get broken down, but you don't understand how like polluting and toxic it is to dismantle them. I'd seen some of this on Reddit. Uh, what's interesting to me about this process is that the companies actually get paid to give away like uh, their junk, like like bidding war, and people go into debt to buy these giant ships. Like I would think that like once they're done, it's like they wouldn't be worth anything. If anything, well, and it's just it's supply and demand. One of those giant ships in California cost millions of dollars to dismantle, but in Alang, you would pay millions of dollars. It's just dependent. It depends on like the environment and everything. But I thought that was a good documentary, and it was There's also like the like entire town of Alang is basically like a chop shop, like a giant chop shop for the ships, and right. like all the steel, like just like the steel alone gets sent to like those where it's like smelted and then turned into like reusable steel again and like rebar or whatever the heck they're making, or yeah, whatever, and then like every little thing on the ship is sold off to like micro microcosm merchants in Alang, and then I've seen like videos of people going into like the shops, and there's like just like weird like telescopes and like all sorts of shit from like people's personal like cabins that's in these little shops. So you can find like these like interesting trinkets, but it literally like supports so many people's jobs, that industry. Right. And I've heard that like some approaches to getting rid of ships is just to literally just sink them and like turn them into like a coral reef or something. Right. And that's been done a few times, so I wonder how much more viability that whole shipbreaking thing has. Maybe we need more. They could just sink them. I agree with you. Um, I I'm glad. I remember you talking about this, having watched this, and I thought it was good. I thought it was good. I think I make valid points to the documentarians who watch this in the future. These are simple things. Have overlays, have translations, have subtitles, super titles actually. Have the white text with the black lining. Um, if you're gonna have text on the screen that's like a message box, say it. And I understand that like you want to make that impact, but let's just put it into these terms. In a theater,
100 people are going to watch this documentary. Are we on the same page, Riser? That's our example. Okay, 5 of them cannot read at all. Like they are, and that's just like in the United States. Not everybody can read. Maybe like 95% of people can read. Okay. Another 30%, English is not their first language. And they likely, perhaps, may understand spoken English more than written English, or it helps to have both. So, right there, you're going to gain, and then another 10 or 15% are children, at least, who can't read but can understand speech. So, right there, you're looking at 40% more people who are going to pick up on that last title card. That's just in the United States. That's And the other 60% are on their phone that don't want to look at the screen. that's exactly right. That is exactly right. And if I mean we're joking about it, but if you take someone who's watching Netflix right now, there is a more than 50% chance that they're also on their cell phone. The thing that people like to do is watch they're multitasking. They watch media and browse Instagram. That's what they're doing. I literally stopped watching movies for like a few years, like multiple years, like I don't know how long, but like it was like multiple years. And the reason I didn't want to watch movies is because I couldn't focus, like, or I didn't think that I could focus and like watch the movie because I just had experiences where it just like I just want to look at my phone. This movie's boring. It's not fast-paced TikTok enough. But then only like recently have I been like, okay, I'm just gonna put my phone down and actually concentrate on this thing in front of me, and just with like a little bit of willpower, as long as it's interesting and not like a god awful Antarctic exploration documentary, I can usually get it. Dog, that the Antarctic documentary was, was life changing, and you know it. Um, Anything's better than the animal cemetery. That was fucked up. There are some interesting facts there, though. I thought there was some interesting information there. It just the beginning was more interesting, and I just like sucked after that. Again, no narrator. No narrator. It's just it makes this one made it so much better. Even if you had the guy talking a little bit, it was like it's like okay, I don't know if it's exactly like this. It's not, but all right. So if you ever watch like Stranger Things or something, and they have that the like right before it starts, like previously on Stranger Things or whatever. They don't do that for Stranger Things, but you know what I'm talking about. Like you'll watch a show and they'll be like previously on Seinfeld or whatever, and people hate that shit if you're watching, if you're binging something. But if you're not, and it's been a week or two since you've seen the show, that stuff is really helpful to remind you of what was going on in the story. And I feel like a narrator is just a little bit of a guide to make sure that like everybody's on board for the next thing. And um like okay, so I like to watch like a lot of documentaries on YouTube. They're not that long. Like YouTube has figured out, or people have figured out, that like 20 minutes is the sweet spot for documentaries on YouTube. If they get longer than that, people feel like people just click off of them. But like 20 minute, that you know that there's like some kind of sweet spot that people work toward, and those ones. Do you know what the actual sweet spot is? What? I mean, I've seen channels with like longer ones, and they still get clicks, but I feel like personally, I want to keep it under 20 minutes because then it's like not a huge time investment. Yeah, I can see that, and I'm the opposite. The longer your video is, the more I want to watch it. As long as it's not like one of mine that's 11 hours and 55 minutes. But
But if you've got like a 3 hour video, that's baller to me. That means I can turn this bitch on, listen to it, watch it occasionally, and not have to do anything for the next 3 hours. That's cool to me. That's why I like playlists so much. Um, but yeah, there's a sweet spot that these creators are getting to, and guess what? Their videos are highly narrated, highly to the point where they even use AI narrators. They don't just show fucking text. You know, none of those people who do YouTube would ever survive by just putting a text box at the end of their thing. You know that, right? That's a good point. Yeah. And the reason why is because they want to keep their audience engaged. They know their audience is also on their cell phone, and that's a big thing. Like the documentarians of the world, the people who do documentaries should learn from YouTubers that like you need to keep your audience engaged, and they're not always going to have their eyes, you know, on your screen. So just read to them whatever it is and review it. And those YouTubers also are talking like, I don't know, of a video of a 20-minute video, they're talking like 19 minutes and 45 seconds of it. They're really talking for the majority of it. When one of these documentaries is like maybe 20% is talking, the other 80% is just looking at ships or looking at a primate or something. Um, and they're like not learning from each other. The documentarian should say, "Hey, the world has changed from the History Channel or the Discovery Channel. You can't make these like really long, boring documentaries anymore because people just don't want to watch that. They want to stay engaged. They want to be excited the whole time, and Do you that think far into like the future it'll be even more like fast paced yeah than it is, or yeah. like Have you ever get seen? more fast paced? It'll just be like a Oh straight no 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 light like no no speaker no alert. no. Oh, that reminds me of something. No, it'll be What up, Pilly? I've heard this thrown around that YouTube is slowly over the course of a generation training people. What up, Pilly? They're training people. Hi, uh, Pilly. I can't understand what you're saying. Um, they're training people over the course of a generation or two to go from being fine with 60-minute videos, no commercials, to 45-minute videos with 15 minutes of commercials. Then another 10 years goes by and it's 30 minutes of video and 30 minutes of commercials. And then a generation from now, it'll be 15 minutes of video and 45 minutes of commercial. To Where the are the commercials on YouTube? dude, you've never, dude, they're super long and there's, I mean, I guess you'd use a pop-up blocker. There's sponsors, but you can just like. What are you click talking about? ads It's because you're using a pop-up blocker. Dude, YouTube videos are notorious for being like every 2 minutes they have a new ad. I think that's like it depends how much you choose to bombard people, because I think you can choose that as like a publisher to be like, I want, because I've seen a video one time where it's like just a joke of like every like every minute there was like an ad or something. It was like 3 hour long playlist or something, and I was like, what the fuck? But I've never, yeah, most times like an ad block, so I don't really look. But if they're really like that bad, that would be painful. Well, what I'm saying is eventually, a generation or two from now, it'll be 5 minutes of content to 55 minutes of commercials. Wouldn't they just like refuse to watch? No, you have no alternative. If everybody does that, you're forced to have it. I guess, yeah. But that's separate from like the actual pace of like the video itself. No, let's talk about that now. Um,
if you've ever seen like um this was very popular in the aughts, the knots, the like from the 00 to 2010. Um if you ever watched like a Mountain Dew commercial, it would be really quick cuts. Boom, boom, boom. Action shots, X Games kind of shit. They wanted that young generation, and the faster the cuts they found, the more engaged people would be because people had short attention spans. And in the future, I've seen like, well, you've seen it. Remember the $1 million advertising page? Yeah. It's going to be like that. Like basically, you'd put a square in front of that that would be the video, and then all around it you would just have banner ads, and they'd be like flashing and all kinds of stuff. And um, that reminds me, the United States potentially having the epileptic seizure warning like the British have, or in Europe. So like we don't have that in the United States. The like warning before television that like something has like quick cuts and like flashing lights and stuff. But in the future, Is that actually like a thing? Like if you show someone just really flashy stuff and they have epileptic seizure, big time, like they could literally trigger a seizure like that. big time. Yeah, you can program people with that too. What do you mean? It's called subliminal advertising. So this was made illegal in the United States, but I believe in the 1950s in movie theaters, they would show the movie, and then behind it, they would show like like a picture of popcorn or Coca Cola or something, just like how would I describe it? Like Like a a watermark? yeah, exactly. Like like it, like very translucent, and then that would cause like 60% more people to want popcorn and Coca Cola during a movie, and the government stated that that was an illegal practice, but they worked other ways around it. Dude, they used to do this thing, which is fucked up. So the television used to, at least in the United States, I don't know about Canada, but I imagine it was similar. Used to not be on 24 hours a day. It would be on from like Yeah. 5 a.m. to like 10 p.m. And then at 10 p.m. every night in the United States, they would have a sign off of the Pledge of Allegiance. And the Pledge of Allegiance that they would use was extremely, if you slow it down, like if I'm not going to ask you to do it now, but someday look at the Pledge of Allegiance that they would show on television before it would sign off. And like the way that the words cut, it was like it's very sub subliminal, and just like where it would say like one nation under God, like they would like manipulate the words to like emphasize different things, almost like in They Live, where everybody looks like they have obey and consume and stuff. It's very much like that. And you can see it. It's freaky. In fact, you should look at it. Look at it right now. Go to YouTube, type in. I'll look at it with you. So it's YouTube, and then Pledge of Allegiance, sign off, subliminal. So it's gonna be sign the Pledge of Allegiance. No, Pledge of Allegiance. No. Oh no, they're doing it in sign language. No. Um, Subliminal 1950s maybe. Um, no. Let's see here.
Pledge of Allegiance, TV. Yeah, here it is. Okay. Type in 1960s TV national anthem subliminal messages. Let me know when it's The only poor guy? What'd you say? Is the channel name the only poor guy, or what's the channel? Good question. Yeah, do that one. That's fine. 2.6K views. Yeah. Let me know when you're hitting yes. All right. Hitting go. Here, just go. Just give me a countdown. 3, 2, 1, go. It just looks like words fading out. I know. No, it does not. No, it does not. Not at all. You can read it. No, I'm trying to see it. But... It's like trust the government. Government God. It happens really quickly. Like as the words are fading in, it says those messages. Yes, it just says government God. Oh, I see it now. Yeah. So now once you see that, exactly. Now once you see that, you'll like something was not tolerated. It is not tolerated. God is something. Consume, obey, consume. Consume, obey, consume, obey. Consume, obey, consume, obey. Yeah, that's crazy. Well, I mean, if your conscious mind is not at all seeing it, is your subconscious mind going? Yeah, it is. Read it. It is, and it makes you do what it says. That's why it says consume, obey. That's why like people of this generation were so like locked in to believing everything they were told, or many of them. And guess what? This was shown every single day. It was the last thing that was on television. So isn't that fucking wild? Yeah, that's crazy. Saved by the Bell subliminal messages. There's this. You know what Saved by the Bell is? No. It was like. Wait, was it a show? Yeah, it was like Degrassi before Degrassi. It was like giant.
It made like a bunch of stars out of people. Okay, type in Saved by the Bell subliminal messaging. Into YouTube. Yes, sir. Is there a subliminal messaging Reddit? Perhaps. Okay. Which one? The 141K views? Yeah. Alright, give me the countdown. 3, 2, 1, go. I'm so glad I found you. I have to talk to you. Oh, I wonder what it could be. I don't want to go to the dance with Slater. Listen, it gets better. Realized how much I can you said. Please rescue me from this muscle-bound monkey. Kelly, how can you say that? You're wearing my heart. Is this thing? Who cares? Please say you go to the dance with me, Zach. Okay, I'll go with you. Does anyone see my screech? I'm in here, my darling. Come out, my handsome hunk. Hunk is here. I want you to be my sweetheart. Are you sure? Look at anyone else, I'll die. Don't torture me anymore, my manly mistake. Okay, I'll go. At last, he's mine. Two fives is more like it. I'm just right with 7 leftovers. It's perfect in every way. Zach took advantage of my classroom so he could be. I think you should bust him. I can find it. Jesse. Governments never use these techniques to control thoughts of people. In this case, remember that player? They're saying that Zach, I love you. You're perfect in every way. Jesse, what are you saying? I'm saying Zach Morris is a 10. Jesse, sit down. Take me to the dance. I'm never going to run trees. Yes. Everything's fine. Go to the dance with me, man. It's fine. Zach, sit down. You're so cute. I can see you.
That was amazing. I don't know if it was amazing, but like they even talked about It it. was. That was like a well-written show by everyone. Wow, I think that's cool that you think that. So they talk about in the episode. Peacock cut it out, but like how they would sell more popcorn and Coca Cola by like doing that overlay. And this is in like this was like I on. think it's an actual. I feel like I've heard about it being used in actual. Oh yeah, it used to be used. That's what I'm saying. It became allegedly illegal during the 1950s, but it's still done through like product placements. It's just you're not allowed to do it like like covertly or something. There's some kind of rule about it. Let me look it up. When did subliminal advertising become illegal, or is it in the United States? So, subliminal advertising is not explicitly banned by a specific federal statute in the United States, but it is effectively prohibited for broadcasters through regulatory policy and can be challenged as deceptive under consumer protection laws. The Federal Communications Commission issued a policy statement in 1974 that declared the use of subliminal perception techniques is contrary to public interest, meaning broadcast stations risk losing licenses if they use such methods, but that doesn't mean cable can't do it. This followed an earlier 1958 ban by the National Association of Broadcasters, a self regulatory industry group, and the 1955 FCC statement expressing concern over the practice. So while it's not illegal, it's frowned upon. But that, that like still means that it could be done. Word dog. Isn't that fascinating? Yeah, no, I want to. I've got to now make a subliminals iceberg. So let's see what it comes up with. Oh yeah, do it and read it to me. Okay. That's a good idea. Was that pizza thing actually real? Like the example, like the Italian election in there? I don't know. Let me look it up. Was there ever an Italian president who put their ads in a pizza commercial or something, like is said in the Saved by the Bell subliminal messages episode? No. Yeah, I was gonna say that sounded way too cliche. But I mean, that seems like an interesting use case for it. It's like influencing political stuff and a bunch of stuff. I agree. What do we really know about the subconscious mind, which is supposedly in control of us, basically? Yeah. I mean, it's only been studied since Freud, really. Strange to think about.
It is. What's the iceberg saying? I'm just typing it in now. Oh, well, layer one, the surface, widely known examples of the movie theater, drink Coke, eat popcorn story. Um, layer one, again, backmasking scares and music. Example, Led Zeppelin, The Beatles. Beatles rumors. I'm not sure what backmasking scares means. It's like when you put something in a song and when you play it backwards, Oh, it sends a secret message. right. Backmasking is the recording technique of intentionally or sometimes unintentionally recording messages, vocal or instrument backward, meant to be played forward. During the 70s and 80s, this technique became the center of moral panic. It claimed that artists were using it to plant satanic or subliminal messages in the minds of listeners. There to have it, perhaps the most infamous claim in the 80s, Christian groups alleged they were playing in reverse. Bustle in your hedgerow section included the lyrics, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. I vaguely recall reading about this at one point in time. Um, and this is just the tip of the iceberg. And then the Beatles Revolution 9, you know if they... Yeah, it's a weird song they have. It goes number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, and then there's like a clock. It's like a very long song that doesn't make any sense. You should listen to it. Play it right now. It doesn't make any sense. It's different than Revolution. Re- Revolution is a badass song. It's such, you know, and woohoo, you want a revolution. Not that song. That's Revolution. This is Revolution number 9. Okay. It's fucking 8 minutes long. I know, which is super long. Alright, I'll skim through it and I'll mute myself. You know. Sure thing. That intro is really strange. The whole thing is strange, dog.
יקפיא ומצרף. עכשיו השאלה, מי השותף שלי? יש לנו שלוש שותפות. אז זה שאנחנו נמצאים, בעצם שייך למי? לראשון. נכון, זה גם... אז רק הראשון קבל, אנחנו קבלים במגע בשרת, גם הראשון קבל. שכולם נקבעים, הכל פועל, המופרש הוא לא מתנתק, זה לא מתנתק, אבל הייתי צריך להראות דברים. היה לנו פה ציוד של שתי חתיכות, הביאו חתיכה שלישית מבחוץ, ושמנו באמצע, הוא לא מתאמץ נשאר הוא לא מתאמץ אז אני רוצה לסדר דברים אחרים ששייכים אחד לשני. מה שהיה לעבוד, החלק הראשון שהיה לעשות, הוא היה החלק השני בעצם של הראשון, הוא הולך בעצם מתזר. אז כאילו שיש לך שתי חתיכות באותו גיל עבודה, ולגב השני גם נגמר, אבל זה פרש לא נגמר ולא נגמר. עכשיו נתברר שהוא נגמר. בציור הזה, שתמוניו את הגס, העמדה שלו שיש, אז הם נשארים טובים. טוב, מה קורה? מה העמדה במקדש? עכשיו, מי השותף של המופרץ? טוב. מה קורה עם הראשון? מי השותף הראשון? גם השתיים. צודק, שתיהם. השותפים זה. לא כמה שעות. ניסו עוד פוליטים קצת. מופרוש, אין קצת. ניסו מופרוש. אם אתה מופרש, תשמע. הוא השותף שלו. אז שנאמר, לא השותף של המפרש. Yeah, that was like literal like acoustic epiphany. The weirdest Beatles song I've ever heard. I did not think that they would ever make a sound track like that. Where One of the Doug? comments is like, imagine this being someone's introduction to the Beatles after hearing like how amazing. Right. I knew a guy whose favorite song was that, or his favorite Beatles song was that, and I was like, oh, you mean Revolution? He's like, no, Revolution number 9. I'm like, I don't think I know that one. And we listened to it, and I'm like, how could you like this song? He's like, oh, it's so amazing because you don't know what's happening in it, and dude, if you really want to get ice shit, we have to watch a documentary. I believe it's called "The Walrus Was Paul." It's about the Paul McCartney death hoax and whether it really took place, and it's fascinating. The Walrus is what? Paul. Yeah, but don't watch it without me. We should add it to the list. Like, if I get a pick tomorrow, that's what we should do, because it'll explain all this weird shit that happened with the Beatles and why they did what they did, why they broke up when they did, why they never toured after this accident that Paul McCartney had. Ghislaine Maxwell's dad's influence on the Beatles was giant. He was basically their handler. They wrote a song about him called Maxwell's Silver Hammer. Well, don't spoil it all. But yeah, I'm down to watch it. Yeah. I don't see the name The Walrus is Paul and Paul McCartney documentary. Nothing showed up. Yeah, Doug, because you're not gonna find
it. I'm the iceberg. I'm the iceberg below the iceberg, baby. I'm like people just call me So it's ice. like some weird, like, obscure piece of media. Yeah, kind of. There are two of them, but it's fucking fascinating to the point where if you had to ask me, I don't think they're the same guy. That's just I'm entitled to my opinion. The the fucking uh mind police aren't getting me. There's a lot of evidence, freaky evidence to the whole point. Anyway, All right, oh, tomorrow. what's the next thing on the fuck? Find it. Oh, I will. Don't worry. What's the next thing on the iceberg? It says hidden images and ads, ice cube, skull shapes. Hold on. Says Let's talk about that one. update. Hold on. Let's talk about that one. Sports teams have this big time, and like just there is a thing. I forget that it's a shape. Just a moment. Let me look it up. What is the subliminal shape of like a penis going into a vagina? It's like an ancient shape. It has a name. I forget the name. Um, um, it's like it's in sports logos and stuff. It's just like it makes people feel complete. Oh, well, one example of that is like all like the 33s that can be found in like different logos, like M&M's. These like Masonic 33s in the logos. Yeah, I mean that's different though. But yeah, no, absolutely. There's hidden shit in everything. Um, uh, Oh yeah, I guess it's hidden image and like logo. But yeah, exactly. Okay, so go on to the next one. cartoon Disney hidden adult jokes claims. Oh yeah, that's a big one. That's they're often misinterpreted. dude. Fuck that, man. Those are real. And they fucking say sex, and the guy who marries the Little Mermaid, he gets a boner, and um Really? oh fuck yeah, man. It was on 60 Minutes. Yeah, Dang. it was. I remember watching it. Look at the front of the Little Mermaid box. It's a penis. Little mermaid box. Yeah, there's a huge gold penis. Um, Type in VHS box. Little Mermaid. Little Mermaid VHS box. oh, the castle. Do you see it? It's in the castle. Yeah. I mean, yeah, but the balls don't really look that accurate. Dog, come on. Okay, type in uh, Um, Aladdin. Is it Aladdin? Aladdin sex dust. Is it Aladdin? No, it's Lion King. Lion King sex dust. Yeah. Type in Lion King sex dust. the dust in the sky has a naughty. Like, oh, it's supposed to say sex. It does, and Disney even removed it. I'm not seeing it very clearly at all. Go to Maybe like go to Brave. super abstract. Go to Brave. I'm looking at it. It's like the tiger is like on the rock.
like lying down. Yeah, it obviously says sex. Or is a little bit of a stretch on the X and the E. The E looks like an E, dog. Okay, yeah, no, I can see it now a little bit better. The first image I was looking at. All right, type Like in, one frame, yeah, it says that. dude. They show Jessica Rabbit's vagina in Who Framed Roger Rabbit? Jessica Rabbit vagina. It happens really quickly, and that's how they get away with it. Oh wow. What the fuck is this? I don't know if you're gonna find. There's so much cosplay. Still, Jessica Rabbit vagina still. Um, Jessica Rabbit. I see it, yeah. Oh, do you see it? Yeah. Troll. You know, I was looking at today for whatever reason. Do you know who the Chipettes are? I know who the Chippendales are. Who are the Chipettes? You know Alvin and the Oh yeah. Yeah, so the Chipettes are Alvin and the Chipmunks, basically. Okay. And I was on the fandom Alvin and the Chipmunks wiki thing. Yeah. And so there's images of the Chipettes, and same with like the Chipmunks. Normally they're in clothes, right? Except for Alvin and the Chipmunks, they don't usually wear pants, right, for whatever reason. But the Chipettes, they wear skirts, and for whatever reason, that basically means that the Alvin guys, since they're wearing skirts and the Alvin and the Chipmunks are not wearing anything, they're just pantless. But then they show them in clothes, but then there's like these images of the Chipettes that like they're not wearing any clothes at all, and they're just like regular chipmunks looking, no clothes, and it's just like, why are you declothing the thing that you're saying needs to wear clothes? Especially since they're like probably underage chipmunks. There's been the argument for years about Donald Duck being pantless. I think it's okay because in the wild, ducks are pantless. And you don't freak out when you see a duck not wearing pants in society. Okay, next thing on the iceberg. Product placement as soft influence. Okay. Not subliminal, but commonly confused. We talked about that. Layer 2. Real practices, document abuses. I'm going to fuck up this word. Tachistoscopic flashes in experiments. Let's look at this very one. Brief image presentation. That's like that Pledge of Allegiance thing. No, this is just like a short flash, I think. Okay, but I mean, there's an argument to be made that that's what those things were. They were like short flashes. But I get what you're saying. Michael Scott uses this in The Office when he's trying to get this woman to let me look it up. The Office sex presentation. I forget that one woman. PowerPoint.
The Office. No, it's a show, not like an office. Um, Michael Scott. What's that woman's name? Ready to start dating. Was the Shakespeare thing earlier, the lingam or linga or yoni? About fixing me up. What'd you say? Use. Was the shape earlier that you're thinking? Oh, it might be an ink. No, as that's well. different. Like it looks like a cross, but with like a circle on top. Yeah, I mean, okay, Like that's a like teardrop shape on top. that's an Egyptian one. Go to on YouTube to Scott to handle, and then go to minute mark um like 3:30. You ready for the countdown? Yeah. 3, 2, 1, go. I told you to scan my emails earlier. I want to show you. There we go. Whoa, look at those good colors. Look at my eyes. Those shrimp green eyes. And you get. I think this displays crisp gas in front. And that would be display the crisp colors. It's subtle. That's how it works. I show her an image that turns her on. And then she looks at me, and then she looks at the image, the back of me, the back of me. Never soon she doesn't know what is me, what is the image. She just knows that she's turned on. This is a place that I like to go. I've never taken anybody. Do you see at the end it said sex? Yeah. That's what we're talking about. Yeah. Good example. Baby, I'm a king of this shit. King of subliminal messages. I'm the king of subliminal messages. I'm the Can king. you do it? I mean, I guess you definitely can with like smells and like pheromones, but like seducing a female. Dude, I used Can it. you do it verbally? Yeah, you can. I've done it with sound in a jingle. For that tech startup, we put a heartbeats in the background of it just to emulate like the sound of a heartbeat is a universally um, positive sound. It's very subconscious. Like it goes back to the womb of hearing our mother's heart. Damn. I know. I'm good at this That's what I shit, was man. guessing. What'd you say? That's what I was gonna guess. Like, Yeah. I'm good at this shit. I remember I'm like, whatever we do, we have to have this in the background and at this meeting, and they're like, why? And I'm like, because this is a universally appreciated sound for like being in the womb of your mother, and they're like, damn, you're getting deep with this. I'm like, fuck yeah. But also, like the station that we were airing on, we were airing on a bunch of stations, but the one that owns the company that owns it's known as iHeart Media, and their sound effect is a heartbeat, and so we're just like utilizing what they already utilize. right. Yeah. Any other tips for getting women to be attracted to you? Yeah, I've got tons of them, dog. I'm a pickup artist. Rule number 1 about subliminal programming. Yeah. Don't mention that you're using subliminal programming. No, you can. You absolutely can. You can go up to a woman and say, I'm a pickup artist, and I'm going to show you some techniques. You share the techniques with her. It builds trust.
And once you build trust with a woman, she's much more likely to want to give you her number. But there are all kinds of things. We're not going to go into them now, but there are false time constraints. There's your posture, eye contact. There's uh, kino, which is when you touch the person. Kinesolid. Uh, it's Oh yeah. The touch is probably more super. Yeah, but there's like a thing. It's like there are all kinds of things you can do. You can say to a woman, "I bet I can touch." Well, let's see here. It's I bet you I can touch you in a place that is the least intimidating to a woman, and she'll be like, "Oh yeah," and you put your hand on her. You can if you touch women on her forearm. You see, it builds the connection. Because like any woman, she may not let you touch her. It's almost like a anti-style type of thing. I've used it to get a lot of numbers, dude. Yeah, definitely. Dog, my body count. Oh, it's because you're going for the like least intimidating touch, and you're being forthright about it. Absolutely. Look, I lose track at the amount of chicks I've boned at 42. It works, baby. Have you seen the movie Focus with Will Smith and Margot Robbie? No. Okay, it's like well, there's a scene in it. It's right at the beginning of the movie where there's like a football game, and so there's like this rich Asian guy who's in like the booth of the game, and then Will Smith goes up to him. I think they trick him into winning at first. So like, who's talking? They're like, okay, fine. You took my like 500K. We can double down right now, and you can pick any number from any of the football players on the field, and if I get it right, like the one in whatever 88 chance that I have, then I win, and if you get it right, then you just double your money. Deal? And so the guy picks like number like 47, and then Will Smith goes like 47, and the Chinese guy's like, "Damn it, I lost the bet." And then they show how it was done, and like basically they're like subliminally programming this guy by like placing all these 47s in like his hotel room and like all around him, like for like the previous like 24 hours without him actually being there. Quick, name a number between 5 and 8. 5 and 8. All right. Took you too long. 5.1. Okay, fine. What's the next thing on the? Wait, what was the point of that? I just wanted to see what you would pick. What is the It's a random question. Sure. No, there's gotta be more to it. No, there isn't. There isn't. I just planted a seed in your head that I'm going to use to defeat you in all the games that we play in the future. Okay. What's the next thing on the iceberg? Okay, so we have the tachystoscopic flashes. Priming and psychology, which is subtle cues affecting later choices. Anything to say about that? Yeah, I mean, you see this kind of stuff done with like foreshadowing in film, but also in like TV and stuff. Like where would you see it? I don't know if this is exactly an example of it, but like, let's say General Motors wants people to buy Corvettes, so they'll have a meeting with the people at like Netflix, and they'll be like, "Look, we want people to buy Corvettes. So no matter what you do in all of your shows, don't have anybody crash a Corvette, and anybody who gets a Corvette, they always have to be the coolest person."
and they'll be like, "Bet, all right, cool," and then they'll sign a contract or whatever, and they will have these lead ups to like the big thing, and they'll foreshadow like they'll get struggle. There's a whole storyline to it, but in the end, the guy gets the Corvette, and it's a subconscious way of like building trust and creating a story so that when you leave the theater or you stop watching the show, subconsciously you're like, I need a Corvette because that's the top thing that could happen because I saw it in this piece of film or in this series. Yeah, yeah, yeah. It's probably in priming. It just priming probably used in a bunch of other shit as well. Literally Amazon Prime. Next one is political messaging via framing or word choice. Yeah, this is a big one. Not subliminal, but below conscious scrutiny. Yeah, this is a big one. So, you'll be running against someone and you won't use your opponent's name because you don't want to give them the privilege of you repeating their name to someone. So that's why you always hear politicians say, "My opponent, my opponent, my opponent." Like that's why you don't hear them say the name because you don't want it to be like a free advertisement for them. So they'll say, no, sometimes they do that though, and they're like, Dalton McGuinty wants this, this, and this. You don't want Dalton McGuinty. Hold on. Generally, though, that's not this group that's doing that, or it's not the actual candidate. Okay. So I'm not saying that you won't ever hear that because you would hear Trump saying like Lying Hillary and Sleepy Joe and that kind of stuff. You would hear that, but he's kind of a different kind of a candidate. Um, but you like for small, small, um, small, smaller um, elections, you'll hear stuff like uh, my opponent didn't refuse to serve in my opponent didn't serve in the Vietnam War. Well, the opponent was not born yet, if that makes sense. But it doesn't matter. It just makes them sound bad because they didn't serve in the Vietnam War. But it's like they were born in 1985. The Vietnam War was over. But nevertheless, it makes them sound like they're a draft dodger. Does that make sense? Yes. Okay, so can I play the Dalton McGuinty ad, or will I get? Is it not allowed to be played? Sure, play it. Okay, it's like 30 seconds. But how is this not like defamation? Like we'll listen to it. We can't afford Dalton McGuinty. Some things will cost more. We can't afford his HST, his skyrocketing hydro rates, or his underhanded income tax. We can't afford 550,000 people out of work in Ontario. Some things will cost more. Dalton McGuinty, higher taxes, lost jobs. Tim Booter, lower taxes, new jobs. Ontario can't afford 4 more years of Dalton McGuinty. Jesus, like the heavy like bass or whatever that's playing is crazy. Yeah, it's also so funny that they literally snipped like one little sentence. Like he didn't even finish his sentence. Like half of the sentence this guy said, they literally cut it off like and just used that. Yeah, I mean, I don't know who Dalton. Message, I don't know who Dalton McGuinty is, but he sounds shitty because of that image. Yeah, I mean,
To me, it makes the other people like look bad that they're trying that hard to make him look so bad and evil. But the Whereas, thing like, you can is, just say it normally. You can just normally talk without the burn. the thing is, many times those aren't done by the candidate themselves. So the candidate can say, "I had nothing to do with this. It's a special interest group." Word. Okay, next thing. Have you seen them in like the U.S. too? Oh, dude, they're all over. They are the backbone of advertising in election years. They even get a special election candidate rate, like politician rate, because they um they make so much money for those ads make so much money for um the the networks. And yeah, they're, dude, the United States is like the epicenter of those things. And they get really dirty. They'll be like Dalton McGinley, like um vetoed such and such, and that makes our children at risk. Vote against Dalton McGinley November 4th and protect our kids. And it's like, like they didn't even say what it was. They're just, okay, so here, I'm going to give you an example of this. Go to, and I really mean it. Like, I've given good examples, but like, when you name one of these, I could teach a class in this. Go to YouTube and type in Family Guy election. Lois, Family Guy mayoral debate. It's Yes, but Yes, sir. Okay, I'm gonna give you a countdown. You ready? I have to mute. No. You ready? Yeah. 3, 2, 1, go. I love family. I do too. Nice. Make sense? Yeah. All right, what's the next thing? We kind of talked about the story about audio masking, affirmation tracks mixed under music and noise. Word dog. And then there's interface nudges,
color, timing, placement, shaping behavior. Layer 3, 60s, 70s TV audio oddities. Late night broadcast. Wait, what was that? tones, What was that? such, 60s, 70s, what? TV/audio oddities. Okay. Or, late night broadcast tones / visuals used for tests. Yeah, that's the thing. Misread as messages. Flag of alliance style sign-offs and patriotic loops on TV, air-specific programming blocks. Radio quotes number stations, example UVB76, coded broadcasts that feel subliminal. You know what that is? UVB76? Yeah, nicknamed the Buzzer, is a Russian shortwave radio station broadcasting on 4625 kilohertz AM, the late 1970s. Its monotonous buzzing tone, occasionally interrupted by coded Russian voice messages, has made it one of the world's most mysterious active radio signals. The station is widely believed to Russian military communication. Yeah. There's arguments to be made that this is done with masking as well. Like the guy who killed John Lennon, Mark David Chapman, outside the Dakota luxury apartments in New York City, outside Central Park. He was obsessed with the book A Catcher in the Rye, which is like about like a dust bowl, and it's just like a really sad story. But basically, like there were allegedly like ways to program people. I mean, this is what like MK Ultra was, and Monarch programming, and there's like a way to hypnotize people with television waves. It's one of the reasons why like you need a at least in the United States, and I know I always say at least in the United States because I don't know everywhere, but you need a license in order to broadcast because they don't want just random subliminal messages to people. It's extremely powerful, and the right kind of wave can make people feel in large groups like badly. I don't know if you've seen. There's like a video from the last year of a protest that happened in like Europe, and all of a sudden the police turned on this machine. It's called a LRAD, but basically it's purely silent, but it sends wavelengths into the skull and causes you to want to run away. Like this kind of technology has been That's around. what they supposedly used in what was it, Venezuela or whatever that country was that they invaded for oil recently. To get people. Venezuela. What was that country? Venezuela. Oh, was that? Yeah. Okay. With Nicolas Maduro. Yeah, the recent one. So you're saying that they turned on the LRAD and like all the troops ran away, and then that's how they were able to get him? Yeah, no, I heard that there was like sonic like weapons being used, and that there was like allegedly soldiers that were like in crazy amounts of distress from the is that the correct term, a sonar weapon, or no? Yeah. Sonic weapon, is that a right term? All of that it can be accurate.
Okay. So yeah. But keep talking about the TV programming. Yeah. So, like like our brains run on wavelengths, and we observe wavelengths, and they figured out like television funnies, but made mainstream, worked out all the kinks in it, and then brought it to like the mainstream in like the early 1950s. And even then, not everybody had a television. It was still like a big deal if you were the first house on the block to have a television. But basically, this thing would be emitting these waves all the time. And allegedly, you can program people. Oh, yeah, I heard about this. You can program people with the radio, and create like Manchurian candidates. And this is when the term Manchurian candidate was coined, which is someone who has been hypnotized generally to carry out an assassination on a foreign leader. And um, this is a very realistic thing that can be done. And I don't know the exact wavelengths, but I do know that like there's been, and I remember hearing it and like recording it on my stream like uh, 3 years ago or 4 years ago, even. Well, not quite four, but 3 years ago, where it was just they just said on the radio that a program has been declassified showing that you can control people with the radio. And and then like the radio made a joke about it, like, are you picking up any of the messages that we're sending to you subliminally or whatever? And they just made a joke about it. But I just remember thinking like, dude, you guys just disclosed that this is a real thing. And maybe the people like didn't necessarily realize it, but they could have been being sent messages. And then there's a major issue with um like we are as people absorbing all kinds of waves even from the sun. The loudest thing in the solar system is Jupiter like is sending off all kinds of waves. And the sun is sending off waves. And like we're just absorbing them, but we don't always know what they're doing. And there are ways to manipulate these kinds of waves. One, I'm doing my last camera, and when I'm done, I'll look up the thing about programming people with the radio. Um, I mean, I hate to say it, but I've even thought. But Jupiter is often called the loudest planet primarily because it emits immense radio emissions strong enough to be detected from Earth. And Exactly. it's because of its strong, massive magnetic field, volcanic moon interaction, whatever the fuck that means, energetic atmosphere, and acoustic wave. No. I mean, I didn't say all that, but I mean, I'm on the ball on this shit. I didn't say it was Saturn. I didn't say it was Mercury. I didn't say it was Mars. I said it was Jupiter. And you can even hear Jupiter on a terrestrial radio. Sometimes you can hear like weird crackling, and that's like many times Jupiter's interaction with the wavelengths of Earth. And then there's HARP, the High Auroral um, research program that is now owned by the University of Anchorage, but at one time was used to perhaps cause earthquakes around the world. What up, Zoot? How you living, Zoot? Are you ready to lose? Did you know fulfillment
like for whole, I might get to see the universe and before you. That's tight, dog. Zoot, I have a question for you. Everyone else on Earth would die, and I'd get to see the end of the universe. Are you excited for that? I mean, technically, I live like 1 billion years longer than you. So yeah. All right. But wouldn't your girly like also die? Sure. Wouldn't your girlfriend who you masturbate to on Skype also die? 10 million years after me. Before me, sorry. 10 million years before me. All right, but I mean, wouldn't you want to spend that time masturbating to her in outer space? We don't know if the black hole takes you to another universe. That's true. Maybe it takes you to her black hole. Okay. What game are we playing? That's up to Riser. I have a question for you if you answer this question, maybe. So if you, let's assume you unlock time travel, right? And you're a time traveler. You come back to the past, which could be now or some other point. You don't have your time machine to point to. You don't have any futuristic clothing or objects to point to. How do you prove to those people in the past that you are indeed a time traveler? Did you guys just get invitations? No, just by is a little beach. That's cool as fuck. What was the question? Forgot I wrote that. Seriously? What's the question? I disconnected. Okay, so let's say that you're a time traveler, you've unlocked time travel, right? So like you always talk about, and so you are now in like the past, and you don't have like a time machine to point to. You don't have any like futuristic clothing or objects to bring along with you. You're just your regular self, clothing that reflects the time period. How do you prove to those people in the past that you are indeed a time traveler and not just some like weirdo who has a bunch of like diagrams or something? What time am I going back to? I mean, you could be going back to like the present moment here. You didn't specify what I'm going to go back to. No, I mean, do you want me to specify a time to go back to? Like if I went back to high school, like 15 years ago, it'd be very easy to prove I'm a time traveler. I'm just saying to people, like, I'd be in high school and I'd just be like, you know what, that person's about to get into a fight. The school's going to burn down. This person's going to burn the school down. And people are believing it. Yeah, but that is a future event that needs to take place, which requires time in like the moment. And also you can't go back to your high school where you just pick out easy events like that. Yeah, if you miss the teachers of my maturity level, that I'm the time traveler. What? I think you can take. I think if I go back, if I want to, I could teach the tape. I could show the teachers from maturity level, and they would realize I'm a time traveler. No, you're not going back to your high school, and
is just a group of random people that don't even know you. Zoot, you have an invitation. What year? 2026, right now. Say, yeah, 2026. Oh, this year? That's correct. I just fucking showed them the stream saying I fucking traveled when I was here before. What? Zoot, you have an invitation. What do I need to do? You need to accept the invitation. Accept the invite, and then prove to everyone that you're a time traveler. I don't think this stream would capture you being a time traveler. Zoot, you have an invitation. Dude, nobody wants to play with you if you're like this. Oh, he's in the game. I joined the other game. Okay. It was Riley that didn't accept the invitation, not me. No, that's fine. There are multiple invitations. There are. Fuck, that was a good show. I don't know. It was okay. Oh, what the fuck, dude? Riley, you need to get a hold of one. I almost helped you. Rabbi, she hit my ball. It'll be the best shot ever. Oh, that's going. That Rabbi's ball is going so far out of here. It's not even. What? I almost feel bad. No, Good shot. I didn't hit it hard enough. So who's the lead? I am. Rabbi, what is it? Oh, that Rabbi, sucks. are you Yes, I'm Jewish. I didn't say that. You said, are you Jew? I think he was asking me if I would do it. No, I said, are you happy with that shot? That's not what you said. The word happy does not You- start Jew. Yeah. Oh, perfect fuck shot. you. Perfect shot. Zoot, make it. Oh, bullshit. Okay. Zoot, make this shot. Bounce it off the inside of that brick. Get out of here. Back Zoot off the isn't other doing brick and then- Zoot isn't doing any of that. Zoot's not even taking the shot. Zoot's too busy jerking himself up. Yeah. No way. Get out of Rip it here. off that brick. Get out of here. You have to rip it Get off out the of brick. here. It's way too Oh, slow. nice. Oh, that would have been good. It is ball. Wow, Rabbi got crazy fortune. Still not good enough for a perfect game. I just want you to know, Riser, that's one of the worst shots I've ever Oh seen. my lord. One of the worst shots That I've was ever seen. terrible. That was horrible. Don't go my footsteps, dude. It's not a good shot. Oh my god! Oh, that's terrible. I That's don't know how the worst shot me or Rosa. You're gonna have to shoot it backwards. A little bit. Yeah, that wasn't terrible.
Who's in the worst position, me or Ryder? Riser. Definitely me now. Actually, maybe I can get it. Who's in the worst position, me or Ryder? Considering I'm in the hole. No. Get him, Zoot. Too hard. Too hard. Go on. So Roger and I are tied right in the lead. I don't practice. That hole never comes up. Literally like a 1 in 1,000. Are you fucking serious? Hurry up, boy. What up, pimp? Right, go fuck yourself, dude. Need to space the time travel. No. You know what? No. Can you time travel on Earth? Yes. Allegedly. Do you think there's an alien intelligent life that is time traveling before? Perhaps. This should be one of the greatest shots in the history of the game. Folks. Short. So do not hit his ball. What, You're gonna hit his ball. what do you think? There's no doubt he's going to hit my ball. No doubt he's hitting my ball. What do you think the chances that there's intelligence people out there on other planets that are more intelligent than we are? Bounce off the thing. 1,000,000%. Oh. No way. You think 1,000,000%? Fuck off. Oh. Thank you. Do you think there's alien species that have AI? Thank God, this Yes. is a useless warm-up game. They don't need AI for that smart. Have you ever met an alien? Perhaps. Yeah. Are you an alien? Perhaps. Yeah, that is a perhaps. Depends on who created DNA, which we don't know for sure. Are you guys seeing the score? I don't look at warm-up games or just warm-up games that matter so much. Riser, your record in quote-unquote warm-up games has to be abysmal. Do it, dude. Probably not. He knows he's gonna do trash with it. I just pwned you in literati earlier. Dog, that was a warm-up game. Yeah, but you're Get. Terrible shot. Dog, I Me don't. and Zoo both have to somehow win. And then I still win. I'm guaranteed the win, baby. I'm guaranteed the win. I'm guaranteed the win. And You still Zoot find a way to freaking. put this ball in the absolute worst position for you. It literally couldn't be worse. It's so bad. You're fucked. Riser's fucked. Riser's never been more fucked. Unless he helps Zoot. What are you doing? What are you playing ball? You know my Fucking Zoo. God damn it. my today. Zoot needs the greatest shot of his career right here.
He's not even trying. No, he's not. He's not even trying. He's in the chickens. Maybe he is trying, but he's just Terrible. might as well Just- not be trying. I met Rabbi in dice party today, but it was yesterday. Oh, stay. Perfect shot. Fuck. Okay, I just need to water bump Rabbi several times, and I'll be okay. I think I know how to time travel. Zoot could make this if he does that. See, you couldn't even prove that you're a time traveler to people. I think I know how to time travel now. Are you gonna water bump me? Good job. Yeah. Good job. Good No, job. I'm water bumping Zoot now for his terrible performance. You can't water bump him from there. Oh, make it. Yeah, That would have so been time- sick. So Zoot, in physics, make it. physics, time travel is future is possible, but not the past. In physics. Zoot, I don't hit think the that's barn. true. Let's see if there's a secret hole at the barn. Hit the barn. Why I'll would do I it do too. Go aim at the barn Why would I do that? to see if there's a secret hole there. You say there's a secret hole there. There could be. There very well could be. That's a hard. That, in my opinion, is a more difficult place. Boys, I just destroyed both of you. And you can collude all you want. Do you want to play bullshit after this? Let's play pool or something. Zoot is in. Riser, are you gonna accept? Okay. I can beat you with my eyes closed. Oh, Zoot, I love when he just. And what? Any game you can name. Riser, are you proud of that shot? Zoot. Riser, are you proud of your shot? Any game. Any game, Zoot, even chess? Any game. Any game, Zoot, even chess? Go, Zoot. I mean, chess is a terrible game to play with your eyes closed. Not if you're Magnus Carlsen, which you are. It's adult. Beat me with your eyes closed. Does Fuck. I think this is the best shot I can do. That was a good shot, Zoot. you're If gonna make it? if just for Riser Zoot? makes this, I would have Damn been it. so pissed. I would have been so pissed. Zoot. Riser, I how, told you I'd beat you with my eyes closed. Riser, how many points do you have? See, you didn't do that whole thread. Rabbi. Yeah, baby. Amazing trash talk on there, Rabbi. I tell you that. You teach me shit, and that's not I even the tell good you way that to do you it. copied my That's shot. not even the good way to do it. The good way to do it is the opposite Before I corner. tell you that shot, you're doing some like ricochet off that one. Right, Through. Riser, you want to know how to do it? I taught you that shot. That's not how you do Yeah. it. That's not how you do it. You go bottom right and then go through the left shoot, and then it gets into the corner and rolls down and gives you a shot at the hole in two. Like, what the fuck was that? No, not that one. The other one. I think, The other corner. Bottom right. no, this is the good one. No, that's not it. That's a terrible shot. Oh, yeah. Just like that. But, like, you want to... Almost. I think it's like impossible to catch them. No, it's not. It's definitely not.
But look, if I went the other way, I'd hit the triangle and go in the water. You're trying to deceive me. no, Thanks. I was not. I was being honest. Oh, Zoot in the I don't water. think so. Water everywhere. Dude, thanks for messing up my shot for like the 8th time. Yeah. I love how I have a shot at the hole. Get it, baby. Garbage. Dude has 0 chance of making the shot. Get in his way. Are you Zoot? What the fuck is your... Why? Get in the hole. Get into the hole. Zoot, make it. Fuck! Ah! He went from having the lead to tied for last in one shot. Fuck! And I am the best at this. I have one of the best shots in the history of the game right here, boys. One of the best shots. Give it to me, baby. Is this the whole way you can get a hole in one? No. I think you can get a hole in one if you have help. Maybe. Okay, but do you see how good my shot is? Oh, This is the easiest tee shot in the entire game. That's a miss. Hit my ball. And now Zoot's gonna mess up my shot. Or should at least try to. get a good shot and get your hole in one. Collusion. Yep. Zoot messing up my shot. Yep. You did that yourself. No, your ball is in the way of my ball. Give it to me, baby. Are you serious? West side. What? And Zoot. Okay. Zoot's gonna do it too. Zoot's got the shot. Fuck yeah. Oh, Riser he needs the best shot of his career right here. This would be the best shot of his career, folks. And he needs it. He's already down 2 to the champ. Mr. Perfect. Oh no. Prom night. Oh, rim. No hole. God damn it. Good thing Rabbi sucks at phone hole. All lip, It's no not a hole. good strategy. Prom night, It's literally a all terrible lip. strategy. no hole. Prom night, all lip, no hole. Prom night, all lip, no hole. Prom night, all lip, Surprising. no hole. Go for the middle. I'm going for the one wherever Rabbi's stupid. I don't take down the trees. Balls of Fuck. Rabbi doesn't help it. That's not gonna happen anyway. take out the tree right next to Rabbi's ball. You think I'm an arborist by how many trees I've taken out. It could be anywhere. Fuck.
Do find No, the take out holes? those ones. The ones on the right. Do find the holes Take out ever the ones have? on the right. Do find the holes? Take out the ones on the right. Do find the holes ever have multiple holes? Oh, guess what? Oh no. Okay. Dude, you have to make it. Oh no. Are you serious? You have to go? Look at this shot, folks. I should be disqualified. What do you think of that, Riser? What'd you think of that shot? Tactic. Riser, what'd you think of that shot? Riser, what'd you think of that shot? Fuck. Hey. Fuck no, I just fucked. An embarrassing Riser. display of lack of talent and skill. I don't know. I just fucked Russell. Alright, we have to ruin his perfect game. It's over, folks. Great. This is my I mean, he sucks. worst hole. Collusion. That's subliminal messaging. Thing. Even becoming a Raw Comedy State finalist. No, that was actually amazing. That was amazing. So, I will never not be proud of you for that. 45 people. You're the man for that, Zoot. 45 unfunny people. Yeah, if you saw the finalist, you'd be like, oh, holy shit, they're Do you have their Instagrams? Just Telegram message me on Instagram. I'll check it out. Well, don't fucking send Chelsea a friend request because that bitch will block you. That bitch sucks. Okay, what do you think I do? Because my dick's too big. Look at this shot, folks. Why'd you send a photo of your dick? I don't do that. Bravo, why haven't you gone viral yet? Because you touch yourself at night? He needs to go on one podcast every day. That's your next podcast. Yeah. And we all touch our toes at night. Not necessarily. Possible not to. I have nightly missions. No, I'm just saying making contact with yourself. Not necessarily. What if you don't have hands? Yeah, but still your feet are going to touch each other. What if you don't have feet? You're assuming people have feet. I am assuming people have feet. It's part, yeah. I'm making the assumption. And then you can touch yourself with your tongue. What if you don't have a tongue? Her arms so thick, her tongue. How are they surviving? I think it's still like maybe that one. I hate this hole. This is the S hole. Oh,
Oh, no perfect game. Ooh. So if someone has no arms or legs and no tongue, how would they touch themselves? I mean, teeth. Making contact with teeth. Their eyes blinking, like their eyelids I make was just gonna contact. say that too. Okay, Yeah. well, but I didn't hear you say it. I didn't hear Your you say it. fingernail touching your underside of your tongue. They have no arms or legs. How do they have fingernails? You didn't say they don't have hands. You said no arms. How do you have hands with no arms? Synthetic in between arm to your biological hand. Good point. Gentlemen, this is not a warm-up game. This is not a cool-down game. This is a championship-level game. And I dominated. I was subconsciously distracted and subliminally distracted. Okay, I'm ready in quick play. Are you ready, Zoot? Alright, 3, 2, 1, go. Who's Okay. the Give us the countdown, too. No, Zoot's not doing it. I do it. 3, 2, 1, go. Zoot Oh, is not in. you're not in. Alright, leave. Do you think we can just do it Start again? We gotta do it again. You ready? You know what? Zoot say it though. Zoot said it actually. Dude, are you back in the lobby? Yeah. Cool. Alright, Give us ready? last time. 3, 2, 1, go. Oh, I'm moving God. right. Alright, we have to go back to the lobby again. We're just ruining people's bullshit games again. Okay, back to the lobby. You think they do this? Yeah. Rabbi, ready? 3, Is everyone ready? 2. No, I'm saying it. No brothers side. 3, 2, 1, go. Fuck. Please wait a full minute before joining. How is there this many people playing this stupid fucking game? All right, Zoot, say it. Don't you have to wait a minute? Just do it. Fuck, I've got a lot of bullshit games going on. So do I. Riser, are you ready? Yeah. Riser. Okay, I'll go. 3, 2, 1, go. Oh my god. How the fuck did this fucking... Are you guys in the same game? Yes. Well, oh, I was okay. Let's do it again. We're with this Asian woman. Scale is 0 to 10. Oh, she's not that ugly. Okay, are you guys ready? Yeah. She's fine. Riser, are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go. There we go. I did it. I got it. All right, this is my last game because it's late as fuck. I blame Riser because Riser's 2 hours late. I'm in another country. I blame fucking Lou. Shows up in the middle of the night. I have a feeling Rabbi's bullshitting, but I'm not going to call it this early. I like how this We guy's. only waste our bullets on right. Everybody's yelling at me for not playing that game. I have a 4. Dude, everybody, I have like so many messages coming in of people who are yelling at me for not playing. What is your deal? Dude, I'm actually time you get a
Why would you do that? Because I had all the sixes. Your right is definitely not. Dude, all these people keep sending me messages. You effing loser. Hate messages there. Wait, what did it say? You effing what? You effing loser. The I word. I'm getting no man. I just sniped that guy. Get wrecked. Yeah. Hate you. Right, Bill. Alright, right, Gil's sending me hate messages. He's already in this group. Right, Gil gets fucked. Right, Gil needs to play faster. Damn, right, Gil getting fucked. Zoot is almost. Zoot, next thing he plays is a lie. No, it's not a lie. But the next one will be a lie. This guy called me the I word again. What the hell's the island? I and then D and then I and then O then MT. What? I had no choice. Idiot? Okay. And then Rago says Weck. I don't know what that means. And then Pearson says go fuck yourself. I had no choice. No, this guy is almost at the bullets. There's no point calling someone out on. Zoot's definitely lying there. Alright, wait. Did anyone else have a 5 there? Oh, I had all the 5s. Dude, this guy keeps calling me the I word. Alright, you just block it. Oh, I don't know. That's a lot of work, dog. Just tell me to calm down and find a new game. And get like 18 different notifications from the games that left. I was lying. I'm gonna have a feeling. This fucking Why were you probably has all the queens? And the king. Alright, Robo, I'm gonna go bullshit on you. Why? Because I have every single king. Brother. Why aren't you calling bullshit on him? He called bullshit on his bullshit. Hey. I don't know why they give you such a long timer to get as a risky move. Does anyone else have a 3? No? We're just not going to discuss it at all? Right, Gim and I, we're talking it out. We're using sign language. You have 4 5s? No? You didn't? Nope. Oh, Zoot got fucked. No, you had 4 5s. Yeah, I know, it's bullshit.
Wait, who just played? Okay. This game going forever. With bullshit. But without limited bullshit, perhaps. Does anyone have a knife? I do. I have 1-9. Well, Everybody also probably has a 9 then. I have a feeling you're lying, really. I feel like someone else should call it. Second point. Go fuck yourself, Riser. You fucked up. I was gonna get destroyed anyway. Whatever. I was gonna play next. And it was worth the gamble, but when I saw him like play 2 cards, I was like, yeah, here it comes. What am I playing? 6. Playing slow as fuck. And that took too long. It took too long. Yeah, you got slapped on your live with confidence. I was right. Getting so low. How's he getting low? Yeah, he doesn't know. Oh, Rabbi. Wait, we didn't call Rabbi on his bluff? Oh my god, dude. Why did he play the card so quick? I was gonna call it Zoo. You're lucky you didn't call out, maybe, because Rabbi would have got more cards if you called out. Bad strategy throwing me out. Yeah. Raza. We need bribe to get more cards. You don't say. That's gotta be a lie, right? Someone call him. Does anyone have a 2? All these completed game notifications are coming down. This game really takes a long time. Not as long as Monopoly, no. Even though I haven't played Monopoly forever. Okay, everyone, let me call Zoot's bullshit. What? Oh, bullshit. Okay, good job. I knew if you play, you were going to call me bullshit anyway. So. Well, now you wasted a bullet. I'm literally tapping the screen waiting for the bullshit button. Go for it broke with 4 cards. Yep. No one's going to call you out. I have the 9.
I didn't play them all, but I had them. Why do I have to look up? Okay, we gotta call right guy on the next one, and also Rabbi. He's probably lying here. Oh, he won? Wow, that was so lucky. Dude, how? How do we get the baking butter cutter? That was his second win. We all have 2 wins. That's sick as fuck. All right, gentlemen. It's been real. It's been fun. It's been real fun. I'm going tweet. Going to bed, son. Riser. Tomorrow night, Beatles documentary. Yeah, make sure you have the link ready for 9 o'clock. No, not 9 o'clock, dude. 8 o'clock. Okay. All right, tight. Peace. Later. Later, skater. Alright, Billy, you killed it. So fun. Thanks. There he is again. Billy. Follow him on Twitter. Let's do it. Let's close it out strong, shall we? We have a comedian who does a brand new minute every single week in a position that is not pulled out of the bucket. She writes and performs a brand new minute every single week as an experiment. We started her from scratch here, nervous, shaking, innocent little thing, and here she is 6 months later with a brand new minute for you. It's Melissa Esslinger. I smoked a lot of cigarettes this weekend and today. Hell yeah, no, it's bad. I need to stop that. But this isn't where I was going with this. Turns out that I didn't know I missed my babysitter, but Good Charlotte just had a new album come out. I was a little old to need a babysitter because Good Charlotte, like, I was into it when I was like 14, but you know, wow, I really fucked up with the cigarettes. But you know, fuck, I lost the train. I forgot where I was going. Doesn't matter. Oh, I was, here's, I just want, I'm doing it. Oh wait, that could get in trouble. I won't do that. Never mind. I was gonna, cause the lyrics. Oh, holy shit! You know, I looked over for. You were like, don't you? No, I created that. Oh, I used too much. No, wait. When you. I'm still going. I just chose. Okay, I chose finger paint. Hey, Cardi, take this shit. Damn it! I was really excited. You're beautiful. Thanks. Dude, I think she works at Joke Busters. Oh, son of a bastard. Fuck yeah. Alright. Well, I mean, how many cigarettes do you think you smoked to cause 2 huge throat clears in 60 seconds? What are we talking about here? Did you, like, blow the camel like camel or something like that? Like, I didn't even realize that I've been really quiet lately. Like, did you fuck the Marlboro Man this weekend, Melissa? Is he dead? Just kidding. That went weird because I didn't know. God, Jesus. This seems like a good time to plug Billy Bonnell. He makes, the last comedian makes hilarious videos with Greg Santos from Moss Bay Horror. So check them out. Yeah, definitely hilarious guys. I wanted to plug it. Fuck yeah. Billy Bonnell. Yeah. Fuck yeah. So, yeah, Melissa,
You didn't really talk about anything. Let's just take a second to absorb here for a little bit. Alright, I was gonna say, do you want me to read exactly what I... Nope, let's just... I was gonna do that. Still nothing, huh? No. Hey, wait, okay. What? The door. It is, right? But she can't contain it. She doesn't know why it works. Well, here's the thing. And obviously that thing doesn't work, so you think you'd make an adjustment on that. I am. Wait, what the fuck are we talking about? I don't know, it's all... It was a Billy Manel sketch group. Oh, yeah. But it's not funny anymore if I try to tell my jokes, because now Yeah, you had that whole 60 seconds thing. That's sort of that, sort of that whole thing. Yeah. Fuck yeah, Melissa Esslinger with another new minute. There she goes. Melissa, a star. Shit. Look at tonight's trailer, everybody, from Ryan Chaibo. Oh, yeah. Fuck yeah. That's unfucking believable. Look at Jeremiah's That is mind-blowing. lips. Fuck yeah, Ryan J. Ebelt's prints are at ryanjebelt.com. You can find the official Kill Tony poster there. You can also find it on the front patio after the show. Ryan J. Ebelt sells it himself right out of a fucking tube. We're all on the front patio after this. Meet us all. Say hi. Pat Reagan, Jeremiah Watkins, or Reagan Watkins. Con Liquors. The Eric Andre Show premieres August 5th on Adult Swim. Yeah. And Google search Pat Reagan and Eric Andre Show to see some awesome. Mostly sorry. Yeah. Jeremiah Watkins is at Jeremiah Stand Up, and then Roast Battle is coming out at the end of this month on Comedy Central. That's true. And a fun fact about Comedy Central's Roast Battle, not only is Jamar a huge part of that, the wave, ladies and gentlemen. Hey, what's going on? But also, I'm going to announce to you Kill Tony people right now that I'm one of the 16 contenders in the Roast Battle. Yeah. So, that's a big deal. Gonna go to Montreal and win that thing quite easily. Kirk, what do you got coming up? Anything crazy? At Kirk Fox, one of my favorite people on Twitter, and as is Jamar Neighbors. Literally, I'm not just saying that. Two of my favorite Twitters right here. Always fun to be here, Tony. It was fun. Thank you, Kirk. You're the best. Jamar, anything else? Nah, man, it was fantastic. I'll be at the Roast Battle. Yeah. And I'm actually battling on Tuesday. Oh, really? Here? Yeah. Tomorrow? Yeah. Tomorrow night, Jamar Neighbors fighting for his life at Roast Battle. Thank you so much, live audience. Have a great night. Thank you. Good night. אבל כל מיני ארגומנטים. הוא מאבא שלו, אתם שומעים? הוא מאבא שלו מלמד, הוא כבר לא ניסה, הוא כבר לא סלמי ניסה. הוא עכשיו עומד בכל מיני. אבל כל מיני ארגומנטים. דיסקס ביד צעד לא חשוב קצת בשביל הסיפור, אני סתם קורא, אבל מישהו סבור גם נער, ילד שגם את השואל, ילד שגם אמרו לו, המינון הזה צריך
non è ci vanno le dipendenze da questo funzionamento. Coming live from the world-famous Comedy Store meeting room for a brand new episode of Kill Tony Volume 4. Come on, Tony, My belt buckle's undone. Whoa, my belt buckle is undone. It's fucked right now. Wait a second. Hi, everybody. Happy Monday. Look at this big packed crowd. Make some fucking noise Monday night. There's Josh Martin over there. Brian Redband to my left, ladies and gentlemen. Ryan J. Ebelt, the house artist, drawing this out of a blank sheet of paper right now. At the end of the episode, you're going to see that he drew tonight's episode right in front of your fucking eyes or whatever. Hi, everybody. Happy Monday to you. You guys ready for a crazy fucking night or what? Wow. That was almost incredible. Comedy Store, Kill Tony audience. Are you guys ready for a crazy fucking Monday night or what? There you go. Big stuff happening. A lot of fun stuff coming up. Tulsa, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston. A bunch of oddball dates, oddball.com. I'm doing amphitheaters again. For those of you listening to the live stream and the podcast, come see me live. Dates at TonyHinchcliffe.com. Fuck yeah. See what I did there? You were just in Cleveland with all the Trump supporters. What happened there? It was very bizarre, and I'm just glad to be back home. Cleveland with Trump there is very weird. Yeah. Well, I mean, the Republican polling travel to something like that all very bizarre. It's like the cast of Book of Mormon, except like 50,000 of them. Wow. And it was pretty crazy. But there were more cops than anything else. There were cops from everywhere. The issue really isn't about, what, Josh? Oh, okay, cool. Thank you. Stretch a little bit. Stretch a little bit. Fuck yeah, we will. We already were, but thanks for the info, Josh. I'm gonna keep stretching. So yeah, Cleveland was fucking crazy. I like this audience. They're like very mellow. I think they're gonna get into it though. I can tell this is one of the ones that's just gonna warm up as the night goes on. I think you guys are gonna be very fucking excited when you see what we have in store for you. Yeah, it's pretty fucked up. Wait a second. Wait, Ryan, can I ask you a question? Yeah. Is there another guy drawing tonight's episode? Oh, there should be. What is that? Or with Brian J? Oh, there's this competition of artists. What in the world is going on? You know, that's a very talented artist. His name's Juan Manuel. Did I say that right? He's been Probably not. He's been going through the Comedy Store just drawing lately, and it's great to see you here, man. He's very talented. You can check out his artwork and stuff after the show. Well, a lot of you probably didn't hear Ryan J. Ebel just kill himself with a pencil into his own throat. As we just promoted just basically what would we call this? Like a hijacking artist, almost. Sort of just like, I mean, there's no photography or videoing in this room historically, but I'm pretty sure you're allowed to draw what's happening. So if anybody else wants to draw tonight's episode, you can just take one of those Comedy Store menus that are on the table. I know you think that they're menus and they shouldn't be drawn on, but that's what they're there for. Fuck yeah, nice and quiet. I like the sound in this room. There's a really good energy so far. You know, this is how I like it. I like to play in the dark. I was built here in the dark. I'm like the Bane of the Comedy Store. You understand? I live for silence. A lot of comedians, they need continuous laughs to help with their confidence. I got that. All right, I'm in good shape. I was just informed we were ready to go. Bring it back out right. Ladies and gentlemen, you know them, you love them. It's the Kill Tony Band. It is Pat Reagan and Joel Jimenez, ladies and gentlemen. Wow. Wow, I love this. You would love that.
Ghostbusters last week, Pokemon Go the week before. Always topical intros, which makes me wonder why Cheech and Chong this week, guys? Is that what that was? Or is it like? Yeah, man, I'm Chong. Man, that's Cheech. Really? I thought you were a retired Mario and Luigi or something like that. Is a rose by a different name not a rose? Hey, that's Cheech. Fuck yeah, Joel. Hey, man. Hey, man. You hear about Santa Clarita, man? Oh, that's pretty good. It's up in smoke. Hey, man, I got that fire, man. I dropped a doobie. It's so funny watching Pat realize he won't be able to play the harmonica with that beard on. We all got to witness him realize it all at the same time. Whoa, look at that. Nothing can stop us. Whoa. Is this guy with you? What the hell? Oh, whatever's happening right now, it's the worst. Do you know that? Is he with you guys? Oh, I don't know. Oh, he must be, right? Pat? Yeah, he must be. That's why Pat wouldn't look at me. He's with you, right? Were you informed about that? I absolutely love humor. Hey, dude, have a seat, man. No, back in the club, man. What? Go back to the crowd, man. Is this okay or? Josh, why did you just give me double thumbs up? For the guess, or because this is Okay. I really have lost control of my own show. I mean, it's really impressive. Just everybody leaving me hanging. Honestly, this is weird, man. In a lot of ways, I was laughing over there like a freaking hyena or something. Like, but then now I'm here, man. Man, just have a seat, man. In a lot of ways, it's ironic that I'm here at the Comedy Store because I'm funny. Yes, I am, and I might as well be here. Get off, man. Hello? Is it okay? Well, do you play an instrument? Actually, yes, I do have a bell. Ring-a-ling-a-ling or something. Ding dong, the witch is dead, which way, or something like that. I have, what is going on? Do you know about this? No. He'd be great. With you? I have it. No, man. Is he really not with you? No, man. Really? I brought my asked you that 10 times. Oh, ding dong, the wicked witch of the west, or something like that. Dude, Josh. Is this like a thing on me? Ring-a-ling, man, or something. Is this written? You guys wrote this? Okay, I have humor. Okay. Dude, what are you doing, man? Yeah, man, or something. I'm so high, man. How much longer is it? I'm so high, How man. much longer is your guys' skit? Hey. Just have a seat, man. Hey, can you sit down and join you, man? I'm not there, man. What are you doing? Why do you keep crouching when I say have a seat? This is older. Hip hip hooray, Halloween is here. And it's not the ghoulies, ghosties, or goblins I fear. What do you say? Hip hip hooray. Halloween is here, but it's not the ghoulies, ghosties, or goblins. It's Tom Sawyer or whatever. This is more. What are you doing? Stand up. What's your name, dude? Alright, might as well. My name is Jay.
Hello. I apologize for that weird entrance. Yes, I admit that was awkward, and in my head I was saying that awkward moment when G comes up on the stage and it's weird or whatever. But I'm overall happy to help or something. Just whatever, man. You're fine. Just stop talking. Just Pat, how much longer is this thing? What's the end? I don't know, man. Do you know him? I don't know. I know him, yeah. Oh, okay. So this is the thing. Thanks, man. Finally, someone gets my back. I feel as though I'm at a freaking fish out of water here. Did you tell him how the show works, Pat, at all? man. Does he know what's going on tonight? Yeah, man. He said he wanted to get up and join the band, and I said, don't do that. And then he came up on stage and did this. Oh, gotcha. Ring-a-ding-a-ling. How well do you know him, Pat? I mean, I've been camping with him a couple of times. Jay, why don't we have a team so we can like... When working with creative risk takers goes wrong, ladies and gentlemen, welcome to What is wrong, man? I'm happy to be here. You have a microphone. That's what's wrong. Who are you? What is happening? I'm happy to help. Put the mic back in the mic stand. Good, man. Stand up. Do it. Stand up. Oh my God. Whatever, I take direction well. This is mind blowing to me. So I can buy a taser in my backpack. That'd be fun to tase this guy. Has he been here before? He's really Do I funny. know him? He's actually, if you give him a chance, he's really positive and fun. Yeah, We've given him like 7.5 minutes. here goes something. Is he about to try to be funny right now? Of course, I like to go to restaurants all around town, buddy. All around town. And the other day, I was at a group with a group of comedians, and of course, even though I'm on stage at the time, I'm still trying to get a laugh. And of course, I'm at a restaurant by UCB Franklin, known as Birds. And people were saying, of course, Yeah, you gotta stop, man. You gotta stop. You gotta stop that story and just stop talking, man. Yeah. Go sit somewhere else. Another room or something. Grab your beer. Pat, tell them what to do. Jay, grab your beer, grab your belt, sit down next to me, mellow out. Put the mic back in the mic stand. Pat, who is this guy that's hijacked the first 10 minutes of the show? Are you going to get control of it, or? Here, man, take some of these. Oh my God. No idea what's happening, but I'm Just giving him pills. very compelling episode so far. Whoa, man. Oh, no. These are the wrong pills, Tony. Is this like some kind of homage to Cheech and Chong you guys are doing tonight? or something. All right, just sit down. This is 20 minutes too. Not there. Not there. Not there. Be positive. Sit down. Keep it positive, man. Pat. Can I talk to Pat and not Tommy Chong for a second? I'm Chong, man. Alright. That was awful. Yeah, that was probably the worst thing ever. I mean, really. Truly. It's just a simple pill. Oh, God. It's just my least favorite kind of comedy in the world. It's like that bad, I got nothing, to be goofy, I'll never be Andy Kaufman type of shit. It's almost mind-blowing. Never in a million years. That's why you took a nice swig of the beer on that one, because you know it's so true. He's incredible. Well, he did not show it at all tonight. I gave him a nice big chance. I'm not listening to that bell this entire episode at all. Fuck yeah, there you go. The umpire. I like that. You know what? We got some meathead army coming out. This is amazing. I like it. Clearly the band did mushrooms today, and just didn't really warn us. microdosing, dude. Okie dokie. Ladies and gentlemen, believe it or not, we have not really
started the show yet tonight. It's a show where we talk to comedians. We do 60 seconds on stage. I have a bucket full of comedians, and every single week I have two amazing show to talk with people after they do their 60 seconds. Tonight's no different. Put your hands together for two of the best, two of our favorite returning guests, Steve Simone and David Arquette. Make some fucking noise! The best. David Arquette is back. Steve, motherfucking Simone. This is awesome. Welcome, guys. How are you? Awesome. You just missed some crazy shit, or maybe you didn't. Oh yeah, we heard he killed. Commitment. He literally killed Tony. I almost killed myself. True commitment at its finest, because none of it worked. It's good. It depends on your freaking definition, man. Oh shit, really good one there. You made up for it on that one. I'm just saying. I wonder what the real you is like. I don't know, man. Maybe you'll find out one day. Probably not. Where's the horse of truth? Where's the horse of truth? Well, you're supposed to have that without asking out loud. Fuck yeah. David Arquette, you are back. You're one of the most epic guests on this show. Thank you. Always fun. Last time you did an amazing magic trick. Yes, I have no idea. I don't recall. It was very impressive. This is the first time I haven't been drunk in this room. It's bright. Yeah. It's bright in here. I once roasted, when I first met you, I roasted you in this room. You hosted the roast of the Iron Sheik, and I lit you up big time. Was it fun? It was really I told you I love you in the Scream movies where you're Deputy Dewey. How about you, Deputy, do not try to ever do comedy again? Something like that. Then I said the only time I screamed during that movie was when I was yelling to get my money back. Good. You don't remember any of these? I was sorry about and started making like your set. You actually did a set. Yes, did I? Last time he was on, he pulled a colorful handkerchief out of nowhere, and he gave it to me, and I still have it. Fantastic. I have no magic tricks tonight. I don't know what I'm going to do. I could come out with my balls hanging. Fuck yeah. Steve Simone, welcome to the party. Thanks for having me, buddy. Always the best. One of the most positive and hilarious human beings in comedy. Always doing great stuff. You excited to hang out with new comedians? Yeah, you haven't seen before? Yeah, I brought You my guys- stream into that. You did? Really? I think it melted during the band intro. You guys know how it works. For those of you that don't, over 50 comedians signed up, pieces of paper on this bucket for the chance to do 60 seconds on stage. We'll get through a few of them. Comedians, you know your 60 seconds is up when you hear the sound of a kitty. Better wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. Yeah. That's the one. Yep. Okay. Alright. That was a freaking funny sound effect, dude. I'm grinning ear to ear. Sorry, funny. I have never, ever really just been dying to see Jeremiah Watkins more than I am right now. Can we take a moment of silence? Unbelievable. That's fine, man. He's funny too. I think you're funny. I know, I am. I just said you're funny. Wow, I love that. Does that work for you in the East, like Los Feliz and Silver Lake, that voice thing? Yeah. People love that. I wear skinny jeans and I'm a freaking hipster mocha chocolate grandes or something. I drink them all. Yeah. So I'm to the hipster on Silver Lake. Oh, wow, that's impressive. Normally they're not hacky, but yeah, I guess I am a bit of a hack, but I am funny. Or autistic, one of the two. Wow. Pat, let's slide that a little more to the left, shall we? Like all the way. Fuck yeah, I like it. All right, this is an exciting one tonight.
Normally, David Arquette carries the wildness of it. Pat took that over tonight. Pat's got control of the wild part. We have a mellow Arquette. I feel like your power's transferred to whoever that guy is over there. You better have a fucking magic trick by the end of this, and I don't mean pull a bell out of your pocket. I want you to figure it out and be quiet for like 45 minutes. There has to be some like conclusion to this. Like he's going to take off his beard and it's going to be John Benet Ramsey or something like that. That would be pretty fucking impressive. That would be whoa. Hey. Whoa. Hey man, I saw this guy killing the Flappers Yoo-Hoo room. The Flappers Yoo-Hoo room? He was laughing hysterically, and the audience just joined in. He didn't tell a single joke. Wow, that's so cool. Funny's funny. Oh, jeez. I mean, really, can you really make sure he doesn't talk anymore? Because it has worked 0%. Let's just kick him off. Depends on your definition of work. I mean, Pat, I really love you. You know how much I love you. This one's bad. It all depends on your definition, but hey, I'll take it, man. Yeah? Oh, yeah, it does depend on my definition. It definitely does. I'll take the feedback, but Stop talking. You gotta stop talking. Pat, you cannot let him talk every time he wants to. He's totally not funny. I don't care where you saw it work. That is 0 for 100. He's right. It's not working. No, you're right. It's not It's funny. the worst kind of annoying too, because you can tell it's not him. He's just doing some like high-pitched character. He's right. This man's a genius. No, definitely not, Pat. Definitely not. I promise, up and down, there's no way. Definitely yes. He's a genius. Yeah. Because he couldn't do any worse. I can't figure out what he could do to be more unlikable and just absolutely. It all depends on your definition, man. Yeah. Wow. You guys are really on it tonight. Let's start the show, shall we, ladies and gentlemen? I mean, there's really not much else I can do. Yikes. Did I do something to you, Pat, or something? Like, is there something that I did to, like, offend you this week, or something like that, or do you really think it's funny? Deep down inside somewhere. Because it's so unfunny that it's hilarious. It's all so bad it's good. No, it's not. Nobody thinks that it's almost so bad it's good. That's why I'm sort of making a big deal about it. You know what, Tony? I'll say this. People are afraid of things they don't understand. Thank you. No, I understand it. I've analyzed it. You understand it. I think it's bad. I like how the mic's completely cut off though. It's fine to have the opinion. Pat can talk with you. I'm totally fine with that opinion. Oh god, I feel like I'm over my friend's house and their parents are fighting. I don't know what to do. I think it's time for dinner. Unbelievable. Alright, Steve. It's going to be when I take off my belt and slap him like he's my son. Unbelievable. I'll just kill his mic the whole time so Cat wants to talk. Just tell him. Look who got a promotion. Yeah. Joel Jimenez. Thank you, Joel. Okay, let's start the show. Let's see what happens. Comedians, you get an uninterrupted 60 seconds when you hear your name called, and then we talk to them about anything in the world afterwards. Get to learn more about them, find out who they are. I already pulled a name out of the bucket. Your first comedian doing an uninterrupted 60 seconds tonight goes by the name of Channing Apodaca. Thank you. So I met my girlfriend online, and sapiosexual affiliation to me. Alright, apparently sapiosexual means somebody who's attracted to intelligence. But if that's what you're attracted to, and every single girl on Tinder claims to be one. If that's what you're attracted to, what the fuck are you doing on Tinder? It's like applying to be an archaeologist at a Costco. What you wanted was something intelligent, thought-provoking, adventurous. What you got is this giant place full of poor fat dumb dude just looking for free samples. And Tinder's fucking weird, man. You just swipe right and you swipe left just based on one person's photo. You don't actually know these people. Every single one of these girls could potentially be your soulmate, or at least that's what I tell them.
Little fun fact about Tinder, 75% of the girls on there are actually Asian. Side note to that is 100% of the Asians that hear this joke will double check my math. Thank you. Fuck yeah, Channing Apodaca. What are you doing stand-up? Huh? How long you been on it? I'm going on 2 years. Where you from? Lancaster. Lancaster. Antelope Valley. That's about an hour away, yeah. What do you do for work? I work in post-production. Very nice. Industry. Yeah, man. What was the actual word that you said? That you Sapiosexual. Sapiosexual. Yeah, it's a real word. And I really had to Google it. Yeah. Maybe say it slower because I didn't hear what you said. And I heard you said it so fast, and you don't even know what it is to begin with. So maybe go, it's called sapiosexual. Like spell it out for the audience. Because otherwise, other people are going to be, wait, what do you say the whole time while you're trying to explain the joke? Yeah, I felt like I was kind of rushing it because I wasn't sure how much I was going to do. Right. So tell us something interesting about you chanting, because that was like, stand-up jokey pie. Who are you? He's a jokey pie guy. Funny. I'm a pretty normal dude. I'm from Southern California, like born and raised. Got it. What do you do for fun? Really into hockey, coming from SoCal, but yeah. Like roller hockey? Ice hockey. Ice hockey? Yeah. Will you do that? You go find some ice rinks and do that? Yeah, there's a good amount of rinks out here. So you can like ice skate backwards? Yeah. Wow. Requirement. Par for the course. That's fun. Yeah. You ever like go on dates with girls to the skating rink and you're like, check out? I asked my high school girlfriend out by taking her to an ice rink, and I put a little note in her glove and said, "Will you be my girlfriend?" And then I put it on her hand. There we go. I like that. Oh yes. I love that. So, did she like that? Yeah, she said yeah. And then we dated for like 6 months and broke up. How did you break up with her? She left a note in her shoe. Left a note in her shoe. Get the fuck out. It was like a weird situation where we were like having this argument, like, are we gonna stay together? Are we gonna break up? All high school shit, and then the Zamboni guy came by and he said it's over. He smelled out the job. God, I love the new band leader. Yeah, the new band leader, Joel Jimenez. Joel Jimenez and the other guys. Oh shit! What a fun one. That's so cool, Channing. Why did you guys break up after 6 months? I don't even know. It was about 10 years ago. She was just kind of a bitch, and I was like a little pussy. Yeah, I was a little pussy. Literally, the night that we broke up, I was leaving her house, and I was crying in my mom's Chevy Tahoe. And this is what you should be talking about on stage. I've been trying to think about this. I was crying in my Chevy Tahoe, and the worst person to pull up next to you was the girl I dated before her. And I looked over, full of tears, and just went. That's way funnier than that. You do talk about that? I've thought of it. That's already a complete joke, just like how you did it. I mean, you can get those laughs. You can even add in the whole hockey thing and the fucking, you take his Zamboni thing and his, he broke up with her, with the fucking note, you know what I mean? Just take it, bake it, work it out, and see what you can do with that, because that's funny as fuck. Yeah, it's just one of those ones I've been sitting on. Oh my god. You could say, like, it was kind of weird she was there, but she is her roommate. Oh, I guess not. Don't do that. Don't do that. You're in post-production, right? Yeah. Just edit that part out. Fuck yeah. There's going to be a lot of editing tonight. Yeah, is there any way that you know how to cut out the first 10 minutes of a podcast? Yeah. I can cut it, I can crop it to about here, shave it down maybe. I love that. Keep it at UCB. That's so fun. Channing Apakata. It's not a bad idea, man. Still nothing. I think that's funny. He's always positive, man. Hey, Channing, what else? funny's funny or whatever.
Stop trying. Promise you, stop trying. I am trying. You're so close to getting it. We Can should we just just pick pick them them off. off? Would that be bad? Would you be offended if we did that, Pat? It's up to you. I love giving There's a you. sword right there. I think there might be a Yoda thing happening. Maybe he could. I don't. Sorry. I'm looking for the positive. A yoga thing? Yoda. Like a little. He's got a Yoda thing. Can you do some DDP yoga in the original for like 45 minutes and then... We have a black belt in jiu-jitsu, David Terry, here that can remove him from the stage. Also, our friend from California, the great Nate Diaz, is here. Oh, yes. Yeah. Not really. I'm just lying to myself to pretend like I'm enjoying tonight's episode. Just kidding. I'm having a blast. I'm just trying to get. I'm just trying to. Got a lot of good stuff out of you. I think you can take all that hockey shit and really have fun with it. Oh man. What else? I mean, what's your favorite thing that you've done in post-production? You edit anything cool? Well, I work for a corporation and I freelance on the side. I'm like a video tech for a big major post house deluxe, and my job there is to literally just watch movies and make sure that it's ready to go. But editing-wise, just simple YouTube bullshit. Wow. Yeah. All right. Nothing too exciting there. Yeah, no. We know it's come back on us again. Gentlemen, he's on Twitter at Other Channing, CHANING. Channing Apocata. It's like a cool, like, luchador wrestler name. Channing Apocata. How about Tamer Katan? Another new name. Tamer Katan. Fuck yeah. Tamer Katan missing his spot. Wow. Of all the people to not show up, I got his back. I can do some time, or I got it. Pulled another name out of the bucket. Put your hands together for Diego Atanasio. Here he comes. I'm from Detroit. I hitchhiked the whole way here, and boy, is my mouth tired. Thanks for getting that joke. One time, 5 minutes after that, someone in the corner was like, blowjobs. That's prostitution. That's, everyone knows that prostitution, that's like the oldest profession ever, but I call bullshit, because if that's true, then how did the first guy pay for it if he didn't have a job? Was he just like, thanks for the blowjob, here's a sheep? And she's like, man, I can't break a sheep. I've only got 2 cats. Everyone knows 2 cats plus a blowjob do not a sheep make. I may be a whore, but I am no thief. I read that on the back of a Snapple cap. It's actually a joke. I drove my car here tonight. Anybody ever drive their car here tonight? Nice, 2 people. I use my GPS to get here. You ever use your GPS to get somewhere you've already been? Fuck yeah, Diego Atanasio. So fun. How long you been here from Detroit? 2 weeks, sir. 2 weeks? Yeah. That is so fucking cool. How long did you do stand-up in Detroit? About 2.5 years. It's fun. How you surviving out here? Where you living? What's going on? Just staying with a buddy out in Playa Vista. Just visiting. So. How many guys did you have to blow? 3 more than how many you think. Did the white ones pay more? No. No, it's a stinker. I thought it was funny. See? Now you know how bad it was. Diego, fuck yeah. So you're just visiting and then you're going to go back to Detroit. Yeah. What do you do for work out there? You have a family? Yeah. Parents. Got 2 parents. Yeah. That's funny. You have a very funny quick delivery system. What do you do for work? How do you make a living? I don't do anything. I just do stand-up out there. Really? Yeah. That's great.
Yeah, it's super cheap to live out there. So. 2.5 years and you're making a Detroit living doing stand-up. You know, super cheap to live. It's $75 a year, no big deal. So you can buy like a house though for like less than $1,000 in Detroit, can't you? Or is that just an urban myth? No, I mean not exactly, but yeah, more or less. They like pay you to live in like really shitty areas. Yeah. Wow. Yeah, that's great. Comedy's a freaking Oh, no, you don't. No, you don't. It's a Pat, if you could just push your friend off the stage at any point, he would be so appreciated. It's a freaking grind. Oh, God, the worst. Yeah, he's ruining this whole entire show. I can totally tell he has rich parents, too. It's the worst kind. He has to have rich parents, or else he'd at least be like a little bit funny. I have such an open mind. I value his opinion. Super rich parents. I find that funny too. Diego, do you have a girlfriend or anything like that? Yeah. Girlfriend. How long have you guys been dating? Almost a year now, but it was like a year, and then we broke up for like 6 months, and now we're back together. Fuck yeah. When she broke up with you, were you crying in your mom's Chevy Tahoe? Yeah. It's a Trailblazer book shirt. Diego, do you have any special skills or talents? I speak sign language and Spanish. You speak sign language? Speak sign. That's pretty impressive. There's a bunch of knuckle sounds. Speak sign language and Spanish. Can you speak sign language in Spanish? No. Is it the same? Do they have different? No, they have American Sign Language, what we use in North America. They have that in Canada, here in Mexico, and every other country has their own sign language. Even in the UK, even in England, they have a completely different sign language. So it's like regional based. The same. You think that'd be the one universal language, like emojis or something? Right. But then, you can like, how do you still speak teach in it? Mexico. What's that? Still speak in Mexico, right? Yeah, the American Sign Language is in Mexico too. That's cool. Did you have to learn sign language because of someone in your family, or did you have a deaf girlfriend? No, I just needed 2 credits to fill out my semester. Yeah, a real American hero. That's awesome. Has that ever come in handy? You ever meet a deaf girl? No, most deaf girls are gay. Is that true? It's crazy true. Yeah. Strong fingers? Is that why? Very good, Ryan. Very good. That was so good, and I'm sure Pat's friend thought it was terrible. Wrong, dude. I thought it was Because it's just hard for a guy to date a deaf girl. I thought it was funny. I had this whole thing with like, I would love to date a deaf girl. Yeah. I'm not sure. I don't know. When I was taking classes, I just met like a bunch of people who were like, interpreting. Like, that's when I met deaf people, and it's just a huge lesbian and gay community in the deaf culture for some reason. I don't know. Jesus Christ. Imagine what them scissoring must sound like. You know what I mean? Just out of control. There's like deaf porn. Like, I think that you can watch deaf porn. Is that true? I've never seen it, but I just remember deaf people telling me about it. That's hilarious. I want deaf porn to be my alarm clock in the morning. I want to wake up with a big fucking smile on my face. Deaf porn. Oh, please. Something pop up. Yes, here we go. Not images. Turns out deaf porn's just like hearing porn with the images. See a fucking video, Brian. Let's fucking mic this shit up. Check out slutload.com. Deaf girl still wants to be a porn star. So this is like a continuation. Sticky stuff. Oh shit. She's not a lesbian. My God. All right. Wow. Deaf porn. There you have it. Yeah. There's a translation. Deaf people have trouble like gauging how loud they're being. Yeah.
That's definitely true. Man, I can't believe there's so many. Is it the same for guys too? Are the guys gay too? If they're deaf? Yeah. Really? Yes. What the fuck is that? I don't know. It's so interesting. Yeah, and deaf people will tell you if you're fat. What? And the deaf culture is very blunt, so like if you've gotten fat, they'll be like, "What's up? You got fat." Are deaf people more racist than non-deaf? Yeah, crazy racist. What the hell is going on? That's true. Yeah, you'd think they'd be more sensitive. They're not at all. They're really They're a racist. bunch of assholes. I guess if you can't, hear anything, you're probably going to be more of a dick. So what are you going back to Detroit for? What's the big thing? Do you love it out there? No, I just don't have any money. But if you got a job, Right. that would be different. You're right. You're right. I do. Thoughts about that at all? Nothing. I don't know what I If you were gonna stay in LA and get a job, what do you think you would do? I can take pictures. I know how to take. Oh, no, your iPhone. We already have enough of those. We have photographers on photographers. All right, Diego. Anything else for Diego, guys? What do you think? Would you ever incorporate that old deaf thing into comedy? I don't know. That's why they don't have actually. I don't know. No, that's not. But they talk about it. That's pretty interesting. Do you talk And about then sign a little. No, I don't have any. Yeah, that's definitely a goal line there. You could be the first signing comedian. It's not true. There's definitely a. Yeah, You're they actually, Jeff Dunham, I've done comedy before where they have a sign language person on the side of the stage because there's somebody deaf in the audience, so they hire somebody to just go on stage and do the whole act for them, and it's the most weird thing to be on stage while it's happening. It kind of throws you off, but it's really funny when you're a dirty comic watching like all the things they're doing with their hands and their butt. Oh, And then you got a deaf person laughing 30 seconds too late. Yeah. There's like a delay. Oh, that's gotta be so weird. Fuck yeah, Joel. They're like, Can I get my mic? Yeah, can you turn Pat's back on? I think he's gonna keep it away from his buddy because he knows that it'll definitely get shut off if he keeps letting him talk. So Diego, anything else? What do you do? What's the most fun thing you've done since being here in LA? I went surfing. That was pretty fun. Do you know how to do that? Yeah, a little bit. I mean, I've probably gone like 10 times. Is this a college credit? No, I took long distance running for that. Gotcha. I was surfing. Was that fun? Was it better than the waves of Lake Michigan? Yeah, way better. You can paddleboard in Michigan, but yeah, surfing out here is. Your name is Diego Atanasio, but you seem extremely white. What is your ethnicity? I'm Peruvian, so I was born in Peru, but I am mostly Italian, so. How long did you spend in Peru? About 3 years, and then we moved to Florida and then Michigan. Pretty fun. Very interesting. All right, well, there you go. You met him here, Diego Atanasio, ladies and gentlemen. He's on Twitter at Diego Comedy. Is that a fucking bell? I'm having Vietnam flashbacks right now. But I heard it jingle for a second. Live audience, how you guys doing out there, huh? I think this is about, what, Josh? Probably episode 160, what? If it's released. Somewhere something, 160 something, and you guys are at a special show because I've never been halfway at a meltdown the entire episode before. I've been there so far from the beginning and just riding the wave. Could completely snap at any given moment. It's probably going to happen because you're fucking touching me, right? Ever. Nope. That's never worked either. Jesus fucking Christ. Thank God for David Arquette, Steve Simone, and Joel Jimenez, ladies and gentlemen. Pulled another name out of the bucket. It looks like yet another new name, which I always love. Put your hands together for Max White. I grew up in the 1980s, and it's weird. Back
then my dad was a drinker, right? Like, drinker's fine. You invite a drinker to a party, okay. It's worse. Now it's weird. It's a different name, but little things are different. Like, I hate that because my dad's a good guy. It's just he drinks a lot, right? Like, my dad never beat me. Like, if he hit you with anything, it was just broken promises. I don't know. I can kind of tell how drunk my dad was based on what he promised me the night before. Because you know when you're 10, right? Example, hey, Max, that tree farm I've been talking about building, we're building tomorrow. I'm like, Dad, you're going to be late for work. Dad, where it's like, Max, that go-kart on TV looks like a blast. We're going to buy it tomorrow. But Dad, you should not drive. One time I got crazy, though, and he's like, Max, you're 16, pick out any car you want. I'll buy it for you. An hour later, he had stomach bumps. Right, but on the flip side, do you have any idea how nice paramedics are to you on Christmas morning? It's amazing. That's it, guys. Thanks so much. Yeah, the White Kitty. Exactly a minute. Max White. Is that your real name, or do you just go by Max White because you are the whitest Max White, I know, right? Albino as shit, man. That's my real name. For sure. Holy shit, I like your style, man. Like a member of the Stanford swim team. Has anybody ever told you that before? That's like the third person this week. That's weird. I appreciate that. Yeah, the other two you were raping behind a dumpster. So. Sucks. It took my skill. I'm bummed that I have nothing to offer the public anymore. Max, where are you from? I'm from Michigan, actually, but I live in New York now. From where? Michigan, originally. Oh, wow. There you go. A lot of Michiganders. Yeah, for sure. And now you live in? New York. Yeah. That's fun. How long have you been on stand-up? A year. Yeah. What do you do for work in New York? I work in skateboarding, so yeah. You work in skateboarding? Yeah, actually I own a store, so I did actually, but not anymore, so like as of this week. Wait a second, are you just Tony Hawk in disguise? If I go into any ghetto neighborhood, I'm definitely Tony Hawk, though. Kids will yell at me to do a kickflip, and then they'll call me Tony Hawk, and then take my wallet. See, hey, what's going on? It's awkward. It's awesome. Is that fucking, what is that, bird food? What is happening? I think that guy's ecstasy just fell out. It reminds me of Birds, the restaurant. It just fall out of your pill bottle? Oh my god. Whoa. I was hoping he was actually going to die at any given moment. I was hoping they were real. That would be funny and weird. Oh, it would be. That's why everybody laughed, you fucking idiot. Max, let's keep it on you, Max. Okay. So you are a good skateboarder, huh? That's a thing. Not anymore. I've broken so many bones. I'm just old and shitty. Wow. Yeah, so now I can just yell at kids and tell them what to do and live vicariously through them. So it's nice. It's a good position to have, for sure. You work at a skate park? No, I own a skateboard shop. Wow. Joel Jimenez here, amazing band leader. He actually works at a skate park. Did you know that? No, I didn't. What skate park? I don't want to talk about it, but I was laid off at the end of June. Wow. You get out rollerblading, or what happened? Hoverboarding, but back to you. Okay. Back to you. I love it. Our senior percussion course respondent, tossing it back to us. Keep it moving. Back to you at the Kill Tony studio. That's interesting. Max, I get the feeling that your parents look just like you. Not at all. Really? Not at all? There's a milkman somewhere that's 6'2", but my parents are like short and they have like tan skin. They're not albino and they have dark hair. It's crazy. Oh, yeah. They're still in Michigan? No. My dad lives in China actually. And my mom is in Florida. They got the fuck away from each other. Yeah, they did. Yeah. That's about as far away from one as you can get. I know. Yeah, it might have something to do with me in the middle, but I'm not too sure. Yeah. Had something to do with what? With me in the middle. I don't know if they wanted to get away from me, so I'm not sure. You were in the middle. Oh. Yeah, geography speaking. Gotcha. Max White in the middle. Yeah. So they left you, and what... Did you ever get to go see your dad in China? Yeah, I've been over quite a few times, yeah. What's that like? It's different. Like, take anything you're used to in the United States and kind of turn it upside down. Yeah. You were in China. Did you heard anyone named Max Yellow? Sorry, what was that? A kid that got hugged too much as a kid's talking. What? No, it was, what? It was Pat. What? Would you say, Pat? He was like, it turned it, everything was upside down. Yeah, like, in China, your friend would be funny. Hey, man. The new lead singer of Joel Jimenez's band, Max White, ladies and gentlemen. I'll take that as a compliment, man.
to say steaks because I'm trying to get you guys to think I'm funny, man. Still nothing. No whammy. He does look like a whammy. I'm trying. Max, tell us the most interesting thing that's ever happened to you when you've been hooking up with a woman. Craziest thing that's ever happened to you. Oh, I had a threesome in China and no one spoke English but me. That was awesome. Whoa. So, how did that go down? What was the most awkward with your dad? Money. Yeah. I borrowed money from Dad and then just went to a place. Okay, I borrowed Red Man's hype. Okay. When you say Olive Garden, does that mean they shoved a breadstick up your ass? Yeah, for sure. It's from the creamy Alfredo sauce that's probably leaking from her gross vagina. Did you toss their never-ending salads? You paid for that, it's extra. It's a good Olive Garden joke. Good Olive Garden joke. This is worth the trip to LA right now. So it's like a reasonable meal for cheap. Absolutely, yeah. Like $20. I think Brian still thinks you got food in this threesome. Yeah. $20 at Olive Garden, that's all you're spending? Come on, you're better. Did you wear protection or did you? Yeah, they definitely did. With the mouth, like they usually do. They get bummed because they're not. I'm not shit. I'm like the average size. I don't have a big dick, just totally normal. But from what they're used to, they're very bummed when you're like, "Come on, let's go." Or because their parents don't even know. I'm not really sure. I didn't ask. I was there for the tourism. I don't really care about their feelings. That's fun. Where do you perform? That's so funny. So you get up a lot in New York? You went hard at it? I do, yeah. Try to do like 4 times a night at least. Max White, guys. What do you think about Max? What's your take on Max? I love that. I mean, I thought it was great that you tried to make your stuff personal. And there was jokes in there too. I just noticed that like when you came out of the gate, it appeared to me that you expected the first joke to land a little bit harder, and I felt that threw off your timing for the rest of your set. So don't care. Okay, that's all. You said you did great. No, sure, thanks. It was dark. I mean, you're talking about some dark shit. I was like, oh, Dad. Hi, Dad. Oh, maybe I was thinking about my past. Sorry. Max White. David Arquette just called me dark. Sorry, keep going. This is true. I'm so proud right now. Max White, you are by far my favorite comedian that has a name like a clan leader. Max White. That is something else. So fun, dude. Nice to meet you. Thank you so much for having me. There he goes, Max White on Twitter. And this is Max White. He's the real Max White. Max White. This is Max White. In Jade? If his closer is walking to Sunset Boulevard, then absolutely, definitely. And I guarantee it'll be the only time tonight that the crowd will respond in a positive way to him. Nope. Yeah. Hell, I'll take any stage time I can get. Yeah, what are you doing? Oh my god. Last joke, man. Really? Are you gonna leave after it? Yeah. Really? Okay. Okay, go ahead. They call it a close. How long is it? How long is it? It's a quick. How long is it? Take a fucking guess. It's almost like freaking It's almost like freaking like Hedberg or something. God, you're the worst. This feels like Kaufman and Walter. It's a one-liner. Or almost. The other day, my friend, it's called Stand Up after all. The other day, my friend was mysteriously seeing demons, and then I said, hey man, better days are just around the corner. There you go. You did it. There he goes with the big closer, everybody. There he goes. They're called Saturday and Sunday. There he goes. There he goes. That way. Go that way. Go the way you came. Just go that way. No, not. Oh, Jesus, no. Truly the worst. I think it rubbed off. I like that his shirt says, wow. There he goes, everybody. Bob Scott Goldthwait, everybody. I pulled another name out of the bucket. Put your hands together for Alex Arana, everyone. Alex Arana? There was a part where I got really scared because I thought it might be him. I mean, like, here I am!
That would have been awesome. I'm actually Alex Arana. Never got a chance to tell you. Anyway, I just want you to think I'm funny. Oh, well, line because she was going to Harvard the entire time. She would come here once every 6 months or so and just kill. It's been a year or so. She just graduated from Harvard, her first time back since then. Put your hands together for the great Sierra Cattell, ladies and gentlemen. Hello. I actually made a cool purchase with my roommates the other day, and we went on Craigslist because we like Little Danger. And it was actually pretty cool. It was a couch, and turns out if you play your cards right on Craigslist, like you can get the seller to also deliver it for you. So not only did we get this couch, we also got a stranger to know where we live, and no, we're too weak to carry a couch, let alone defend ourselves. So that's fun. I'm going to be skinned. But no, it'll be fine. Because I'm fast, faster than my roommates. And Janice has a bad knee. It's fun. I want to do stand-up for a living. That's what I come out here to do. Sometimes I worry that I'm gonna disappoint my dad. You guys feel like this? Like you might disappoint your father? Because I just want to do stand-up comedy, and he always wanted a son. So it's really hard to reconcile the two. Tough. But fuck yeah, Sierra Cattell, ladies and gentlemen. Our amazingly fun storyline continues. You just graduated from Harvard, correct? Yes, I did. Yeah. That is so cool. Sierra Cattell. I did it. And that is so fucking fun. You've been doing stand-up the whole time. You worked with National Lampoons through it all or something like that. Some kind of cool program. And you were doing stand-up there, and then you'd come do stand-up here. How's everything going for you? Good. How's graduated life? But so far, actually, Cool. Yeah, that's it. You gotta just trim the front of that, just get straight into I bought a couch the other day off Craigslist, and I thought it was cool that the seller was gonna deliver it themselves until I realized now that I got a couch, and then you're already in. You don't need the extra 15 seconds. Is that true? A true story? Yeah. You can also say it comes with other things. Like when you find things in the couch, like a camera. Or something like that, or something like that. It is creepy. I actually had something like that sort of happen to me recently because I just signed up for this Uber maid service. So every 2 weeks, I just hit a button, and for $40, someone from this service comes and cleans my apartment for a few hours. Wow. And something like that, right? And the first person that did it was amazing. They just came in, the place was sparkling everywhere, just smelled great. After a few hours, they were gone. It was perfect. The second person came in, and they were creepy as fuck, and they literally did nothing. I had to go and do something, I remember, and then I came back and they did nothing. And it wasn't like the place was a crazy mess, but you could just tell that they did absolutely nothing. Truly nothing. For a maid service, that's something I don't really want an Uber driver to do. I'd probably get a real company. It's not an Uber. I know, but not an app. Not an app. Anyone can download the app and clean somebody's house. Yeah. Well, yeah, and then I realized that because by the time that I left a bad review for the guy, I realized, wow, he knows where I live, and he's probably he's a guy that goes to clean houses and doesn't even do that, so he probably has nothing. And if he didn't clean anything, then he must have been doing something. He's probably rubbing your underwear on his dick. Wow, he thought of the first thing that a second grader would have guessed, Brian. Very good. Really. I mean, boy, some of Sierra's Harvard knowledge really rubbing off on you over there. How they put underwear on the pee-pee?
Wow. How's I mean, did anything crazy happen in all those years of final years of college? Oh man, too much chilling. I knew I was gonna want to do comedy, so I kind of just chilled in school. Oh, what does that mean? All A minuses? Got him. Yeah, no, I guess. Like Harvard does have very good grade inflation, which is why like we're pretty okay, just like chilling. It doesn't mean we're all getting A minuses, but the average grade there is an A minus, which is really awful. Really? Yeah, it's really disheartening. But yeah, apparently because it just you can kind of get by. Also, there's a lot of kids there who are actually really smart, and they're the ones getting the high grades and raising the average, But then they let me in, and then I bring it down, so it's great. Wow, I can't even figure out what just happened. That's fun. Any crazy stories? Any boys try to get you in a chang bang or anything like that? No, not that I recall. There's there's like those final clubs. I don't know if you guys watch The Social Network. That's like a big thing there. They're all fighting them now because they're trying to make them co-ed, but they're not a great place. I feel like you'd get hit on by a lot of pedophiles. Does that happen a lot? A lot of ice cream truck drivers and things like that? That's what I worry about, because I feel like guys who are into me, I'm like, oh, this is so cool. And then I realize, like, I look pretty young, so probably they're just a pedophile. So you kind of have to, like, go for guys that aren't into you, Do you do that on stage? Is that a joke? Well, that's amazing now. That's incredible. Just go for guys that aren't that into you. It's so funny. Is that true? Like, do you find that sort of being true? Well, I think it's also being an Asian woman, you kind of worry that if guys are just hitting on you, like, out of the blue, you're like, you're probably, let's look through your dating history on Facebook, and it's like, Asian woman, and then, all right, let's check your, and then, like, in their house, they have, like, a gong, and, like, a 21-year-old girl can come up here and just school everybody that was up before her. Sierra, what's the truth? What was the part of that I wanted to ask you about? Oh, so if you see like that a guy's dated a bunch of Asian girls, is that that's a bad thing, or it's probably a bad thing? Do you ever think like if it's all just like white girls, are you like, well, maybe they just want me to be their one experimental Asian? Are you ever worried about that? Yeah, I think there's it's a lose-lose, I guess. But yeah, I think, because the thing is, yeah, I would say most of my friends who are like Asian girls were kind of worried about that mainly, is the guy who goes after Asian girls a lot. So we try to stay away from that. But I don't think we ever really talked about, when we sit down and discuss, we haven't, considered the new thing. Like, you don't want to just be like, ooh, like, a little like Chinese takeout, and then like never again. I don't know. That's an interesting thing. My sister dated a guy who like hadn't met an Asian girl until college, so that was like, I was like, maybe you reconsider. Yeah, I don't know. It's tough. It's a lose-lose, as I said. What's your favorite Louse. Oh. Situation. Even so Sierra, like, what kind of guys are you into? Because I've noticed that most Asian women are just into Asians. Have you tried around? Like, have you like shopped? Have you like tried other flavors? I guess I've dated a Korean, American, and and now I'm currently dating a white guy. So wait, what color was the American? No. I was saying Korean American. Korean and American and a white guy. Red, white, blue. I got Korean American, Korean American. So he was born here. So the Korean was like super Korean. No. I was dating. I said a Korean American. Korean American and a guy named right. All the same guy.
Interesting. I mean, do you like more the Asian or the white guy? Well, I guess you're still with the white guy. White guy, yeah. Yeah, it's your bait and squeeze right now. Why'd you break up with the Korean? Was it too? I was my high school boyfriend, so we had to part ways. Right, yeah. He's got the fucking angry box head, you know what I mean? Whoa, too soon for the Korean jokes, everybody? I can't. Okie dokie. They have like the more square heads, correct? Oh, you're thinking of Perhaps shovel. I don't know. Did I? Well, the Koreans, their heads are more square. The Chinese have more round. The Japanese are the. That's the show sound part, It's like the rubric you guys use to so you don't offend. All right, no, that's good. That's fine. I don't know. I mean, perhaps I'm Chinese and Japanese, so I don't know where I sit in that. Welcome to the new podcast, Boxhead. Yeah, the Korean-only podcast. Sierra, most fun thing that the white guy's ever done for you or to you that the Asian guy never did? I don't know. Jeez. Took you to Chuck E. Cheese? Sorry, Yeah, we're going. Okay, yeah. So, what was the answer? I missed it. I haven't thought about it. I don't know. Probably like we've gone to a concert together. Oh, wow. Oh, shit. Just dropping that out. Fucking, what concert? Edward Blowfish Duty? Nothing on that. Okie dokie. It was an Asian joke. What was it? Enter Shikari. Whoa. He was into it. Great. Did you like it? Yeah, it was Was he cool. like dancing? Was it all weird? So it's kind of like one of those things where they run around, and so I was like hanging out on the outside, like thumbs up. He was with me, and then he would go and be like, "I'll be right back," and then he'd run around and then play. People perform, and they were a great performing band. So. That is so fucking cool. Maybe you're the pedophile. I would love to invite you to the first Friday at the Ice House and do the Death Squad show. There you go. There you go. My favorite joke, from the Rice House to the Ice House. Works every time. Used it 7 times in 160 some episodes. Always works. Sierra, anything else fun that you want to update us with? Any questions for the great David Arquette? Oh man. Questions for Steve Simone, one of the nicest human beings on the planet, and funniest, of course. Yeah, I don't know. What are you guys? What are you guys? Wow, really Harvard caliber. You guys like Asian girls? Steve Simone, yeah. Any advice for starting a comic? Yeah, just be nice and have fun. It's good advice, just be nice and have fun. Awesome. And don't stop. No matter how hard it gets, just never give up. Yeah. That's advice to everybody out there. Never give up. That's true. Don't quit. David Arquette. Just laugh. That's it. That's the gist. Enjoy it. Sierra Catal, ladies and gentlemen, she's back in Los Angeles with a Harvard motherfucking degree. She is unstoppable. She's on Twitter at Sierra Catal, at Sierra K-A-T-O-W. Man, that is incredible. 3 years she's been coming here. She's 21, 29. Wow, that's fucking crazy. That's like one of our coolest ongoing storylines, right? Yeah. When she was on 3 years ago, we must have said, how much longer till you graduate? She probably said 3 years. And I said, how much till you turn 21 so I can get you wasted? Something like that. Ooh, another new name. This looks interesting. I like this type of person. You're going to develop it. Shake up. This way, this way.
Yay! So I get to go after the really smart woman. I'm wearing glasses, so I appear more intelligent. But yeah, when I was young, I used to do really smart guys because I would hope it like would rub off on me. But I probably would have had better luck going to college. Just maybe. I don't know. But yeah, I'm a procreator. How many of you have gotten your genes to the next generation? Okay, that's okay, because some of you just don't need to. It's okay. I've gotten my genes to the next generation, and my children, I picked a very rich guy, so I gave them that gift. Thank you. Yes. I always wanted a trust fund, so I was like, well, but then you kind of get like entitled little bitches, which there's the flip side. Not that I don't love my children. Shit, the minute's going really fast. Anyway, so, yeah, I was thinking, like, I really need a job. Maybe I could redefine words. Because, like, cunt should not be a word to describe a badge, right? It's like a badge is a beautiful, lovely thing. Can't understand normal thinking. That makes perfect sense, right? That's your time, Bella Rose. Gee whiz. Fuck yeah, Bella Rose. I like your style. Thank you. How long have you been on stand-up? Like on and off for years. Like I haven't done it for a while, but I moved. Right, you used to go by another stage name, right? Weird Al Yankovic. It was sorry, Bella. Sorry. As in the I'm in full roast mode. I have a roast battle coming up at the end of this week, live from Montreal and Comedy Central. So. Is Bella Rose a real name, or is it your porno? It's my last name, actually. Right, My is that your Bella, did you just come straight in from Bonnaroo to perform here tonight? Bonnaroo? You seem like such a free spirit, like a music festival type. Oh, yeah. Well, I wanted to be a musician. I wanted to be a singer, but so I'm did tone Matt deaf. Reagan at one point. There's the problem. Oh, shit. So tone deaf. Unfortunately. Bella, what do you do for work? I don't really work. I feel like you have a garden. Am I correct? I mean, I should have a garden. I mean, I do work. I have a nonprofit. I just don't make money. That's the problem. I do a lot of things to work. Like I'm a Facebook activist. I do like a lot of Jesus Christ. Yeah, Is your love life really sad? It is. There he is. Oh my god! I'm surprised you brought that up. It is so fucking tragic. But you know what they say? Comedy is tragedy over time. So, Actually, you have that equation wrong. I do. It's not like comedy's divided by square time or whatever you just said. What did I just say? Anyway, Bella, tell us about it. Okay, so the other day I was out buying, I found some vegan condoms, which I'm really excited about because I'm vegan. What does that mean? You just put them on how did penis the or something? Well, yeah. How did the 21-year-old boy you were trying to fuck react to that? Maybe I have a sex life, right? But actually, I'm just obsessive compulsive, and I just put them on my toys, so I don't have to wash them, right? Oh my god! Well, that's when it's So when 21-year-old boys go to your apartment and see your dog collection, how do they react? Well, actually, I have a 20-year-old daughter, so I live with my ex, so I'm not allowed to have any men over, right? It's very sad. The only reason I do stand-up comedy is simply to get the fuck out of the house. You know you can just leave the house at any point. I mean, you don't have to try to do this comedy. Well, you know what the problem is? See, like the baby daddy, he doesn't really want to fuck me, but he doesn't really want anyone else to fuck me. What? The vegan condoms. That's why he doesn't want to fuck you, because you know that's only for gay sex. The baby dad with a baby 20 years old. Well, I have 3. Oh, there's yeah. 3. Yeah, 3. I'm a procreator. You like just look at me and I get pregnant almost. No, I don't think that's how it works at all. Definitely not. Right, you would think I would have figured it out after 3 times. You would think I might have figured out how it fucking works, right? Right. You just keep repeating vegan condoms over and over. And they're sustainable. They're biosustainable, and part of the proceeds go to charity. So I They're feel just so good about that.
masturbating. Is Charity the name of your third kid? Well, you know, it's fake. That's Charity. Do you make your own jewelry? Yes, actually I do. And you sell it at stands. This one is made out of right? paper. This is recycled And I could buy it on Etsy.com. Am I correct? Do you have any energy crystals in your pocket? Do you live in Calabasas? I do have one in my vagina. Do you live in Calabasas? Where do you live? Santa Monica. No, I do live in Calabasas. Oh, this is 12 minutes episode. I'm sorry. Joel, you're in. Bell Rhodes. Is that real name? Yeah, my last name. Really? It's my real last name, yes. Why Bella? Is it because of the webcams on the stage and stuff? And I was just born with it, but I just decided to get rid of Christina, the first name, because the Christina that's forward Right, in Bella it's so mainstream. 2468, and then it's like so confusing for people. People are very simple-minded. They can't take in 4 names all at once. Like, just break that shit down to 2. Holy shit. It's like, really? I can take in 2 names. Oh, wow. Chuck's girlfriend just showed up. What the? What? I thought maybe they go good to get shut up. Bella Rose, tell us something else about you. What else are you into? Any other fun hobbies? Oh, I do. I'm a yogi. I'm going to India in a week to study yoga. Really? Yeah. Like I get up every day at 5 o'clock to drive to Culver City to do Ashtanga yoga. What kind of yoga is Your life is like a It's Showtime like, show. I know, right? It's very do you like downward facing cougar or something like that? you know, but like back in the old day, you want me to show you this joke I used to open with back in the way old day when I was really a young comedian? I have no idea what you're saying. Everybody's laughing. Would you like me to demonstrate a joke I used to do when I was very young? Demonstrate the joke? Well, yeah, I guess I use a yoga pose in it. Sure, yeah, go ahead. Well, you can't hear if the music's Be careful, ladies and gentlemen. She is a squirter. Okay. Oh my gosh, I get so nervous, but don't worry. This pose helps to just relax me and just breathing very deeply into my chakras. Is a chakra like a gaping hole that's probably underneath those jeans? Yeah. How did Oh my gosh, Bell I from always earlier make just such an fall ass out of myself. Okay. Alright, everybody at Did you once. catch the end where I was No, what was it? Oh, I make such an ass out of myself. Oh, no, don't do it. Don't do it. No, I Don't already do it. did it. Now you have to I sit already next to Pat for the rest of the episode. I've already done it. I think if you incorporate the vegan condom within masturbating, that joke kills. Thank you. How often do you use like soap in the shower? No, I use soap. I'm into soap. Every day? Yeah. It's a lava I'm not one of these vegans who doesn't like soap, and I used to. But you don't like washing your sex toys. You'd rather put No, a I fucking condom do. on them. But it's like, what if I'm like walking out with my glass dildo, and then my daughter happens to get up to go pee, and she's like, you know, it's just awkward. Now, what happens then? Yeah, right? It's just awkward. Did she really see you with the glass dildo, or are you just saying Well, no, I'm just thinking, like, gosh, I don't want her to see me with the glass dildo. Well, did she see you with the glass dildo? Well, that's no, because I put the Was condom the glass on half that, empty so or I half don't have full? the need to go to the bathroom. That was actually really funny. The truth is stranger than reality. You almost, again, that's another thing that is a saying that you pretty much just trashed. Truth is strange. That's a different thing. All right, Bella Rose, you're an interesting spirit. Coolest concert you've ever been to in your life? Pink Floyd, maybe? Yeah. No, Fish is what her sex toys smell like. Too easy? That is so not true, She's a actually. That's not true.
Yeah, you know why? Because I'm a vegan, so I don't have any like dead carcasses in my body rotting coming out of my pores. So Judgment. no. Well, you know, I just got couscous. I have to. They're like, oh my god, they're so judgmental. But you know what? Every fucking hamburger is like 30,000 gallons of water. That's like my child's future. Every hamburger's 30,000 Yeah, gallons it takes of water. 30,000 gallons just to process one package of hamburger. Yeah. Wow, that's crazy because my favorite thing to do is throw hamburgers in people's swimming pools, and I'm just wasting so much fucking water. I didn't even realize it. Well, you know, hey, who needs water? We have money. Fucking, you know, who needs air and water, right? Some water that's been in dinosaurs' pussies the whole time. You know, it's you What? can't kill water. It's not going anywhere. We're You don't not actually wasting have water. to answer her if she says what you wouldn't have to repeat it. It didn't work the first time. Oh, I forgot we're not in a Well, let me ask you a question. How upset are you at this whole Bernie Sanders situation? I am so upset. That's your guy, right? I mean, you like him so much you almost started to sort of look like him a little bit. Right? Like if we put a Bernie wig on you, you'd be Bernie pretty much. Yeah, pretty much. I think I probably would have been better than Bernie. They should have just, because, right, the other side has all these stupid idiots. I'm perfectly qualified. Right? So you're gonna yes, you're gonna vote for Trump. Why wouldn't you vote for Trump? Why? Yeah. I mean, there's I'm like a just whole curious what plethora your of answer reasons. is. What's your first reason? What would be your top reason why you wouldn't vote for Trump? Well, he's a racist. He's a misogynistic What's the most racist bigot. thing? He's like, Bella, stick with me over here. What's the most racist thing you've ever heard him say? well, he wants to build a You wall. said, get that monkey off my porch one time. Wait. I mean, Mexicans were rapists. That's pretty. Breaking news here. We have our back to the Kill Tony news team with a live report on the current election. We go to Pat Reagan, Kill Tony political correspondent. What was that, Pat? What did Donald Trump say? You said, get that monkey off my porch. Did you hear him say that? Well, I didn't even realize Trump had a porch that he would like say that on, because it's mostly like huge hotels and shit. Okie dokie. The old stare back improv jam. His beard's caught his harmonica thing. Bella, you say he's racist, but are you saying that you like Mexicans? I love Mexicans. Really? Thank you. So, would Yeah. you let them live with yourself and your 3 daughters and your husband? Yeah, I have like an adopted Mexican mother, actually. Wait, hold on. Wait, hold on. Before you make a joke about she said farty poo or something, let's just stick with the thing. You just said that you have an adopted what? I have an adopted Mexican mother. Adopted Yeah. Mexican mother. So you adopted like from like a kennel? A Mexican what do you mean? Well, no, she's just part of our family now. She's nicer to me than my own mother, so I figure I just will call. I know, right? My mom's a psychopath. Wow. Right? We lost everything there for a second. So how did you adopt this Mexican lady? She just came to us one day, and I decided to keep her. Oh my God! Here we are. Oh my God! This is why I dig for gold, ladies and gentlemen. Every once in a while, you find it. A lot of you are questioning where the fuck is Tony going with this Mexican thing. Well, you can go. All right. So. Is this true? You being serious? What do you mean she just came by like a stray dog? Like one day she's just knocking on the door. I mean, I don't recall how it happened, but she doesn't speak English, and I just saw she had this beautiful light in her eyes, and we made this connection when she was cleaning my house, and I was like, Bella Rose. There you go. Rolling with it. Bella, that's not that race, Brian. That's a different race. no, but seriously, I love her so much.
That's very cool. Giselle, it was nice to meet you. Thanks for coming on the show. Thank you for having me. I appreciate it. Thank you so much. Fuck yeah. She goes off to see her 37th Dave Matthews Band show, Bella Rose. Man, that's an interesting one right there. Every single week, we have a regular that goes up and does a brand new 60 seconds every single week. This week's no different. Put your hands together for the great Vanessa Johnston, ladies and gentlemen. Hey guys, I realized this week that I just look like a dumb white bitch. I look like one of those people that doesn't know how to spell Earth, but thinks it evolves around them, like that last girl. Which is weird because that's the outside, but internally I identify as a hyper intelligent, grumpy old man. Guys don't like it when I say when I'm like, yeah, like I'm Steve Jobs. They're like, are we role-playing right now? Am I Bill Gates? What's going on? Fuck yeah, Vanessa Johnston. That's incredible because that might be, pretty much up there with Sierra for like the set of the night. What's crazy is that you perform a brand new minute every single week. That's really impressive. I love that opening joke, for you to acknowledge, sort of get everybody on your side because it's so hard when you, when you look like you to win people over. So I was amazed by that. I think that's so cool. I think you can do so many cool different takes of that and have that device, and really use that as sort of like your X-Men secret weapon is sort of just throwing a curveball like that. This is your first time seeing Vanessa Johnston, right, guys? Yeah. It's great. Awesome. Dick Arquette. That was one of Arquette for getting to talk into the microphone for the first time tonight. That was one of your better sets that you've had recently. Have you been going up? You out of town last week. Did you get where you were? Or did you have time? No, I was shooting all week, so I didn't have time. Is a double masturbation video, or what? I mean, see, you were producing it. I don't know. Probably Pat's friend, but I can't really do it now, I guess. What? Nothing. Yeah. Vanessa, you kind of sound like a deaf porn star. Whoa. Pat Reagan taking shots over there on our own. Shots fired. He's having a rough night tonight. Vanessa, don't take it. That's a balls any other. What? Not yours. This is getting awkward. Vanessa, what did you do? Do you do anything fun? Yeah, I was shooting a TV show for Bravo. It's my first producer credit, so I was in front of camera. Thank you. That's great. Can you talk about it? Or sure, yeah. We're filming a docuseries about an African royal family. They're the heir to like a 7. Guy works at a McDonald's, everything goes good, he falls in love. Your royal penis is clean. Your Highness. Your Highness. Well, that's cool. That an African royal family that just came to America. That sounds interesting. African royal family. What'd you get paid? What? The accountant, Pat Reagan. I know, right? Well, that's fun. Anything crazy happen? Not really. It was just, typical shooting. Do African royal people do something that white royal people don't do?
Did they have their crown on a necklace instead of their head? Why do I think that's so much funnier than you people? We've been through so much together. Our sense of humor should be matched up by now, but I mean, you have to really picture an entire crown on a necklace for it to be. All right. She's supposed to be like referred to as Her Highness, but she lives in Africa, like in New York. So the team wanted to do like the weirdest part was like they want to do a scene where a racist white person went up to the girl and was like, "Do you work here?" in her apartment, and they made me be that person, so it was like really awkward. That was the weirdest part. Oh shit! Yeah. Reality. And my boyfriend's black, so I was like, "You work here?" They're like, "That's not what we want." I'm like, "I'm not the person." So they had someone else. So I failed at reality TV acting. That was cool. So yeah, that's all. That's great. Anything else, guys? David Arquette, Steve Simone. I thought it was great. And then it was personality driven. You acknowledged how you looked, and then all your jokes were built on that. Because when you came out, you didn't hit it right away. You were like, I was like, why is this lady taking time? If she knows she only has 60 seconds and she does this every week. And then you're like, this will take another 4 minutes. I was like, it played it perfect. It was good. Yeah, the timing was awesome. It was good. It's so fun to watch what happens when all the blood rushes from David Arquette's head and into another place altogether. Vanessa Johnson, ladies and gentlemen, there she goes. Yeah, timing's good. That's good. Yeah. Oh, all right. You guys want to pull one more name out of the bucket before we get out of here? Let's blow this party out. As you know, fucking anything can happen. Shit tons of pieces of paper going around in my hand right now. Only one will be pulled. Kevin Alexander. Come on, everybody. Kevin Alexander. Kevin Alexander, everybody. Come on. What's up, everybody? So ask yourself, when was the last time I heard this? So I'm a 47-year-old black man who loves NASCAR. Been a while, huh? Yeah. The reason I got into NASCAR is because as a kid, I sucked at stick and ball sports, which is a whole lot different than sucking at stick and balls for sport. Now, in NASCAR's 67-year history, they've only had 4 black drivers, and I think I could be a really good representative for the sport. I think I could bring a new meaning to the word racist. I would let my Asian girlfriend drive on days when I'm sick. Do shit like that. Fuck yeah, Kevin Alexander. Nailed it. That is interesting. A black NASCAR fan. Is your favorite part when they drive by? Golden pony Tony. Do you know my friend Daryl Wright, a very funny comedian, also black? Do you know him? No. How do you think they all know each other? Whoa. No, because I think he has this because he also works for NASCAR. He does like a podcast. I think you're not a politician, Red Man. Max White? Max White, he was Max White, yes. Yes. But he also does a good thing you're not a red band. Yes, that is true. Well, I'm just saying he also does a similar bit because it also is weird for him. So you should check out his comedy sometimes because it's very parallel to yours like that. Okay, what's your name again? Daryl Wright. Okay. Yeah. Do you know? Are you okay? He's one of the Wright brothers. No two black guys can talk about NASCAR now. You hear? No, I'm not saying it's like that. I'm just saying you'd probably find it interesting. Yeah. Because you talk about it. How long? You've really been a NASCAR fan for a long time? Oh yeah, since I was a little kid. Wow. Watching Cale Yarborough and Richard Petty way back in the day. Yeah, I always loved NASCAR. Do you know Hinchcliffe?
Good driver? He's currently somewhere near the top of the Winston Cup. The only other famous Hinchcliffe in the fucking world is one of the best race car drivers. It's true. Anyway, just have unbelievable genetics, but no big deal. Kevin, what do you do for work? I'm a parachute rigger. What? Whoa. Wait. I don't think you're allowed to say that word on this show. You're a parachute what? Yes, the last time I was up here, you called me a dirty rigger. Oh, I did? Yes. Oh, okay. And now, I do remember that now, actually. That was like a couple years ago, something like that. God, I do remember that. God, was that fun. One could almost say, I remember exactly how I said it. One could almost say, you were a dirty rigger? That was great. I remember I set it up perfectly. How do you get into parachute rigging? Do you jump out of planes? Yes, sir. So you do that with people? Yeah. You're into all kinds of white people shit, huh? NASCAR, jumping out of planes. I mean, geez, what else do you do? Pay your taxes? Get the fuck out of here. Dude, I got a whole bit on that. I love it. Well, take anything you want of what we're talking about. Kevin, so what else? Parachute rigging. Is that a full-time job? Yes, sir. Oh, yeah. My God. We pack the parachutes that come back through the atmosphere and rescue the capsule. Before it lands in the ocean. That is so fucking cool. It's awesome. It's very stressful, but it's very rewarding. How often do you do that? You guys are friggin' hilarious. How often? Yeah. Every day. You jump out of planes every day? Not every day. I haven't jumped in a while, but I've got over 800 jumps. Oh my gosh! Wow! Jump man. Kevin, you dating anybody? An Asian. Is that true? She's not Asian, but yeah, no. I was gonna say, Sierra Cattell found a black guy real quick after the white American and Korean. I was going to ask how long it took to break her in. Not dating anybody right now? Is that what you said? No, I am. Oh, you are? Going on 4 years, yeah. Oh, that's cool. Yeah. What's she like? She's a bartender. She's awesome. Do you wear a chute when you have sex with her? Condom. Do you wear a vegan parachute? Anything else? Any other fun hobbies or anything like that? You're like a master yo-yo or actually I do say skydive all the time when I ask that. Yes, you do. I just realized that. So off-roading, camping, oh yeah. Going to climb rallies. I'm bad. Where were you raised? In Southern California, in the San Fernando Valley. San Fernando Valley? Oh my God. Wow. Have you seen? Yeah. Have you seen? Have you had any close calls on any of those 800 jumps? No, but I was a test parachutist in the Navy. Right? A test parachutist? Yes, sir. Right. It's crazy. What? So, was it all there? Well, you were like Sierra Cattell. You passed all your tests. Nothing on that. Awesome. Asian urban year. Obviously, the dude is all black. Give it to him. Give it to him. Are all test parachutists black? Is that a thing that they do? Like, just make them a test parachutist. I only know of 2 black test parachutists. Wow. How many white test parachutists do you? Lots of white test parachutists. Wow. What happens if a chute fails? You got a reserve. Hopefully that one doesn't fail. Wow. Have you ever had a buddy where that one's failed for? I have known some people gone in. Really? My dad was going to skydive for his first time because his friend kept on trying to get him to do it. She did it all the time. So the day before he was about to do it, her main chute didn't work, and her test got tangled up with her old one, and she died. Wow. The day before.
That's real shit. Rest in peace, Pancake. I'll never forget. Oh, that's fun. What ethnicity is the girl you've been dating for 4 years? She's white. You said that like somebody's gonna shoot you out there. White. More to that? German. She's white. She's Indian. Midwest mud. Oh, she's just all kinds of white. The drinkingest kind of person you could be. She's everything you got a little black in her once in a while. You know what I'm saying? Anyway, are you gonna vote for Hillary? Nah, man. Well, then you're not. Totally white. Are you gonna vote for Trump? No, man. You're not voting. You'll test parachutes, but you will not sign up for jury duty. No, I won't jury duty yet. But this whole political thing is a joke. You're just ignoring it. Would you have voted for Bernie if he was in it? If you had it your way, who would be president? Dale Earnhardt Jr. He'd be a good one. I like Kyle Busch. Kyle Busch wins a lot. Kyle Busch. Good old Kyle Busch. Kyle Busch. Kevin, were you like raised by, white people? How do you even find out about off-roading? Like, what happens? You just see a white girl with a big butt and you're just like, whoa! Like that? Pretty much. Off-roading. You go fishing ever? No, sir, I haven't fished. Oh, yeah. I haven't fished. I ain't that white. You ain't that white. That's so fun. Test parachuter. That's where you draw the line. That's where I draw the line. All right, Kevin. Well, there's anything else for Kevin, guys? What do you think about this? You guys want to go skydiving or something? There's so much material there. Yeah. I just want to see you do a longer set. I thought you were great. Thank you very much, Ross. Yeah. Thank you. Thank you very much. There he is. Baby Kevin Alexander. Yeah, thank you guys for having me. The great Kevin Alexander. One of the funniest riggers we've ever had on the show, by far. One of the funniest riggers by far, with a hard R on that. 2 hard R's, actually. Look, it's the drawing from Ryan J. Ebel, ladies and gentlemen. It was a blank before. I promised you there'd be a drawing there. All of his prints are available at RyanJebel.com, as is the official Kill Tony poster. That's a that's a hot date theme, am I right? Fucking hot date theme. We're all in the pool. That's a cool one. Fun episode. Pat Reagan took a lot of chances tonight. Committed. I almost don't want to ever talk about what happened and totally just let Red Band cut it out. And then if we just don't acknowledge it, then maybe it never happened, But if a tree falls on a podcast and no one ever, and only the people that watched it live stream saw it, then What are you talking about, Tony Hinchcliffe? Pat is also that's right, and in this part as well. So that's a good point, Brian. Pat Reagan's Patty Reagan. Anything else you want to promote, Pat? Yeah. Joel Jimenez, mostly sorry? Yeah, mostly sorry. I should have just let you do it. I'm sorry, guys. No, I love it. Joel Jimenez literally with 4 of the best lines tonight. So funny. I will never know exactly how you knew that. How you knew that hippie was from Calabasas. I looked at her. That was incredible. The great David Arquette, ladies and gentlemen, one of our favorites. Thanks for having me, buddy. Anything coming up you want to promote or anything like that? I mean, Sigmund and the Sea Monsters on Amazon. On Amazon. That's great. Sigmund and the Sea Monsters. You heard it here. Straight from the Sea Monster's mouth himself. Steve Simone is so fucking funny.
This was so fun. Your podcast is amazing. Your album is amazing. Every single thing you do. Thank you. Steve Simone. Your Twitter is at Steve Simone. Yeah. SIMEONE. Yes, and then we have a blood drive at Children's Hospital this Friday and Saturday. Wow. So that's A blood drive. Donate blood. I don't know if you really want Kill Tony fans' blood. I'm looking out there and they sort of look unhealthy. Just kidding, guys. You all just perfectly like it, but how they all got a little sad at that one. A lot of dates. If you didn't hear them earlier, there's a ton of them. They're all at TonyHinchcliffe.com. Check oddballs.com because I'm on that tour this year, and I'm at Boston tour for October 8th. Tulsa, San Fran, Sacramento, San Diego, all that stuff. TonyHinchcliffe.com for tickets to that. You're going to want to see it because I'm murdering so hard in stand-up. Brian Redman. See you later. Bye-bye, everybody. Thank you, live audience. Have a good night. Everybody take a group picture real quick. Yeah, this is great. העניין הוא שהם מבינו, אמרנו ששני שמנים, אחד לא יכול לבטל של חנות. שם מבינו ששני שמנים לא מבטל אחד שני. אבל משהו אחד כן מבטל אותו. הקרח לא אנחנו מבטל את השמן. הבעיה בקרח לא בשמן. אם זה רק שמן ושמן, אתה צודק. כמו שהיה לנו בדם. יש רק דם ודם, אז זה אחד לא מבטל את שני. אין מסכים אחר. יש לך. אין לך סיבה. שיש לי זה גם קרח. הקרח הוא הבעיה. הקרח פעם מבטל השמן של הבוניסאי. ונעים. Hi, everybody. Hello. Happy Monday to you. How exciting. Yes, indeed. Hi, everybody. We are live, everyone. Hi. Make some noise. Come on. Oh, boy. Sounds good in here. Home sweet home. I woke up in Montreal this morning and flew here today, so it's good to be here. I feel great. How do you guys feel? It's a hot Monday. I love it. We're live right now to the many people on Ustream and Periscope. So you know real quick before we jump into everything, La Jolla, Tulsa, San Francisco, Sacramento, La Jolla next week, this weekend actually, coming up. Boston's Wilbur Theater, October 8th. All these dates are TonyHinchcliffe.com. That part's very important. Tony, I just want to say I was so proud of you watching you on the roast battle. It's so awesome to watch. You did a great job. It's so much fun. Comedy Central's roast battle, and so many to get to watch my friends who have built a show here that happens Tuesdays at midnight. To get to watch what they did, it's amazing. I think you'll all find it hilarious. If you like this show, you'll love roast battle. Check it out on Comedy Central if you want. Where did you get that big armor? I dressed up in a full suit of armor, which, by the way, I fucking fell in love with. I think I'm going to start doing it more often. It feels good. It's my kind of thing. I think I wear it well. I think it agrees with me. I think it likes being worn by me. Thick suits of armor. It felt fucking good. And by the way, you know what? Some people, somebody tried to talk me out of it. They're like, you know, you might want to do it, but there's people, everybody's watching this. You might get cast, you know, they might want to cast you in like a sitcom. And look, you're dressing up like a knight. You should just go up as yourself. I thought to myself, first of all, fuck, I don't want to be in a sitcom.
right? Sure. And then it hit me. I want to be cast as a fucking knight. That's what I want to do. If I want to be cast as anything, put me in fucking Game of Thrones. Let's do this. Well, they only have one season left, man. Turns out they had another little bastard Lannister all along, the first one. But how about that storyline? Oh, thank you, Brian. Thank you. Back to the sitcom. We are live, everyone. Welcome to Kill Tony. Jamie Vernon is, he died over the weekend. He's not working. Just kidding. He didn't matter. That didn't give me the giggle. That was weird. Almost felt like I was misinforming people to death. House artist Ryan J. Ebelt is here. He has a blank sheet of paper in front of him. He's going to draw tonight's episode. You're going to see it at the end of the episode. And if you stick around on the front patio after the show, we always hang out. You can see him there or buy the official Kill Tony poster drawn by Ryan J. Ebelt. I have it up in my living room. It's the coolest fucking poster. So let's get into it, shall we? You guys went to the band, the Kill Tony band? Put your hands together. You're the fucking best. It's Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. Oh, they're fighting over the White House. Wow, my favorite thing. Every week they come out with a different introduction. One of the fun things that a lot of people might not know if you're a fan of the show is that I never ever plan what they're going to do. I never know what they're going to do. It's something that I like to improvise off of. I don't approach them before the show. We don't even really say hi to each other. And they go do their thing. And this week, because, by the way, this is a live podcast and it's mostly just audio listeners, there you go. They came out as Donald Trump and definitely Hillary Clinton. That looks exactly like Hillary Clinton. Joel Jimenez is the White House. He's the White House, or the Brown House. He's Mexican as fuck. Thank you, Joel. Trump, you are looking Trumpy tonight. Tony, it's great to be here. I cannot believe I have the presidential candidates on this show. They thought Roast Battle was having a breakthrough. How about Kill Tony? Presidential candidate. Tony, I heard the show was rough last week, so I'm here to make the show great again. There was It was so bad without you. Thank you, Donald. How's the candidacy going? Oh, I'm good. Just trying to get people to like me. Oh, see what? Wow. See, what I love about this the most is that Trump sounds like Trump, and Hillary sort of sounds like Pat Reagan. I mean, it's almost impeccable that Hillary, you're such a big fan of the show that you learned how to do a Pat Reagan impression. You have to admit, she's a beautiful woman. She's a beautiful woman. I'm actually surprised to hear you say that, Donald Trump, because it doesn't seem like something you would say. You know, I'm a big fan of Pat Reagan. Big fan. But if I could say one more thing, Mr. Trump, while we're raving about Roast Battle and its wild success this weekend, I have to say that most comedians and most of the funniest people in the world will tell you the funniest part of that show is a thing called The Wave. It's just three guys that come up and react to the jokes. And Donald Trump, you are a spitting image of my pal Jeremiah Watkins, who actually pulled off in many people's and executive producers and network heads' opinions was the most diabolical thing ever. He shaved his pubes last night on air, on live TV. A roast joke on somebody was so funny that he shaved his pubes. It was live.
way to make history, you know? And then Mike Lawrence put it on his beard. He was so happy he put it on his beard. And then hugged Sarah Tiana, and there was a little piece on her head that she didn't even know about. It's true. Those pubes spread fast. Yeah, Brian will let you know by crushing the comedic energy to bring it up. There you go. Who is this guy? China? I mean, am I right? Let's meet tonight's guest, shall we? You guys ready for this shit? If you're a fan of the show, then you're going to love tonight's show. It's a return of two of our favorite guests in the world. Put your hands together for Kirk Fox and a Roast Battle fame, Earl Skill. Fuck yeah! Fuck yes! Earl Skakel, I have been with you all week in Montreal, and you, my friend, were unfucking-believable. You took out Jimmy Carr, who was the returning champion of last year, and that, I mean, that's like comparable. It was like Diaz McGregor. Like, I mean, you took down a beast. Well, everyone has a game plan until they get hit in the face. That's right. And you took him out. Jimmy Carr. That was amazing. Cage Faber, disappointed I lost with her, to be honest. She's amazing. Yeah, it's great. You guys all did fantastic. So it's a special, fun little roast battle edition. Kirk, you saw roast battle this weekend. Any thoughts? I get it. I saw what was happening. Are you guys impressed by who's the band tonight? It's Donald Trump and Hillary Clinton. Are you guys excited about this? Yeah. Oh, wait. Don't forget the White House as well. It's nice to see him. Seems to fit. I thought word. Hillary, what do you think about Earl Skakel? Did you see him on Roast Battle this weekend? I did see him on Roast Battle. He was really funny. And he took his shirt off and rubbed oil all over himself. So it's just like any other weekend. Yeah. Trump, what's your favorite thing about being on this show? Seeing some new comedians. There's got to be the energy in this room right now. It's vivacious. Just feeling it. Jokes hitting. Feels good to be here. I completely agree. You guys have done this show a few times. You know what the hell's going on. We're just going to jump right into it. We're 40, 50 some comedians signed up with a chance to do 60 seconds on this 60 seconds on a live podcast. Do we have to see all 40 or 50, or is that just how many signed up? No, Kurt, you son of a bitch. You know that we don't get through all these young bucks. I don't remember. There's a little mouse. There's a mouse running around on the show somewhere. I don't know why exactly, but I don't know what that means. Little tiny mouse running around in your sound effects board. Comedians, you know how it works. You get 60 seconds. You know your time is up when you get the sound of the kitty. Aw, isn't that adorable? And wrap it up there, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. Yep. All right. It's a mouse again. What is that? Get it out of here. Stop it. Okay. All right. Okay, for those of you that are fans of Morning Wacky Radio, we are live on Feltoni right now. Right now, was our little mouse out there this morning, and that was good. Hillary Clinton with the winner. How did Red Band get an audio sample of me scissoring Condoleezza Rice? Oh, Hillary joke. Let's just say on that one, I'm with her. You know what I'm saying? Okay. You motherfuckers ready to start this show or what? Anything can happen. It's all random as fuck. Pretty much any human being, no matter what mental capacity they have, can sign up for this show. And it's proven time after time. Some of the craziest shit happens. Sometimes we meet a comedian from the future. Are you ready to start the show? Come on, Monday night. You have to do better than that. I know the chef's walking around, fucking up the energy right now. Somebody had to get chicken wings. Here we go. Ladies and gentlemen, your first comedian tonight during 60 seconds, if you will, goes by the name of Quentin Alston. Here we go. Come on, Monday night. Put your hands together, you motherfuckers.
black and half white, and I wish I could say that the bottom half was black. Like it's not small. Like it's been called a cube before, but it's not. It's not small. The Titans trilogy. I don't know if you guys have seen it. It's Clash of the Titans, Wrath of the Titans. You remember the Titans? Twist ending, but I didn't see that shit coming. So, okay, that's the dude that makes a lightning bolt. That's the dude that throws a lightning bolt. Why the fuck are they playing football? Thank you. That was the most likable goodbye I've ever seen on this show on a set. Very likable. Quentin Alston. Look at you. A tiny little Blake Griffin motherfucker. Earl and I spent pretty much the whole week kicking it with Blake Griffin. So did Tiana. Yeah. Oh, shit. Hello. Yeah, let's just say he's a power forward, but she may have been a power bottom in that situation. Wow. It's getting real in here tonight, folks. We're still a little bit in roast mode. Little roasty. Quentin Alston, what do you keep in that shirt pocket there? A better shirt? What is that exactly? What is that pocket for? Looks like a little pocket for wands, like he's playing Gryffindor. You know what I'm saying? Oh, look at that! Trump trying to win the popular vote. Swing towards the vote on that joke, people. Quentin, you talk about being half black, half white. You mentioned that you have a small penis. You didn't really punch it up or anything like that. You just sort of revealed that you have a small penis. I have a huge dick. Trump, whoa, Jesus. I have a huge dick. I have a huge dick. Trump, I'm talking to Quentin. You can relax for a little bit. Everybody needs to have a huge dick. With those little hands, everyone would have a huge dick. He does have little hands. Look at those. You're so good that you can do an impression of his hands. I can tell Jeremiah's practiced that for like months, you know what I mean? You don't just start with the perfect chunk hands. Okay, Quentin. Sorry, my friends on the other side of you were so much funnier than you. No, just kidding. Quentin, stick with me. How's everything going, man? You seem like a young dude. 23? Wow. Yeah, I'm really smart. You're from Orange County? No, Wisconsin. Wisconsin. Wow. Shit. How long you been out here? Summer. Thank you. Yes, the party has begun. You just got to watch me do math for a second. I like Quentin. Yeah, I like Tarantino. Good posture. You believe in yourself. I like your pacing. You just need some jokes. No, but in a good way. Like I think everything you did was a setup, so you should just work on tagging it. Talk about your dick and your color out of the gate. I think every half black, half white person always has that joke also as a comedian. I've heard that at least from 4 different times. Yeah, I do. I'm half black, half white joke. And anyway, His dick is pretty big. Oh shit! Busted. But you know, you can be half white, half black, but you don't know which half. Something like that, like you don't know your parents. This Eric Fox is a straight shooter. I love him. So Quentin, how small are we talking? What are you saying? Because Earl seems to think that you haven't. You got a nice bulge. I mean, your balls look a little small, but you got a big dick. The balls go in the pocket. Oh, the back pocket. How you surviving, Quentin? What are you doing for work out here? I work construction. Really? Jesus. Wow. What do you do for construction? The board or something? I move, it's like light construction. Huh? I move like light boxes, like stuff that's not heavy. That's use the mic, Quentin. Can't hear you. Trump has very, very good social skills. Light stuff mostly. They move like small pieces of wood and whatnot. You're specifically the guy that moves the light stuff? That's like so funny. I mean, you should totally talk about that if that's true. I work construction. I look like this because they just make me move the light stuff. I mean, it's like, it's really simple, but I mean, that's your shit. You know what I mean? You just said that. You know? Do you ever talk about that?
A tiny version of Blake Griffin. Just do that too. If I were you in real life, not even as a joke, I'd go find like 12-year-olds playing basketball, and I would put on a Clippers jersey and like shoot. I would make like YouTube videos of you just balling on kids while wearing a Clippers jersey and make it like this real life Blake Griffin thing. So there you go. Sometimes I give people jokes. I just made you a viral video star. No big deal. Yeah, totally. He's gonna be huge. Sorry, cut you off. I actually did a competition. Started with the Blake Griffin joke. The TV's running in the background. Blake Griffin started giving his speech. I lost the entire competition because nobody gave a shit about Blake Griffin. I don't believe that. Yeah, it's true. He's a really dynamic guy. Well, you know, what the fuck? So you're blaming the TV for why they lost interest? Interesting. So you got to meet Blake Griffin? No. But you did a show that he was on. It was on TV. It was on the TV. It was a TV interview that I lost to. Now, when you're sometimes doing construction, is it too heavy? And you're like, this isn't what I do. There it is, the Kirk Fox tag. That goes right from the other thing, right after that, just like that. It's just fucking in its beast mode too. You got the Kirk Fox super tag there. Son of a bitch. Quentin, what are your parents like? Is the dad black, the mom's white? Yes. Where'd they meet? They met in the military. Oh, fuck yeah. Were they both in the military, or was your dad in the service and your mother was working? Yep, they were both in the military. Oh. What? I did not say she was a prostitute. I just said it's like... What kind of Oh, that's cool. Yeah, that's good. A couple of heroes. Who made you? Did you ever think about joining the Army? No, it's just not. Too light? Yeah, I'm only light. A lot of heavy lifting in the military. Hey, this gun's too heavy, man. Maybe try the Navy. There you go. Fuck you, Navy of the United States. I'm a special edition of Kill Tony. Fuck the Navy. Brian Regan. Quentin, I think you're going to do just fine. There you go. Earl, anything else for Quentin? I always love it when people just start to dismiss the guest without him. It's always my favorite thing. I think you're going to do just fine too, Quentin, unless like you get hit by something. Like it seems like you would die young from like a terrible accident. You seem like that. I just know people who have had that energy before, so like be extra careful out there. What's amazing about you is you have such good posture. So just make sure you never lift anything heavy. Moisturize. Clearly you're great at what you do. You fucking got a strong back. And moisturize a lot. Wear tighter pants so your dick looks bigger. Yeah! There you go! Quentin Olsen, ladies and gentlemen, there he goes! Boom, he's on Twitter at Quentin Brown Bear Comedy. He's just got to make sure there's no TVs on when he's doing comedy. Yeah. Quentin Brown Bear Comedy on Twitter. Those of you that love the longest Twitter handles out there. No TV, HBO special. Watch what happens. I don't think so. Oh, Hillary. Which one? That one? Josh, you might need to mic check. We know this guy. He's been pulled out of the bucket before. Very fun stylings of Deron Davis, ladies and gentlemen. Here he comes. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? So I got robbed this weekend by gunpoint. It wasn't too bad. I was with two other friends, but the robber wanted to know our name before he robbed us. So he goes up to my homegirl, put the gun to her face, like, "What's your name?" She's like, "My name's Isabella." That's when he got really emotional about it. But then he started crying. He's like, "Oh, no, how much raised me? She was a good woman." So he goes up to my other homie. His name was Juan. He's like, "So what's your name?" He's like, "My name's Juan." But the homies on the block call me Isabella. I'm pretty excited for this
you know, I'm like excited for Donald Trump to win. Because I know he's going to do it as soon as he wins the presidency. He's going to divorce that wife this and let America vote for the first lady by holding a beauty pageant. And then Steve Harvey announced the winner. That's my time, ladies and gentlemen. Fuck yeah, 53 seconds, Darren. Is it Darren? No, it's Darren. Darren. I love that Isabella thing so much. Is that the end of that, or did you just cut it short for that? No, that's the end of it. That's the end of it, huh? Did that really happen? So, but did you really get robbed? Have you ever been robbed? I think I got robbed in my time. Has anyone ever pointed a gun at you? Really? Actually, yeah. Police officer? No, it was, No, he's still here. No, it was, yeah. No, Topical. Yeah. Tough room, huh? I think we have some police officers in the audience. Oh, there they are. Look out. They're here to get the mouse. Okay. There. Yeah. Liking those callbacks, Tony. Liking those callbacks. Thank you, President Trump. Darren, fuck yeah. So, what's your story again? How long you been in LA? I'm from Valley. What do you do for work? Work at a car dealership. This is a new job. Yes. Oh, wow. How long you been there? What dealership? Car. Oh, nice. Not being calm. You're let me What car? What kind of car you sell? Cadillac. You work at a car dealership, but there's no cars there? There's cars there. You just don't know what they are? I know what they are. You're asking a lot of questions. I'm just like, Yeah, you just gotta answer one. I'm answering them all. You answer one, no more comment. What do you do? Alright, Kurt Fox just sounded like a bridge troll. That was weird. What do you do at the car dealership? Like guest service. Guest service or guest service? You kind of guess what they need? We don't call them customers, we call them guests. Nice. Does that make them feel better? I don't know what it makes them feel, but I have to say it. I'm gonna ask you. But I'm gonna ask you again. What kind of car you selling? I'm selling cars. What? Okay. Darren. It's a car dealership. What kind of cars are on that lot? Used cars. Oh. They steal. Yeah. You're certainly dressed for the part. Is it like one of those weird, creepy used car dealers? Or is it like a big car? No, we sell brand new cars and there's a used car lot. Oh, that's all right. Whatever gets you through the night. Yeah. No, but it's a Lexus dealership. It's a Lexus dealership. Oh, now we're finding out. I asked that 5 minutes ago. So people come in. Yeah, he did. I've only been up I hope you programmed their GPS quicker than you answer those questions. So somebody's coming in, they're getting they've saved up their money, they're getting a Lexus. All of a sudden, somebody's like, we're going to send somebody out to program your GPS for you, and you get in the car with them. Do a lot of people panic at this point and just hit the gas, or what happens exactly? They give a lot of fake addresses. Yeah. Oh yeah, my home is 8433 Sunset Boulevard. I always give the Comedy Store address for everything. Darren, wow, that's fun. Lexus. Anything crazy ever happen on the lot? Guy got arrested. Wow, was it you? No, it wasn't me at all. There you go. He's on Van Nuys. What did he get arrested for? I think disturbing the peace. Really? Like that? No. I knew it. What was he doing? He was just driving through this. He was driving. I guess someone else. Good story. What's your living situation like? Appreciate it. Darren, where do you live? In the valley? Yeah, in the valley. By yourself? The family? Wow, how big of a family do you have? 3 people. Isabella won. That's my extended family. Your mom, your dad, the parole officer. Who are the 3? A cousin, and a mom? Mom and dad and sister. Mom and dad and sister. One big happy family.
Fuck, Mary, kill. What's the spread like? A 2-bedroom? 3? Your mom or dad ever still like? Your mom or dad ever catch you doing anything crazy? Doing anything crazy? You ever sneak girls over? So you just have them over? Yeah. Like, yeah. Wow, this guy's got confidence, and I like that. That's cool. So This guy's programming Lexus. He's got his shit together. Yeah. Lexus is also one of the girls that he takes back to his parents' house. Thank you, Brian. I'm just amazed that the blackest guy I've ever seen in my life is wearing all black. Yeah, it is true. I mean, it looks like you accidentally left the apartment naked and then just used the curtain as clothes right before you got on stage. I thought he was shirtless. No, don't do that, Brian. That's bad, Brian. That's why this will never be turned into a TV show. It's because of those moments right there. I know. So, Darren, that's so cool. You gotta write some jokes about, programming Lexus and that kind of shit. I'm sure. I don't know if it'll like connect. You make them connect. Even yourself, you don't have to do those bullshit jokes. And man, when you get into it, I mean, you're getting robbed. That whole scene is set. There's so much setup there. And you drop that Isabella, and there's got to be more. There's got to be more to that. Like, you got to break it down for them after you say it. You're just hitting the front part. That's Tag City right there. You just stay right there on that, like, it's, being, because what is funny about that is what? Being a thug, being, like, tough as fuck. Sometimes it's like, you can get away with that shit. Who else can call themselves Isabella unless you kill people? Like, you have to be extremely scary to pull off Isabella as a nickname. Like, Brian's nickname was Isabella. That'd be weird. But Isabella, like, I'm scared of this guy. In fact, I just realized that I'm talking about him on a live podcast. Oh, he's not real. That's right. Thank goodness you used your imagination. Yeah, you just pretty much painted a great picture. You did this whole build-up, and now it's playground. This is like what comics love, is when you painted such a nice thing that you can now play with. Keep painting. Keep painting. Well, we paint the slide, paint the sandbox. What the fuck? Paint the other playground elements. Hillary, you just got whammied, I do believe. So Darren, anything else? What else is anything else crazy? Do you have any special skills or anything like that? No, I just like got accepted to Cal State Northridge. Whoa! Look at that. That's so cool. What's their mascot? Did you really, or you just bullshit? I'm serious. How big is your dick, man? Wow. Earl is. I'm pretty sure he's asked every guest that question so far. Well, I mean, the first guy set the bar. This guy looks like he got at least 9. Whoa, basic ruler. Wow. That's kind of gross, and I like that. For those of you that missed it, way off to the side, if you have your speakers up, you may have caught it. At some point in that, Josh Martin realized what that meant, and he goes, well, that means it's bigger than 12 inches. It only there where if you read it, you can Which blows my mind that he even knew how long a ruler was. Yeah, it was pretty impressive. Josh. He really thought that he had figured something out. All right, Darren, you did it again. Very funny stuff. Darren Davis. There he goes, everybody. He's on Twitter at King D City. King D City. Oh, shit. Look at this. Look at Josh Martin. Look at that haircut. Fresh off of his first weekend opening for Joe Rogan ever. Oh, yeah. That's a really fucking big deal. And he killed it at the Laughing Skull in Atlanta, one of the coolest clubs. We're so proud of Josh. So proud of getting his wings, the newest member of the fucking Rogan regime out of nowhere. It's like unbelievable. Diaz, Shafir, Trussell, Edwards, Hinchcliffe, Red Band.
Josh Martin. Wow. Holy moly. Very impressive. Okay, one of my favorite things in the world is seeing a name that I know for a fact that I've never seen before on this show. It excites me greatly. Put your hands together for Isaac Flaco Martinez. Isaac Flaco Martinez. Come on, you son of a bitch. Your name is so funny. I had so much faith in you. Fuck. No commitment. I always know by a name when it's gonna be good. Son of a bitch. Come on. No, Isaac Flaco Martinez. Wow, this guy's been on the show before. It's always been a huge train wreck. Put your hands together for Long L. Price, everybody. I'll give it up for my girlfriend. Celebrating the anniversary. Y'all hear about old boy in Waymont, Massachusetts that robbed a bank and tried to get him? I know he's an asshole. Additional stops and shit. What up? Netflix and chill. I'm trying to learn shit. Just found out my roommate was a creep. Talk to motherfucking Jag and all this shit. Now I'm scared to fart around this motherfucker. 51 seconds. Earl has a question. Can I ask you a question? What's an Uber? Black people, you whispered that in my ear halfway through the set. If you're wondering why I was cackling wildly in the middle of Lionel's set, it's because they're all, what the fuck is an Uber? Points. I can't pronounce all my damn words. Oh yeah, but Uber's not like a high tech word. It's You really go old school voice for that one. But I was ordering myself an Uber the other day. Uber. Yeah, this new application. Uber. I gotta tell you, you move like the funniest guy on the planet. Thank you, sir. Like I thought the shit that was going to come out was gonna mind-boggling. I gotta tell you, you're funny as shit. You just need to find a way to connect the words and make them so we understand at least one of them. Yeah, I gotta tell you, I like how confident you are with absolutely nothing to back it up. There was a huge. Hold on, hey, so every time I'm talking, I get excited. Hell yeah. We just gotta find a way to slow it down so we can understand it. But there's something about you that I like. It might just be the shirt. I see a lot of familiar faces. where do you get the shoes from? Jesus Christ. What he's really asking, Lionel, is how big's your dick? Yeah. My question of the night. It's like you robbed 3 different people. My dick, sir, is 2 inches from the ground. Oh, wow. Look at that. Lionel, where are you from? Uba. Physically impossible. Everyone and my girlfriend, that's what guys say. Lionel, hey, you're still talking about Lionel, have you ever kissed a man? Because every time you're on the show, you're always like, my girlfriend left me. And it's like, so, I feel like you're like hiding a little something underneath your super character-y t-shirt. Urban character. No gay guy would wear this outfit. Now, didn't you do the latex joke before on Kill Tony? See that before? The parkour. You caught your. Have you done that before? 60 seconds? Tony, this was the best of set. You gotta get it right. I've been trying to come with like. Oh, you gotta also come with new jokes when you're on the show. I mean, it's only 60 seconds. Try out new shit. It's not that much. It's not that crazy. I gotta
Yeah, we're clowning on you because you come in and you do weird shit. What's all that stuff that you have in your cargo pockets? Those are like jam. What do you have, like sandwiches and shit in there? There's a lot of stuff in there. This is an episode called Whoa! What is that? Whoa! What kind of brush is that, dude? That's a white thing. What the fuck? Were you brushing ponies before the show? Try not Tony's hair. Will you try not Tony's hair? Yeah, good idea, Brian. It's a regular brush. I can't believe a girl left you and you had that brush. What's in that pocket? Let's do it. Do some digging, Mono. Tonight, gummy bears. Oh, I had a feeling. Big ass bag of gummy bears in the left pocket. Breaking news. Half-eaten, sweaty as fuck gummy bears. I'm gonna bring that to you. Nobody is gonna take those. Yeah, we get Red Band's wallet. And why does Red Band's wallet have more gummy bears than the gummy bear package? Thank you. So, Lionel, no, don't. Do it. I feel like he just Bill Cosby'd himself. Lionel, how long have you been in life? You have a great energy. You do Lyft and some Uber? He worked for Lyft because he couldn't pronounce Uber. I've been in background. I bet. Were you really? Were you the black guy from Scrubs stunt double? No. I was Independence Day. Remember when the president? Independence Day. Nobody saw Independence Day 2, bro. Nobody saw that. Well, I was walking past. I bet more people saw Independence Day. Did you take an Uber to see Independence Day? It's funny. He only keeps shit in his pocket he can pronounce. This is a comb and gummy bears. She was. That was fast, though. You love I those? got tough skin. I'll be in the background right now. Oh, I don't believe that for a second. Just go have some more gumma bears. Oh my You're god. funny. Just write some jokes, man. Yeah, Lionel, what's happening in your real life? What's real shit? Stop trying to be funny. Tell me something about your real life. What's your living situation right now? It's okay, You got a little mouse running around the apartment? I need somewhere to stay. I stay with too many Fuck that. You stay with too many motherfuckers? Yeah, I stay in a house. It's like a man's dorm. There it is. It's a men's dorm room. My girlfriend left me. No, look, there's one guy. For a guy in St. Louis. There's one guy who gets cookies on the toilet, you know. Another French man, they just like to walk around naked in the morning. Right. After making love to you, This is he what I walks want to around hear naked. Which guy tastes better? This is what I want to hear about. Eat a few more gummy bears. That's exactly what you should be talking about. How many guys are there? Stop eating fucking gummy bears right now. Away. Have a steak while you're at it. Speech impediment. He's the one thing that makes It's horrible teachers like Josh Martin. Everybody watch the Carl. No. No. The Walking Dead is what we call an audience after you perform there. Come on, guys. Lionel, how many guys, if you had to guess, are in the actual hospital? How many beds are there? What's going on? Just be real. Don't try to be funny. Lionel, look at me. Look at me. Stop. Don't try to be funny right now. Just answer it honestly. Don't try to be funny, just be normal. guys, Russian, all type of crazy. Has anyone tried to fuck you or do anything to you like when you're sleeping? Like, what do you think? No, they just I told you I call it Jacking off. Jacking off, yeah. Jacking off had 2 G's in it. Jacking off, like being his meat. Who taught you English, Shaq? Jagging off. Oh, jagging off, yeah. Jagging off. To what? To your shirt? Yeah, what is that? I used to watch it on like LinkedIn.
What? As previously heard on Kill Tony. This isn't that upset if I can imagine. All right, Lano. Well, I mean, you got to get out and experience stuff. You got a job? Oh, yeah. Lifting. What else? Background. I bet you do. Yeah. But you've only done what? Independence Day 2, anything else? Actually, I'm doing show the gas. Oh, really? Yeah. It's called Undying Up Here. It's not a secretive thing. Okay, well, I'm the kitchen staff. I want to hear him say what it is. What's the name of the show? I have to be dying up. I'm going to get one out of here. They told me not to speak about it, but yeah. Yeah, you don't want to lose. You don't want to lose your part. Yeah, they don't want you to speak about it because you can't pronounce the words properly. Well, now there you go. Keep having fun. Chicago, Illinois. Now Bryce is right. He's on Snapchat. Comedian LPZBEACCY. Because you don't want to follow a lot. 19 Russians. Got a little dog face. Yeah. My girlfriend left me. This guy's always funny. He's pretty much a regular on this show. He's here pretty much every week. It's good for Dan Nolan. He's 67. I just found out that penguins mate for life. I wish somebody had told me that before I fucked all of those penguins. They will not leave me alone. Man, get out of here. I called you an Uber. Wanted to donate my body to science, but they already have a bunch. I'm probably just going to give it to math or social studies. And I did want to donate sperm. Turns out I need a college degree to donate sperm. They wouldn't let me do it, so I didn't know what to do with all my sperm after that. I just left it on the bus. Find it. I always confuse the words optimist and optometrist. I asked a guy to check out my glasses, and he said he thought they were helpful. I think it's important to patronize small businesses. Just tell them stuff like, "Oh, business, I don't think you're that small. You're a regular sized business. Those other guys get to you." I think that jerking off in the shower should be called masturbating. Fuck yes. That's how you do it. Unbelievable. Dan, you've been coming on this show for I feel like a couple of years now, and you have that definite one-liner style. It's one of those things that's so cool. Your progression. You're always getting better and better, and you're always doing a new 60 seconds of that stuff, and that is so fucking hard to do. It's so impressive. You're starting to. Yeah, you're doing really good. I think you're happier in your personal life right now. Oh, dude, I have healthcare insurance. Yeah, I'm a recovering heroin addict. We all know that. Yeah, they don't know that. I'm a recovering heroin addict. For those of you that don't watch obsessively every episode of Phil Dan Nolan is a recovering heroin addict. Clearly, fill up my gas tank, by the way. So, how's that been going? Any cravings lately? No, I'm all right. I mean, this was a really good set tonight. If you're ever going to do it again, it might as well be tonight. Have a little celebration, you know what I mean? Let's heat up that fucking dirty stew and cook something up. Did we ever ask that did you ever like suck a dick for a taste? And if so, do you like think about the dick more than the heroin, or? No, I didn't. I never had to suck a dick. They just let me buy it. Yeah, we have Seems like a pretty good trade. Really lowered the stakes on that one. What was the biggest dick you sucked? Yeah. No dicks. I think Earl may have ignored your original answer. I think Earl's been gone from West Hollywood too long. Yeah. Earl spent the last 5 or 6 days up in Montreal. Now that he's back with some dudes, he's got to get that dick talk. Yeah, I used to work in the girl used to come to the pizza place I worked at. I had this boss, Bernard, that was in love with him. He was like, I want to fuck girls so bad. Did he ever do it? I didn't think I got that extra slice.
Fuck yeah, the little bit of the meat lovers. Extra cheese. Topping and bottoming. I don't know, whatever. What pizza place? Z Pizza down on Santa Monica, San Vicente. And Bernard's there Monday through Sunday. Yeah. He followed Earl. Didn't he follow you home from work one day? Yeah, he's like, dude, let me stock it. And like, I give the best blood job on there. That's a bold thing. Maybe Nate gets the best one. On there, which is like 60. That's like saying he had the best jump shot in the NBA. And you know what? He did. So, yeah. So Dan, what else is going on in life? Nothing, man. I'm getting a new place. I'm crashing with a friend for the next month. Then I'm moving in to my own place in Hollywood. That's kind of cool. I got health insurance. How'd you get health insurance again? No, I have a real job. What's that? I work at the dog walking app down the street. So I do the dispatch. Have you ever been walking a dog and you see a leash and all of a sudden you tie one off on your arm and shoot heroin again? Did I ask you that last time? Sounds so funny, but I had to think about it before. It was. Yeah. What dog has the personality that most resembles? I don't walk the dogs. I don't know. I'm in charge when it's all like. But you don't see the dogs? No, it's all. Have you seen dogs in your life? Yeah, but what dog? Hang out with them. What dog have you seen that looks like it's high on heroin? I don't know. What's the droopy one from the Looney Tunes? What's the one? Basset Hound seems like a joke. Yeah, it's a joke. Which dog is the biggest dick? I don't know anything. Fucking Great Dane. Yeah, probably. Anything crazy ever happen when you're walking the dog? Oh, I don't walk the dogs. I said it's a dog dispatcher. Listen, Tony. You're the yeah, it's like Uber for dogs. You call a dog walking your phone. It's like dog house. Oh yeah. Wow. Get that last guy up there. Yeah. Hello, did you order a dog box? Wow, Dan, are you holding it down? Are you like the only dispatcher? No, it's like I deal with walk issues. So, like I start. I'm the only guy, and I'm on New York. Tell me what a walk issue is. A walk issue is it's mostly lockouts. Like we have to the dog didn't sing, or like we have owners are supposed to leave a bunch of information about it. Hearing about your job makes me want to shoot heroin. I actually like it. I like my job. We deal with most of the issues resolved within 5 to 10 minutes, and then it's just the same 6 shitheads that are they don't know how to fucking put ETAs in. They're always late, and I just think that they're junkies because that's what it's my experience. So it's the same thing. What else in life? Yes, you have a full-time job. What's your favorite hobby other than stand-up comedy? What do you do to chill? What do you do for fun every once in a while? Do you watch movies, TV, go to a theater, play music, anything? No, I play some guitar. I did just comedy for the roast. I'd imagine. Did you notice when you stopped doing heroin, did you get worse on the guitar? Well, no, you know what? Yeah, when I would be going through withdrawals, I feel like I would play things like guitar when it was really fucking out of it. Was that T-shirt from when you were doing heroin? Yeah. This T-shirt is still on heroin. I'm gonna get you. I'm gonna get you a longer T-shirt. I actually bought 20 of these for $1 at a flea market 10 years ago. Way too much. We're making fun of the shirt, but really the jeans are much worse than the shirt. Wait. We say the first 5 episodes he used to have the big holes in his jeans. He didn't wear that pair. These look like they're sort of better, but it also looks like he slid into home plate. Is that dirt or just stained? What is it? I think it's coffee, really. Wow, a lot of coffee on the old morning dispatch show. Coffee grounds. Hillary was once the first lady. It's funny, Dan. I think you're gonna be all right. Yeah. Is that my dismissal? Hillary knows. Yeah, pretty much was. I thought so. Dan, that sucks. I had a really funny interview last time, but now I couldn't set this thing. What was wrong with this interview? I was. No, you were exactly who you are.
Just remember. Dan, save it for South. Save that for South. Okay. Now I feel like a real. Yeah, you really ruined it then. You fulfilled your prophecy right at the end there. And you know what? The close is probably the most important part. You did an unbelievable job tonight. You closed so shittily that that's all that anybody will ever remember. They'll never remember that killer 60 seconds. They're going to remember the soccer part right now. It's true. You got to dress to win. Yeah. Dan, you are so fucking funny. Sorry, I've been up. Is this your real Twitter handle? No. Okay. Well, there you go. Dan Nolan, everybody. Dan Nolan. Dan Nolan Comedy on Twitter. Dan Nolan Comedy. There he goes. Or you can also see him at number 5. Fuck yeah, we're having fun, right, guys? Huh? Monday night? Anything can happen. Who knows? We've seen a few good comedians. We've had a no show. I feel like something exciting is going to happen any moment. Let's see. How about Kevin Mack? What's up, guys? So my wife Gil got the best of me this week. I decided to let a black guy have sex with my girlfriend. I didn't let him, I just did it. She could have waited for me to leave. That would have been great. Now I gotta figure out how to get all that black life matter out of my sheets. I figure if worse comes to worse, we can just cut 2 holes in it. It'll be my new Halloween costume next year. I'll be a dirty ghost. Nothing is fair. The white and black. I don't have slurs that are equal. The N-word is a horrible word. What do they have for us? Yeah, just call this whitey. White as fuck. I think the worst white people slur that we have, we gave ourselves, and that's wigger. Which proves white people, even when we're not trying to be racist, we told that shit off. Thanks, guys. Kevin Mann. You know it's not good when Donald Trump has a look on his face like he thinks your set's racist. It's true. You're covering a hard subject, Kevin Mack, and that's hard to do. I mean, you know, only a few months ago you were frontman for Blink 182, and now here you are, you know, taking chances. I mean, a lot of people like. How long you been on stand-up again? This is actually 1 month. Carry me home. Yeah, there you go. That is your act. There you go. Good advice. Trump knows. I mean, you got to do what people know. You got to do what Trump says. Kevin. So how long have you been doing this? This is 1 month, actually. Today is 1 month. Oh, good. The anniversary. Start doing more race material earlier in. If there's any way you can go back 2 weeks ago and do it before. What I was thinking, instead of the dirty ghost, I was thinking KKK with the black thing, so you might want to stay clear of that. Covering black and white right now, in my opinion, 1 month in, is like someone who just graduated from being a dental assistant doing open heart surgery on someone like right then and there with a pen. Well, I grew up in Detroit, so I feel like I have my black card. Do you? Not yet. It doesn't seem like it. You seem whiter than me, and that's not good. That's an accomplishment. I mean, the N-word versus honky, I mean, what is it, 1976? Yeah. What are we going to know about it? Do you have jokes about growing up in Detroit? I do, yeah. Well, what part of Detroit did you really grow up? 7 Mile and Chain. I grew up
process. I was white kid in class. Really? I was the one white kid in graduating class. You must have had a great sports team. Good sex life. I was actually captain of the basketball team. You must have had a shitty basketball team. Let's do this, Earl. I'll keep lining them up. What was it, you and 11 black guys who couldn't play basketball? Are you sure you were No, I was the only one who could make grades. That was Wow, a little bit of real talk right there. That's all. You were the captain of the basketball team, or you were the guy that just like ironed the uniforms? No, I was the captain. I got a scholarship. Really? To where? Eastern Michigan. Heard of it. Wait, no, haven't. Man, Kevin Mack. So you've been here a month. Before that, you were in Detroit. You spent pretty much your whole life. No, I've been in LA 10 years when I started. That's right. You're a professional actor. It's now turning to stand-up comedy, chasing your dream. Yeah. Something like that, right? Something along You've acted in some cool stuff. Like what? I was on CIS Los Angeles. Cool I was on Cold Case. Wow. Always. What are you? It's weird about everything like that. I was a single father, drug dealer. Have you ever been a comedian? Absolutely not. Apparently not. No, NCIS actually stood for no comedian inside. Hey, sometimes you gotta be straight with these people, you know. I mean, Trump is winning my vote here tonight. I don't know about you guys, but So, Kevin, if I could make one suggestion, because you're handsome, you're beautiful, man, very cool. When you come up on stage, you have to find a way to come off less cool. You don't want to lean on this, like, you know, this was your little thing. I had to take it from you to my friends. Yeah, so you got to just get up there and take a breath. I know you're nervous. You didn't expect that you were going to be called, so you weren't prepared. But if you're in this room, you got to know that it could happen. So just, you're in the game now. So when you get up here, just take it in and just believe in your shit. You're still a little frightened, but just keep doing it. And try not to see so handsome. Kevin, how long did you live in Detroit? 18 years? What's that? 18 years in Detroit? Yeah. Did you ever a black woman before? That's not when you use that. Have you ever noticed anything different about black women, white women? Yeah, we want to know the difference between white women and black women. The credit. Kevin Mack, you More seem like... racism. Well, obviously, the credit rating. Whoa, too soon. Actually, the black girls that dated me, their credit rating. Kevin, stick with me. You seem like you seem like the guy that like Deuce Bigelow house sits for. Like that's still not the right guy. He's a better version of Ashley Hamilton. Yeah, definitely. So let's get into it, Kevin. What's your love life now? I just felt a rush of water underneath my feet. Every woman getting wet in this room right now. It's almost amazing. Kevin, what have you been doing? Just teasing girls? What's this here? All the way in. I'll take that one. That one always works. So Kevin, like, how you meet these girls? What are you doing? You drink? No. You been sober? No. Just always been out. Just you got the Jeremiah Watkins thing. I don't think that's 36. To be honest, yeah. What do you think would happen if you had a drink?
I already know what happens. It's not that. That is not what happens. That is not what happens. One time that happened. He turns it. Did it really happen? No. Come on, you can be honest with No, me. I didn't happen. We have to find out things about you. Tony. No, I did We not. have to find things out about you. Listen, Earl's a good Have you ever guy, and I wanted to get him. So, Kevin? Well, you lost me on that one. No, I did. I drank. The one time that I drank, I ended up in jail. That's awesome. Okay. What happened? I got drunk. I hit on a guy's girlfriend. I slapped her ass. I ended up fighting him and two of his friends. I put two of them in the hospital, and I ended up getting beat up by cops. Wow, you're like an alcoholic Incredible Hulk. That's incredible. Was this in LA or New York? No, this was in Detroit, yeah. And I was only 18 when it happened, and I was at a bar, so I caught charges for underage drinking, assault, battery. Brian, because I have some more questions that I want to ask you, Kevin. I'm going to take a guess here. I'm going to say you do not have a brother. Am I correct? I do. How many brothers? Just one? Just one. Right. He's younger than you. Yes. You want to know how I know this? Yes. Kevin, when you drank that night, that one time that you ever let yourself have that sweet nectar of the drinks, if you will, your insides, your true brain, wanted something that you couldn't have. That was a long setup, man. That was great. We're playing championship ball here, Kevin. Well done. Red Band and I have been working together for a while now. Wow, that's interesting. You're a guy that could get any woman, but you wanted a woman that was taken by somebody else. Now, did you slap her ass after you found out she had a boyfriend or before? I tried to pull her away from her. Oh my God. And then she. What did you drink that night? Real class act. Real class act. We drank, we pre-gamed. Who's we? Myself. Me and the boys. Myself and a couple of my friends. It's rain. No. Two lemon drops. Yeah, we drink everything. Cosmos and lemon Body shots. No, we pre-gamed, we drank so we drank a whole bottle of Goldschlager. Oh my God. Where is it, Brian? Where is it, Brian? That's what happens if you say Goldschlager on this show. Everybody knows it. If you drink a bottle of Goldschlager, you get careless whisper. So you and the boys drinking Goldschlager, which I'm 32 years old, I've still never had any of. In Detroit. So there you are. You decide, I'm going to drink for the first night ever. Let's go all the way with this stuff that has gold in it. You and your buddies drink it all. And then what happened? Then we went inside and started drinking Long Island iced teas. You went. You went inside of where? In the club. Jeff. Oh, Kevin, do you always wear the hat? Yeah, well, I'm growing my hair out. Kind of a man bun. Do you ever do the man bun? Yeah. You have a man bun? So I'm growing it out for a roll. Top knot? You seem more like a bottom bun. Have you ever? Let's be friends. Go on. Have you ever worked at a deli and they just call you Ashton Butcher? You gotta stretch your neck. Oh my God. That does look like that guy. Who's that girl? Earl, why do you have pictures of guys on your phone? That's his role. Doesn't it look like this guy? Does he look like my wallpaper? Because pussy has been a gateway drug to dick for me. He looks just like this hockey player. Can you pull him? Oh, that's a hockey player? Oh, that's that guy you were showing. Sheldon Surratt. Oh, there you go. Do you ever play hockey?
Thank you, Nazis. Other than basketball, you ever play any other sports? Football. You have any other hobbies? MMA. You ever roll around with other dudes? Lots. I see you just rolling. Do you really do like jiu-jitsu or anything? Yeah. You do. That's cool. Does your jiu-jitsu training help you when you're slapping girls' asses? Yeah, Reagan, go ahead. Did you get bullied in high school growing up? Yeah. By your little brother? I'm the smallest guy in my family. Really? Yeah. Wait, there's a bigger, more handsome version of you in your family? I mean, this is unbelievable. This is unbelievable. I'm the smallest weight-wise and height-wise. Hey, we got some Goldschlager right here. I was wondering maybe is that true? Yeah, if you would want to like a little taste. There's gold in it. Is it really? Oh my god, it really is. Fucking gold. Wait a second. Wait. I can't do it. I don't want that to happen. That totally sounds like a bad idea. It's probably gonna beat our asses. That's horrible. Exactly. That's why I do not drink. Kevin, you seem like you've been with more women than everybody else in this room combined. So let's just talk about it. Craziest thing that's ever happened to you in the bedroom? I had a foursome with 2 porn stars. 2 porn stars and a stripper. Wow, boring. So it was a foursome? Foursome. Wow. So what is even going on right now? Like you only have 2 hands and a mouth and a dick. So I just pretty much laid there and got mauled. Oh my. Wow, now that paints a visual, folks. And that's why I don't drink, because I remember that shit. That's your Vietnam? Oh my god. Can we trade lives? Can we trade lives? Jeremiah fucking Watkins, you are just unbelievable. Unfucking stoppable. I mean, it's been unbelievable. Watch you all week. Just destroyed now. Little nugget for those Kill Tony fans out there. Played Careless Whisper on the Roast Battle finale. That's true. That's true. He snuck one in. We would have loved to have seen some of the other. Oh, but there you go. We got it. We got that one in the bag. Kevin Mack, anything else interesting about you at all whatsoever? What happened? Yeah, what happened during the foursome? So you got mauled. How long do you last in a foursome? Dude, with 2 professional porn stars and a stripper. There was so much going on that I couldn't focus on. Come on, you're sober. You say that you like to not drink so that you can remember it, so what the fuck do you remember? Right now, it sounds like you don't remember shit. I want to know what happened. I remember, let's see, Ridden. Wait. Start. Wait, just the 2 porn stars. Probably no. So I'm not going to throw that out. Nobody will be afterwards? I'll tell you that. I'm pretty sure they don't mind if you mention that they're fun. I'm pretty sure that's what they do for a living. It's not their feelings I'm worried about. Come on, give them a plug. Give them any kind of plug. I gave them a plug. Oh, that's what I just said. I already made that joke, but then you made it, not realizing that I made it. How did it start? How does a foursome start? Look at this guy. That's a great question, Pat. It almost seems like... How many roses? How does a foursome start? I was dating Were you guys at an igloo or something? I was dating one of the porn stars. We went to an event called Exotica. Yeah. And she introduced me to her other Brian Town will be there next month. This month. She introduced me to another porn star friend that she had there. Porn star friend liked me, and then we went out after the Exotica thing, and then we met up with the stripper. Oh, Jesus, this story is worse than anything I've ever heard before. I'm sorry I asked, Kevin. You need to edit that shit. We want to hear about the squirts and, like, crazy shit. And the fact that you had a stripper with 2 porn stars, that means that stripper was like a young deer that you guys just fucked the shit out of that poor girl, and she just like didn't even get a ride home the next day, and you guys are like fucking taking your Uber X home. Yeah, like that poor little stripper. You know, like the kind of night you have with a young deer. Totally makes sense. Totally. Actually, the stripper was the most aggressive one. Really? By far. Aggressive in what way? She
It was the most aggressive hand job I ever had. Hand job? It was like 20 minutes of punching. You're telling me that you're having a foursome, which one of the things happening is a fucking hand job? That was her hand. Yeah, it was her hand. How many T cells did you lose that? I double bagged it. I got you. So you double? I got a hand job. You double bagged it for a hand job, Kevin? Jesus Christ. That is almost amazing. It's more like. Have you ever been with the men's? No. In any way, you never kissed one. I had to kiss a guy. Did you get the movie? Yeah, it was in. Oh, I thought it was to get the movie. No, it wasn't the audition. He's like, I'm going to do some improv right now. I kiss a guy for a movie. So have you given up on acting, or you're still reaching out for a lot of roles? Sort of like no, I still acting. Right, absolutely. But how much stand-up have you been doing? Doing minimum 6 nights a week. That's trying great. to hit at least two mics a week. That's great. 2 mics a week. And 3 porn stars. Yeah. Well, Yeah. I like this guy. I like him. I do too. Kevin Mack. There he is, everybody. There he goes. Here we are. It's all happening. Yeah. How fun. Let's just keep going. Let's jump right into it. You know what? Let's get our regular up, and then we'll go back to the bucket right after that. How about that, live audience? Does that sound good to you? Every single week, we have a regular who does a brand new 60 seconds every week. She doesn't get pulled out of the bucket. She gets billed piece by fucking piece live in front of the internet every single week here with a brand new 60 seconds. Putting it together for the great Vanessa Johnson, ladies and gentlemen. Hey guys. I went to a park this weekend, and when I walked up to the building, there was a sign that said, warning, chemicals in this area are known to cause cancer and birth defects. Welcome to Disneyland, the happiest place on earth. While I was there were people standing on the street with signs preaching, which is weird because why are they choosing tourists as their target demographic? No one's going to come back from vacation and go, dude, my trip was amazing, and I got an even more amazinger souvenir, the Word of God. That's not happening. It's not going to happen because tourists are too happy. They need to go to hospitals. Their kids are high on morphine and nearly dying. Because they'll believe anything. That was great. That's so funny. 3 weeks in a row. Yeah. 2 weeks in a row. Super strong opening last week. Super strong close this week. That was very funny. Yeah, that is interesting. The whole chemical. It's just a California thing, right? No. They actually have those signs everywhere you go. You just don't ever look. No, I mean in California though, right? No. It's in Ohio. It's like it usually is like if you're at a pool, like an apartment complex. You see all the poor people trying to get an abortion by just hanging out there all day. Oh boy. I daydreamed for 3 seconds there, and I don't even want to know what actually happened. I truly don't know what happened or what. Where are you living, Brian? Red Man, sometimes I even think you need therapy. That's Donald Trump. If the president says you need therapy, Brian, and all your friends, then you might need some. All right, Vanessa. So, how's life? Everything good? What did you talk about? Did you really go to Disneyland? Yeah, I did. How was that? A couple weeks ago. It was fun, but when you walk up, there's 10 signs at every single entrance with your ticket and let's say the cancer thing. But I don't think it sounds believable. What was your favorite part of Disneyland? What did you see that was actually cool for you? It was that was your first time there, and you saw the Mickey and this and that, which I guess sort of what you think Disneyland is. You saw the Mickey and this and that. Yeah, you saw the what's his name, Mixie Mouse. Oh, what is that? You know, Mixie the star. My favorite part is that just confirms how many times Rabbi goes to Disneyland. I've only been to Disneyland once because Disneyland's a bitch. Disney World has the real castle. It's a real castle. Like when I went to
Disneyland. I was like, what is this? A souvenir shop? Oh, that's a castle. What a horrible version of Disney. It's a real castle in Orlando? It's a humongous castle. There's nothing in there except living rooms and shit. Yeah, they have the most magical castle in Orlando. It's I wonder. It's called Pulse Nightclub. Come on, it's been like 3 weeks, guys. It's time to make the jokes. Alright? I don't know. Alright. Why is there... Alright, that's enough, Brian. I don't know why there's a chimp in Pulse Nightclub. They should do that back song. Tony, that was the AIDS monkey. Watch out. Trump, if you say things like that, you're going to keep winning this election. Here's I would vote for you if you were actually running for president of the United States of America before Trump. Okie dokie. Vanessa, so you're in Disneyland. What do you see that's cool? What was your favorite thing? The ride, the Indiana Jones ride. I feel like this is so embarrassing. That's what's good. You have that. That's what people when they're doing this interview part don't understand. It's like that's what makes you great. Is when you feel that. That means that there's something in you that's worth sharing. So what is it that about the Indiana? What was it about the ride that is embarrassing? No, the ride wasn't embarrassing. I just feel like it's embarrassing that I love that ride. It made me so happy. But everything else is gross. Shut the fuck up, dude. Everything else was disgusting. Hey, Vanessa, how was that foursome with the last guy? Pat, I'm pretty sure you were one of the four, too. You're just like a woman right now. My boy Patty Reagan knocking out of the park once again. There you go. So, have you always been a fan of Indiana? All right. Have you always been a fan of Indiana Jones? No. So why are you so upset talking about this Indiana Jones ride? I don't know, because I feel... Right, Disneyland just stuck out to people, like what Red Band just did. It makes you weird. I love the Transformers ride at Universal. You mean? Yeah, I mean, I'm not afraid to say it. Wow. It's a fucking really... Yeah. There's definitely people that go, like grown adults that go to Disneyland like once, twice a month. Like 3 times a week. Comedians that are here that are addicted to it. There's a lot of swingers couples that try to invite my group and I. To Disneyland. Yeah. At Disneyland? They want to slip you a Mickey. They're like, let's go to Disneyland. God damn it! That's joke of the night right there. Come on, no it's not. Jeremiah's like top 6. There's a lot of Latinos at Disneyland. I'm thinking about building a wall around it, folks. Then it truly will be the happiest place on earth. Vanessa, I mean, you're doing it, dude. It's really fucking cool. Like, a couple of the best jokes since you started 6, 7, 8 months ago, whenever that was, have been in the last few weeks. So I absolutely love to see that. And I've sort of built this part of this show for years now around cool advancements like this happening, and it makes this part of the show really great for the people who listen to every episode. So we're very proud of you. We're rooting for you. Keep up the great work. That's great stuff. Another good one, Vanessa Johnson, ladies and gentlemen. Anything else for Vanessa? You guys get anything in there? I'm not talking too much. Am I? You guys having fun? You guys want to do one more out of the pocket or what? So quickie. Let's do a quickie. Here we go. One more out of the bucket. It's got to be a quick one. Quick post interview. Quick. Oh my God. One of our favorites. Currently one of the superstars of the show. Put your hands together for Tam Fam, ladies and gentlemen. Here we go. This is a bad motherfucker right here. Oh, he's got to be here. Oh, no, he's got to be here. No fucking way. Wow. Is that right there? Tam Fam, nothing? No, that's my girlfriend. I thought that was Indiana. It's like a black Indiana Jones. We know him, we love him. The other huge regular here, the one, the only, Eric Carter, ladies and gentlemen. You know, I know how Southerners sound like to you people. I do, I get it. I get it. But do you ever sit back and wonder what y'all sound like to us? You haven't. But like when I see like a pissed off California dude in Jamba Juice, hey man, where's my juice?
That's bullshit. Hey, man, that's bullshit. You're being an asshole. But anyways, growing up... we had a harsh shit back home growing up. My parents divorced when I was 9, but it wasn't that dramatic. My dad's family is very supportive of my mama. Like, I remember my cousin coming by and be like, hey, Eric, how you doing? I'm like, I'm doing good. How are you? I'm all right. Is your mama home? Well, yeah, she's over in the trailer. Here's your $5. Go to the store. All right. Then my dad's brother, my uncle, came by. Hey, Eric, how you doing? I'm doing good, Uncle. How are you? Doing all right. Is your mama home? Yeah. Here's your $5. Go to the store. Okay. You want to finish it? Yes, I do. Keep going, Eric Carter, closing strong. And then my pawpaw came by, my daddy's daddy, and he said, is your mama home? Oh, and I was like, yeah. Here's your $5. Go to the store. Okay. That's the only time in my life where I made $15 an hour. Jeez, that's all of that for that joke, huh? Wow. He really went from Elmer Stud to Elmer Dud. You are unstoppable. Hey, can you say Jeremiah can do anything right now. Can you say Uber real fast? Uber. My papa took an Uber. Yeah, what the fuck is a papa? Yeah, Eric, you're one of our favorite people that you've truly been on this show for years. We've watched you do this and then always so fun. What's going on in your real life now? You still driving for Uber? Yeah, I drive for Uber. I dog shit. Eric's one of the only people that drives Uber on horse and buggy. Yeah. Yeah, I love that you come on you know what I'm sick of? People doing impressions of country people like this, and you just do your own voice pretty much. Like that. Get one, Tony. I'm Tony Hinchcliffe. These are my hilarious pals. Very good. I love it. Settle down, you fucking haters. I give you an hour and a half of pure, raw, improvised entertainment, and you turn on me when the fucking Billy Goat comes up here. Southern Shore, baby. Well, you know what? I give you a performance like you're Uber driving. 3 stars tonight. There you go. Eric Carter. There he goes, everybody. Call me EC on Twitter. Here's tonight's drawing. Look at this, everybody. Earl Skakel, Kirk Fox, Ryan Redband, Tony Hinchcliffe, Hogan ripping the shirt. You got the Roddy Piper on. You see that shit? That's amazing. Give it up for the fucking artist. Unbelievable drawing by Ryan J. Ebo, the house artist. Everything's at RyanJebo.com. Patty Reagan, Jeremiah Watkins, take it. Hit it. Yes, please follow me on social media at Jeremiah Stand Up and watch Roast Battle on Comedy Central. That's right. See us all. Josh Martin Comic, touring with Rogan. Joel Jimenez is mostly sorry. Patty Reagan, ATTY Reagan on Twitter. Kirk Fox, Earl Skakel, watch Roast Battle. Anything else you guys want to promote? Anything like that? Kirk Fox are killing it on Just happy Periscope. to be here, man. What's so funny on Periscope I haven't been on Twitter? Periscope in 6 months. That's not true. I get alerts for you. No, you just swear on I watch you sometimes, Kirk. I'm Tony Hinchcliffe. I'm going to a bunch of places in California, especially Boston. I'm going to Australia in October for 9 days, performing in Brisbane, Sydney, and Melbourne. And oh, that's right. That's a big one. I'm doing the Owing Amphitheaters with Brian Regan and Sebastian Maniscalco. I'll do the first weekend in September. That's Chicago, Detroit, and Toronto. Now we're going to be a part of LA Podfest this year. Boom! And we're Friday night at LA Podfest. We're going to choose people from Kill Tony on Mondays to be on this show, so it's going to be in front of a lot of people there. So, there you go. You can be at the LA Podfest live here in Beverly Hills at the end of September. Ladies and gentlemen, thank you so much. I love you. Good night. Thank you,
For a brand new episode of The Kill. Yeah, hi everybody. Put your hands together. It's a Monday night. We're here live in the main room of the Comedy Store. It's all happening. This is great. Yeah, we got Jamie Burton on the HD camera there in the back. You're watching us on the new YouTube channel. It's crystal clear. We're on live stream right now. And Ryan J. Belt's here, everybody. The house artist. Look at that. It's a blank sheet of paper right now. He's going to draw tonight's episode. You're going to get to see that at the end. I'm excited about a lot of stuff. A lot of tour dates coming up and fun things. So, hi everybody. Welcome to the show. How you guys doing? Red Band, the one and only Red Band's here, everybody. Right here. Put your hands together for him. What's up, Ryan? What's a good word? Anything good happen? Nothing much, man. Have you been checking out the Olympics at all? You see that fatality leg that burst into a triangle, Illuminati triangle? Yeah, I saw that. That was cool. Did you see how bad the Filipino diving team is? That was from last time, yeah. Oh, it was? Yeah. Tulsa, Sacramento, San Francisco, Boston's Wilbur Theater in October, and Oddball. And I'm in Australia. If you're listening to the podcast right now from Australia, I'm there middle of October. I'm with you. Ready to start the fucking show or what, you motherfuckers? We have the coolest thing that we've ever had on this show. It's a band. They've been with us quite a while now. I absolutely love them. Always a grand entrance when I bring up the style of your Kill Tony band. The one, the only. Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. And Joel Jimenez on drums. Whoa! Look at this. Wow! Is that Alfred? Oh, Alfred running away from the Joker. Joel Jimenez, the Batman appears to be. Oh, all right. Alfred left. Hey, that's the entrance of Reagan and Watkins, everybody. Fuck yeah. I love that. I couldn't quite see what was happening, Alfred. You were just sort of running around there. I didn't know what to do, because Master Wayne was in danger. Is that really Master Wayne? I mean, he looks a little brown. How many people can you fit in your Batmobile? I love this costume. You guys outdo yourselves every week. Reagan and Watkins, everybody, they're here. Thank you so much, Golden Powder. Thank you, Alfred. It's such an honor to have you on the show. Joker, how are you? I've been a fan of yours for quite some time. It's a pleasure to have you on the show. How are you, Joker? I'm fine. Thank you, Tony.
It's very good. I feel like the audience is looking at us like, what is going on right now? What in God's name is happening right now on Gildan? I think I have an idea. I think you guys were paying a little, always a different entrance. Last week we had Trump and Hillary in the band, and this week obviously it's the Joker and Alfred and Batman in homage to the new Suicide Squad movie. And according to a lot of people on Twitter, they wish you guys were part of a different Suicide Squad because they hate you guys lately. It's been pretty vicious. There's a lot of people critiquing. I don't know if you guys have seen any of that. Can you see through your mask, Joel? Have you seen that on Twitter? I love a Batman that has curly ears. Like it's you can tell that mask was in a bag with the rest of the stuff earlier today. You've got to iron out your ears if you're gonna do Batman, dude. Okay. All right, the band is here. We're almost there. You guys ready to meet tonight's comedian guest? It's the part of the puzzle. 2 guests every single week, always 2 of my funniest friends. This week's no different. Return of 2 of my favorite guests, 2 of my favorite human beings, 2 of my best friends. Ladies and gentlemen, I give you the Machine, Bert Kreischer, and the host of Roast Battle, Brian Moses. There they are, Bert Kreischer. Listen, if I pass out from laughing, it's normal. I took a weird pill today. Are you just gonna wake up? No, because I have this. I'll start coughing, and then you'll see it in my eyes. I passed out once today from laughing, so I'm being dead fucking serious. It's affecting my blood pressure medication, and so if I pass out, it's totally normal. Just wake me up, and I'll be back. Is it a gas station boner pill? What is it that you took? What's a weird pill? It's it has pseudoephedrine in it, and I don't know what it is. And then I took this painkiller, which is supposed to get rid of a cough, and then all this mixed with my blood pressure medicine and a cup of coffee and a cigar. And next thing you know, I'm coughing and I passed out. Wow. Kill Bert. Yeah. Kill Bert. A special episode where you'll see it in my eyes though. I'll go like this. It's probably bad to do on a podcast. Well, I mean, so can you tell us what the difference between that and a heart attack would be? So no, it's almost like getting choked out. It's happened to me like 3 times. Happened once at radio. It's like whenever I get a cough. Dude, if you died on this podcast, we would get so many downloads. Do you realize? Do you have any more painkillers you can take? You want a drink or anything like that? No. Oh, shit, we're losing everything. It's already started. We got one. It's epic. I just started sweating on that one. I know. I'm not healthy right now. Well, thanks for coming on the show. No, Moses, how are you? You're fresh back out of Roast Battle. A different kind of burn right now. Just help us. I'm exhausted. Great work, by the way. You guys saw Tony on TV last week. Yeah, that was fun. Yeah. Jeremiah Watkins. He's taking his pubes. The first time he's live on Comedy Central. Yes. Right there. I'm sure all the Alfreds from Batman are so proud right now watching this. Mom must be so proud of you. Mother that raised me is show paper. Have you been getting a lot of feedback about that? Like, did people find you and talk request it when you go on stage now? Shaved pubes. I mean, I get some tweets that are like, "Are you the puke guy?" And I, quote the tweet, and I say, "Yes, I am." Very honest. Well, you guys know how it goes down. I have a bucket filled with names of comedians, and for some reason, still a Pokemon ball from about a month ago. I pull a name out of the bucket. You get to do 60 seconds if you signed up for the show. You know your 60 seconds yourself when you get the sound of a kitty. Oh, it's adorable. Wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. That's the one. Oh my God. Okay, that's enough. The ones that say things never work. I don't know why you ever try them. We've been through this. It's like 0 for 79 all the time. Was it George Zimmerman sound effect? What the fuck was that? Hey, did you see that he got beat up? Yeah, he always gets beat up. But he got beat up, and the guy beat him up because he thought he liked black people. Is that true? I swear to God, he called him an N-word lover and beat him up. And George Zimmerman's like, "No, I shot one."
And the guy still beat him up and left. He's like, I'm on your team, asshole. Is that true? Yeah. He was a biker with a Confederate flag on, and I guess he just, I don't know, man. I guess he's not really into news. Some men have no logic. Some men just want to watch the world burn. You could barely get through that one, huh? Alfred, you thought that was so funny you almost choked on your own word. I also had some food poisoning earlier, so I'm feeling good. It's true, actually. In the green room, Sherlock's vomiting profusely, so put your hands together for our showman. Showman of the year. Stand up on the side of the metal. Are you feeling okay right now? Or are you? If Alfred pukes on this show, right in the middle of the stage, let's get this shit. Do it legit. Because if you puke, Bert's probably gonna pass out from laughing so hard. I will pass out. It's gonna be awesome. We'll have that GIF forever. Cops will come in. 9 seconds. Shoot Brian. Alfred just. Bert just like. Oh, it's gonna happen. Alright, so let's get this fucking party started. Here we go. You ready to start the show? That's true. I know, you're like, wow, this was cozy. I thought the wetback didn't get anything. I was actually pretty surprised. It's a white Mexican who called it wetbacks. I called it a whiteback. Thank you. I'm excited about this name because I've never seen it before. Put your hands together for Kavion Morgan. Or Ravion Morgan? Ravion? Kavion? Sounds like the kind of person that wouldn't show up. It's true, right? Is that racist to say that? No, not in this room. It's not about the black thing, it's just about, like, the blackness of the name. Am I making it worse by explaining it now? Put your hands together for Spencer Gill. Hello. Watch a lot of TV. My favorite show is Naked and Afraid. I like everything about it except for the opening sequence. They say, naked and afraid. It's the Everest of survival challenges. No, it's not. The last time I checked, Everest was still the Everest of survival challenges. Like, nobody's died on Naked and Afraid. They just got hot and quit. People die every year on Everest. And they have to leave them up there. And just use them. Are we to the top yet? Yeah, we're pretty close. How do you know? Oh, that's Bob right there. He almost made it to the top last year. Cut to Bob. He's frozen solid. He's got his trendy North Face jacket on. He's spooning an empty oxygen tank. Yeah, you almost got that cool Facebook profile picture. That's it. Yeah, Spencer Gill. I like your style, Spencer. Where you from, man? Washington, Oregon. No, Illinois. Illinois. All right, the Oregon of the Midwest. I love it. Spencer, how long you been in Los Angeles? 1 month. How long you been on stand-up? I started in 2007, but there's been some hiatuses in there. I would imagine so. 2007, that's a long time ago. What were the hiatuses? College, I worked at a factory, and I couldn't really get. And I live like in a podunk small town, so. No. You do have that. Hey, I'm lost. Can you give me directions? Yeah. Yes, I do. And he was busy filming Last Man on Earth, so. No Will Forte fans on the ground? Last Man on Earth. Oh, yeah. He does look like Will Forte in that. Okay, yeah. He looks like Will Forte, if you ask me. I bet you're ahead of like all the Trader Joe's break rooms. You look so much like one of those tellers, man. You're a scary looking dude. We could get you cast in something, hopefully. What kind of factory did you work in? Headlight factory.
A what? A headlight factory, like headlights for cars. These are headlights. That seemed sort of fitting. I was going to say. You seemed like the kind of guy who would read headlights in a factory. Spencer, what's your family like? How small of a town are we talking? Let's just get in. 5,000. 5,000? Holy shit. In Illinois? Yes. Wow. Do you guys listen to podcasts out there? Well, I do. I don't think anybody else does, so I think I'm safe. How do you, like, know about this stuff? How do you, like, find out about the internet? Find out about it. Do you find yourself interesting? No. Okay. Good. I mean, I like there are people that their comics that just take apart like a show like Naked and Afraid, and I like it. And you seem to do, once you started to talk about the Everest stuff, I kind of saw the Everest joke coming. It took a little long. So I'd lose that or try to write it better or try to get into that bit better if you want. If you have a big chunk about Everest, maybe I'd try to approach it differently. But what's the most interesting thing about you? No, it's probably comedy. You're from a small town. That's pretty much all. I've got no other. I don't like do the Rubik's Cube or yo-yo or guitar. I play a little guitar. Wow. That's your limits for interesting. Do the Rubik's Cube. Like the Rubik's Cube or the yo-yo. The guitar. You know, I know everybody's having fun with this new thing they call the ball, but I have a visual of his grandmother raising him and be like, "Now get back in here, boy, and I'm gonna let you play with the string again." Is that what it was? Yeah, were you an only child? He nailed it. I live with my grandparents. Are you fucking serious? Wow. Dude, I should work at a fucking fair. Yeah. He could be, you guys could all have jobs together. Spencer looks like he lets people on the rides there. Spencer, so you're working at a factory. What other crazy gigs do you have? Like, I would love it if you were my Uber driver. I would just be scared as fuck the whole time, like looking in the rearview mirror to see if you were looking at me. Well, I was a youth developmental specialist for a while. Oh yeah, we know what that means. Most rugged baby hand job you've ever seen in your life, guys. Develop those youths. Do you think there's any chance you could do anything with Tyler Wazar? Anyway, when was the last time you? College. How old are you? 29. Okay. What? Well, check that shit up, Brett. The loudest volume. That's what 29 looks like when you give up at 26. Okay. Why'd you give up at 26? Well, when he gets naked, people get afraid. I like it. Sitting with on a bazooka back there. That's a funny fucking joke. 1 for 1, Pat Reagan. Only shooting from half court tonight. I love it. Man, you are an interesting. You look like your name would be Spencer Gill. Yeah. You fish? No. He barely does the Rubik's Cube. Or the yo-yo. You said them like they were like dances from the 50s. I don't do the Rubik's Cube, but the yo-yo. Favorite band in high school? Fish. I don't know, probably like the White Stripes or something like that. 5,000 in Illinois. Did you guys know any black people? Any Mexican people like Tyler? No. Oh, really? No, that's there are a few Mexican people, but no black people. So, you've been out here for a month. Did you get around often before leaving, what's the name of the city in Illinois? Flora. Flora. Ooh, God, that sounds scary. That sounds like the exit you see at nighttime, like just Flora. There's nothing else around it. I knew a girl. 5,000. Ugh. Devil's rejects, man. So what if you plug yourself into these jokes? Like, what if you put Boring Brian? What's your name again? Spencer. What if you put Boring String Playing with Spencer with his grandma and his grandpa,
Oh, I got lots of crisscross applesauce in the hardwood living room floor with the tube on, watching Jack Benny reruns. Wow. What if you put that character into these shows that you watch on TV? Like, what if you put it? If I was on Nick, if I had to have like, because you seem. I do sort of feel like you're like trying to perform a little bit more, like you're going more, maybe you're a little bit more, maybe you have a little bit more like in you. Yes, I got more. Yes, I have more than a minute. No, I'm saying like more of like that like South like scary shit that you look like. I feel like you should. Yeah, I've got beard jokes and stuff like that. What are you talking about? Spencer, I'm gonna get back to something. I sort of got off track here for a second. I agree with everything Bert just said, but also this. Brian was onto something. So you didn't really get out of there much. So like, what's the closest relationship you've ever had with a black person before? Did you live in a log cabin? Lincoln's. And are we seeing it right now with you being this close to Yeah, right. Pretty much. No, I haven't. Get a picture. This is true, pretty much. This is your closest encounter with a black man. I do comedy. St. Louis, when I was back in Florida town. As black as it gets. That's true. So, that's the Black Death Star. So we all know that. They all come from St. Louis. St. Louis. He's listening to Nelly's album. What was that one? How do they take to Country Grammar. I found that album. Black audiences. How do black audiences take to? Oh, they don't like my racist stuff. Racist stuff? Why didn't you help me with that? Here we go, Spencer. We found it. I knew we find it. This is like when you told us you were fucking Mexican. Yeah. First of all, there may be nobody in all of show business right now that's more of a current proponent than free speech and being able to say anything you want than this guy right here, Brian Moses, the host of Roast Give me Battle. some racist. So since this is a perfect eclipse, and my black friend with the best sense of humor just so happens to be on the panel, It's gonna be here. I want to hear some of these racist jokes. Brian, do you as well? I can't wait to hear it. So I like that on this one. We want you to come all the way out of the closet. If the N-word's in it, I didn't say it. That's your I didn't correct a random audience member for the first time in 170 They episodes. can't wait either. Spencer, fire off some of your favorite racist jokes for us. This is great. Oh, If any black people in the room want to kill Spencer at any point, I mean, you can do whatever you want, but you have to wait till after, and way after, the end of the night when he's like walking to the bus stop. You can't do it here, all right? You're gonna get us in trouble. The manager's watching right over. Tune in to Laugh Factory. Your hands go for Jody, everybody. One of the coolest managers. Everybody's so cool. All right, let's hear some racist jokes. Okay, I get accused of being racist or like white supremacist, but I'm not racist, and I don't even understand white supremacy. Like, if whites were the supreme race, then why does a supreme pizza have everything on it? Shouldn't it be just cheese? You can call me slicist all you want to. I think the supreme pizza should be pepperoni. Pepperoni power! Pepperoni power! Sorry. I can see there's some veggie lovers in the audience, you goddamn veggie lovers. Wow. If you're offended by that joke, you have thin crust. Oh, hey. Oh, darling. Love this. Do not be afraid. That wasn't even that racist. That wasn't racist at all. I got some other better ones. By the way, my favorite thing of that entire thing was how fast it went. It was as soon as the joke started, it went from 0 to 100 real quick, right? He goes, some people say I'm a racist and a white supremacist. Like, I've never heard that set up. In 9 years of doing stand-up comedy pretty much every night, I've never heard someone go, some people say I'm a racist or a white supremacist. You know what I'm talking about,
in Florida, Illinois. Quite a few times. Give me the second time to break it up. Jeremiah just had a pubic hair. Oh, is that true? Yeah, I didn't want to do it in front of you guys. Oh, my goodness. And you came out dressed like Peter Pan for some reason. The wig fell off when I threw up. Wow. Breaking news here on Kill Tony. There is a mound of gray hair on a pile of puke in the main room in the bathroom right now. Wow. That's epic. The wig fell off. When you were puking, were you still in Alfred voice? Oh, sorry, toilet. Why do we fall this way? So we can not up and go. Jeremiah Watkins. Spencer, can we get one more racist joke from you? Oh, do you have any rape jokes? Oh, I have a, no, that's too long. No, do you have any rape jokes? Rape joke? No. Just try to think of one real quick. Start off with some people call me a rapist. Some people call me a rapist, or it's one chick. Rape supremacist. Give me that fucking that hard ass like that really hard racist joke. What do you think that would? Let me ask you this. Brian, I think this is the question that you're asking. What is the meanest thing that you've ever thought or said about a black person in your life? Daughter said. What is that? Daughter said. What? It's a daughter said. Let's do said first and then thought second. You say both and we'll guess. I'm not really racist. Sorry. I just have American And Spencer? Alright, nothing on that? Most racist thing you've ever said out loud. You know what it is. You remember. You remember what that situation was like. You're there, you're trying to get a parking spot or something like that. Well, there's no black people in Florida. Oh yeah, that's true. It's like a reverse thing. I guess you can't really be racist if there's no black. Alright, then what's the worst thing you ever yelled at your TV that a black person was on? Pass the ball. Oh shit! That's the ball. Oh shit! Spencer, anything? I got nothing. Sorry, Tony. Love that. It's okay. Tony, doesn't he look like the Spencer that owns Spencer's Gifts? Ironic because he's never been to Spencer's Gifts. I promise you. I've been there. Oh, yeah. Really? Why didn't you pick up a Rubik's Cube? Or one of those, the yo-yos. Oh, those are yo-yos. Spencer, so you were raised by your grandparents? Yep. Were they a little racist, you think? It's like a town of 5,000 people with no black people. Did you guys hear the noise he just made, though? It's so compelling to me. He just, like, moaned like some kind of dying deer. I can't watch The Price is Right with my grandparents. Wait, you're telling me, they're so racist that there's too many black people on The Price is Right for them? That might be the most racist shit we've ever heard in our lives. Absolutely. I can't watch this Price is Right, all those fucking... I'm not gonna say it, but it's like I said enough to put the image in your head, and my black friends are all laughing. So we did it again. The funny thing is, they nailed it. Oh, can't watch The Price is Right. Oh, that's so great. That's the funniest shit. Like, this is stuff that you fucking look. Some people might not get it, and it might take a while. But if you want to do stand up and like, it just seems like that type of. Didn't even think that was that crazy, right? But then you hear that reaction and the explanation and everything, and that's your real thing.
It's yours. Your grandparents were so weird. Your grandma, did you say? Specifically, I think you narrowed it down. Did you say both grandparents? Both, yeah. Yeah. Both. Oh, they're just teaming up. Oh, man. It's priceless. Tag teaming each other with racism all here. אז השאלה היא, עד כמה הפרייסס שלא הביאו קודם, אומר שעצים לא צריכים מלח, כן אומרים שכן צריך מלח. הוא אומר, כמו שמים מכאן עצים, באמת, מהפרייסס שם אסור לו להוריד המילה עצים. עצים טוב, או עצים טוב. הנה. זה של יוצי שחר, זה לא של... שלום, I brought a corset. Of course. What kind of cornet is that? Not the horse, pashut not. The Etsy. The Etsy? Yes, the woods can be a korban. So what's with the wagon then? You brought 2 korbanos? Well, that's funny. That's the wood to burn my korban. Oh, interesting. Run to that fucking front. Not wearing a bra. Who doesn't wear a bra? Well. And what's that name say on the name tag? Jaquan? What does that say, Tyler. Well, another stinko playing plinko. Racist Price is Right jokes. Of course she's gonna know how much the cleaning supplies is. She's Mexican. Oh my god. Now this one, there's no way that black man's gonna know what a Chrysler LeBaron costs. I fucking love this bit, man. I mean, watching The Price is Right with racist grandparents. Take off the lot right after the show's over. Watch those keys, Bob Barker. Hey, Miguel, it's in dollars, not pesos, okay? Oh, I fucking love this bit. Me too. Me too. I hope I go back to Africa. I hope the hell she did. No, you're absolutely right. I hope they win a trip to Africa. That's amazing. Nobody heard it. That's unbelievable. I mean, what are you learning here, Spencer? I mean, the same thing we've been learning all night is if you dig a little bit, you find out something about you that's, priceless to you, then you have a fucking gold mine. And racism with Price is Right, I mean, it's so universal. It's the cleanest show and the nicest, most friendly show, and you can't watch it with your grandparents because they're too racist. That is so fucking good. Yeah. Showcase, showdown, motherfuckers. Always making it. You know they have to have a certain amount of them win. Change it. It's an Asian and a Mexican. I don't even want to see it wins. That ain't even the real price. They need to let them win sometimes so that America sees them win. How are you gonna have a 6'3" black man spin the wheel against a white girl? That ain't fair. I love this bit, man. Yes. They need to put a club. They need to put the club on that wheel. Stop them from spinning. Oh, Jesus Christ. Sure. They can all gamble on how much the car is. The Mexican's gonna steal it anyway. I fucking love it. I want this bit from your grandparents. I want to watch The Price is Right with your fucking grandparents. Bob Barker better watch his beauties or they're about to get raped. It's just a random rape. There you go, Price is Right joke. It's all yours, Spencer. It's your story. You get it. Tonight you won your own Price is Right joke. There you go. Yeah. Spencer Gill. Any of those tags, anyone? Give that last part. Good. Exactly what you're doing. There's something like with that haircut, like it's some kind of like, because you don't have like your normal flare out thing.
You normally use like a curling iron before the show. He looks like the guy from Kingpin, not Jim Carrey for the. Oh yeah, look at what he has. Randy Quaid. Randy Quaid. Oh yeah, Randy Quaid. It looks like both of them somehow. You look like the entire cast of Kingpin. Oh my god. Oh, by the way, if you haven't seen Kingpin, you have to rewatch. If you haven't seen it in the past 5 years, you have to watch it again. It's literally like, it's right up there with the funniest movies ever. Made by the same guys that made Dumb and Dumber, the Wahlberg brothers, Fairley brothers. But I honestly, and you could take the clips of challenge to this, watch Kingpin again if you don't think it's better than Dumb and Dumber. I'll buy you a donut. I spent most of my life being a Dumb and Dumber guy. Like, I think this was just 2 years ago that I rewatched Kingpin, and I was like, this is fucking crazy, because I don't really laugh out loud at anything. There's so many parts of that. It's nuts. It takes a while for it to get cooking. 15 minutes in. It's like a cult classic. Dumb and Dumber is like a straight up. Yeah, maybe. Classic. I disagree. I rewatched it like a month ago, and it was awful. Kingpin? I was the biggest Kingpin fan my whole life. Terrible taste. No, I swear to God, I even got the book, Comedy Writer, because I loved Kingpin so much, and I rewatched it a month ago. You got a book called Comedy Writer? It's called The Comedy Writer from the guys that wrote the movie. I pulled another name out of the bucket. It looks like a new name. Put your hands together for John Gamora. Oh my goodness. You guys are good people. We don't have good people like you back home in hell. You know? A little bit about me. I come from a family that likes to buy a lot of meat rubs. Anyone else? I don't think it's good ready as a sex therapist. You know, I like to help people. And I was like, before the show, I was actually like going through the audience, like listening to things that, as a sex therapist, you know, concerned me. You know, I heard from this side of the room, you know, how do I become a sex symbol again? And I mean, look at me, becoming a sex symbol. I've never been a sex symbol since I was a child, you know? I heard from this side of the room, you know, is anal the only way to save my marriage? Yes. Yes, it is. I love, you know, exploring the sex, you know, that people have, you know, what people find interesting, you know. I love it when, oh, thank you. Fuck yeah, John Gamora. Yeah. Wow. Wow is right. Yes. Yeah, John. The crying game. Thank you. It's nice to meet you. This is your first time on the show, right? You've been here before since the show? Mm-hmm. Pretty sure this guy just came out of the closet. He got so excited at you, John, that he's knocking bottles over right now. Hey, Tony. Yeah? I think this is one of the guys that guy's grandparents would hate on Price is Right. Well, look at this. Look what we got here. One of those, what do we call them, like girly boys. John, what's your story, man? Where are you from? From Sacramento. Sacramento. How long you been in LA? Like 3 months now. 3 months. How old are you? I just turned 21 last week. You're a baby. Wow. Yeah. Wow. Jeez. It's going to be really hard. You're still discovering a lot about yourself at 21. And coming from Sacramento, which I don't find is like the tappy capital of the world or something. It's not like the most open-minded place. That's chill. Is it really? Yeah, it's chill. Oh, so, okay. And so, but it's going to be really hard. Like, you got to, like, I don't know. I wouldn't even know where to start. You're so likable when you come on stage. Oh, thank you. Chill Sacramento. Yeah, you're saying it was. He said it was chill. It's chill. Hottest women I in mean, California. if there's anybody that's been on the show tonight that would definitely love Sac, I would think it'd be you. But Sac was a pretty god-awful city. Oh, yeah. That, right? Oh, yeah, it's the worst. Comedy? Have you done it before? For the past 3 years. In Sacramento? Yeah. How long have you been in LA again? A month? Like 3 months now. 3 months. You live here now? Yeah. What are you doing for work? I work at a Section 8 listing company. Wow. Okay. Section 8 listing.
Who files Section 8? Like, do you interact with people that are filing for Section 8, or do you just... No, we just interact with the Section 8 house, like apartment complexes, and then just, list them onto our site. Yeah. What did you do in Sacramento for work? I went to school full time. To study what? Graphic design. The string around your neck, it's very confusing to me. If you pull that, does your head fall off? It's so hard for me from the outside looking at you because you have so much persona, so much. Outside, and I'm looking in. I can see through you, see your true colors. 'Cause inside I'm empty, around That's what I was thinking. Keep going. We have so much personality, so much persona on stage that your persona is overriding anything you're saying. So kind of. Does that make sense? Yes. Like if I came up because of what I look like, and I was like, "What's up, motherfuckers?" Like that's my energy, right? And I was like, "Yeah, that's right, bitches. Yeah, fucking take some, get some, one cup of beer." That's a little bit of my act, but so what you have to do is I think you really have to focus on writing a joke, like a set up punch, and don't. It's so dangerous for me to give you any insight because I really am coming from a totally different side of stand-up than you are. Yeah. But you're so likable. The second you came out, I already like this kid. He looks like a fucking lead singer of a band I dig. Totally, you have a ton of people. It's definitely spot on. Like it's like you should be more direct with what you're saying. There, my spare time. Have a lot of sex. Do you have a lot of sex right now? Tons. No. Not really. No. Oh, then don't lie to him. Tell him the truth. But I'm not lying. You said you're a sex therapist. Why can't I be? Because you're not. Are you certified? You're certified as a sex therapist? No. And you're not getting laid. I just think it's funny. Yeah, but we don't. No, but that's the thing is that I'm on the outside, I'm looking in. What I'm saying is you do think it's funny to have a sex therapist, but that actually puts a lot of questions in our head. Oh, this kid's getting a lot of fucking action right now. Who's he fucking? Where is he fucking? But you're not fucking anybody. So be open with who you are. I'm gay and I'm not gay. Are you gay? הם לוקחים בחינם, כל אחד מגיע לו. כאן עושה סקי עם בעירה, אחד למדו לעשות סקי אותך סיטי, הנה איפה שהייתי, וכדי לדעת היו לי. זה האחרון, רבו ישראל, הוא קיימת קהילה יהודית באקודור. אקודור, מכירים את אקודור? לא יודע, אני אומר מאוד איזשהו שלך, והלוואי שיכול להצטרף אליהם עוד אנשים, כרגע מחסום אני מאוד יותר, הוא השפה, אולי צוות ה-IT החזק שלנו, יכול להשתמש בבינה מלאכותית, בבינות ספרדית. לא, אם אתה מנצח על זה, אנחנו עומדים על זה, ואנחנו עומדים שכל השיר הוא בספרדי, שאני מדבר על ספרדית. כן. ויש לי חבורה של 8 אנשים, יש לך חבורה של 8 אנשים, אם הייתה להם אפשרות להבין את השיעור שלך, בוודאות אני הייתי מסרב אותם לדבר. That's why you want to touch his outside. I'm looking down. You are, right? No. You're not gay? No. You're straight? I didn't want to be presumptuous because you didn't say you were, and I didn't know if you were like trans. You know what I mean? I don't want to be insensitive to you. It's what everybody in the room was thinking. Do you know that, or are you unaware of that? I had to go through this too at one point. People told me that I seem gay in every single way, and I just sort of didn't see it. But now, like, I am
joke about it and stuff like that. It's okay because I acknowledge it. Yeah. Do you know that you seem that way? Like when you bought those capris, you're like, I'm gonna get so much pussy with these. And you said you like anal. You said anal. Like you did say anal. Yeah. Twice. That's why it was confusing. That's why I think then let's start from scratch. Yeah. You confused the fuck out of us. Own who you like. Be who you are, but let us know who you are. You were raised by a single mom. You have 2 older sisters. Am I correct? No. Yeah, we don't know who you are. We want to know because you're so fucking likable, like Bert was saying. We want to know everything about you. I kind of want to date you. Oh, thank you. Single mom, though, right? I mean, not until I turned 18 did they divorce. So I was not a single mom yet. It was not a single mom situation. Gotcha. They fought a lot. What does your father think about you? Yeah, I don't know. I don't know, actually. You don't know him? Do you guys have a relationship? A little bit. A little bit? But it's also a brand. I think this is sort of where we're this is almost it's too much to dig. We're almost somewhere, though. Last time you talked to your dad, I mean, do you mind talking about this? It's always fun to find out the compelling stories of people because they're going to be so different. So, like, the last time you talked to your dad, what was that like? How does that happen? How does that end? How often do you guys communicate? Well, he's been around he was around when I was growing up. But he was like an alcoholic, so it was like one of those things where you're like, not really. Huh? Did he ever hit you? I mean, nothing like beyond the belt, you know? It was just like, the one that tied the string around your neck? Okay, well, now I'm totally seeing you for who you are. Only my father knows how to disengage this knot. Well, Bert's also a father, so yeah. How much did your dad drink for him to be that kind of guy? I don't know. Every night? Every night, yeah. Okay. Yeah. Note to self. No, I don't drink. So what we're getting at is, let's just do a show of hands real quick. And this is no judgment and whatever, but if you thought that he was gay when he came on stage, just raise your hand. So it's as if we were misreading everything you were saying because we had a and this isn't racist. This is called this is like when you go up on stage, you're presenting a piece of art. It's literally the same thing you saw us go through if you were here during Tyler Guizar when he's like, by the way, I'm Mexican. It's like we thought he was white. Yeah, it's also a reflection on us because we're also assuming that you're gay. You never said it, so it's a reflection on we're all bad people. So we think gay people are. And you're beautiful. I mean, oh my God, you're a fucking good-looking dude, and so you have perfect locks of hair. And I mean, you called yourself a sex symbol at one point during your 60 seconds. You do know that, right? I am aware. And that you love Aiden. Dude, I am totally seeing his personality now. Are you just not gay yet because you realize this is broadcast? And you're like, wait, don't want them to find out on a stupid TV stream show or whatever. Cut to this. They have this podcast streaming live right now at a bar that his dad's drinking at, just looking at like, what the fuck? Are they calling my son gay? I'm going to go get back in his life right now. Could be happening. That's the newest age way to come out of the closet. Like, so recently I came out of the speaker. I came out to my father on Periscope. And so then tell us something about you, because with what you present on stage, like tell us a part about you that's interesting. Have you ever been in a fist fight? Okay. Have you ever been in a cab? Have you ever been? You have a girlfriend? Do you have a girlfriend? No. How old were you when you lost your virginity? 18. 18? Yeah. What was that like for you? Was it in the skeleton of a Payless shoe store? It was in, yes. It was actually in the cinema next door. No, it was at my house. Like in the apartment, you know, right? Yeah. It's fun. Yeah. What was she like? She's fine. You guys just got done. What did you guys do before that? Drink. Stand up, actually. Yeah, stand up. Yeah. At 18. 2021 years. So. Yeah. Yep, that makes sense. Huh, she did stand up too. A little bit.
The only thing you're gonna get. Look, I'm 43 years old. I mean, don't fucking take anything I say. Take it with a grain of salt. The only thing you're gonna get from me is a perspective of who will sit in an audience one day and what I saw when I saw on stage and what misled me, and that's it. So now don't take that for a grain of salt, but use it to assume, hey, maybe not everyone gets the vibe of it. But now, and like Tony said, acknowledge it and move past it. Look, be who you are. Be exactly who you are. An interesting thing that happened with me in my development here actually was the old talent coordinator, Tom. He ran everything here. And I was like a few years in, 3-4 years in, and he started telling my friends and other people, like, well, he's gay, and he's not talking about it. When Tony's honest with himself and acknowledges how gay he is, and maybe he'll be a paid regular sometime. Until he's real with himself, like, I got wind of this from my buddies that are like, dude, Tommy thinks you're gay. That's why you're not a paid regular yet. I'm like, what the fuck? So, this is a true story, by the way. This is all real. So I'm not even kidding. That week, I'm like, all right, so I know how to fix this because I'm not really gay. So I'm going to acknowledge why I seem gay. Okay, gotcha. I'm going to acknowledge why I seem gay, and I'm going to write a thing about what is gay about me. So I wrote a thing about having a gay face and sounding gay and all this shit, and which is one of the funniest things harder than anything that I ever did before. And then there was 2 or 3 years where I couldn't do a set without opening up with that exact joke because it got everything out of the way immediately. You need to figure out what your gay face is. And it's not. maybe do you have string around both of your heads? Maybe loosen the little one. You have more of a. It's not really your face that's gay because you could totally be bent pussy by your look. It's just you have a super gay swagger. I've seen a straight man look out to the audience and basically be like, because I am a sex symbol. Yeah, you're like hot chick swag. Also, you're holding.
Microphone, you've been twisting it the whole time. You can't help what people in the audience are going to think, but they are going to think. If people think I'm fucking fat, If you want to see what fat is, look up Tom Segura on Google. Oh, come on. Why are we keeping this? John, so tell us one more interesting thing about you. Any special skills or talents, anything that you can do that You've never had a gay experience? At all? No. Really? My legs hyperextend. That's the one thing that's interesting. Do they hyperextend when you're another dude that way? Alright, so it's like you're not gay, but your body wants to be gay. He's a gay demon! Demon. He's a gay demon! Your legs hyperextending out? What was that? I mean, damn! Oh, yeah. So that you can back up and cock better. Your body is actually trying to tell you something. John, no, so you're saying not gay at all? No. Don't look at it lovingly like that. What the fuck was that? You're like, even the way you said you're not gay was the gayest way I could have. I don't want you to fucking second guess anything about your life, but you're like, no. Yeah, it felt like you were gonna pull a lollipop out of your mouth like you said. Seriously. Yeah, and I never will need. I'm a sex homoerotic. You just ooze sex. Oh my god. You do have a rock star look, like you like a Michael Hutchins or something. Jerk off a lot? You a horny guy? Not really, no. Whoa. Interesting. Who are you? I'm an enigma. I think he's. Who are you? He's like that section of the store where you don't know if it's men's or women's clothing. Unisex. Well, there's a bra, but there's also a pair of work boots. You are hotter than my wife. Here we are. We're in the Who Are You chamber with John. What do you weigh? What do you want? 140. 140, I'll take it. Anything else other than you can hyperextend your legs? Something that you've been through personally? A secret, you know. Any weird camp stories? Tyler told us he was hanging out with a girl that.
אנחנו אומרים שבנוזל, אם אתה לא עושה את התנוב, אתה לא עושה את הפועל הסלמי, מימן ופועל וכל מה שצריך לעשות, לשוק. ובהתחלה של השלומים, השוק של השלומים, למה זה מעכב? הרי רק כתוב מילה אחת תוירו, ורב אמר שצריך שתי מילים, גם תוירו וגם פוקו. אז נעבור על כולם, בסוף נגיד טוב, אולי צריך רק מילה אחת, יהיה מפקוד שתיים. שאני עוד תרגיל לשים אין יעשה, זה מאוד חזק, ככה, אבל לא סתם מציעים, זה מאוד שגדול. אני לא צורי לו, זה לא יודע, אני צורי לו, זה יציב את זה, לא צורי לו. עוד פעם, כל שאלה, אותו דבר. אבל זה עוד נמצא בשעה. בואי טוב, ילדה לא נלך לסופר עכשיו, הוא עבר גם במטבח, גם יצא מהזה, לא עוד זה, כן? או שיצא מהקבע, או שהם במטבח, או שהוא היה חולה, או שהוא עבר את הים. אמרתי, ים, כלב, ביס. חוילת ומטבח. אוקיי. אז זה לא יקרו בסדר מלחמים. לא יקרו אלתוירו, כתוב אלתוירו. עכשיו בשיטות שום דבר לא מעכב, נכון? כי לא כתוב חוקו, כתוב אלתוירו. אבל כל שבאלתוירו, הארבע סוגי לחמים, הנה, כל הסוגים האלה, זה מעטפים. זאת אומרת, יש לך רק שלוש סוגים, אל תביא שום דבר, אל תגיד, לא, אני מביא שלוש, וזהו, אני מביא יותר. לא, ארבע סוגים. זה מעכב. וזה רק כתוב חוילו, לא כתוב חוקו, עושים מה זה. שאני טוב בדיסקה של נוזי, יש שקט של נבין, הנוזי. הנה, מה יש פה בנוזי? אני יודע שהוא עובד על נוזי, זה שוטף את הנוזי. יש כאן שיפור לצוי לו, תסכים לי לעבוד אותי. יוצא לדבר על עוד טובה. הוא אמר, שלמה נראה בשעה מנוזי, טוב, כתוב שלמה, משהו להבין, אז יש שקט בין נוזי לצוי לו. אני יכול להרים את צוי לו! לא יציב לא טוי לו, לא כתוב חוקה. ואם רק כתוב טוי לו זה לא מעקב. לארבוע מינים שבאמת צוי לו, מה כזה זה? בכל אלה בסרטון יש קצת לארבע מינים. זה המצוי לו. יוישי פורדות, כזה... הלוואי שהיה כל כך קל לתפוץ את הספורט רוב. אחת שופטים. זה דדם תוך המים. יש איזו שניס יודעת, לא נדע. נוצלח מהמים, למצוירות. הוא גולח אותו, הכל, כל הצעות. למה שדבות עיניו? נמתר, כן, נמתר, אולי. אז הארבע מינים, זה יצר איזו שניס יודעת, והציפוינים, מה הוא אמר? נכון. לכן אני מתחיל את המגולה. מה זה? שאני also give the seed, זו הספיר, אתה יודע שמצוי לו, כתוב, זו הספיר. אז אתה היה להוציא לי ככה, כמה נכסים איכו פתאום. עוד פעם, אם אין לו את ה... איפה לפחות שיהיה, זה הרשן. ציפור, עם איזו, אם אין אחת להם, זה מעכב, כל הארבע. למה? לא בגלל שכתוב, כל לא, אלא בגלל שכתוב, זו הספיר. מה נכסים איכו פתאום? הרי יום הכיפורים, מרסיד לו חוקו, או, כאן יש מילה אחרת, לא טוב, לא כזה חוקו, ולמה? אז שני סירים יום הכיפורים, זה אם אין את העצור זה למשל, אפשר לקרוא את השני, אלו, עכשיו, אנחנו נתקרים, אין לנו לסתות, אז חייבים להגיד, אלו, אוי פה, אוי פה, עכשיו, אני מתכוון, לא שצריך את שני המינים ביחד כדי להקל, כל שזה היה בנפרד זה מעקל, זה מראה לנו חוקו, מראה לנו שכל דבר שכתוב בפרשה זה מעקל. ובגמורת, הראשון, קומות, כתוב במקומות אחרים את המילה טוירו, וזה לא מעכב, והראשון, קומות, סיבוב טוירו, ולא מעכבי, זה גמורת, שמה? למשל, אם אתה לא עושה הגושר, מה זה הגושר? עושים את זה בשבילי אומן, עושים את זה בקרב מרת טרור, אומי, של המזרח, אתה לא עושה את זה, זה לא ייקח. אם זה לא צריך את הימורים, למשל, על המזרח, מה קורה?
לא מעניין. לא עושה דיבור. מה שמעניין זה הזריק, לא היה זריק, זה כבר לא מעניין. אומרת, אני לא נכון, אוי לא, בואי. לא חשוב, בעצם מה שאני לא אומרת, זה חוץ לא ידיים פה, לא? אני לא אומרת שהמילה העיקרית כאן זה חומו, זה לא קטלו. רק מה, שהיה לו תצביע שמה, נתת בבקוין, אז הגמונה שאלה את השאלה הזאת, זה גדוי לה. גדוי לה מה היא עושה. אם ככה, אז מה המילה? אם המילה העיקרית זה חומו. בואי לא, זה לא מעניין. בואי לא, אם חוקו זה מעניין, אז תגיד חוקו, זה מעניין, לא צריך את המילה הזאת, זה לא עוזר כלום. אני זוכר שאמרתי את זה אז, ואתה אני זוכר את הראש, אני זוכר, סליחה. בכל המילה, סליחה. ותאמר, בדיוק למה היה עושה, השאלה אם היית אתה באותו שיטה. זהו. יכולים לו למה היה עושה, אתה הגעת לפה בפרק כמה. או הנה כתוב, כתוב. ואת הפיוס. זה לא דופק ככה. גם בעצם למה יקרו לזה פה, אלו כהן, לא בולים. גם בעצם, אני סיפר, אתה מכיר את הסיפור, סיפרתי לו שהוא מאוד כהן, לא יודע אם אתה היית. אז לך שאלתי שאלה. לא ידעו אף זה שאלה אותי. זה שיעור שלך שאלה אותי. אני לא מבין. אבל זה לא ידעו אף זה. שם השתדלתי להתקרב, ולא יצא. זה רק קצת קורה. אבל אני מראה לו שהוא כמו כתבתי. כאן שואל לא פיקס, אבל אני לא ידעו אף זה. גם, הוא היה בלער, זה כמו שאני חושב על זה. מה יצא? זה שאל אותו. אני בא לדעת שהוא כן, אבל לא עושים לו שמה, מה יצא? לא, אני אומר את זה. אני אומר לך, לא, אני מאוד, אני חושב כל יום, אני כאילו אופן, אני לא יודע איך אומרת, כאילו הוא, אני מסתכל על זה, זה למרות, אני שהוא לא מדבר, אני לא יכול להתקרב. לא הלך, לא לחזור, חזור. הוא לא יכול להגיד לי, אני... גם איזה לא יבוא יקום לזבור ולכוי. לא יבוא, בסוד לא עוד סוף שום משהו. נכון, אבל כל זה לא אומרים מה, יש לי איזה דרשה שאפשר ללמוד מהמילה אחרת. כן, תודה. אני לא יודע, אתה לא יגיד לך. אז זה מה, זה 7 שורות מלמטה. אבל אני אגיד לך, זה נשים פה חוקו. כן אותו. אנחנו, כל המצלית שלנו, אחד מביאים לכך, זה מובן של סוידר, נשים פה חוקו. והאדם מאוד ישב שחוקו זה מעקר. הוא מרק, הוא אומרים שעזר, הכל זה לא יעצמי פה, אין ללעקר. ואז בעצמו שונות היסוד הזה, שהוא כתוב חוקו, בלבד. זה מעקר, רב אומר ששום העולם זה עקר, כן? זה היה לו את היסוד הזה כמו כולם מכירים את זה שבקודשי, התורה חוזרת על עצמה פעמיים, אז מעקר. אתה מזמין שהתורה תחזור על עצמה פעמיים. תעשו בזה שחוקו, אז תראי הפעמיים, זה מעקר. תראי, זה חוקו, אבל אנחנו לא יודעים, אלא זה עקר, תרצוי, לא יצולוי. משמע שבתורה לא חוזרת על עצמה פעמיים, אז זה לא מעקר, אבל כתוב חוקו. כל זאת לא זמין לך, זה מעקר. אומרת אני אני עוד פעם, תמציא בחוקו, העקיר, זה לא כתוב על העבודות של המלכה, שיש הרבה עבודות במלכה, כן? ראינו את זה, לא, תעשו טוב, חבל, לא תזור לך. לא שמנו לב תזור. היה את המוח כדי רוצה עצמו. ראינו, הראש שלנו היה במוח כדי יותר, אבל היה לנו מה שריך. בואו, תראי, הכל השלבים. הוא שם את השמן, הוא שם את השמן, הוא שם את השמן עוד פעם. אחר כך הוא אמר, ואחר כך הוא אמר, וזה, אחר כך הוא חוטט אותו. הוא סמוך פעם שהוא רואה עכשיו את זה. קיצור, ואחר
ממש, כל ילד בחצי כלום, לוקח מסורת. רגע, לפני שהוא מכניס את הזהו, כן, את הטעות. תעמוס, מה עובר? אוי בו. כאן לא כתוב להקל. זה לא להקל, רק להקל, רק להקל. זה מאוד סיום בתוך הסלוט. זה החוצה. כל זה זו יסוד סימפטי. אמרתי להרבה, אבל זה 10-5, אז זה באמת בהרבה. זה הרבה פידים, זה הרבה לחמים. לא, תראה את זה עוד שתראה את זה. אותה בסך די איציקה, זה הצמל השלישי. הגושה, הנה. הגושה, שלחתי הגושה. זה כבר היה לנו. טוב, בוא נצא נוסף. עוד שנייה מגיעים לנוסף. ובואי לא. בואי לא בצד. ואז ישתפו את זה. הרבה דברים. זה כל המסכת כאן. הרגל האחת. כאן הוא עושה... מכניס את לי שורץ שני. ובואי לא. ובסוף, הוא משתובד לפי בנופש, לא ככה, יש כאילו שזה רק סולד, כן? לא, יש לי קיקים, קוניטים, זה הכל. עכשיו אני חוזר אחורה, רבותיי, וזה חיפשתי ולא מצאתי. זה חידוש, זה הרב תורג'מן, הנציג שלנו בסתם אמיתי. זה הצירים. ששמים את השערות מתחת לשלומים, כן? בוא נראה אם זה מה שהוא עושה, הנה, וואו, הרבה שערות. זה אני יכול לתת. אתה לא יודע. זה ריח טוב, שהשערות מסוימים, מה? זה טוב לשקול, לחם שם. או, זה השוי. תנו פה של השוי מהלחם. לחם אחד מכל סוג. איזה יופי. קיבלתם. יותר מאוד. מה? זה לא תקרה. אבל לא. אם נחזור בשם, נחזור נחזור אותה. מה? בואו, תגידו להיות, זה לא רוצה את זה גם. לא רוצה, לא. אולי זה גדל לא מחדרמים, אבל זה לא... בואו, אבל אני לא חוקו הכי נקסיבו. ברגע נכון, זה נקסיבו חוקו הכי נקסיבו. אתה אומר לי שמה חוקה, כתוב על המילה, אז זה לא להכין את הבוידו. זה כבר משנה שלי, זה לא מגיד את זה. אם אין לך 12 לחמים, יש לך 6, אתה בא גם לשני, אתה לא יכול לעשות את זה. שני בזיכים מגיד את זה, מה בזיכים? השתי, אין לנו את זה, כי זה מה מבינה בזיכים. כבוד על הבונה, הנה. אז לא, בזיכים מגיד את זה, יש לך את השתי הלבוינו, אבל אין לך את הלחמים, יש לך את כל הלחמים, אבל אין לך את הלבוינו, זה מכיר את השני. נו, אז רואים שגם בבוינו, גם בבוינו, זה כן מעקב. אלו, רגע תקציב האכילו, הכול בלי תקציבו. לא, אם תקציבו פה באכילה זה על הכל. שאני עוד פעם לא מקורו, ומי יכול זה שונה, למה? תגידו, בגיל סוף, הוא נשאר לא. אז רגע, לפני שאתם עושים את הדף, אתם יכולים לעבור את הדף, אבל יש כאן, נראה ששלבים מאוד, אומר לאנשי, שאני רוצה להגיד לו, אוקיי, ראה בלחוץ וגידו, יקרו, שלך, ולא מגיע סוף משם לא, ויהי בסוף, עושים מגיע סוף משם לא, שמע לא, טוב, אני אעשה שונה משם לשונה, שחסר כלשהו פסול. בסדר, אז כתוב בזה.
אבל למה צריך שיהיה כתוב שם שחסר משהו מסול? הרי כתוב חוקות, זה מעכב. אז כתוב שזה לא ככה, אז ודאי שאם אתה חסר משהו, אז זה לא טוב, זה מעכב. אז למה צריך את הדרשה הזאת מפרסום שם לא? אבל שהיא צריך לדעת דברות, נשמע ממנו. חוקות טוב, זה לא חוקות. זה להגיד לנו שנכון, בדרך כלל שחוקות זה מעכב. אבל אני אומר לך, דרשה מיוחדת להראות לך שהחוקה כאן לא שווה. זה לא, כאילו, זה לא מעכב. לכן אני נותן לך דרשה מיוחדת בקיצור שם, להראות לך זה לא עשו. אוקיי. עכשיו נדבר. תפתח. טוב. אני גם רוצה שתראה את הכל. אולי נעפיד שבוע שם מראה את כמה. איפה הוא יפה? גפן שמה, נכון? רגע, גפן שמה. עוד משם? לא ראיתי אותו הרבה זמן, איפה הוא? ראיתי אותו בשחק. אבל לא בשיר. גפן, תראה להם. כאן, אני לא יודע מה יהיה כאן. הגפן לא כאן, הוא לא מביא לעשות את כל הגמורת, כל הזה, ויהיה ככה לגמרי. טוב. חתם לטבריה, איך הבן שלך, תדעתי? לא גימור. תגיד את זה מובן. ילד זה שווה נהגת. לא הולך נהג. יפה. אוקיי. בוא מלאב. צודק? לא צודק. הנה הוא ילד להגיד. קראו את זה, אני אומר שלא נתפסס, אבל תפסס, לא אני אחזור בשבילכם. עומר לא נשאר במעקות זה מכפיל את עצמו, התורה כופל את עצמה פעמיים, איפה ילד להגיד. ישמעו לו, ילד זה שם להגיד, אינו להגיד להגיד. פה רק הדבר הזה גרס שם. ישמעו עליו, אבל גם, כל מקור, זה מעט אלא להגיד, התורה מכפילה את עצמה פעמיים, שהוא לא מגיע. לא, מה פתאום, כולם מסכים להקסוד את זה ששונה או ללכות ולהגיד. אלו קוראים את התורה לקרוא, מה מה? רק בקודשים למועצה. אם התורה מכפילה את עצמה פעמיים, בקודשים זה מגיע. זה גם שמות כזה. בואו, לא יצמצו בקודשים, מה לא יגייס? במילים, כתוב פעם אחת זה לא יקבוצו, כתוב בקבוצו. סניו, לא יקבוצו, שליד זה בסדר כל זה. זאת אומרת, שלא יצא, הכהן עצלה, לא רוצה לעשות ככה, זה לחת בידיים שעושה תור הקרמה, שום עליהם, אתה קורא אותה? אתה רואה, תראה פה? שום עליהם. הוא היה אור, אתה, לקור לך. תראה פה? הוא לא עליהם. אז, הוא לא רוצה לעשות את היד שלו, לעשות את היד שלו, אז הוא עושה את זה כלי, לא, אסור לעשות. רק זאת, בוא נעמיד, בוא נקרוא, שהתורה, תבלה את עצמה, אומרים, תצילה את עצמה, תורה את עצמה, תעשי, ויעד ותזמיר פה, וימה לקבל ממנו. כתוב, במילוי, כתוב, שמביא את הדבר, נראה את הקו שלו, את הקו יד שלו. שמואל, לא נצלישו, לא ירגישו. מה שהיה שם, וזכרות הזה המשכון, זה לא נחשב כפל לשון. זה פעם אחת, אפשר ללמוד מהדורות, אפשר ללמוד, מה שהיה שם, מכל הזה. היה שם, אני חייב לצבוע שאני מאוד אוהב, על אין הציטוט, סוף סוף, אבל עכשיו את הרגע, זה לא הרגע, פשוט רוצה שהספורט שלו יהיו כאלה לדקים, אז אני לא שחיים ילך למקרה. היה איזה מישהו, איזה אקור אחר, זה סיפור ידוע. מספרים את זה על גרייס, הסיפור הזה שנרשם עושה ויסוסטר, שמייצה שכמתו היום, זה קרא בגרייס, כן. שאיזה אקור אחד, אז נראה לך, המקרה שלו היה מחצה.
אז הוא לא רוצה שם חצי, אז הוא צריך לתת את זה, הוא אומר, זה לא ענייני מוזיק. ואז, עשינו שם, לוקחים את הסרטים האלה, זה לא מיני מוזיקים יותר. זה היסוד, של היום. ואיזה היום? לא, תודה גימור, הוא לא עובד. אתה אומר ששם זה היה משהו, אני לא מבין את זה לכל הדעות. אתה רואה שכן, בונה, ולך, תיקח הצלה, רבו זה, תזכרו זה, כי היה לנו תזכיר ממש, עכשיו תזכור. מה זה לכם? זה... טוב, יש לנו כאן שתי כלים שנותנים שם את הקרח להשאיר אותו. שמותנים את הקרח, זה יבש. יש כלים שמותנים את העמדה. להכניס כאן, שמנו גם את התחום להכניס את זה בצד עצמו. עוד? אוקיי, שזה בעצם תופס את הדם. אז הגיבור אומרת שאי אפשר למדוד למשל דם, או שמן, או מים, בכלי. זה ניתן כאן למדוד דברים אישיים, ואם אפשר למדוד וכזה טוב, לצורך כמה נראה לכם עוד שנייה לחדשים מונה, להלך, וכאן שצלה הם יכולים לבדוק, לתוך כדי המדידה ולהתקשים את מה שאתם חושבים. זאת אומרת, אם אתה מכניס קרמה מתוך כלי שמודד לך, זה לא יקדש אותי. אם זה יומש, מכאן שזה יומש. ואם מי הלך, מכאן שזה יומש, ולא יגיד את זה יומש, מכאן שזה הלך. בוא, שמואל, בא, שמואל, אומר חיבור גדול. בראשון לא יגידו, זה דווקא פסקי נגידה. בכל שאנשים שלנו שמופיעים אותה, הם עושים כאן השם על הזקה ושופכים את זה. אבל זה מאוד, מאוד, הגעתי. גם נשארו שפצו, שהסקלים בצד שמאל, שהוא זה פתאום, כן, זה נשאר, ילדים כתוב שני מלאים סוילס. שניהם מלאים סוילס, מה זה? שגם הכלי הזה מלא סוילס. גם הכלי הזה מלא יבש. תפקידו שם. ואנחנו לומדים שם הראשון, רק פעם אחת שמילאו את זה שם במילואים, מילאו את זה. אני לא רוצה לא לבוא כמו סייסר מה? שהתורה חוזרת עצמה, שם סופה, למה התורה חוזרת שם סופה? שם סופה. אז אפשר כן לבוא ממנו בצורת. אבל בוא נראה שם את הספור שנייה, בוא נראה את זה מעניין כמו דיין. אבל שדבר מעניין שצריך להציג את זה שכל הכל, שם זה הכל קבע, כל הרצפה, הכל קבע, כן? לא שלו.
זה גם סוגיה של אמנם מזרח אבל זה נפל ברלציה הרי הגושו אין לזה נראה הגושו המועצאי זה הדואס הנה תמונה מהשבתון תראו את הגודל של המזבח הזה של הבן אדם וגם ישון את השלטים מקום החטוס מקום אוילו ולמעלה מקום שאפשר והגיע שבוע הבא מצוות השם מטוס זה גדול של סער דואס זה משהו שרואים $200 בזה מטוס כן, רק 737, תודה רבה. אנחנו מקשיב. עליי הגושה, ההוא שאלתי את הטייס של דלטה, מה הוא אומר? 737 זה סבל, אנחנו נגדור את דלטה. אוקיי? אבל אני אמרתי דבר, עליי הגושה, נתנו בבוא, ומעקו, מה עם התורה, כל המקום, לא הייתה אבל זה כמו מטה, ויפה בעצם שזה תפור, זו הסתרצה כמו עקב, עשו בני העולם, ומתאים את זה למובע. לא, הוא כמו במודעות, זה להגיד שכניסה מואס, או מערב, סניו, לפני השם, בוא נראה אם יש כאן שתי החורים למטה, לא, הוא לא יש לכם שם, מעניין. הנה, כתוב חוק בשיריים, איפה? לא רואה את החורים. לא כאן, לא רואה את החורים. זה לא יכול להיות. אם היה חשוב חור, הייתי רואה את זה ככה. זה המקום שכתוב, חוק בשיריים. בסניה, לפני השם יאמרו למערכת. ומה לא? בעצם, אני צריך את ה... אוי, זה יופי, וואו. לא שמתי לב. כן. אתה לא יכול לתת. חשוב לפני השם רבו ישראל, בוא נראה אם אפשר להבין את זה הנה, אתם רואים את המצפן, איפה מהירים? בצד שמאל. מה יש לנו בצד שמאל? הכניסה לאיכון. כתוב, לפני השם, מה זה לפני השם? בצד מערבי של המזבח. אנחנו מדברים כאן על המזבח, זה החוץ. חוץ איתו, חוצה. אנחנו מדברים על המזבח. הצד המערבי של המזבח, הנה, בוא ניקח באיזה. הצד הזה, זה הצד המערבי של המזבח. מול הפתח של האיכון. זה האיכון. המערב מצוין. אז בעצם, הגשה היה צריך להיות כאן. הצד המערבי, מה אתם רוצים את זה גם בפינה המשחת? אבל זה נגמר הם פני המזבח. מה זה הפנים? ואומרים זה הקרש. אתם רואים את החורים כאן בשערים? טוב, אבל אתם רואים את הכבש כאן? הכבש זה הכבש, כאן, וואי, אתם רואים את זה? טוב, הכבש זה פני המזבח, ככה אתה עולה על הפנים שלו אז בעצם הייתי לעשות צדיקה שם הנה פני המזבח, לא בדורן זה הדרומי של המזבח שאתם רואים דרום, כתוב דרום בצפון שם, דרום אבל זה השם
נו אוקיי, זה סתירה, או במערב, אתה רוצה? או עשינו פשרה, בפינה של דרום מערב. אבל זה השם, אוקיי, נגיד זה נקרא אותו דבר, כי כל שמוכר זה מידע היום, ובאמת זה אומר רגע שלא למערב שותרת. אולי תעשה את זה לגמרי קצת מערב, או לדרום שותרת, וגם לדרום. זה במים, זה שתי הקשות. אמנס, ובאופן שאתם רואים זה שני נקרות, אתה מוצא שני פסוקים, אחד מתאר לעצמו, חבר רואה את הכל מכן שלהם, ואיך הוא מתאר לעצמו, הוא בא את חברו, אני זוכר שאז אמרנו זה אמרנו שיש בני אדם, שהם נותנים לך, נותנים והם חבר שלו, יש כאלה שהם נרסיסים, אבל אנחנו אומרים את זה, אנחנו חושבים נרסיסים, חושב רגע לעצמו, אז זה אי אפשר. אבל לא יודעים, נגיד לנתפוס של גיא עצמו, הוא בא לחבר, או בכתוב סימה, אנחנו מודיפים לתפוס מה שמתאר לעצמו, אז תעשה את זה בפינה ותתאר את הכל. זה מעניין, שימו לב בכל הדתות, לא עוד דת שלנו או כלום. כל המוסלמים רוצים שכולם יהיו מוסלמים. הנוצרים רוצים שכולם יהיו נוצרים. יודעים לא אכפת להם. גם בדת שלנו יש לנו כהנים, נביאים, יש לנו זה, יש לנו נשים שיש לנו מצוות אחרות, יש שם באמת, זה נראה לגויים שיש את המצוות שלהם. לנו לא כולם אכפת, יש לנו אנחנו כאלה שלנו, אנחנו מסכים שיש עוד דברים ועוד אנשים בעולם. כן, הייתה שכולם יעשו את הדם, וכשאתה רואים על בני השם, במערות, ניתן לו את בני המזבח בדורם, אתה לא יכול לקיים את שניהם. כשאתה רואים על בני המזבח, אם אתה אומר שזה מצדים של המזבח שיש בדרום קיימת את בני השם, בדרום קיימת בני השם, איך תקיים את שניהם? אבל שבסוף הייתה לפקול המזבח לצורך על כל ישר, בוא נלקח פקד טוב, תשימו לב מה שקורה כאן. אם כל המזבח נמצא בצד הדרומי והצפוני של... או, זה לא מבין התשקוש הזה, אני לא יודע. הנה. כל המזבח נמצא בקו, מעל הקו האדום. זאת אומרת, האמצע של הדלת של האכול זה הקו האדום. אז עכשיו הפינה, איפה שהחץ האדום, איפה הוא נמצא, הפינה הזאת, הוא נמצא ממש במערב של זאת אומרת מול האקו. זה נמצא מול האקו, הפינה מול האקו. אם זה ככה, הוא לא מול האקו בכלל. זאת אומרת, הוא רחוק לאקו. אבל כאן, הוא נמצא כאן, ממש לפני השם, הוא כנס הפסוק לפני השם, זה כבר... רבוי סי, שבוא נעים, במחר, בשעה, 2. יש כאן כרטיסי ביקור, מי שרוצה ומי שרוצה להביא לאנשים מי חתום. חצי לכאן, חצי לשם, זה שוב. אבל אם זה עובד, בדיוק מישהו ביקש ממני. זה לא לשמור בכיס, זה לחלק לאנשים אחרים ששואלים איפה מה נובע. מה שאתם, מישהו חושב שקצת יותר, תראו את זה, מתחילים בקליבלנד, בדיוק היום. קליב.
מוקד חדש, ו-B&H, שזה, פעם הראיתי את זה בשיעור, תנור של מוצרי חשמל, משהו מטורף. למשל, אם נותנים עדשה לרשימה, יש 55 אנשים שיכולים לעזור אותה, יש תורים, ועובד שם 55, רק לעדשות. כשאתה מזמין עדשה או משהו, אתה אומר, אוקיי, הוא משלם, הוא מגיע בתקרה, המסלול בתקרה, הוא מגיע חוצות בתקרה, ויורד. יש שם איזה 1,000 או 2,000 חסידים שמובאים שם, אבל הבית הוא חסידים, ומאז שהתחילו לשמור שבת, מאז שסגרו את האתר של המשרד, אני קיבלתי מהבעל הבית הזה, לא עם הבעל הבית מנהל שם, רגע, היום היא חמוץ בשבת, כן, אני כל מיני קירים שנמצא, וזה רק איטלי, וזה לא בן אדם, הם סגרו, עשיתי 3, בעצם זה החברה הכי גדולה היום, כל הצלמים, כל מי שבכל העולם, של B&H, בקיצור, לא עושים את ה-B&H, למשל מחליטים את זה דירקטור, הרבה זמן עושים את הגשת המוקד, כיוון שאנשים שלא עובדים שם, גם הולכים להצטרף, אז הם יוצאים החוצה ולהתפלט קרוב. תראו לי סייד, ולרחובות, מקום חדש, אמיר צברי, הוא הזה אבל זה איפה זה? שימו לב, זה בלב לאחים, קומה 2, שזה בעצם, הוא מתחתן עם יהודה שוורץ, הוא מתחתן עם בדוד שלי, נראה ברחובות, הוא כתב של אדם, נתן להם את המקום, בלב לאחים. הנה, יופי, שלום עליכם ברחובות. יש שם איזה 15 אנשים שיכולים להיות שם כל לילה, וחולים צריכים אותם שם כל לילה. איזה יושב. רציתי, אתמול אמרתי שפגשתי איזה 10 אנשים בטיסה שלי שרוצים תודה. אני רואה שאחד מהם הגיע באמת. שואל עליהם, תבחרו לך? יוסי, נכון שמלא אנשים על הטיסה שאתה ראית. אני שרוצים תודה, בואו נדבר איתי על זה וכו' וכו'. אז מה? תודה, שוקו היה. ואמרתי לי שאתה הולך לחזק לזור יותר. רק מי, רגע, אני שלחתי, עשינו וידאו לזה, ועושה את האחר כאן. הבאת את מה, כל אלה? בכל הסופן? תקום אותה. תומי, תום עליכם, מאיפה? תום עליכם, אתה? ופה. ואתה תקום אותה? ראית כאן. מי עוד חדש? שלום. גובל שני ספות. עליכם. שמת. ספת, ספת. שלום אותה? אבל זה יכול להיות? אתה רוצה לבלבל אותי. דיברתי. שום רוב לאומני, זה מאוד ארוך, אני לא אקרא את הכל, אבל אני בחוץ שלומד תורה באיזשהו מזייס, מה שתשאר אותי למחל להדיר שלה בהתחלה זה המסתרות. אני גם לא יודע, ביומי, החלק הזה שלך מרגיש את הלימוד, וזה מה מתחבר. אני מסתכלתי לדברים לגברים, להגיש את הדברים, כמו שאומרים, בלימוד זה שלא רק ללמוד, זה לחיות את הלימוד, לא תחיית הגמרא. אני מצרים, שאנחנו לא חיים את התורה לאלה שלא לומדים כל הזמן, שצריכים יותר כדי לחיות את הלימוד. כנראה שנוצרה הגינה מרכזית בצורך המניוואי, כנראה זה זכות הגיון שלה. גם הסרטים הנפרדים, מרגישים מבין המחשבת הצלחה, רעש שאישה ואת הגרפי, כל דבר נקרא לדבר לעבור על זה, רק זה נכון, נפתח מכאן מחמת השמחה אומר רעש. אחרי זה התחלתי גם להקשיב לשיעורים. תהיה תמיד כל שמניין הביומי בפרט הבאמת, שומעים את שעה ליום. איך בשעה אפשר ככה לעבור על זה? הרי אתה אפשר להתקבל שעות שנים, כמו בישיבות. אבל גישה שלך, את שעתם מרגיש את צורת הדף, אפשר ככה לעבור על הדף. אפשר ככה לעבור על הדף, הרי על הדף, אפשר לתקן שהוא לא שיחה, דילגתי, הלכתי לבחרה, והם לעבור על כלי הדברים, אני חושב שזו תועלת עצומה של השוק שלך, שבצורה יותר תחילת, היא גישה נכונה. זה כמו שהפסטירון היה אומר, שלו, לפני שמגיעים של המקוד שלי, לפני שמתחיל ללמוד בדיוק, הוא מתחיל ביומיים כמו רעש. אבל לצד, בקיצור. כרגע הוא אומר שההוא ששאל אותי למה אני זקן בסקנר, ואמרתי לו, הוא אומר, אתה יש הרבה אנשים, יש לך יותר
קומפלקסים וזה, שהחסידים סוברים שמותר לתת אוויר לשמור, ולא שנעשה נגד זה, שאין כבר אוויר לשמור, כן, אוויר לשמור זה כל מי שעשה אוויר כמעט, כולם צריכים מאוד מאוד לדלתק באוויר לשמור, עושים את זה משהו חצי להנאה עצמית, אז הוא לא רואה, בקיצור, אז הוא אומר, אישית הזה חסיד, קיצור, בואי נשלמה, ושיטו עשו. זה כבר לא, אבל כשיט חסידים זה ממש מתאים, זה מזכה. טוב? זה אישי בוקר. ונסיים במחר שמקשיב להקליט תואר ולעשות תואר ולגדל את המשפחה של הדף היום, המשפחה נפלאה, ונזכה לעבור מהמורחש, והם נאוה, הם מופגש בבניין בית המקדש, במהרה בימינו עומד בגש. מפגש מפריס, צרפת, מהחפץ בימים שמו. רוצה בקנה, חשבתי שחוץ מהשדה שאני תגיד שחוץ כבר ראש על ימים שלם, יתפסים גם את הפרק ולדלת. עם ההסדר שלך, וכן, גם לראות איך אתה נהנה, זה מתחיל להיות טוב. היי רבי אלי, זה שיר פריינטר. זכיתי לסיים ומצאתי ולגזור ובאוהב לי את כל הברמיצות שלי לפני כמה חודשים, קוראים תמונה מהסיום. היום זה היום 220 שלי את היומי. אז לא היה לא נשארתי, זה חמוד. אני רואה ממש שבחרתי לאדם חדש. אני היום אדם שלומד כל יום, זה לא שאני כיפון אותה, אתה יודע, אני אשמח למה זה ריאה ושלום כמה. לא משנה כמה קשה, אני אדם עקבי. אני רוצה להודות לבני לקרות איזה מיועי הדף שהם עושים את הדף כל כך נשמע והולכים אותו בשיא של היום שלי. ואין להם חירות בשבתות. צורים גם תנועה שלי מלווה לי. התלמיד שלך לעד, שיר פריילך, טוב, שיר... הפך אותו לאדם עקבי, אין אפשר שצריך. יש שם אדם עקבי. בואי נראה. אפשר לדעת. טוב. תראו את זה שלנו, אנחנו גם זה כזה, סיפור, כן, לא סתם. זה שיר, מהפצצות שיש, זה רק מוזר פעם אחת בשעה, כאן האדם שלנו, לא לסכן, זה הפתעה, לא לסכן. בואו חתמה לי, לא יודעים לקדום שהכל נמתורות. משהו יותר מוזר. מה לבעיה אותך? שמענו מרגיש שיש מחלוקת באכילה שלא יקדה אותו. מה זה אכילה שלא יקדה אותו? אם בן אדם מתפרגל, זה שהוא אומר שיוכל את הקניצה, איפה את הקניצה על המזבח. הוא רוצה משהו משהו שצריכים לאכול, כמו השירה, הוא אומר שישים על המזבח. האם יש בזה פיגול או לא? אז במקום שכתוב מחלוקת, ולי אני אומר, פסול. וראינו, האם רב אליעזר, הוא אומר שפסול, האם הוא מתכוון דאורייתא או דרבנן? האם הוא מתכוון שמקבלים את זה קורץ או לא? אבל אני אומר, לא, אני רואה להביא ככה תנגע. איזה משפט? לא, אמרתי טוב. אמרתי לחליט ליותר שלי, שלא בלבן, אבל שלא משקיף, לא משמעון. אבל טוב, לא, ולא יפה. אבל לא מתחיל משפט עם המילה הזאת. אומרים כן, זה טוב, לא. אני לא יודע, אני צודק. אבל כל הזמן מתפתחו, לא, אני רגיל את זה. תודה. כאילו, אני אומר לו, תשמע, אני לא יודע ככה, לא, אבל זה לא. מה אני מתחיל למה לא, כן? גם ככה, לא. אין אף אחד, אתה אומר לי שיש מחלוקת, ובליעזר אין איש חורס, כשאתה עושה פיגו שלא יגיד ארצו, עוד פעם, מה זה פיגו שלא יגיד ארצו? אתה חושב על משהו שראוי לענות על המפגש, אתה רוצה לאכול אותו, אתה רוצה לעשות את זה חלה, בשבת. זה לא חלה, זה הולך על המפגש, זה נקרא לגמרי. או, אבל זה שאתה רוצה לעשות את זה חלה, אתה חושב לעצמך, אתה רוצה לשים את זה על המפגש. שלא יגיד ארצו, מישהו רוצה למטה, זה הפגש המולבן. הפגש המולבן לא יכול. אבל אתה גמור לא בדיוק לאן מכל נושא, כי אין כל נושא. בואו נשאול את מחלוקת הזאת, אבל יש שלוש נושא. כאן גם נסוב על כמה נושאים, ששלא יגדה אותו, זה מחלוקת. להניח תראה הכל כלשהו. כמו גם ראינו, אתה מצד הסדר, להניח את הנער. זה אומר
אומר שאני לא... אני לא אעשה שום דבר על אדם. תשמעו שנייה. אם לוקחים את כל אדם מהצלב לבמה, שותים את הבמה, לוקחים דם. לא את הכל, לוקחים את הדם הנפש, לוקחים את הדם הנפש. ואומרים, לזרוק את הרצפה, עכשיו תחתי, עושים שליחה שותים לארץ. עכשיו זאת שאלה, מה קורה אם בן אדם לוקח את זה קשה לעצמו ולא יברוך את זה? לא יברוך את זה, להניח את זה בצד בארון מאוד כמה ימים. יש לזה סוגרייס, ברמון, יש לזה איזה בעיה. כמה הוא חושב, רק במחשבה בסוף. אחרי חצי שעה הוא מתחדד והוא מוציא את זה בארון. האם המחשבה שלו מובילה? אתה צודק בזה? מה אתה רואה? איפה רואים את זה? מה אתה אומר? זה נראה עוד מעט. אבל בוא נאמר, הגמרא אומרת, אין סוג קורס, וזה, אבל גם בסוף על השורה האחרונה, מה נופלי? יש שני מחלוקת, אם הוא מתכוון מפקד, שלא יתדע, הוא אומר לעצמו שיוכל את הקמיצה, לא אוכלים קמיצה, אבל להניח, להשים את הדם בצד, זה הכל קושי. כולם אומרים שכשהרבה צריכים ללכת קצת עם השיעור שלו, לא זה תגיעות אצלו, לא הבאנו, מישהו הביא כאן מטריה, יש בן אדם אחד שהביא מטריה כאן. רבי יהודה סבא בהר פליגים, אתה צודק, הוא אומר שבשלוש נדם פה, שלוש נדם פה, לוקחים את המצק, אומרים שאני אצא את המצק למנקה, לוקחים את החברות שלו, לוקחים את הסמיצה ויוכל את זה. אז יש מזמן כל זה. אסור, קשר. אבל להניח, תראה, הכל פורצו, כאן רבי אומר, לכולה אלמד. כאילו אין בן אחד שלוש לקחת, זאת אומרת, זה היה הכל פורצו. אסור לסתור את זה, זה מתחיל לקחת. מתי היינו על זה רבי? כל דבר. לחשוב שאולי לחשוב את המחשבה הזה כמו שאנחנו קודם אחרי שתופץ את כל הנפש לא יצאו את זה כל אדם לא יודע מה אתה אומר צעניה אומר להם אני יהודיה אתה רואה את זה משפטים ונמור את זה פרוטו אם הוא באמת מניח את זה כל היום זה אפשר למה בודק את הסור דרייס אז אם שלא ידעים אנחנו מוכנה לתמודד אנחנו לא מודים לי שחשב את זה גם בראש שלו זה ספות עוד דבר מימה, אז תנסים ולראה את הפוי שלו ורוב מכשירים לא נכון, גם להניח את זה, זה יום שלם, זה עדיין קשה עכשיו, מתחיל לגעת את זה בסוף הרבי יהודה להניח וגם לבוא ולא להכל פה עצור דרך אגב, אם אתה משאתה עושה את זה שלי, שאתה לך לבוא כמו סתם, אני ממש יותר חדש, די חדש אני במקום, אני אומר שעוד לא זה נגדרש, גם לא שומעים, אבל אני גם שם קשר כל הזמן, יש לי קשר על הרבורים, שעות, אנשים מתחילים זה הגשר שלי חלק לכן אני לא מקום את זה אני עוד לא נציג את זה תופקים, אני אומר זה לא מפריע, הגש הזה דווקא לא מפריע, זה לא כמו פלסטיקים וזה מעניין שבתוכנה שלי, בבדקתי שלי, יש גם רק של אבירון, שמקור. אני חושב בגשם, כי לא שמוע את המטות, יש לי גם, לא רוצה, יש לי רק של מקור. טוב. עכשיו, אם אני כבר מדבר על זה, יש משגעת באמריקה, וזה כאן בארץ, וילדים קטנים, ההורים, החדשים, הם יודעים יותר טוב מאיתנו, תעשו להם רק שלבן לילדים. אני ציטטתי עם הבת שלי, לא להניח, יום אחד לא להניח, מה אתה יודע, היום כולם עושים את זה, כולם, זה היינו בספארי, היינו בספארי, וידע, אני מביא כל מחשיבים שלו, וזה להשאיר כאן, ומה שהוא לא ידע זה, שחברים את החשמל, ודעת, כל כמה שעות, חשמל, אני רוצה פתאום אתה אומר, אתה ממשיך, אתה
קרה, זה אותו דבר, הוא התפלפל, לא יודע לעשות, כי מישהו התאמרו, קיבל את צרה של הבן, התאמרו מיד. הוא צפו לפלונטר. עכשיו הילד השלישי, אין רעש, אין שום דבר, הם נדברו לידם, וזה, זה כדאי, בכל עכשיו לא. איך זה לא, אין שום דבר, בעלה שלו, כמו כנגד, כמו שפעם שתקו עובד זה, מה בחשמל, חשמל זה, מה שכזאת, אז הוא פתחים, הוא תפיר את זה, תפיר לו, אוי, כן. אני לא יודעים שהדור שלנו יודעים לעשות את זה. מה, הילדים היום, אני חושב צינור, לא יודעים את זה, זה לא משנה איפה הם, אני בסדר, לא משנה איפה הם. והייתם, תדעו את הגימור, הנה, אגב את זה, לא צריך לקצור. לקצור גם ידע, אני גם לבוא בזה, הכל פרוטו, האינסטרנט, ככה הוא סובר, באותה רוב הזה, כשהולכתי לנימצו, לא יצא יצר, ולא בו משמוע. לא בו משמוע היה מסד, מהתור ההוא ללמד, כן? כשהלכתי לשאול, מה זה למד את מידויצאי, להוציא כל השלד שיש בכלי. זאת אומרת, היה לי כל מיני ספיקות כאלה, כל מיני דברים מהלוך, שאני לא יודע, ואני לשאול אותו. ואמרתי לו, למד את מידויצאי של מלוד משמוע. ככה, לשרוד את כל מה שיש למלוד משמוע, כאילו ללמוד אחרות מה שלו, זה לשון אחר. הלשון הראשון זה שזה כל מיני שאלות קטנות כאלה בקלימות, באתי לשאול אותו שיעזור לי לעשות סדר. או שלא, אני לא היה לי שאלה, באתי לשמוע מלכות, אולי יש לו משהו להביא לי. מה? לא יודע, אני לא יודע. מה, זה אדם שיש לו שאלה מהלוך, הוא מאוד מפתיע לו, זה שגן לו בראש, אז הוא מסתכל פתאום, אני יש לו את זה לא לשמוע. ולכן שם הכל מכינה, אני אתן לו כן, זה אפילו, שמעתי פעם ככה, אז בסוף שיוצא בבא, ושגע, אני יודע, אני שם. כל המון שבוע. אבל אני יודע שזה 7 שמות, כמה שמות, וזה מחיצה, וזה ניוד, וכל... כן? אני נשאר במקרה, זה כאן עוד הסיפור, למחוב הגבול ביועצר, עד לאחת, זה כוונה ממש, העברה ממוחדת, העברה עד הסוף. זה בין עד שהגיעו לזה שאלה אחת. אבל ראיתי במיניות, הוא אומר, שהאחס, הכוונה היא, זה אהבה שנובע מהטויו. שאהבה מומחה, אהבה מוחנית. לא אהבה סתם, לא אהבה גשמי. אהבה של רוחנית. הוא מתאהב בו בגלל הרוחנית, בגלל הטויו. לכן אני חושב שאחר משם בן וואי, כל כך קשורים אחד לשני, זה אהבה שנוצרה על ידי טויו. אנחנו חברים, דרך הטויו. אין לנו דברים אחרים. אנחנו כאן לטויו, גם החברות שלנו, חוץ ממני והוא צ'ייק, משהו אחר, לחברות במעצת. לא, הוא היה בשיעור הראשון נראה לי. היית בראשון? בשיעור הראשון לא. אז בעצם חברות שפריה, אפילו שאנחנו שנים. כן. אז, אומר לו, אני לאבי, אני לא אשמע כן, זה לפני שהיה שיעור לצורך בשיקגו. לא יודע, אני משתף. כך הוא. אז עד אומר לו, יראה לי, עכשיו זה נניח נקדום או למוכו מה הוא... לא, זו השאלה שלנו. הוא בראש שלו חושב בשליטה שהוא רוצה להשאיר את הדם עד מוכר. הוא אומר לו, אי כושר, מה אמר את יהודו לפני זה? וכולם זה פסוק. אוי כושר. סעד הוא לא ויתר לו. אלוויס מגיע בלילה. מה קורה מישהו שומע את הזרח ואני לא מגרום לפרקום? אמר לו תשב, שחת, מוכן, אבל לא יקושר. תוריים, אבל לא יקושר. מי נקור? או לא יקושר. אבל כל הנג'רי שלו אדם, שמה כאן הוא כבר שינה כאן. אין לו שלגליאזר פה איתו, שדע לך כן. אני לא מתקשר, לא, יש אחד שקוראים לו לגליאזר, הוא לא זה בסוף. לא, הוא לא שלגליאזר, התארו שלו מסתכלו, כאילו, שמח, כמו לא, כאילו אני, שקיבלנו, שהוא רוצה לדעת לו, מה? אז כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, אני לא רק לא ראיתי אותך כל כך שמח. כאילו עכשיו אתה כזה שמח, אז כל הלכות שסיפרתי לך עד עכשיו, זה לא היה לעלוך לך. אוי, רבי, היי, לא, אתה בסדר גמור.
אלו שרגידו פרוצים שוננים, אני שמעתי מרגידו שזה פשוט, פשוט. כי אתה אומר לי שתקשר, לכן הסתכלתי לך עד שתגיד לי שיש מישהו שאומר שזה פסול. וחוזרתי על כל תלמידו וביקשתי מחובר ולא מוצאוסי. יש סיפור של משה פיינשטיין, הוא היה באיזה ברית, ואבא של הילד רציל להגיד שהסיפקות וככה וככה אומר בגלל. אז משה פיינשטיין אומר לו, סיפקות על אחר. אז הפלסטיק הוא אומר, רבי, אני היום בבוקר, היום בבוקר הסחתי את זה, סיפור לזה שאני אומר. לא, סביבים עם שולחונו. עכשיו, הפלסטיק הוא לא רוצה לבית שאתה משוחק שברדים. לא צריך, באמת, כן, זה סיפור שהרב אומר. אבל לא, אני רוצה שולחונו. יצאו בי את שולחונו, פתחו שמי צודק, אבל לא שולחן שלי. אז שאלו אותו, אבל למה אתה מתחיל או באמצע השעה, ואתה טוב, מי שולחונו, למה זה נבח אותי? אני אגיד לך, אני פוסק זיכרון, כל הפסוקים שלי זיכרון. אם אני רואה שאני טועה בספקונים של השולחונו, אז אני כבר לא יכול לפסוק מהזיכרון. אז אני התחלתי להתבלבל, התחלתי להגיד, רגע, אני חייב לדעת שאני צודק ולא, הוא אומר שהוא עד הבוקר, אני לא ראיתי את זה כמה, אני רוצה לדעת שאני צודק, כאן אני כבר צריך להפסיק לפסוק מזיכרון. הוא אומר, רש"י, וביקש לי חובר ומוצאוסי, בואי ניסים יסיורי שלא שכחתי. אני מפחד, אולי אני מתחיל לשכוח. מה קורה כאן? אתה אומר לי קשר, עוד פעם. מה אנחנו מדברים? שבן אדם חושב באמצע השחיטה, הוא חושב שהוא לראות את הדם יום שלם. יריח את הדם. עכשיו אם הוא יריח את הדם, אני באמת פסול. אבל הוא לא יריח את הדם, הוא חשב שהוא יריח את הדם. האם המחשבה שלו עוזרת לפסול? הוא חשב שהוא שמע מרבי שזה באמת פסול. הוא שומע עכשיו מהרבי שלו, מרבי לא בנת שבוע, שקשר, הוא בא, דופק לו בדלת בחוקר, בערב, בצהריים, קשר, הוא לא מסכים לו שום דבר פסול. אז הוא צריך להתבלבל קצת. צריך להגיד, רגע, אולי אני לא יודע מה לדבר, אולי אני לא יודע, אני לא משמע את זה, אולי אני לא יכול לפסוק מזיכרון. עכשיו ששולים קצת לפעוצות, כרזמת ליד דוסי. אתה יודע למה אני כל כך שמח ואני קופץ בשמחה? כרזמת ליד דוסי. עכשיו אני יודע שבאמת יש מישהו שאומר שדוסי. סורגו אין האור בדמוע, מי שרבי לא זמן שמוע. זה לא הגעת, זה הגעת נגד. הוא תפקות. הוא לא זמן שמוע, תתחיל לפקות. עומר. אשריכם תלמידיך האחרונים של דברי תורה חביבים עליכם ביועצר. אני לא ידעתי, אני יודע שזה ביועצר, חשבתי זה לא יודע מה המילה שם? ביועצר, מה? רגע. קודם כל, יש לנו יעקב, קודם כל. לא, מה בטוח? ישיבה. אמרתי לך, עזוב. רגע, תן לי רק לגמור כאן שנייה. אשריכם תלמידיך האחרונים שציוו דרך רבים עליכם ביועצר. תראו את השמחה של יועצר הבבלי, תראו, זה דרך רבים עליכם ביועצר. אור לא המיקרו הזה, כמו אוהבתי שלסכו, כל היום שיחות, כל כך אוהבתי בתורה שלך, כל היום נדבר על זה. וכתוב כאן בקוידר, היה קשה פעם, הסתכלתי בתאים, זה לא קשור לפסוק הבא. אז באמת, יוצאים את הדבר שראיתי בסוף. שוב, צורי, תראה את הגוי הרוסים. אשריכם,
את השיר הזה? מי יודע לשיר הזה? מי? מי אמר לך? נראה ציבור לבוא בזה. הוא היה בכולל, הוא קורא את זה, הוא אומר לעצמו, אני לא מבין, אף אחד לא מכיר את שיר המילים האלה, ומה, הוא מכיר לשיר את זה. לא, מישהו הקליט אותו, אבל זה. והתיאור את השאלה שלו, למה מישהו לא מכיר, כל מרתינית, לא מכיר נופץ. נכון? אבל כזה. יש לו ספיק שלי, וכל זה, כל זה. עכשיו, הוא מגיע לדף הזה, לדף מבחרת. גם אלה שמכירו, הייתי לכל מצב בבחרת. בואי נראה, אומר, אשריכם תמיד החומים שדיברתו ירחבים, מלאכת ויו יצר. לא, אל תדעו לצור אותו למצוות. יש לנו כאן סרטון שאני לא ראיתי, אני רואה את הפעם ראשונה איתכם, הוא רוצה להראות לי את זה, אני רואה את זה עכשיו בשביל לצוף, אומר כמה זה היה? בוא נראה. כמה זה? וואו. זה אפשר. זה הפעם שלה שיש לי סימה בעין מסרטון שלו. וואו, יאי. Don't wait on glories. לא שקורא כאן ישראל, יום אחד, יש פתאום גבול, פתאום יש לנו 3 דברים חדשים במדינה. 2 באמריקה, ובמילה, ובמילה, אחד חדש, וגם 2 זה חלקו בבוקר משהו. מה זה לא חדש? חדש? זה בבוקר? אז למה לא שמנו את זה גם יצאים? נשים את זה עכשיו? זה יצא, עכשיו את זה יהיה בקריט עכשיו. טויוטו! סביב, וואו. כן, ראיתי כבר את העדות שלהם, הם היו כבר לקרול, את העדות שלהם. ואיזה שהם יהיה איתו 3, יהיה מאוד, גמלו בצד. מה זה הכלי הזה שיש לו? כסף או נכתב? מה זה? זה הפלאפון שלו על הרציפים, זה נראה כמו הכוס הזה
נביא את זה לשיעור בזה. עוד הגמור, בחור בבני של רבי יהודה ולא של רבי בוי. ואם לא תלמיד של רבי נבוי. למה רבי יהודה אמר שזה פסוק? בגלל שהוא הבן של רבי בוי, רבי יהודה ולא של רבי בוי. שהוא ורבי לא היה תלמיד של רבי יהודה. לכן היה לו זה סנטימנט. זה לא בגלל שהוא רוצה, זה לא להלוך לעודה סיומת, זה רק את זה גם להגיד, זה קשור למשפחה שלו. ותראה לחשוב על החופש הזה בגלל. לא לגמור קיצור בדי בגלל הכל, אתה רוצה לעשות, אם זה כמו שאתה חשבת, כולם זה פסול, מה ישבת והביקוסים, אם כלום תקום על זה. הוא לא יציר אותה מכאן, שפי כולם תפסול, למרות שזה לא יהיה. אלא מה, היא חושר, מה, זה קשר, ואני אהיה זה, כמו יתראה. באמת קשר, רק יציר אולי זה, זה פסול, יוכי, מה יום לפני? לא טוב. אבל אני לא יודע כמה סביבה. אז הלשון, לפני לא טוב. אבל אומרת, הגמור, אני לא יודע אם לא טוב לעצמי. זה באמת, זה רבי יהודה אמר כולם פסול. מה ידענו להם? לא צריך, זה עד הדמיר שום כסף פה היום. כדעת לי זה מישהו שאומר שזה פסול. זה דווקא מילה פסול, זה כן יש להם. אוקיי, אז גמרנו עם ה... לא, אגסנו משמע. אומר אדם משתם, לא יוצא, לא יפעולה, לא יפעולה. עכשיו אנחנו נעבור כל מיני מושגים. מה זה? זה נכנסים בבוקר. או, נכנסים בבוקר. וואו, זה חזק. תגיד שם קולים גם כן לראות שש בבוקר ביצור. רגע, איזה יום זה? אתם רואים איזה שיר? אני רואה שם גם תמונות שם, של יום. בואו נדע מי שזה לא יוצא. אז בואו נראה את זה שנייה, בואו נראה מה יש לנו כאן. השלב הראשון זה לשים שם מגעיל, אחרי זה לשים את הקרח, אחר כך לשים עוד פעם שמן, כמה מים שמן, כמה פעמים צריכים שמן רבו ישראל? 3. פעם אחת כמה לא יותר רבו ישראל? תיקח שמן זה בצור, כמה שלישי. אז לא יותר גם שלישי. בעולם זה שני. זה לא יפוצץ. לא חדל את זה חליפות. ולא ימולה, לא צריך לדבר ששמים ככה לפני, ששמים את זה על היד. לא יהיה לי. מישהו זוכר איזה מרחב מניפים? מה? לא. מה אתה אומר? קוימר, כן, קוימר. קוימר. זה הקוימר. כן, אנחנו נדבר על המלכו. לא יגיש, אין לי את המטור, זה סיכלה, אני מביא את המטור של הסאפרוס. צריכים להגיש, הנה כאן, יש הגושן. אז בואו נשים את הזה בפינה, לא מערב. אוי, שסוף סוף בלתי מקובלות. אז כאן המילה מקובלות, זה לא הרבה. זה שאלה גדולות. שהוא צער, יש לו פתחות די גדולות, אז הנה. זה פשוט, נקים את בוא נגיד שזה נקים לאפה כזה. אז לוקחים את הלאפה, זהו, ולאי סיפורת, ומדברים את זה לחצי, אחר כך את החצי, עוד פעם, אז יש לנו 4 חתיכות, עכשיו, כשהוא פותח את זה, הוא פותח את זה ככה בדיוק על הקווים האלה, כן? זה ככה צריכים לעשות. אז יש לו 4 חתיכות, זה הכל של החתיכות, בוא נגיד.
לעשות כן חצי קבוצה הוא לא עושה את זה להלוך, הוא עושה את זה בארבע, בוא נגיד, אני מבין ככה, בינתיים, יש לנו יותר בעוד חודשים, שבע, עוד לצד את זה. אם אנחנו רואים, ולא, אין לשאול, לא, המקיקים צריכים לשים שיקת שמן, חודל שמן. אז מה יש לנו כאן? כתוב, בסירת המשנה לא יוצא ובכל לא יתפוצץ. מה זה לא יתפוצץ? הוא לא עושה בחתיכות כאלה. כתוב, או שהוא עושה את זה מאוד גדול. הוא לא חתך בכלל, זה טוב, אבל הוא עושה את זה גדול שזה טוב. אני רק כזה. מה לא יוצא? מה זה הכוונה? שהוא לא עושה את השמן השלישי. אם הוא לא יוצא כלל, הוא לא עושה את זה בכלל, זה יקום הציפו. אז מי שלמד צבורים, מכיר את סולמה מוזיקה שאנחנו, שמה? או שמה? או רק בקודשים, אם התורה עומדת במים, אז שולו הכל זה לעקב. זה ממש חזק, זה רק בקודשים. הנה, כתוב צבועת הפסוק, וכל תודה לכדור. לא צעק בו לא יכול להר שמן, זה הפעם השלישית, אז הוא יכול לבוא ויוצא להר שמן, יותר גדול שמן. אז גם בגלל במים, שולום עולו בלעקב. אתה לא יכול להגיד, אתה רוצה לעשות את זה, חייב לעשות את זה, זה לא טובה, חייב לעשות את זה. לא מצא בו. אתה לא יכול להיות את המלך שלא צדוק, אלא זה להיות הכהן לזאת, ישראל עשה את זה. אז אם הוא בא ישראל, לא יכולים בעולמי, ובעוד כהן לזה, אז גם הגבולה, מה זה גבולה, לקחת את השם, יחד עם הזה, ויוצא את זה בצק. אז לכאורה, זה אותו דבר, אז אנחנו דומה לשנית, אז הגבולה, זה לא שהוא לא עושה בכלל, אלא שישראל עשה את זה. אז מה יוצא? הוא לא יגבור עליו בכלל, פסולה. אבל אם הוא לא עושה בכלל, אז זה פסול. אז כאן זה מסכים תקים ותושמים בשעס. וכותב בתור ילד, שמה, כתוב המשנה, אבל מקסימום של שצריכות 90-20 ואחוד, הנה זה גורם הנה תמונה אהבתי את התמונה הזאת בוא נראה, מה זה? הוא נעשה לגרום 61 לא, ואמר, הנה משפח מכל הדברים אם משפח מכל הדברים, זה דבר שהמדינה, כן? הלכת, פסלת, עשית הכל אז שואלת את פה, ועדינו בו, למה 61 זה לא טוב? כי אין, לא יודעים מה היה, אני מותנה וכל הקשיר, או נקום תורש, בנושא שלנו, שזה לא חולד, זה כאשר ניתן המוצא לזה בכל השעה. נו, מה הציזירות? לא, גרם זו, להביא אותם לראות שלא ברור. זה לא, רואה לבינו, אין, בינו מרכז בו, פחות מ-60, אז אתה יכול לקרוא את זה בשבילי כל המעשים, מה קרה, אז לא צריכים לבדוק. כמו שהוא רואה לבינו, מה הכבד פה, אבל אתה לא יכול, אז זה באמת הכבד, זה חוסר, שק את הכתיב, וכל הדולו. כן? אתה לא צריך לעשות את זה, אם אתה יכול לעשות את זה, לא צריך, אבל אתה לא יכול לעשות את זה. אז חייבים, מה זה מגיע לחיים שלנו, מה? טוב, רוצה לבדוק בדיוק טוב, ביד, בדבר עצמו, לא שזה ביד שלך לעשות, זה בעצמו יכול לעשות. ביד של הקרח, לא ביד של האדם, זה מה שתראה. זה קצת דומה. אבל בוא למה כתוב כאן, אתה אומר לי שאם אתה לא בלעת פסול, אנחנו עכשיו בצד שלא צריכים לקרוא, לא פסול, מתקשר לך בקורא. אנחנו רוצים לדייק שישראל יכול לעשות את זה, אבל אם הוא לא בלעת בכלל, זה פסול. זה נוגד לכל המושג הזה שכל הרואי בינו, רואים בינו מהכבש, שלא צריכים לבוא. אבל לא, נכון, אתה יכול לעשות, זה לא ש...
כי היום בבוקר היה לנו אתמול, שמענו, והיה לו את המוצרים, מודיעין, שם אמרנו, יש לנו 4 בוידוס, כל השלום, שככה, כמה רביעי ככה, לא, ידיעי, לא אמרנו תמידים ידיעי, זה אותו דבר. כאילו, רצינו להביא בעיה, מאיציקו אמרנו שהוא דבר שישראל עושה, אמרנו ככה, גם ישראל עושה את הבלילו. אם ישראל עושה את הבלילו, אז דייקנו שאם אתה לא בלעת זה פסוק. לא קשור. איציקה זה ישראל עושה. לא קשור, ישראל לא עושה את זה. שמה זה באמת קשר. אם אתה לא עושה בלילה זה קשר. עוד כדיסה, עוד כדיסה. כשמדברים על יציקה, מדברים על שהישראל עושה דבור הכואב. כשמדברים על גיל, לא קשור. נכון, זה מקום משנה, שנייה לחוד שלי. הברילה זה לא נעשה ידי ישראל. הברילה זה הכוונה, אם אתה לא עושה בכלל בלילה, זה קשר. לא עושה, זה פה אין לנו, לא עושה בכלל. זה קשר. או שבסוף זה בסיס פיתור רובו איסקשיירו. אז אמרנו, שהוא פתח את המנחה וחתכות גדולות מאוד. טוב, ככה בוא נגיד, 4 חתיכות, הוא חתך אותם ל2. לא לגמור, עד שלי פה נזכרה על שיירו, כתוב בתחילת המשרד שלא צריכים לחתוך את זה בכלל. זה כאילו, זה כאילו צריכים, אבל אם הוא לא עשה, זה עדיין קשר. אז הוא בואי, אז הוא עדיין לזה 2 חתיכות, מה הבעיה? עוד אני מאוד צריכה גם כאילו הוא שחיל, זה בסיסי. לא הכוונה להתחלק הגדולות, אלא כמו שאנחנו היינו מבינים לבד, ששכונה לנו לקחות מאוד קטנות. זה בעייתי. אם צריכים לחוק את זה לכאלה 4 חתיכות כאלה, אבל זה עוזר אותנו ל100 חתיכות קטנות, זה לא טוב. ובואי נצאים לא ידעו בדיוק בזמן משחקי, הכוונה היא לקחות גדולות. אמרת, נצאים האוסו המוזיקה יותר צריכה להתעלם. אם אתה לא שמעת את זה בכלל, אז לא היה להתקשר כשיש לך חלום. אבל לא חייב להתקשר, צריכה להציג ולא יותר בסיסי. אתה מגיע הביתה בערב שבת עם 300 חתיכות כאלה גדולות, לא תראו משנה, זה הרבה יותר מה זה. זה בסיסי, כי איתי 4 חתיכות, ממש לא שגם זה קשה, עכשיו סוגיה חדשה. הנעשים זה לא יקרה מישהו מהם. מה? כן, זה קל מאוד, אני לא צוחק. זה פשוט, זה כן. כל הדברים האלה, זה מגיעים ביחד. אולי המשל שלנו לא רגישים בה, יכול להיות בסוף אני להגיד נכון, לא לתחום הרגישים בה, זה זין, רגישים לא יודעים. כל פרויקט שהיינו יכולים את העבודות, היינו יכולים את מקום. אז יש רק שמחרות רגישים. שכל פרויקט שלא מודה בעבודות, זה פשוט מפר בעניין הזה של העבוד צבא. כולנו. לא צריך לשלוח לא רוצים על הסומך. מה? לא משנה. בסדר. לא משנה, אם אתה לא מודה, אתה כהן, ואתה בן אדם אמיתי, אתה חושב, לא, בסדר. אז אם הוא מתפלש בגבול, אתה לא יכול לקחת על הגבול. אם אתה לא פתור, אז לך בגלל לא יקור אותם, אתה יודע לבד. שנאמר, עמד גיניס נאמר, שלא אומרים בצלם, שצריכים את בני ההורים, לא יצא שם היום למעון. הוא יכול לדבר. אוי זה בעבוד או ישחק בגבולות. אין אוי בעבוד או אין אוי לגבול. אני מסתכל בדבר הזה. כאילו, אתה בודק כל התורה כולה. אבל בדבר הזה אתה לא מוזר. אז תחשוב מה קורה אם אתה לא מוזר בגבול. לא מבין בגבול. לא, זה כולה לא מבין. לכאורה אתה כן יכול לדבר חלק מהבגבול. רגע, כאילו, ככה מדברים. מה כל כך? זה רק בגלל שאתה לא מודה בעבודה, אז לא מגיע לך בעבודה. לא מגיע לך בחלקים שפועלים ומקבלים לעבודה. הנה. זה אומר עכשיו נותנת נשמה שלמה. זה מה שלא זה כן. הוא רק כל העבודות של הקויה. ואין לי יותר לבד. אולי לרבי 15 עבודות. היציגות. מה זה היציגות? הנה. רגע, זה בעייתי כאן. זה הבעיה. זה המילה הראשונה. זה מה שאנחנו מחפשים. שיציקות שמן. כשאתה שם שמן, נכון? בפעם השלישית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית יציקה. כתוב כאן שזה אחד מהסוד, שמן. אנחנו לא בפסי סועץ, זה תוכנן. אני יכול לדבר, אבל אנחנו פה הנגשה למזבח והנגשה. רבי רוטשילד. לא, סליחה, רבי רוטשילד,
זה תגובות של האויבר, של ה... זה לא כל התגובות, אתם יודעים מה? זה לא רק האויבר, זה יש עוד תגובות. של פיגורים. של מאוד, של שלומים. בדיוק, אני גם יעשי קבוצה גם. לא יודע למה לא עשית את זה. מה אתם לא עושים בשביל האישיות? לא עושים מישהו יותר כבד? שתי לחמנים טוב. Battle boys, והגושות, והקריצויס, והאקטורויס, ומתירים על המטבע, מה זה ביגויס? הוא לא מאמין שעושים ככה עם האספר. הוא כאילו מהחברה הזה, אז אתה מלכאי. לא, זה סכין בסדר, אבל לא מהציבור שלי, לא מאמין בזה. רגע, מהמימן מתה, רצו ליהנות מהמימן שמתה? אני יודע לבד. וואו. אבל זה שיטה ודאי. והקאבולוס. קוראים אדם. והזולת שמשפצים את אדם. והשקוע הסויטו. צריכים לעשות סויטו. לא מאמין את זה. זה יכול להבין את אדם. אני חושב, אני שוטה, צלצל לא, זה לא. שבאת בתורה, ואני פסק לו. לא צריכים להראות את זה, כן? את הארץ צויטו. כל הצויטו של הצויטו, עם הגאון, גאון יד, גאון רגע, כל זה הוא, כן? לא, זה לא צריך. רוצה שמפוצץ... מה זה? הרבה זמן לא הבאנו את זה. כאן, זה שמן קודם, הנה. זה השמן הראשון. ושמן השני. זה לא יציג עדיין. זה בלי לא. זה נראה, לא, זה חייבר. לא יראו את השני. לא, זה משיכה. זה משום. צחקו על כל הצפון כאלה שמשך לבוא, זה לא ממש מדויק. הנה, 4 חתיכות, זה 4 חתיכות. מה זה? 8 חתיכות. וואי. זה המרובו. זה בסיס עם פרנס. הנה עוד שמן. לא יודע מה הוא קיבל את זה, זאת אומרת שהוא מתן את זה באיזשהו מקום. או הנה, הגוש... אבל מה זה כל הסיפור האלה? עכשיו, זה וידאו לבוינו, הנה לבוינו. זה לחתור. זה מצד, אוקיי. רוצה קניץ זה מהדברים הקושי. לא, תכניס את זה? לא, הוא לא תכניס את זה. לא, זה סביב את שם. הנה, עכשיו... אוקיי, יש שם המלח, ראיתם? עכשיו אני נותנים את השירה הזה. אוקיי. אוי, מה יהיה? הוא מוציא הסקפיים, בין מבפנים, בתוך העזורב, בין מבחוץ. יש לנו מוציא הסקפיים היום משהו חדש, שהוא עושה. לא? אוקיי. עכשיו אני סיפור. מה? לא, הכלית לא תסתכל. מנין, איך אנחנו יודעים שאם הוא לא... אם
הוא לא מודה בזה, שהוא לא מקבל את החלק שלו. אבל לא עם מבני הערים, עבודה מסור לבני הערים, כל שאין מועד בו, הם חלק בקומפון. אז הקומפון, מה אנחנו רואים כאן? שהשם אומר שיציקה, אם אתה לא עושה יציקה, אז זה לא טוב. אבל אנחנו רואים שהשיקה במות הספירה, יש לך מילולות יותר, אבל אתה לא חושב, זה ישראל, זה יש פסוק שאומר מביא לבני העולם וכל מהצלשום לא יקומצה מהמקום הזה, מהקבוצה והלאה זה צריך להיות כהן לפני זה לא צריך להיות כהן אז כל מה שקרה לפני הקבוצה לא צריך כהן הנה, הציג אומרים לו שקשר בזו אבל מלכת פרעני דלה הבאס יקור ובא יקרונו אבל כשמדברים על החוצה של הכהן שזה קבוצה בכלל, אז אין לנו את הפסוק הזה, לא קשור לפסוק הזה אז הכל, אבל צריך כהן באיזשהו שלב ואין קבוצה, אז הכל צריך להיות כהן ואומר, אני נכנס להנקת ולהציג לו מלכת אתה תדע לך את המושג הזה שצריך שבר אתה לומד את זה מהמלכה הרגילה של ישראל מה עושים שבר בזוהר? הכוונה הראשון בזה, אתה לא יודע שזה צריך כהן וגם לי, אומר נחמן, ויש כאלה שונים את זה על קצת אחרת, לא יקרה שכאן ונכמוצס, כאן בשם נכמוצס. תראה, לא על מלכת ספיין ומלכת סגורה ומלכת רגילה, אלא מה שנכמץ ומה שלא נכמץ. זה נפקימינה, זה דבר ראשון. אבל לא למיסי שאין נכמוצס ונכמץ, אבל נציג אותו שאלה מלכות אם אתה לומד מלכה שלא נכנס, מלכה שנכנס, כאילו גם המלכה שלו פועל, בואו נקרא את הקטגוריה שלא נכנס. נבין זה מהמלכה של גבעת, אז זה צריך להיות כל ההלכות כמו להגיד, מה רוצים שירה בזו? קצת, אבל לא נשאר בזו. אלא מחר כמסטיס את זה שמן, המשנה שלנו שנציקה, לא יכול לעשות על ידי זר, זה לא עודת כמו ירושמן, אלא פויסאי, שאנחנו מלאים או מלאים. אני נסעתי בשעה 6, 5:50, מזוודות, דברים, עם הביתה, שמתמקן, איזה כיף, כיף הדבר באמת, האנרגיה, למצוא שיר בבייסמנט, בניו יורק, תמונות כאלה של אחורה, אני חושב, יש מלא אנשים, אולי אלפים, תתנו לי ללכת
מבין מה זה. אני עדיין באיזה היי רציני עם השבתון, מה זה היה לפני שבועיים? שבועיים אחרי. שבועיים אחרי. וואו. קיצור, אם אני לא יודע, גם אתם לא יודעים, פשוט שאני לא יודע. עדיין בהי, פגשתי אנשים בכניסה, היו אנשים שהיו בשבתון, כולם קטן. כן, בכניסה הזאת, גם בארץ. לפחות, אני לא אומר שהיו 10 אנשים בכניסה, שעושים את השני, גם כל יום. אבל אני מזה מחר, כאילו. טוב, אנחנו נמצאים גם את הדבר. זה היה, אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת, זה הנקודה. אבא שלי שמאוד מאוד קרוב אליו, נצטרך אותי הוא ממש מתעניין, בכה, אשתו, סחוק, בסוף פעם שנבוא לשבת. עכשיו הוא מבינה מה זה שאני בוא לשבת. זה המלות שלהם, כל הסיפור הזה של השבת. זה היה יותר גדול פתאום, זה לא נכון להכין שלי והחיות, היינו ביחד, וכל המנהלים חתומות לביניהם. זה היה שבת של ממש, משפחה, ילד טוב. זה טוב שאני לא תסתכל, מה הייתי עושה אחרת? תחזור בחברת לא טסטור, אתם תתפתרו מחר, אבל זה החמצן בטיסה, לא יודע מה זה בדיוק, זה אומר אותי. טוב, הפרנה של השכל, ברפואת רוחו, באסטרנו, באסטוס, טס, פורטונה, חתון, ובת אנונימית. זה חיימי לושינסקי באיסלנדי. איך אומרים האיסלנד בעברית? איסלנד. רציתי לשתף מה אתה קראת טוב. אישה חלתה עליך בתי סופה, והיא אמרה לה להתמנה עם סקבר, ואני לא יודעת סקבר, אשתי ידעה על מה היא מדברת, אני לא יודעת אני אחד עכשיו, אני לא יודע מה מדברת, היא לא תזכיר לי משהו סקבר, חרוש של סקבר, שאני מסתכל איתו מה זה חרוש, זה משהו סקבר. טוב, רציתי לשתף מה אתה קראת טוב, ברוך השם, אני חסיד שיש לו חרוטה, נזר שלא לדבר בשעת התפילה, מקפידה שאני כבר נזר לי, ובכל זאת, היו תגובות שבהם עברו ימים בלי לימוד של ממש, פה השם התחלתי ללמוד דיווחים, ונשמעו שבם, ונתתי לשמע אמיתי בלימוד, והסתה יויני. היו לילות שלנו על שעתיים של בוקר ורק נשאר השבוע, ביטל. השבוע אפילו הצלחתי לסיים את הדם, לפני שבוע הזמן, מה שמעולם לא דמיינתי, שמי לי רק כל זה לעשות. מה זה אומר? אתה לא יודע מה זה אומר, מתי מסכים את זה, באיזה שעה? אז מה זה הכחוף ילד? טוב. עשר לי איזה משהו כאן, טוב? בשבתון האחרון נכנסתי להגרלה, וברור השם לא זכיתי. לא, זה ברור השם לא זכיתי, ואז בגלל מה שאני קורא לזה, חיבוק אמיתי מהשם. זכיתי בהגרלה. הגרלת ההפתעה במקרה, החלטות של כל ספר בית שמש, כן? אני לא קורא לזה נשיקה מהשם, אם שאני יודע, אני נשיקה מהשם, התחנה הבאה היא רע מהאמת, מצד נשיקה. אחרי שסיימתי ישר לטבוחים, למדתי על דוברות, לזכות בפנה יגיש כמו חיבוק טוב, ואמיתי מהשם. במובן מסוים, זה סגיר את העניין של ללמוד ותדעת, רצון להשם ורצון אחר, לעבוד לשם, ובזמן גם לצמוח בשביל. וגם עובדה שהעמידה קורבנות בכל יום, את צריכה להיות משהו שממש מצפים לו, ולא משהו ש... מה זה? גיבור. ברוך השם השתתפתי, נראה לי שזה היה באנגלית. ברוך השם השתתפתי בסיום ואמרתי, זה ממש התגעגעתי, ממש שלו, לעשה שלו. טוב, אני מודע. מה נשמע? ברוך השם השתתפתי בסיום ואמרתי, זה היה אירוע אפי, ממש.
ריקי דיבר שם על ה-ROI, וברגע הזה ידעתי ברגע שהשתיים שתחת את הראש שלך, מוסד להשקעה, קצ'ין. כל ה-ROI, זה שהכי יצטרר להיות התסבונות, אבל זה יצטרר לדבור ובכי מספרה, אולי הוא יזכה רק בורקה. מסבוכים בפרה, ובנוחת סדוריות. יש על זה שיעור ככה במונצי, שיעור על הצור של יצקליים, ברכה רבה ובהקראה בטוב, יייטי בון סבל. מה קוראים לצנים? אני לא ראיתי לך בשבתון, אתה יודע, אמרתי, אתה שומע לחמיות, גם חדש היום, נגיד, חושבים שתגשתי לדבר את היכולות, זה מגיע, יש פה לבדוק, חשוב כל הגיע שהוא רואה אישי. טוב, אז תתחיל לגמורת. יש משהו עוד לדבר עליה? וואי, אני סגרתי לכם, מכיוון שאני אמריקאי, ולא במשפחה שזה לא מוצא, יש דברים, זה לכם מעניין. אני מקווה שהלילה נוכל לישון, זה משהו קורה, כי יודע, כי שמעתי מה חושבים, כל הזמן מה חושבים. שתיים בבוקר, לא יודע לבוקר, לא יודע אם שומעים את זה לאנשים מעניינים באמצע לילה. תמיד יש שיעור. וואו, קצת נקמר, אתם לא יודעים מה זה כמו זה. שעות, זה לא שעות. אני אומר את השיעור, אני חושב את כל דבר, אני חושב שמחר עשה, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, וכאן בבוקר מוקדם, רואה, והפסאי, הוא אוהב את זה במונית, שתי שיעורים, רוצה, מהבית שלו, מהמונית, עלה על המטוס, הוא אומר, אני עדיין איתך, ואני באנגלית, אני שומע ורואה אותך פתאום. זה עוד לך בא, הוא כל השם שומע את זה. ואז סיימתי את השיעור, וזהו, אני לא כאן, לא. דייב, אגב, שם. גם דייב היה שם, כל הזמן כאילו, זה בלגן. ואתם לא מבינו, לפעמים, היום בבוקר, אתם לוקחים את השיעור, בוא ניסה לי לדבר לעצמי, ולנסה לעצמי, כן? פתאום הוא אומר לי, תשמע, אין כלום. תתחיל מהתחלה. עוד פעם. עוד יותר חדש. שלוש דקות. תשמע, יש כאן תקלה, אין סאו. תתחיל מהתחלה. לא צוחק. לא. בהקלטה זה שם. למה לא הוציאו את זה? זה חלק מהזה? וואי, אני לא הוציאו. טוב. אני רוצה... אנחנו עובדים איזה 13 שורות למטה. זה לא יאומן, אתם לא מבינים שאנחנו באמצע סוגיות, שזה אחת סוגיות בבסיס. אחת סוגיות והחלטה. לא, מה זה שואל? תגיד לי, מה אתה אוכל? אני בקודמית, שום למה אתה אוכל? לא יודע זה, אני זה המילים הנגילים משוגעים. הוא בעיה שלנו לא יודע הרבה כמה שנים, בשלוש שנים אני אגיד. זה סוגיות שמתחיל מושג עם חצי מטי, זה הסוגיה שלו. איך אתה מגיע? בא לי חצי מטי. טוב, מדבר על בן אדם שהוא 50 ומשהו, זאת אומרת שהוא היה בצריס לפני 30 שנה. הוא מדבר על בא לי חצי מטי לבנות זה היום. איקטר שום לא יכול שום זה השיעור הכי גדול, הדבר הכי גדול שיש לנו. שום, אנחנו קוראים לו שום. מה שיש על החלב, מה שיש על הפיצה, מה שיש על הפגלה, מה שיש על התקינה, מה שיש בכל אוכל בארץ, שמו שום, אני לא יודע למה. סום, כן? אין דבר אחד, יש פיתה, למה יש לך סום פיתה? יש סום מסביב. אז הוא אוכל סום, כל סום שהוא לוקח הוא מפגר. הוא אומר,
רוצה את הפיגול, אני רוצה שזה יהיה פיגול, אני רוצה לאכול את השיריים מחר. הרי עוד פעם, מי בכלל אפשר לאכול רק יום אחד. אני קודש קודשים, זאת נמצא היום. בראש שלו הוא אומר, אני אוכל את זה מחר. עכשיו, אם הוא לקח כזין מהמלכו, אני לא רוצה להבין אותו, זה היום ראשון שלך, אני כבר מדבר על פיגול. עוד מעט יהיה סרט טוב. היה איזה סרטון שלא רציק שערות, כי אני לא יודע מה זה חשוב לסוגיה, באמת, אמרתי לי שזה לא חשוב, זה הוא בהתחלה, עושים בסוף, זה עדיין לא חשוב, אמרתי לי לא חשוב, אמרתי לי לא יראה את זה, אבל בסופך אולי סתם, זה נעשית אותך לעניינים, כשתחשוב שתבין מספיק, אז זה תחום מאוד חשוב, הוא לוקח כזית, מעביר לך, הוא אומר, אני אוכל את רוב המלכות, מה שמותר לכל, אני אוכל את זה מחר, אבל זה מחשבה כזאת שהוא אוכל את זה מחר, וזה כמו פיגול. ואם הוא באמת הולך ואוכל את זה, אפילו עכשיו, לא מחר, עכשיו, הוא אומר הקורש. מה הבן אדם עשה? יש לנו שאלה מעניינת. הוא לא אוכל את כל השיעור, את כל הטיפה, הוא אוכל טיפה, הוא מפגר. ועוד טיפה, הוא מפגר. זה קצת נשמע כמו שיטת רבי, מה שיפה כאן זה שאנחנו נעבור על השלוש שיטות חזורת, ואז יש לנו סוגיה חדשה. שום לא יכול, שום הנה נראה את זה, מישהו יוצא 10,000 נקודות, ומישהו יודע מה זה קשור בסוגיה. הנה. זה כן, מה זה קשור לסוגיה? You must lose weight immediately. I am prescribing you weight loss pills. Do not take more than one pill a day. כאילו כל כך בסוף זה עומד הוא חושב שכל איזה מחר, ישראל. טוב, מי שהבין לבין, מי שלא לבין, זה משהו שקשור לצור ככה. זה לא היה לך את מישהו איתנו? מה שראינו לא יודע, עכשיו אני מנסה את הבא, מה שראית. עכשיו בוודאי, אני אותך לאיזה... לא יודע. אבל איזה... אבל הבנתי... את זה? אשכרה טוב. הוא לקח את כל הקפיצה ואכל את זה סום. אחד, שכל אחד ודאי של אנושיות, אבל בכל אחד היה כמו שלה. הדור הגמור יש כאן 3 המבואים, בחיסדו, ברבקונו ורבשיישס. שלושה אמרו משהו אחר, אנחנו לא מעוניינים למאמר. אחד לא אמר פיגול, שזה ודאי פיגול, למה? כי בסופו של דבר הוא מצטרף לכזית. הוא אוכל, נכון, זה היה סום. אבל בסופו של דבר, אחרי שעתיים הוא הגיע לפיגול. היה לי סרטון, לקחתי באמת סרטון, צירפתי. מסעית בעומק של החדר הזה, מלא מים חמים, יוצאים כזה זה, והרימות הרימות של שלג, בנהל תעופה, בניו יורק, הרים של שלג, ובא כזה, רק פה לוקח קו, ומתות לתוך המים חמים. ואז יוצא פשוט מים, נושבים. הוא מביא עוד קו, אז היו שתי התפתחות, כאילו זה היה סום, לעומת הערים הנקיים של השלג, זה היה נראה שיש שם חודשיים. לא קורה שום דבר להר, עוד קצת, אבל אני חושב שמה, חצי שעה שם, מסתכלים, זה פלט, עונה, ענקית, שעושה מים חמים, לא יודע איך זה עושה את זה, קצת מהר, כל הזמן זה מים חמים, זה כל הזמן נמס, בשנייה, כל מה שהוא מכניס, והמים נשארים חמים, איך זה לא ידע טוב? זה לא ידע, זה נשאר לך כזה טוב. טוב, זה ממש הסביר את הסוגיה. מה זה היה? הנה כאן. הנה טייפ.
אוקיי, תכונה מעניינת. לא קשור כך לשיעור, אבל זה קשור לסומסום. בוא נגיד ככה, זה יותר קשור לסומסום מאשר הגדול הזה שעלה לאוטובוס. אוקיי? שמה? רגע, הסומסום שם זה היה כדורים? זה לא היה משהו גדול על זה? זה אתה אומר שזה לא דרכילה לקחת 100 כדורים. אז קשור לזה דרכילה. אז הוא היה מאוד גדול. הנה כאן, זה, לא זה, זה. הנה זה המכונה רבויסה, יקבלו. מכונה מעניינת. יוצא איתי, מים חמים, הנה הוא בא עם קאפ. אני לא יודע אם אני מראה את השלג, אבל אפשר לראות קצת ככה לפנינו. הנה זה יצא המים שמה, אני לא מראה את הערים של השלג. אני לא כזה. אם הייתי עושה ימינה, כל הערים של השלג ימינה. אני רק רוצה להראות שהמים יוצאים מוזליס. לא רואים את השלג. טוב. לא, אבל כל הזמן המים רואים סלם מים. כל הזמן משמץ מים בפנים. אוקיי. אז אחד אומר פיגול. זה לא בעיה שהוא אוכל את סומסום. סומסום זה פיגול. אחד אומר פוסום. אחד אומר, זה לא פיגול גמור, כי הוא עושה את זה לשיעור מאוד מאוד קטנים, אבל זה פסול. אחד אומר כושר, אחד אומר, זה לגמרי קשה, אין לך פיגול. זה לגמרי קשה, אפשר לקרוא את זה. בוא נגמור, ואימו, מה זה אומר פיגול? תראה מה רבי אומר שאפשר לפגל בחצי מטי. מה זה חצי מטי? רק הוא יצא עם מישהו. אתם הייתם בשיעור שלא הייתי. אני נעשה את זה כאילו שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. במין כבר יש שני דברים שצריכים לשים על המפתח כדי לאכול את המקרא. את הקוימס ואת הטלגוינו. השתיהם הם המתירים לאכול את כל הקמח שנשאר. כל אחד בפני עצמו הוא חצי מהמחית, כל אחד הוא 50%. האם אפשר לפגל בחצי מהחצי? אז כאן אנחנו אומרים, אם אנחנו אומרים שהוא יכול לפגל בסומסום, יש 1,000 סומסומים, הוא מפגל באחד מהם, אז זה חצי מתיר, ולכן זה נהיה פיגול לפי רבי מאיר. ומנדרום הפרסות רבונה. רבונה אומרים, אין כזה דבר שנפגל בחצי מתיר, אבל אם עשית את זה, הרסת קצת, אבל אתה לא מקבל סורס, הרסת, אז זה פשוט. מה אתה אומר כושר? הנה, מה רבי אומר, נזכיר לכם את רבי? או הנה, חצי מתיר, נכנסו, כן? כדי לאכול את השיריים, את הבצק, או את החיימה, אם לשים על מקודת את שתי הדברים למעלה, את שתי הירוקים האלה, את הדבוים ואת הרסים. אוקיי, עכשיו, מה רבי אומר? זה רבי. היה לו ציור מאוד מעניין, ישבו את זה, צריכים להביא שתי קורבנות, שתי לחמים, והוא שוחט אחת, הוא חשב, אז בואו נעצור שנייה, השתי השלומים האלה, הם שתיהם הם מסירים לאכול את הלחם, אז זה שתי מתאים, כל אחד הוא 50%. עכשיו, כשהוא שוחט אחת, קצת אחור, הוא חשב בראש שלו שהוא חד חצי כזית ללחם אחת. חצי זית, רואים? זית שווה. וכשהוא שחט את השני, הוא חשב לאכול חצי כזית והלב מהשני. אז רבי אומר זה לגמרי קשה, למה? כי בכל אחד מהחצים האלה, סתם רכבת מספר אחד הוא 50% מהמאפן. והזית הוא חצי מהשיעור. יש לך שני דברים לא טובים כאן. כל זה חצי מהשיעור, ושני זה חצי שיעור. אז לא עובד. לגמרי קשה, אין מה לגזור, שלום. אז אין מה אתה אומר פיגול גרבר, מה אתה אומר גרבור, אבל לא שגידה. אבל אני אומר אני מה... מי אמר לך את דבר? ללמוד, אתה לא יצור מה והנה עושה לא בכל שבשיעור. ובאיר אומר שאתה מחזיר את הכל עם הצפלות על הדבוינו,
לקחת שיעור שלם של הקליצה, לקחת שיעור, יש שם קליצה, בסדר, אמרת משהו טוב, אז מה? זה חצי מהמתאים, בסדר, אני מתאים, אני אומר שחצי מתאים זה בסדר, אבל לא, זה יכול להיות שיעור אמיתוי, אבל גם הוא לוקח סום אחד, מה זה סום אחד? זה כלום, אין לזה שיעור, אז זה שיעור, זה לא מסתבר בשום דבר. ואז כאן... ואז כאן לא תואם רבון מוסו, אומר לו דריכה שבי ביקורי מתי. שם הוא עושה את הקוימת, בלי על הקוימת, אז זה לא כל המתאים, הוא עושה חצי מהמתאים. אבל לא עוד אחד שבלי ביקורי מתי, עוד רבי מתי. אפשר להגיד, על כל סבולה, או כל דגמור, זה יכול להגיד, גם יש הפוך. פשוט הפוך. נכון שאומרים שם בחצי מתאים, שהוא לקח את כל הקליצה, שם את זה למספר, והוא לא שם אותה לבוינו. הוא שם את כל המתאים. אבל כאן, בסופו של דבר, הוא לקח את כל הצמצום, היה 1,000. בסופו של דבר, הוא הגיע ל1,000 צמצום, היה את הכל. סדר שזה לא יהיה פיגום. כך לא יהיה אומר רבי יוצא, אומר לזה לא יעד, אמר לי מויצא הביתה. הוא לא הגיע, היה לו חצי שיעור מכל טרבס. הוא לא הגיע לשיעור שלם בטרבס, אבל לא כדעת, אמר לי מויצא הביתה, הוא אפילו לבויצא. אולי מכאן רבי יגיד שזה בסדר, למה? היה לו שיעור שלם, בלי אותו מתי. אלא, מה דומה פיגום דברי הכל? מה דומה פורצו דברי הכל? מה דומה פורצו דברי הכל? זאת אומרת, זה לא שלוש מנגאומות, זה לא מאיר, רבון, אבל רבי. כולם, גם רבי, גם רבון, גם רבי, יסברו במקרה הזה שזה פסול. או לפי מנגאום אחר, כולם יסברו במקרה הזה שזה קשה. או שכולם יסברו שזה פסול. היה דבר מאוד מעניין. נזכיר לי סתם, נראה לי שיש כאן מוזר אסקר. אני מבין שכאן שמגיע כל משפחה, יש תנועה עכשיו, משפחה. כי לא מסורים, יש כאלה שמכירים, לא נגיד את המקרה. מה שאני אומר, שאנחנו יושבים שם, כאילו אני שם לב שיש נשים שסברו, וואו, קדשה, לא תיבוכה שם, ניגש, שוב מאחורי, זה ממש פיות, מאוד נלווה מזה שם, מישהו נדרש, אני נדרש משפחה נדרש, מישהו דרש, נלווה, זה, משהו עליה, אז אני אומר, כן, יש לה אפילו קבוצה של נשים שאומרות שזה היה, היא צודקת בזה שהיא מוכלה. ואני רואה אותה אומרת כל מיני מילים, מה זה? אז זה חלק פירמיד שבהסכימה, שנלדים בציבור, בנאבל, ילדים כל אלה. בזה שהיא נלווה. אני רוצה לעשות שם, אבל זה לא מה שקרה. לא הבנתם, הוא אומר ככה וככה. טוב, באמת, אני... בסוף, הפכו למצוא כאן, הוא הביא בזה כמו שאני אמרתי. ועוד דברים שם. כלל אותי, הוא לא יחץ את זה. לא יודע שהסתקשורת שם, טוב. זה כבר, אחד מהאנשים שם הייתה להגיד לי, שזה דבר מעניין. שאתה, ב100%, חשב ב100% שהאור ינהיג אותה. ב100%. ועכשיו היא ב100% יודעת שזה לא היה. אבל ב100%. לא, היא באה להגיד לי, זה מוטרס, שאתה יכול לחשוב ככה. הראש שלך ממש ככה, היא הבינה ב100%, כל מה שאמרתי לה זה שאתה, רציתי לעשות שולת, זה. עכשיו אחד רע לי, בשבילה מאוד אנשים שהיו שם. היא הבינה שהיא פשוט יודעים, זה לא היה חשוב. הוא לא בדיחה, זה לא צחקו, וזה לא היה לה. נזכרתי כאן, כי כמו הוא אומר, אולי זה המקור יזכר לפחות, בלתי כפור, אולי הכל בלתי כפור. אז בפרט שנלבים, פשוט, וכולי, לא צריכים להיות כזה רגיש, אולי ההוא לא ממש יתכוון, אולי ההוא לא ממש יתכוון. אוקיי, לא חושב, מה? לא, אני מרגיש, לכן, לא, אני אומר, אני רציני. ולכן נכנסתי את זה. היא לא רצתה שזה לא יהיה נכון. היא רצתה את התפילה, היא רצתה, היא נעלבתי ברבים. ועכשיו אני אקבל מה שאני רוצה, כי ככה הוא קרה. סליחה, סליחה לא עולה החלטה. אי אפשר להוציא להלב, מה?
כן, שמי שזה לא, זה צריך הרבה אנשים, שמי שזה לא, יש, לקרן הזה, לקרן הזה צריך אנשים מיוחדים שיודעים להיעלם ברגישות מאוד מאוד דקה. לא, יש כזה דבר, סופר היי, לא יודע איך קוראים לזה, הייפרסנסיטיב, אנשים, כל דבר לוקחים ונלהבים מיד, יש, זה חבל, זה אפשר, אסור לבדוק ככה. כל אלה שנגעו בשיעור, חנוי. מה אפשר לעשות? לא רואה זה, לנו יש מיליארד של תלמידי חכמים שנפגעו כל יום וכל מרחם. זה קשה למצוא, הם מאוד רגישים, זאת הרגישים האלה, זה עולה הרבה כסף, זה מה יש לנו כאן? איפה? היעד הזה זה חדש, נכון? איפה הם באיזה מצד שמאל תראה אחד, אנשים חדשים זה חדש, תלמידים ילד טוב. עכשיו נכנס הריון, לא צוחק, בואו נסיים, נכנס הריון. אתם צריכים את זכריה, הוא יעזור לכם, אתם תביאו מקרטונים, אנשים מקרטונים, כי בחוץ לארץ, במסלול הימיני ובשמאלי שאפשר למצוא רק עם שתי אנשים ברכב, אז אנשים שמים פופות, מקרטונים, זה נראה טוב למשטרה, שאתה עובר מהר, זה רק עם שתי אנשים. אז גם במקומות האלה, כשיש לך רק 2-3 אנשים באותו לילה, תעשה קרטון, אנחנו לא נדע. כאן זה יראה כמו 6-7 אנשים. זה לא רק, זה חי, אתה יכול לעשות לזה הרבה כסף, לכל הסניפים, עכשיו זה נדע. אם אתם, בוא נראה שאתם לא קרטונים חיפה, בוא נראה. זה חי כבר חושב כבר, יש לו בפשעים, זה יודעים, יש לו מנוע בפנים. מה חושב? תראו את הראש שלו, זו אין לך את זה, זה הכי גזור. זה גדול בפנים. רגע, אמרנו ב-30, אני כאן להגיד לשם, יש לנו בעיה, כי זה הכי לקוח, לא בעיה. טוב, טוב, תהיה לי גמור. טוב. אז כל הספרות אפשר להגיד ממש הטוב. אלו, מה לא אומר פיגו גדולה הכל? מה לא אומר פרוצו גדולה הכל? אין כאן 3 מחלוקות, כל אחד שאומר, ההוא שאומר שיש כאן פיגו רציני שאתה אוכל סום, הוא אומר, זה גם לפי שיטה, רבונו, גם לפי ידע. מה לא אומר פרוצו? גדולה הכל, גם רבי מודה שיש לך פסוק. וגם רבי שזה לא קורץ, זה רק פסוק. מה לא אומר כושר? גדולה הכל. לא זה קשר, לא רק, יש מישהו שזה קשר? לא אומר, אבל נכון? מה לא, עכשיו ההסבר. מה זה אומר פיגו דברי אלכוהול, בסובת דרך בכך, ודרך הפטור בכך. או, מישהו אומר שזה פיגו, כי ככה אומרים סום. מה לא אומר פרוצו דברי אלכוהול, בסובת דרך בכך, וזה חטור. נכון, שככה מקציב שאוכלים, אבל לא שמים את זה לצבח, ככה סום. צהב להקים את זה שלא יוצא. זה כמו מלכה שלא עלה על המחקר. זה פסוק. מה נורא תפרות שזה להכל בסוף דרך הכל גם, והאם זה להכיל ככה. אפשר אולי להכיל ככה, אבל לא אוכלים ככה. אז הזכרתי שהייתי בחור. אבל גם יש למישהו את המיטה הרעה הזאת, אבל כשהייתי בחור, מהחלה, אחרי זה, אז הייתי שם את המשנים, חולה בצורקו, ואחר כך עוד אחד. משתתה, אבל סרון, לא ספח, איזה דבר. עכשיו אני רואה, בעצם יכולים לבוא לבוא, האם אתה אוכל בכך או לא יעשה בכך? האם אוכלים סום אחד או לא? אני סופר שאתה אוכל בכך. עצם וסיפור. זה היה אחד מהסאבות, שהיה איזה בחוץ תותת שהגיע וזה, וכל איתו בגמות. והשאלות אמרו, הבחור הזה יהיה לא משהו, מה הרב חושב מה לא, הוא לא כזה טוב, למה? ישבו שם כמה גדולים, הוא אחד סום ככה,
זה נגדו יותר לא נגדו, לא מוציא, לאכול את הלחם נורמלי, אבל לעשות ככה, לא יודע, הציבור. כן, מציגו את הציבור. מצאתי את הציבור הזה גם כן, זה יכול להיות סיפור אמיתי. טוב, בסוף אני אקבל כמה מלך שכן, הוא בא ככה וככה, בלי סביבה. אוקיי. המרחבים איזה פורמליסט. אם רוצים לדעת מי זה דברים לפורמליסט, איזה מסך הדרכים, איזה דעת, אני רואה את זה ברש"י, ראיתי, גם מבין את הדעת. הנה, אז הוא כבר, כאילו, הוא דילג, כשאני הכנסתי את זה, זה לא היה ככה, הוא כבר הכנס. חריב איזה פורמליסט, זה איתו מאביני, וזה רחובו. ראיתי איזה רקע צליקה נעים, זה לא ידעתי אף פעם, אני שודר אותו. נכון, יש את הקונוס, הקונוס אישה שנתנה פעמיים, 3, תלוי. הבנים של המלך, עכשיו, אבל אני לא יודעת שאלה, אם קטלונס, יש לו ילדים, האם אני חושב קטלונס? רוצים להביא היה מכאן, ואיתו בנימי, שהם היו בנים של קטלנית, והם לא ישיבו את הקטלנית, היא קונה אחת עכשיו בחופת. חריב את זה. אז האבני חריב את זה, בגלל המצאים שבגודל, גם לשמור, הקטורה מתאגרת, הקטורה. אני יכול לפגר מהקליט, אני יכול לפגר את הדבר הזה. אני חושב שלא הגעתי היום, אבל זה כל המסכת, סבבה, לא, ראית את זה, זה לא יהיה פעם משהו. זה כבר 10. הכתובת הבאתי, יש את הכתובת. אז אפשר לפגר והכניסה לדבר. ואפילו לפי רפונות שאומרים, אי אפשר לפגר בחצי, והכניסה זה חצי, אני מילה יחידתי שבשירי. זה בגלל שהוא חשב על מה שנשאר על השיריים, על המצג, על הקרח. הוא לבוי לו בגלל זה קיימו, ששם הבא לבוי לו לא מגיע בכלל בלבוי לו. אבל לא בזכית שלא בלבוי לו, כיוון אחד שאנחנו מצים בו. אבל כאן, כשהוא לקח את הקניצה בצד שמאל, הוא חשב על הלבוי לו בצד ימין. לא קשור לשיריים, אז הוא כאילו נוגע בלבוי לו. אז יש כאן רש"י שחייבים לראות, רש"י אומר, אם נדבר את זה, אבל רק להגדיר לבוי. למה הזמן? וגם זה אין משהו לפגר סמנטי, אפילו שאמרנו שאפשר לפגר. מהציר אחד השני, אי אפשר לחשוב מחשבה. איך מפגרים לבוינו רבו יצאי? שאני אשים את הלבוינו על המזבח מחר. מקום היום. אי אפשר לעשות את זה, אמרנו שאי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, לא אמרו ישר לצגר את זה ולחבר למוחו. איפה ראינו את זה בשביל כבשים? שכבר ראינו את הסיפור הזה של שבוע, שני כבשים של שבוע. כל אחד הוא מעט, שראינו את זה בשביל. אבל דעות שלו היגו אחד מונה, כי אין שם כלי אחד, אבל כאן שהלבוינו והקמיצה נמצאים באותו כלי, בהתחלה, כן? שמים את כל הסולר ואת הלבוינו בכלי אחד. לכן אפשר לחשוב, אפשר לפגל את אחד השני. ככה מגבילה שבעצם לקחת זמן מלא אחת, או לא. אבל אנחנו מתאמים, אנחנו גם למדנו דקה, כל הקוימת, ולא יצא בכתיבה הקוימת. אז זה בעצם 4 עבודות, איזה 4 עבודות משפטים אותו, לעשות סמיצו, ולא יצא והמוי מוריד את זה למה? לא שדאגי מחשב הספיגו, וזה לא נורמלי, לא יצא בגדר הטבע שלו, אז זה אומר שהוא רוצה לאכול את השיריים מחר, או שהוא רוצה להקסיר את הלבוי לו מחר. זה הדבר שאתה פלטי. או תקפיצו, זה דבר שאתה פלטי. רוצים כהן מוי, או עשו בהם ביקורת. רוצים זמן, או התפיקו, או חיים או לא כהן. כן, אז זה סתם. אם אתה חושב מחשבה לא טובה שזה מקום, אתה לא תקבל לסתום חסם, אבל זה פסול. אם אתה חושב, זה זמן, אז התפיקו אותו. עד שואל להתמורת, מה אילה? המקום הוא דולי דהנו. אז יש בעצם 4 עבודות, כל עכשיו שנייה,
איזה 4 עבודות, יש גם את הכניסה וגם את הלבוינו. יש רק אחד מ4 עבודות. אז זה היה אתמול, אני אומר, גם לא, אקטורת, מגדירים, אבל הראשונים לא, ודאי לא עצמית, זה לא פשוט. אז אני רוצה להגיד שכל 4 יכולים, למה? כי כל 4 נמצאים בשורה אחת, בסדר, איך הוא רוצה לדעת, משפט אחד. לא היה לי אותך, חודש, שואל את עצמי, השאלות האלה, מתרץ על עצמי, מה? כן? לא היה שהגעתי לדבר, ואני... מה, אתה לא מכיר אותי? אני אומר אותך כל יום. וזה אנו בינך ובנהגתי. כן, השיריים אוכלים. מה, מכירים את הלבוינו? טוב, זה יכול בנהגתי. אז גם, הנה, רואים כמו חריג את זה, אז גם בהקטנה אי אפשר להציג פה, כמו שבעבודות הראשונות, בקניצות, כבוד למקניצות, אין שם את הלבוינו. אז אם אתה חושב, אז מה קורה? שלפעמים זה הפוך על הפוך. אם אתה חושב מחשבה לא טובה, מחשבה של פיגול, כשאין מקניץ שני, מה לא אומר? זה פיגול. למה זה פיגול? כן? זה כל המטר. חשבת על כל המטר. עכשיו, ברגע הזה יש רק כניסה אחת. אין לנו לבוינו. קחו לבוינו אחד בסוף הכל. בואו נתפוס את הדוגמה שקניצה, כי צודק. אתמול אמרנו שאולות גם, זה לא משנה. בקניצה אין לבוינו. ואפשר לפגל על הלבוינו. אפשר לחשוב שאני מחר אעשה את הלבוינו ואני אקריא את הלבוינו. שזה פיגול. למה? כי אין לבוינו. אתה מדבר על שהוא עושה כניסה, ואין למה לשם. אז גם אתה רוצה להגיד שחריף יצוקה, צודקים, שגם בקטורים, אם אתה חושב מה קבוצה, זה הלבוינו, זה עוד דבר לא. הלאה, בין לך ובין האקטור, אקטור איגי, אקטור לאכולים, לא פשוט, אבל זה משפט אחד. השלוש הראשונים זה להגדיר ולאכול, לאכול, ואפשר לעשות פיגול מצידי. מגיע להקטורת, אי אפשר לדבר על הלבוינו, כי הלבוינו הוא חלק מהמאמץ שם, וחייבים לעשות המאמץ שם, אלא כן אנחנו נדבר על הכניסה לבד. לא זו הבנה שמרגד הוא כמה ידע הבית. אז כאן הוא אומר הפוך וחליב איסור. ניסו, לא דבר אמר בשביל זה להפוך, זה ממש בשביל. הנה, זה שווה, ואני, שכמה אנשים מיוחדים, 2,000 נקודות, אם אתם יודעים מי, אחד מהרבי של רבי חיסדו, שהיה לו במסכת הזאת שהוא היה בשולה. לא אומר את זה אחד זה נכון, אבל לא אומר את זה הזאת. אני אזכיר לכם, חיסור נכון. הוא צריך להביא למחת הזאת. הוא אמר, הוא מכניס לרבי זה נכון. מי? כן, רבי, נכון. רבי הוא שכח, הוא שכח את הסוגיה של מפחד. ואז הוא שכח את כל הנספת בנופס, אז הוא הוריד את זה בא לראות שלו פיסק. אולי היה לכם טראומה, אתם שידעתם את זה לאור שלכם באיזה מקוד של הרבב, ואז עוד אחת לתת אותה להגיד לי סיפור מבנו, שהוא היה ברגע, איזה אומר שהוא כבר שאל אותו, אתה הבנת את הגמרא? אז הוא אמר, לא הבנתי. אז הוא לקח לו את הראש ופק את זה משהו. עכשיו הבנת? איך הוא אומר, צריך לדעת. כן. אז לא רוצה להראות את זה, אבל סיכוי לא מישהו. אין הקטורת לפגל את הקטורת. הנה. אתה לא יכול לפגל מחצרה אחת מהשני. זאת אומרת, מחמיצה, לא לבואי. ואפילו אני רבי אומר, מחצי מעטי. אפילו שרבי אומר שאתה יכול לפגל בחצי, ב-50%, יש לך מיץ, אני חושב שכיסים, אתה יכול לפגל כרזנן שלי. אני לא חושבו בשירייס. וכבר נצמדתי לזה. והכניצה, מתיר את השיריים. זה אתה לוקח את הכניצה. ואתה חושב על השיריים יכול את זה מחר. אז נביא רבי זה עובד. אבל לא עובד את זה, אז לבוינו, אבל כאן אין שום קשר בין הכניצה ללבוינו. כל אחד מתיר משהו אחר. הכניצה לא מתיר את הלבוינו, כי הרי לבוינו בעצמו הוא מתיר את השיריים. אבל לא, לבוינו זה המטר לבוינו, לא מתיר את הלבוינו. אי אפשר לפגר ככה חוקים על חריג וקבוליציה, אבל הבעיה
אני ואורי, שמי רב, אתה שמעת את זה ממש מרב? אבל אין, כן, אני... אני יונה עבוד לא רב, אני שמעת רב, כן? אז עוד אחד מרבית, ומתחיל זה רב. היי, תחתורת, תפגל, תחתורת. זאת אומרת, אתה לא יכול לפגל שאתה שם את הקפיצה, אני יודע, לפגל את הרבוק. או גם זה הדברים ששמודה הבאי, אבל הנמתנים לא ראשון, אתה צריך לחפוש את לנו ממנו נמוך, או זה הסיפור שהיה לנו, יש לנו שתי כבשים של ה... הוא סגן זה של כביס את זה, אבל צריך את זה. ישבו איזה שתי כבשים. לא יודע, כל מיני כבשים זה אחת. אוקיי, תגידו אותו בסיטואציה שהסיפור שלנו. שוב. אני שומע לכל הגלות זה, אבל הוא פיק לו את הברקוש. זה לא מחבר על הברקוש. אני רק לא, אני נכנסתי לתמונה של השני כבשים של... לא נמצא כאילו. לא. אפשר לצלם שיש בריס. עכשיו, מי כאלה מצא אחת? פיגול, מחבר אותו שלה, כי הוא רוצה לאכול את מוקדת אחת, הוא לא רוצה לאכול כאילו שתיים. לאחר זמן, הוא רוצה לאכול כאילו אחת. לאחר זמן, הוא עכשיו זה מישהו שחץ כאילו אחת. כאילו אחת הוא מעמד השיר כאילו אחת. אבל, מחבר אותו שגם איזה מספר שתיים הוא מפעיל. אבל אם הוא חשב שהוא שחט כבש מספר אחד, שהוא רוצה לאכול את כבש מספר שתיים אחר, והוא מחבר לו שניהם שאי אפשר לפגל את אחד לשני. לא הייתה עם אדם שהוא סטיב זה להפס, ולא תודה בגלל הסיבה הזה שכבש מספר אחד לא מתאים כבש מספר שתיים. מה מתאים כבש מספר שתיים לבוא יצאי? כבש מספר שתיים. לא, אם עושה אותו להיגע, כמו שרש"י התחיל לנו מבחינת הסוגיה, עכשיו הכבשים הם לא קשורים אחד לשני, כי הם לא קשורים אחד, אבל לא עובדים לא אחד לא עלג, אחד לא כיוון, שגז, אז בואי לא ביחד בואי בעצם, אז אולי אפשר כן, יש לו קשר רציני, ואפשר להביא את הקפיצה, עוד דבר, אומרים שזה כאן, בואי אתה לא תקריא כזה לשון, זה לשון מאוד מאוד מיוחד, אומרים זה אבללי קדימה, בלעתי את זה, בערבית אומרים את זה, point down a scroll, אבל זה יותר, זה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הוא יגיע לי את זה. מה? לא, זה לשון יפה. הוא הכניס לי את זה להקצבות. הוא גם חלק ממני. לא, זה מה שאני אומר. כן, לא, אני אמרתי, לא, תשובה דינה, אתה אגיד, כאן זה עבור. והתאים לי את זה, והתאים לי את זה. הוא התאים לי ככולי כמודוני. וכך זה שווה לי כמו כל השאר. זה להבין למה. אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם אפילו מותר להגיד, אני סתם אגיד את זה, כי נכנסתי לראש לזה. יכול להיות, לא, תשמע, שהשבתון שהיינו עכשיו לפני שבועיים, השבתון הכי טובה בחיים שלי. ושבתון לפני זה, השבתון הכי טוב שהיה בחיים שלי. הכי טוב שהיה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או שלא, יכול להיות שזה היה כל כך טוב לו, הבאות הזה, זה הבאות הכי טוב מכל השעה. ושהבאות מחר, אני אגיע לבאות אחר שהוא אומר, זה הכי טוב השעה. לא סגירה, יכול להיות שהיה לו גם לפני שבועיים משהו שהוא לא יודע אם נעלה את הרס, להיום זה הכי טוב, להיום. לא יודע אם זה הכי טוב, בוא נקסתם שכל משהו. תראה, גיפול את המדודה, איך את גוינס, לחקנו לבוינו. הוא הולך שיניים למוחה, הוא שם כאן כמה פעולות, הוא שם את הקמיצה על המזבח. טוב, אני לא יודע מה זה. זה נגד המזבח. אתם שומעים? תקשיב. לא תראו מילה. זה היום ראשון של חודש, לא שמיים. זה יום רגיל, זה לא חודש לחודש. רק אמר, תתחיל את זה תרופה ותצירה על בעבודה. איך זה טוען להק
כמה זמן אנחנו כבר משהו? 50? לא, אבל בית מאוד קצר. בואו נעבוד. הוא הפתיר את הכל, אז תקשיב משהו רגע. הוא הפתיר את הכל, על מנת להקטין את הלבוינו, על מנת לאכול את השיניים מחר. זה פיק. הוא אהב את החידוש הזה משהו, כמו שנראה בסוף. צריכים לצרף כאן שתי דברים ביחד, ואז זה עובד. כל דבר בפני עצמו לא עובד. מה גם האחרון? מה אומר לחדש? אי הטוב מפגר טוב לנו. משהו לא כמו שאמרנו קודם, מה רואים את לעזור דברים לא? והנה, הייתי לא יודע, שגיד, תראה את הפעול לכל מגעת אותה. אני רוצה עליו, ואתה יודע לבונה מחר. אם הפעלתי באחת שיחה כזו, שהוא רוצה להתחדש כמו רופא, או שאפשר לפגר באחד, שניים, 50% מהמאה, והייתי כבר את זה עוד שיניים לבוכו. בלי עבר. איתו, מה היו מקומה שאומרו, אני רוצה להגיד שתי אנשים ביחד, אני הייתי קולט להכל לבוא, לא? ולאכול שיניים לבוכו. אבל זה מה זה ולאכול, גם היה ציבור שיפה ולאכול. תראי לו, פתאום גוברי, מה זה ולאכול? זה עוד זה או שביחד? זה ביחד. רש"י אומר לו, זה עוד וזה עוד. אם יש בעל, אז זה עוד. אבל לא יהיה לך בין הכל לבגל את הכל. ואם אתה נכנסים לעצמם, אתם שומעים? לבוא ניסה, תקשיבו מה שקורה כאן. הוא מחולק על הכל. הוא אומר שאי אפשר לפלג, אי אפשר לעשות פיגול, כשאתה עושה את התכנית, אתה לא יכול לפגל את הדבר. וגם הוא מחולק על רביעים, אי אפשר לפגל את זה. מה שאני אומר, כמו שמחשוב לסיכול יותר קטן, אם אנחנו מצפים את הכל ביחד, אז המחשבה שלו עליו, זה הכל. יש לו מחשבה משוצדת מוצא, הוא גם חושב על הלבוינו, וגם השאלה, בקיצור, יש כאן צירוס רציני, לכן הוא כל כך אהב את זה. מי שלא הבין, לא בעיה, יש לנו פסקות, זה ודאי, מתנות. את זה תראה, אם אתה לא מספר, אתה יכול, אתה פוגע
Sim, לא נדע לגבי להביא פה בלעדו. אם זה כואב את זה עוד שיניים. הנה, היא שם את הכואב את זה עוד שיניים. אם לא היה הכל ספיגות. היה לו זה דומה אומר שאפשר לתגיד לך מה זה לא שאי אפשר. אלוהים נתנו הכל פרופו. וכולם זה פסול. ולאים העריג אותי. למה? כל הסיבה משנה, ואתה אומר, שזה היה הכל פסול, ואתה משנה מילים. לפני שאמרת לזה היה הכל פיגול, עכשיו אתה אומר, שינית. אז אם כבר שינית, תגיד, הנה, שינית, אני מכניס כאן את הרמל, זה לא אותי רמל. אפשר לפגר לך כמעט. אז זה היה הכל להטויר. דבר אחד זה זכר. וכל הסיפור זה זכר, שזה הולך לפי כולם. אז אי אפשר להגיד שזה הולך לפי רמל. אז מה, פיגול זה פרופו נכנסה. אפשר לתת את המילים האלה, פיגול, פרופו, שמע, דומה. הרי זה דברי הכל, לא הייתי חלק להם. מה זאת טוב? מה זאת חסר את המלכו? מה זאת מדבר לו? לא, לא את המלכו. להגיד לך את השיעור, שגם לבוא אל התסקיטה. הוא לא מכיר את זה משהו.
אוקיי? אומר הגמור, ולבלזם כן, ליבי אופונים אוכל יאכל. אינמי, אם יאכל יאכל. שלוש בפתור מילה, חמיים, למה אתה משתמש? אוכל יאכל. מה יכול להיות? מה הסבירות כאן? גם שצריך לדעת, וגם שאפשר ללכת מעקב למזבח. אומר רצי, די, ושמוחים, אם הוא באמת מביא את זה שלו מהפסור, כל הזמן לך, אם זה תלוי רייסס, ורייסס חייב פורך. וכדי לא מבחינה, ותגיד נכון, וזה לא סיפור. ועד אדם, וכדי באמת אמרנו לעזר, שאין לו לשקול, כמו שאתה. אומר, אתה לא יהיה, אני יודע לא יודע, יש לך איסטר. וכדי מה נורא מחשוב לרייסס. וכדי מה נורא, מה, אני לא צודק שאני לא יודע ממש קל. וכדי מה נורא צודק לרייסס, מה נורא, שזה רבונו. אם זה פשוט לרבונו, ודאי שיגורם, פשוט לרייסס, זה שקורם. וסיים, השוקת לצלצל בכניש בעצם לא מועד למוחו. עכשיו, גם זה משהו שראוי למסדר. להקטים לבשור מועד למוחו. לאכול לימוד למוחו, זה הכל שלא כדרך השוסים. לא שותים דם, לא שזה קשר. ולבלז את מויסר, לא שפסו בכל את הפסוס. להניח לדבר למוחו, כן, הוא אומר משהו מעניין, הוא אומר שאני לא אעשה את זה נקרא בכלל, אני אשאיר את זה, לא שם את זה נקרא, אחרי שעושה לו כלום, אני מניח. רביעו לו פה, יסד? אבל לא זאת, הפיזור הוא מאוד מכשיר. סליחה, אבל לא אומר שגם כאן יש מחלו התמודד את המחלובים, ותראה בלי את זה נתפסו. רביעו לו אני מדימן. איזו שיטה רביעו לו הנה, אני רחוק. שהקהילת מזבח והנצר פגשנו, מה עושים את המחד שבו של הקהילה? מה כשם רבונון? אם הוא אומר את זה בלשון של הקהילה, עוד שם. אני מדבר לי על זה, זה לא תגיד לי על זה. הוא אומר, אבל לא עוד, הפסול עליו זה כל זה נכון מכשיר. זה ככה, מה שקורה זה, אבל לא היה לו רבידו, מה לבלוד אומר שולם מרבידו? אלא, כל זה גבנאי. שאנחנו הוא ביקורת, ודווקא בסוד להניח פסול בענו, כשאתה משאיר את הדעת, הוא פסול לא קורס, והעם כל הזמן מרחי. אלה, המקרים הראשונים של לשתות את הדעת, שם יש קורס. זה לא נעים, הגידים נתרות שלהם בקורס, גם לשתות את הדעת, אין קורס. כשנעצור כאן, זה סוגיה, בסדר, אין בעיה, תבוא איסאי, כשאתה אומר, טוב, מנהיג.
שלקחתי, תעודה שלקחתי כדי לספר לך כמה המשקל החשוב שלך, וגם אתה מתעלה, כאילו עכשיו שתמיד תצפה להרבה, וכך ישראל תשמע ולמה. אי אפשר לדעת, אני זוכר שהוא הגיע לרסל והתקורח את החלום, לא מול חלום, או חס, או בן אדם. אי אפשר לדעת מתי זה נותן איזה סוף של פיזי. אז אני שמח שמאוד חלום, מסיים מאוד. תשמעי, יש כאן שתי דברים חופים. קודם כל, זה חוצרים שני אינדונזיה. זה דברים האלה, זה חזק. שמי יוצאי שסטה. אני בן 14, מתגורר באוניברסיטת באינדונזיה. לקראת הכניסה לישיבה, רציתי להתחיל ללמוד כניסה יותר בגמרא. אני יודע שקשה לי לעשות זאת לבד, וללמוד בעוד עצמאי. ניסי, צפת. הגיעו אצלי לשמוע את השירים שלך, ועצמו מתחיל להם ביום. במסגרת מדבר. אחרי, בשבוע החלטתי לנסות, בחרתי ללמוד, כתבתי את זה בעברית. בחרתי ללמוד מספר כמעט מאתגרת יותר בהכנה לישיבה מספר אבל זאת. היום אני כבר באמצע מספר ואני לא מאמין לעצמי, אפילו לומר שאני מאוד נהנה מהשיעורים האלה, להכיר שיעורים מתעסקים איתי מאוד גדול הדברים. ונותנים לי הבנה וביטחון להמשיך להשתתף, ומספר שלי בסוף שלי יושב במספר שלי מסוים. ומחכה ליום המפרד, ורגע בו אני אעמוד שוב וצריכים להודות על כל הרקע האמריקני, להיות במסע הבריאות, ואמרו רבים כל כך באמת מסוגיות, רבה, הלכה נצחית, יוסי. יוסי, הסכם, פשוט גדול גדולה, זה ישיבה טובה, ובאמת, להתחיל שם. יש לנו כמה שיר, כאילו, בתיקים שיש לנו. כל פשוט הניתוח של אבא שלי, הרב הצלחה, אבל על אבא שלו, הוא כבר זכה, כל שזה נתנו לו, הוא כבר חזר הביתה, וזה נתן פשוט לדאוג לבית המדרש, אנא נשאיר להתפועל עבור, ושדור ולכל לראות, אבל כמו שזה, ומישהו נראה לה, דווקא לו, ניתוח שמה, זה הם זרה, שפודל חוטר. יעקב זה התלמיד, הראשון היה זה ראשון, ורוצה לדעת על המסלול ישראל, היה נראה שלי בשנה הבאה, כמו שזה שכר דירה ממש, צמוד לדירה, אני יודע ששלוח אוהב, דירה, אני רוצה להגיד ממש, צמוד שעבר מעבר בגלל הארץ, ומאחלים לו, רפואה שלמה, בקרוב, ושמעתי לנו שהרב היו, רק אחד מהבחקים שבקיעו, היה לו לפגוע בקיעו, זה משהו, ושאני צדר, מבקשים, ושאני אז אני לא בטוח, זה קצת סיפור שנכנסתי לעניין של הדוק שנמצא בקנה ובזורפל וגצתי שם בלזרנו שהוא נצחק וזה מיומה שהוא מנגשו בישיבה ידועה והוא לא יכול להגיד ישיבה דבר שהוא רואה את הסיבים כל זה ומה הוא קשה לא תפתר בזה ואני מקבל ליום לא בטוח אם זה יותר או כך ולא זוכר שקרה שכם אולי זה לא הכל אם אתה אותו אחד על המישהו ופגשתי אז אני חושב ליצור קשר להגיד את השם כי סופו במישהו אמר לי קצת ושהייתי לפתוח ספירה ובאמת סתם לפתוח ולראים בחורים אז כל הזמן נכנסתי קצת שיותר בלמה אמר זה פוליטה שלו והצעה שלו הגדולים באמת חזקתי את כל הסיפור שלו אמרתי איזה כל כך חשוב ורציתי לו דווקא אז מה שהיה שם אז אני קפאתי לו אתה לא מאמין אני באתי למשהו אחר אני לא מגיע לרמת הקטנה הסיבה שהוא פגש אותי זה בגלל שהוא עושה לי בדבר הזה ונתן לי נשאר העוגה זה מגיע לפתוח חוקה שזה לא כדאי וכולי וכולי והוא מרגיע אבל הוא קידם לגדול כל ההתפתח לזה סגר כל כך הוא אומר את זה כמו שאתה אומר בשביל משתם אבל פה הוא גילי פגשתי איתך ואני אומר לך את הדברים הוא אומר את השבוע אני מגיד שוב יותר וזה כל יום
ככה חומרים עניינים בו קורס השיטה לבכל צריך, כדי שיהיה פיגוי קורס, צריך לתגל בשתי המקרים אם פיגל באחד, אז אני נותן בצחבר לבוא צייט זה עדיין אסור זה עדיין יש על פיגוי כאילו, פיגוי בגלל הוא בואי נמצא חומר לרזי פיגוי חסכוי פיגוי חסכוי החומר קוראים לרזי ושאין זה דברים כמו, למי חסכוי פיגוי חסכוי שלומר, ולוקסת, או שעבד ידי, אשתו, שהיא סויטו, הפרשה של סויטו. ביגל והפורמס, שהוא ביגל והפורמס. אם בהגדרה שוב, ביגל, נמצא, אולי יש פעמים בארץ, אבל זה ממש, כאילו אין של חיזוק. יש כאן שתי מצבים והוא שחק אחד מהכס לא, אחד מהמתחילים דן המאצה שתי הכנסים ושחות שתיים הוא שחק אחד מהכס ואנחנו שתי אחד מכסה תקטר אנחנו גרם בזכר או שחק גרם ושהיה לנו סיפורים דברים שמתאים וכמו כל כך אחד משתי הכפות האלה יש לדברים למה שנזכור אז מה זה? חצי הכפות האלה אחד מהכסים אז שוב, אני רואה לו פיגור אולי חבר שאפשר לפגר למה אמרו לנו במקור שעושים כאן ובכל אבל אמרו לו ולפגר צריך או למקים שתי הכסים שתי הכסים שוב, אנחנו עושים מנו מתי יש שתי הכסים בוא נסתכל עוד מתי יש שתי הכסים שונים מקיפים כל אחד נמצא לשני הכיווי זה כדי לכל את השתי לחמים הם המחירים של הלחמים שתיהם אבל כל אחד יושמן למחיר של עצמו כדי לכל את השבות ומצוות אחד בעצם לשנות אותו להכיר אותו אז משמעיל הוא המחיר המחיר של עצמו ולכן אפשר לפגל גם לפי החודש שסורים שאי אפשר לפגל בחצים הפיזיקלית ששם אין לפגל בהרס עצמו לא בלחם אלא בפרס שוב עלינו באופן אחד הוא פיגול וחברים אבל הכנס החדר זה נכון הוא פיגול והחבר זה חבר הכנס עשוי לחבר אבל חשב שחר כנס מספר אחד כדי לפגל כנס מספר זה לא אותו דבר אין נתיר לפגל נתיר אי אפשר די כנס מספר אחד לפגל נתיר אחד לא יכול לפגל נתיר שני לכן נכון מאוד אף לא יקץ שלא שם לזה פרקס בשתיתו בסל הבוים ובנפשו כל מה שאנחנו מדברים כאן הוא שם את הפניצה הוא הגביל את הפניצה בשתיקה ואז בשתיקה שלך עכשיו שום מחשבה לא טובה כשאני מדבר על מחשבה לא טובה וכל המסעת המחלוק ומחזירים מחשבה שמתפגל מחשבה שאומר שאני הולך לאכול את זה בזמן הלא נכון זמן שאסור לי לאכול את זה אני הולך לאכול את זה במספור הלא נכון קוראים על הזמן לא על המקום אבל זה אותו דבר אכול את זה שלא תנסתור בשתיקה בסלבון ולחשוב אבל הנה רואים בעבורה כזאת בשב מחשבה שהוא הולך לאכול את הקליצה הזאת את השיניים מחוץ לזה אז יש דברים עכשיו להרים היא זה לא טוב אבל לא תצמור ולעד זה יש כאן טיבו למה? רק שלא ממשיכה אבל זה מסוים לחשוב בצד עובד משתים בו לעשות טיבו למה שכל לא יצא אז שואל לא יצא יסוד זה כל השעה
בן אדם עושה משהו, הוא אומר מפורש, אני הולך לעשות ככה וככה, אז הלך, שבשלב השני הוא לא מסביר את עצמו, כמובן שמה שהוא עושה בשלב השני הוא מבוסס על מה שהוא עושה בשלב הראשון, אבל בשלב הראשון היה לה מחשבה של סיום, ואחד הגרזון הזה נכון, מה? אז גם, אבל כל לא, שתק שם, לא עכשיו, זאת כמובן מחשבה של רוצה שוב לדבר על הדבר הזה, שמציע אז most of the answer. Quindi ci colonizza darsi i suoi ruoli. Così non uscire da casa. Una volta di solito non si dice. Certo, non ce l'ha. O la prima cosa di studiare, se non può avere, ci cura, vuole le mani, vorremmo puntare di troppo la coscienza di altro. Si sa diverso. Lei non sa io si deve essere però prima quello che lei deve fare scene deve fare scene arrivo lì si conserva fuori però c'è adesso show in awards noi non dobbiamo fare certo la paese da prima stiamo facendo a scoprire ma se io si dice insomma se fosse una cosa da scoprire per fare una scena devo dire la casa devo dire come la musica da cosa di solito c'è la mano la mia da discutere la mano da fare la mano non da discutere la mano perché per ascoltare le sale stiamo facendo la bottega è una cosa si sposcia solo con la mano si fila di prendere la dolare non è che mi che sta lama di noi di lama di noi a livello di perché cosa di noi la musica trasforma solo così lama di noi io non mi prendo
יש בו משהו שזה השורה השנייה. אז אני למטה אספויד משהו, זה על הגוי בשביתו, אז מה? זה על המעין שלי. זה המקרים במחשבה לא טובה. זה אפילו שהוא אמר שלי מחשבה. המחשבה הולכת להסכמה עד הסוף. לא משנה משהו. זה באמת רואים אותי ולדבר הזה. אנחנו רואים אותי ואנחנו רואים אותי ולדבר הזה. לא יודע שיש פה. לא יודע, אומר לאמור, שימו לב, אימו והנוסח, אנחנו לא רואים בשביל אני שימו לב, תסתכלו שנייה על המסע. זה לא שעושים את הקפיצה במחשבה, אבל אנחנו לא רואים בשבילה. אלא, אנחנו מדברים, במקום שהתחיל למחניצו בשבילה, אנחנו מתחילים למכור בשבילה. ואז הוא המשיך לקפיצה במחשבה. זה בדיוק כמו בגלל שם. במקום שאנחנו עושים לקפיצה, מתחילים לבוא אין הסכימים להם, אבל לא, הם מתחילים ליצור לסכימים לדבר. שתיקה, בגלל במחשבה לא טובה, אז שם יתפופש. אין לו, אפשר לעשות, זה לא בוא נמשכים לדבר. אבל בוא נמשכים לדבר. לא, לא שולחים בפרונות במחשבה, בגרמה, ולבוא נמשכים. אלא, כי ולבוא נמשכים, זה דבר יותר מתמשך. איך שזה על המסע, אבל זה לא משקיע בשיעור, שזה מאוד אני יודע שיעור המסע, השורה, למעלה בשורה זה בכל מיני רק מה, אנחנו עושים להכניסה, ואנחנו עושים להכניסה, אבל נקודה הזו שאחד מתחיל בשליטה, והמשיך במחשבה, אני הייתי מרגיש את הנקודה זה, ואז יש לנו כאן שתי ציונים שונים, או שהוא התחיל במחשבה וגמר בשליטה וגמר במחשבה, או שהוא התחיל במחשבה וגמר בשליטה, ושתי ציונים שונים לגמרי. אז כלומר ישר, שניהם מתחילים בשליטה ושניהם נעמדים במחשבה, מה נלקח כאן? לספר לנו שני סיפור. עוד שאלה פצצה. יש בייסה אחרת שכתוב בתשובה של המילים, אותה אני אתאם על כך. תסתכלו. זה בייסה שנייה. תסתכלו. כל עוד זה במחשבה. אתה יודע, הוא לא בוא נמשליק. אתה לא יכול לתת שעה לכל משליטה הגיעה קודם, ושבזה מפורש, גם כאן זה לא בוא נמשליק. שהלבוא נמשליקה זה בשר. אתה לא יכול לשנות את זה. אני לא בשתי דברים. נכון. הנה אנחנו נתחיל בשלב מה שאני מפגר בהתחלה, זה לא קשור אליך. אתה בן אדם משונה, אני לא יכול לשמוע. לא שונה על השירות שלך. אתה שתי בני אדם שונים. אז אני אין על דעת המצוי לא רואה את זה. מה אמרתי? בן אדם מתחיל, בוא נגיד, במחשבה לא טובה, אז הוא ממשיך במחשבה לא טובה. זה נכון וזה לא רואה. הוא התחיל במחשבה לא טובה, אז הוא המשיך במחשבה לא טובה גם על הכל. אבל אם הוא בואי נו, זה שימון, זה כאלה, או אין אחר. אז מה קשר? אני התחלתי, נמצא, נצבר, המסע גמרת, ובכל נו, זה מחשבה, ובמחשבה, מה אמרתם שאני משפיע עליו? לא שמה. אתה מפגר, וסייתה אחת, ומטרידה אחת, נכון, זה דברים. במקום מה אני קורא לו לסבח הקיצה. וקיצור, אנחנו צורכים איתם. גם במזבחת, גם במזבחת, גם על הקורקס וגם על השכונה שבין הבאגו. אז באמת זה המזבחת. שמה הגיע לסביבת ההשקעה, וזה מה אני קורא למזבחת. בואי נעבור שורות שלנו. יש 43 פעמים סביבות אדם. יש לנו שתי רגלות שם. יש לנו בסעיף. אז כל הציפות שיש, אנחנו נקשיב אותם בשלס. זה כל דבר בטח וכל דבר בסעיף. אז כל זה נקשות בבטר. יש קטע 8 זה טוב.
יש 7, ואותם של הקולות, אז זה עוד 47. אז זה נכון שזה והצד זה שאתה משוח ואתה קודם זה ברור וכמובן משוח על זה כל פעם ואז זה שוגע לגודו של ציבור שהציבור שהבן נגור לציבור הסוף זה איסור ואז תעשו שהשפעו ומבין כמה בגלל בין בנשונים בין בשני בין הנה נמצא יחד קודם כל זה סתם ככה, אז כל פעם לכיוון הצורים, אז הנה. בראשון מאוד, הכוונה בין הפעמים, באמת בין השנייה, אלה שמחזיקים באור, בבאטס, שם הוא עושה את הסיבות שלו. ויש תפסיר שהוא עושה הפרנטוס, זה הולך לכיוון הפרנטוס. ויש את השלישי שהוא עושה את הזור, אז זה החזור. אם בין בראשון ובין בשני ובין בשלישי, באמת בדיוק וגם באופן. נכון, שכנראה סובר שכל אחד לא כל אחד, כל סוגת הרב, כל קבוצה של זריקות, כל הראשונה, כל השנייה, כל השלישית, אז אתה יכול לפרגן, שאחד מהם חושב, בתור הראשונה, אז בדיוק, גם בשנייה, ועוד אחד לחצימה, הראשון לא, זה חצימה, בשלישית שנה, זה שנה, אבל זה חלק מהרב. ולחץ את הכל, בכל עד שבא את כל אחד, כל השיטות של שלישית, אז יש יש שאנחנו מדברים גם על שני אנשים שונים. מה נראה? יכול לראות גם איזה אמצע. מי הוא כבר לא אחר? הולך לנו מה החולים טיפה. אני אשמח להגיד מה קורה באמת. כל זאת מנהל. שלא החוצה. האם כל גודל השני, כל שני, איזה סוואלה. כל שני כתוב שם ספר, לא יכול לצפות את התחלה. אני לא אומר שכל ספר כל דעת. אוקיי, אפשר שני כל הימים גדולים. עושים שני דברים שונים. זה כבר. אין לנו עוד כמה נקודות מצוקה, אבל מצוקות מההתחלה, דברים מהחלטות. זה היה בכל זאת אחר, אבל עכשיו, בגלל אנשים מצוקת מההתחלה, אז זה יכול להיות שני זה עוד, אבל לא מסכים, כל שנינו בשוסן, שנינו בביגי. כל שזה ביגי היה, שהמחשבה שלו בהתחלה לא הולכת לבסוף. זה יגיד לך, כן, זה נכון, היא לא הולכת לבסוף. זה למה היא לא הולכת לבסוף. הוא עושה הישג שמראה שהוא מסביר לך בסוף. אם אתה עושה משהו, אתה מסכים לך משהו, דברים נוגעים לך שחורק אתה לא עומד, אז אנחנו נגליון, מה שהתחלת, אתה מסכים. אבל אתה מעבר, אתה מעשר שקולות לך, להיות אותו מחשבה הראשונה. מה עשית? אם בגלל בראשון יצאתי ובשנייה הוא לא קטיר הוא עושה כלום עד השלב אני רוצה להגיד את המחשבה עד השנייה השלישית בגלל שוב הדברים שהוא מפגר לך עוד פעם זה מראה שבשנייה הוא לא רוצה לחלק זה הפסק זה הפסקה הוא לא בגלל בשנייה עכשיו הוא עושה מעשה לעמוד שהוא לא מוכן לבוא בשנייה הנה אני סוף שדה זה לא יצא בעצם זה לא יצא הוא זה נכון הוא יצא להמשיך למחשבה שלו לסוע אני רוצה להגיד את הכל, כמו שאתה אומר, אבל בצורה קצת שונה. אני לא אומר ממש. אוקיי, סקינו,
בגלל יש לי שליש, אז מוצאים כנראה שליש, שהוא שתק בשליש. אז כן בגלל בראשון, וכן בגלל בשני, ואז הוא שתק בשליש. בסדר, כאן מראה שוב, כמו שאנחנו קודם, אין שתיקה באמצע, זה קצת אסון. למשל, אתה אפשר זה לחזרנו בגלל פעם. אז מספיק מפגר בראשון, וזהו, לשתות, ואז עשינו שקט במחשבה שלו על הסוף. שהיה בין השלישי. אז זה לא משונים, אבל אנחנו אומרים שתגיע בראשון וגם בשני. כל אחד זה משהו. אז הוא אומר, זה לא קש. אז חייב את זה כמה זמן, אני מסתכל את זה, אוי, לא, אבל אתה מבין את הכתב המולי שם, שהיה התחילו יצאו, רק בסדר, מאוד חלקים, שאלה פצצה, לא פעם שאלה, אז הכל מאוד שאלה טובה לשאלה, חכה שלנו אולי הוא יכול להגיד לו את זה. אז הוא לא פשוט, כותב לו, אני לא אסתכל ככה, זהו, ואז ככה, זה לא מחס ככה, אני מכתב אותו. לא, הוא אין, אז הוא לא לעשות. רק להזכיר לו, כיוון שהשיעור הזה בעצם שודר הלילה, בין שני בלילה, שלישי, יש עניין גדול, אמרו, עניין גדול, לקרוא מה שסמורת. יש כאלה שקוראים מה שסמורת, יש כאלה שקוראים מה שסמורת, לא סתם, גם סמורת, כן? זה עכשיו, כדי מילה סמוסר, עוד לא עכשיו ראינו שלפי רבי מספיק לפגר אז אנחנו כן? שלפי רבי מספיק לפגר בראשון, בשני, בשלישי לא יהיו לפיקו לחיים עד הסוף איך אתה עושה זיבור בשביל שואל אתה עושה שמה אתה לא יכול לעשות משהו זה צריך להמשיך הלאה אז זה צריך בשנייה בשלישית אז רק אז זה נהיה פליק היה איזה סלישה אתה עושה פעם שוב הייתי לבראש שלו שזה למטה אוקיי הבנתי אז אם חשבת שזה לא מחר, זה דיבור, אז זה מיד אדם ומים זה מים ובשיר שכן זה אותם היה בקוט הזה אז כל המזרקים האלה מאוד מאוד יפה אבל לא שמשתו את הצשתה להרגיש הכל, לעשות הכל הרב יוזמות הוא קצת שבילים במדינים שואלת אני מדעה שהוא מתחיל אז ברגע שהוא עושה את השליטה בקבוצה הראשונה זה עושה פיגור אז מה זה? ברגע שהוא עושה את זה ברגע שזה פיסות אז ברגע מה יבוא אז זה מה שמשם שהלאה ועשית עוד ליפול
השני, לא עשית כלום, בוא נראה חזרה לזה על השנייה. בסדר. בוא נגיד שהוא פיגר משהו, אני מוכן, זה טוב האיכות. בשנייה, זה לא הגיע, אבל לא היה יותר משהו, לא היה יותר משהו, כלפי השני, הוא מוסיף ביד שלו מים, מים באלמוס, כל קורא, לא שם, הרי הוא הרס את הכל, אז מה ששואל את מה, אז תמיד שמסגר הוא ירס את הכל, איך הוא יכול להפשיב, אז הוא עושה מעשה שלם, מסגר בכל המעשה, כל ההסגר, כל השמיטה, אתה תופס באמצע כל מסגרים, אז הוא סיימת, והרסת באמצע, אז באמת, אין לך מה לפגר. אז איך אומר לנו? נכון? אין לך לנו. אחי, זה רק בראשון. יש לנו אדם, אז הוא בעצם לשמור. או, פעם לסיים. והדברים שלנו. ואז משפט זה לא. אז הוא שכנעו. כל פעם. הוא פעם חדש. בעצם כרגע זה קוראים בשנה ששעה שזה נוגע לגרפות סביבו זה מספיק טוב נכון להצטרק שאתה מצטרק את מה יבאה לך אבל שמה שקורה אומרת אתה ככה תסגל אפשר לשאול רגע לפני שנייה את הרשימה בוא נראה עוד פעם אבל אפשר לראות את העבוד שבע, אז בעצם עוד ההצעה לקש, נכון, יש מדור שבו של הרשימה, עוד מדור באב ופיתרון, עוד מדור בקיבר. אם אנחנו לוקחים את כל הזם של הקרקע בסעיף, אנחנו שמים על 4 קרנות שהחזור, אז חסר לה למה? יש כאן גיבוש שני דמים, עוד מדור האלה, אם לא אמרנו, ושמים 4 לקרן הסעיף 4 מהקו, באמת, נמצא אותה, או 4, הגענו זה 48. אותה אני 48. 1946, 2007, יש 48, לא ייתש. עוד כמה נורא, שוליים. הדבר שלהם, אם השאלה היא מעקבים, באמת, יש עוד אחד, חייבים לעשות שוליים, יש לנו הנה כמו צי של נוראים על המסע. ששם דף פגנים, לא עושים את עצמם, זה כאילו, אני לא יודע לעשות את זה, אז זה לא מעקב, אבל זה חלק מהעבודה שחייבים לשפוך את זה, אז זה נכון. מה שאני יודע, זה עוד אחד, אני לשמוע לא אומר שאלה, אבל דיגל בו יותר כמה. זאת חזור, זה מאוד חשוב. שבנה עושה קבוצה, אפילו יש לו לכל, הוא יכול לפגר רק בקבוצה, אפילו לפי נכון. זה לא אומר שאתה קצין מפגין, אפשר, הקבוצה זה כל העבודה שיש בו עכשיו. והמטרה היא להצליח גם את הכל, וגם את הדברים, אז הקבוצה נחשבת חצי, עכשיו, מה קורה שתקנו בו לא? הוא להצליח. ושם, אני לא יכול לסגר את הדבר. אתם רואים את זה, אז אתם אולי תשתים. ואז כשאומרים לך כאן שם, זה לא נצלח, זה לא נצלח. ראינו מה שקורה, זה... אף אחד לא צריך ללכת, אפשר להעביר את הכלי מאחד לשני. לא הלכו לשום מקום. אז זה לא משהו שנצלח. אז מי ולא מה? ולא בפני. לא, ממש קורה בפני צער. אפשר לפגר. אפשר לא בקק ספור. אי אפשר לפגר רק בכל דבר. גם בואי לא. אז יש שתי מחירים בואי לא. גם לבואי וגם
זה עבודה, אז זה לפני עצמו. שיש משהו שאתה עושה שקצת טוב, אז אפשר לסגר. אבל זה חשוב. עכשיו אני אומר, אומרי, הבית, יש לי שאלה מה זאת אומרת. אתה אומר לי שכל דבר ששבוע מחיר, זה רק עבודה חשובה, אז אפשר לפגל שם. אבל יש לי את הדברים מהכוס, אנחנו יודעים שאי אפשר לפגל. שתי בשיחה, שתי אחוז, למה שתי ימים? זה לא שאני מגדיר לו. למה? כי השיטה בעצם, כי השיטה של הכוסים אז ניקח את השיטה של הכוסים לכם. אז אפשר אנחנו חוזרים להסברה שלי, כל דבר שהוא לא בעצם מכיר משהו, הוא לא מכיר בחושו. כמו אצלנו, ולא פה, אבל אי אפשר לשמוע כשלא כמה חזים, ומותר לשמוע בשביל בעולם שיש לו פריס. גם בשביל הבן אדם הזה. השאלה, אם הוא חושב קודם על העומק, וכולם להבין, אם הוא חושב קודם על היופי של הפריס, לא חייב להבין, הוא בוא ללמוד, וכאן לבוא, וחתימה לפריס. שימו לב. סימן אחת של עבודה. את הסימן. הרי בשבילה צריכים לשקול שתי סימנים. את הכנל, את הדשת. כל הקיסות שלך את הכנל. את הכנל. זה חצי מעשי. זה חצי מהמעשי שצריך לעשות. פה, האלה שיש לנו משקיע. בקשה, שלך מאוד אוהב. את הכנל, זה סוף. את הכנל, זה של עבודה. את הדשת, של הערים, של הגול.
זה מעשה, אז בחצי המעשה הזה חשוב. מעשה חשוב, ואפשר לפגר בו בעצם. יצא לכם קודם. מה שאנחנו חייבים לשחוט מסכים של ברזל גרוע, אבן אחד. בגלל שהסכים של הברזל, שהמשגתי מכזבות, משגתי מכזבות. האדם, אז עוד פעם, מה עושה עדה? אז אין מעשים. אנחנו חשבנו ששליטה זה לא מספיק כלום. שליטת אדם מספיק. לא נכון. השליטה כן מספיק. השליטה נותנת קדושה לדם. איך אתה יכול לזרוק את הדם? בגלל שזה קדושה לסכין. בלי קדושת הסכין, אם היית משתמש למשל בעבד, לא היית פרצות שליטת אדם בסוף. למה? כי אין את הקדושה בדם. אז הסכין, השליטה, לכן חייבים לפגל לכן חייבים לחתוך את שניהם ולפגל בשניהם, כי זה מעט, ובמעט צריך בספשיים, כל מה שאומרים מבוזר שלא צריך לפגל והכל, זה רק אם זה לא מתיר, זה רק עבוד וחשוב, עכשיו שליטה זה עבוד וחשוב, לא, שליטה זה מעט, זה מתיר דבר ולצטט. אוקיי. באמת לא ממורים, שם חוזר. מסגל, בלי הדברים בפריצות, בעבודה שלנו. ובאמת הפריט, שותפים זה תורתי, ובאילו שולטים לחוקה. מה היה? אפילו קטן טוב. בחומה אנחנו לומדים שלוקחים את המוצר, ומוליכים אותו למסגרת, את כל המוצר. ואז יתשה אבל מאוד, כאילו, רואה כאן שהוא מכניס, הוא הולך להגיד את הכלי, אין לו את הכלי להכניס את המקום. אז הוא הולך, או את הזה, כן? סליחה, אין לו כלי להכניס את הקבוצה. לוקחים קבוצה מכלי גדול, זה ככה, ואז מכניסים את זה בכלי קטן. אין, הוא הולך להביא את זה מסערו. זה לא חמד. עכשיו, ובואי נעשה עם כלי שני. אין. אתה לא רוצה לבוא עם כלי. אז אני חושב ככה. הוא יכול לפגל את זה, זה דבר בפני עצמו, כמו שאמרנו קודם. דבר שאין, בזונימון, אז אפשר לפגל את הכלי. אין את הכל זה להכניס את כלי שני. יופי, שאתה כמו סימן עסקים, לא, הוא הולך להביא את הכלי, לא שהוא מביא כלי ואחר כך הולך, ככה הסברת שהוא הולך להביא את הכלי. כאילו זה מה נקראים לו איזה, אולי כאן שכולם הקודמים, אתה צודק, שהוא הולך להביא את הכלי. אבל כתוב, בוא נולד, בוא נולד להציל, בוא נולד, לא חייבים פה איזה. אם אתה אומר שבכל גם מה נתון, בקטנה, לפגל גם בדברים וגם בצד אומרים, לפי לשתות, גם בדברים לא יכול, אתה צריך לפגל בשתי הדברים, גם במצמיצה וגם בשלב הדברים. אז למה אנחנו מדלקים על השלב הזה? למה אנחנו אומרים שאנחנו מפגלים בשני דברים, כך דבר. לא, יש שלב לפני זה שגם צריך שני דברים. השלב לפני זה הולכה, אז הארץ לא יתפגלים, כשאתה הולך. אני מפגל גם על הדברים וגם בכלי. עוד כתוב את זה, רק בסוף, ההקטנה, צריכים לפגל בשני. למה? אבל סולר, בעצם זה טוב לך. אני כך, כאילו, לא תצאים לסעת טוב. למה טוב לך? טוב לך להקציב. בוא נראה איך טוב. נשאר לך בצעירים. זו הולכה, נכון, אין לך נצא. אבל אתה רוצה לפגל גם בצמיגה. אבל אנחנו לא אומרים את המילה הילוך, אז שההילוך הזה הוא צריך לדעת, זה לפי הבאסו. אני לא רוצה לספר לי בשתי פה, בואי נהיה, כאן אתה אומר לי, שכאן אתה לא יכול לקבל את זה. כי לא כתוב כלום, לא כתוב, שצריך לעשות את הדבר הזה, גם בהילוך, שנתן את החוגר. אבל נצטרך, צריך לדעת
רוצה לעשות את הציור, ויש לנו את זה תקופה. בעזרת השם נתחיל, בלי כאן, שום סוגיה חדשה, תבוא קצת, של הכנראה, או ביניים. ערב טוב לבונסאי, גירוש מהסיבים ורוצים לצרוד אותה. לא יודע אם שמעתם, המקום חושב, הכניסה שלי התפתלה הערב ודחו את זה למחר. דחייה של 24 שעות, יורד קצת שלג טובה במיון. היה אמור לרדת 30 סנטימטר, לא יודע אם ירד יותר מ-10. הכל מתפתל כאן, כל הטיסות. אחיין שלי מסכן, הוא היה צבא יחסית. מיום לא מדמיין אחרי אחרי ברופס. אמרו לו שהטיסה לא התבטלה, אז הוא הולך לזה תקופה 2 בבוקר. הוא נשאר שם בוא נגיד 12 בצהריים, כאילו דחו, בסוף אמרו, טוב, אין טיסה. אז אחרי שהוא היה שם הערב, כל הלילה, זה הכל, אני עכשיו חוזר הביתה. אני מקבל שהטיסה תביא זמן נכון לחץ. אני אראה לכם בעזרת השם קשה לבחוץ מה שקורה כאן, משתגעים פרחים, אנשים לא כל כך יוצאים, אבל לכאורה זה סיבות מעט, ואז הכל יוצאים. פרנס המסכת לרפואת רוח הפס חנה ואסתר פס אסטונה פטרון תגובת אנונימית. זה ברכה בשבילנו שמישהו לקח על עצמו, זה פרנס את המסכת $9,000, עושים עוד, זה בעצם בן אדם בחוץ לארץ, עושים יותר אנשים לארץ שיקפצו ויעזרו לנו להוציא את השיעור גם בעברית. כפי שאתם יודעים, השיעור עולה לנו 2.5 מיליון דולר. זה שקט על מה. האנשים העיקריים בשיעור, כמונו, יוסי קליין, מרד אשכנז, ובני רוטמן. בינתיים בני רוטמן. בתינו לא לוקחים עבורה מהזגון, בעזרת השם שבני רוטמן ישבור לגמרי את העסק שלו ויעבור, זה יעבוד לפנינו במשרה מלאה, אז בעזרת השם נשלם לו. רבו יצא אנחנו נמצאים במשנה. נתמס, אחס מן החלות, או יחוד מן הסדוק. הנה, אנחנו כבר מתחילים עם יורשי. יש לנו 12 חלות, ובאים שרץ של החלק בגישו, יש לנו שרץ מת. ונגע בשש. וגם בהגנה אחת של חלות, 6, כל השרץ. השאלה שאלה, האם כל החלות טמאים או רק אלה שהוא נגע? או בעצם יש לי נתמס אחת מן החלות. או יחד מן הסדוק, בסדר של התמות 6 מתוך ה-12. וביוד הרבה שני יגי סוריססים. חייבים לשרוף את כולם. זה בעצם סוויפון. מקום מיוחד, זה בעצם שאלה אם זה בעצם. יש מקום אחד שהוא מחוץ, יש מקום אחד שהוא בתוך בית המקדש. לפי הרמב"ם, מה שנטמע מחוץ לבית המקדש, משרד מחוץ לבית המקדש, מה שנטמע בפנים, בסדר. אבל נקודה זה מקום ששורפים את כל מה שנטמע וכו'. אז רבי אומר ששניהם טמאים, שניהם פסולים, צריכים לזרוק את הכל. שאין כל ציבור, כל אי אפשר לחלק בתוך הקורבנות. אבל בואי נראה מקום במקומות צוי, ואוי, אוכל, החום אומרים לו, מה שנטמע בצד שמאל, תראה מה כל נטמע בצד שמאל, אבל לפי כבר 12 שקל. רוב הגדולות במחלוקת נזריקו, כל זה השאלה בין מחלוקת ברביעות וכחומר, זה אם עדיין לא זוכו בלה. אבל לאחר זריקו,
זכות אדם. התונה זה תומוסו והתוליו. מה שנטמע נטמע, ומה שלא, אז אם אנחנו מדברים, אז מה שמסביר שזה נתקע כאן, זה או הבזיכים, מלך מהכהן, או זריקת הדם של השלומי ושפורס על שתי הלכים. הנקודה זה שברגע שנזרק הדם או שהקדימו את הלבוינו, הבזיכים, שמישהו בא ונתן באמת, זה מאוד מאוד יפה. או לבוינו, בוא נקרא לזה לבוינו מאוד יפה, כי צבע יפה מאוד. וגם זה הוא קרא לזה, אני אפילו לא פתח שיש לו מכתב אפילו, שיר זה בדלת. זה לא צבע הכי פשוט. עדיין זה מקור פשוט. וזה הבזיקים שלי. אני חושב אולי לנקות את זה. נראה לי אם אני יוריד כמה, זה לא צבע יותר יפה. לא ירדנו את זה עדיין. הנה, זה הגיע בדואר, שניים הגיעו, או אחד. זה אינטרסנטי. יפה. לפחות המילה מאוד יפה, וזה, אם אני אפתח את זה, זה קצת מלופה. אני לא אפתח. שזה מאוד מאוד יפה. זה לא ש... חתיכות. איך הגמורה קראה לזה? טוב משהו. אומרת המשנה, אתה יודע מה זה ולפני זריק ומה הדילתה? אומר החוק הזה ציץ מרציה, אפילו לספורית בגיל לשפר את המצב של דברים שנאכלים והם טמאים. האם אתם יודעים שהציץ מרצה והציץ מתחפר כאילו מחשיב דברים, תומה, שאם יש תומה של הכהן, הוא הזה ששופט, עושה את העבודה, מתאמה, ותומה אותו בציבור, ובקורסטומר, ובפסח, וכולי, הציץ עובד לעשות את זה. האם הציץ גם יכול לתת לך לאכול את האוכל התמה? לא את האוכל התמה, אלא את שאר האוכל שיש לנו בעיה של תומה. אז רבו נמצא הציץ מרץ על הפילות, שהזריקה מועילה הידי הציץ שמרצה, אומרת שאפשר לאכול את שאר הלחמים. ברור שאי אפשר לאכול את הלחם טמא. למה? כי לזה יש פסוק מרש"י, זה אי אפשר לעבור על הפסוק הזה והפוסק שיגע כל תומר לא יהיה אוכל. ברגע שבשר נטמע או לחם נטמע, הוא לא יהיה אוכל, עצמו לאכול. שאלה על הלחמים האחרים. אומר לעזור לבד על נושאים החופש, של אותו רזונו, ואוהדים, משהו עולה על המזבח. למשל, הדם והקמיצות, הציץ מרצה, על אוהדים שאנחנו יודעים שהציץ מרצה, אתה לא צריך לשים את זה שם. אבל שמת את זה על המזבח, אתה קוימת, צריך להשתמש, הציץ מרצה. ובגלל עדיין יש מחלוקת סנגו, כמו יכול להיות בזיקים, וידוי ושנים לא עושים שוב מרירה, שוב. בדיוק אותו דבר כמו שראינו, את השני בזיקים למעלה שתי התקופות האלה, ויש לנו שתי הרמות שלכם, ומה קרה? בואו נראה, החבר גדי שעוברת שם, היה, הספר עמד, נגע בכף אחד, אז האם זה עובר לכף השני? נתמור אחד מן הבוסיכים, וביודו אומר שניהם יועצו בתומו, אבל הביודו ששניהם נחשבים פניהם, ועושים שניהם, לפי שהם כבר נמצאים לכל, אי אפשר לחלק, זאת אומרת, זה אחד נתמה, והחכון אומרים, הטוב הם בתומו, והטוב בתור עושים, לא נכון, אפשר לחלק. אומרת, אם אתה צודק, רבידה היה צריך להודות כאן שאסור לתמוד טוב. או, אם אמר רש"י, או שמע, רבידה אומר, אפילו שיביד את אותם, כבר שהוא מתוארים, יבידו. רבידה אומר, שאם
יש לנו 12 שבטים, ובוא נגיד שאחד, נחשב צמיח, וכל השאר השבטים הם טובים, אז שאר השבטים יכולים לעשות את העבודה בתרומה, אפילו שאין לו רוב של השבט. בוא נגיד שבט ראובן, רובם 51% משבט ראובן נקנה, אז לשבט ראובן מותר לעשות את העבודה בתרומה. אבל שבט שמעון, שהם לא טמאים, הם גם יכולים לעשות את העבודה בתרומה. למה? שבט ראובן. מבין שאין קורבנס ציבור חול. ברגע שאנחנו אומרים על חלק אחד שזה כשר לעשות ככה, אז גם כל החלקים שוקלי לסחול. אנחנו אומרים על חלק אחד, על הרימה אחת של לחם, שזה מותר, אז גם החלק שני. לא אומר לציץ רק זה, מה זה קשור לציץ? אנחנו אומרים שהבוטות של הציץ רק זה לא מרק, זה מונח המחלוק ושאלנו. מה מחלוק מרמית לפחות? אמרנו שזה קשור לציץ. לא, אין כאן, לא קשור לציץ בכלל. לא מראים בתוכנה, מישהו סתם צמחה, לא יצא לידה כל מיני הסדורים, תגידו, אין משנים ייצור בגסר, כל הפישים כבר מוצאים בכל. אנחנו אומרים, מהתום, זה מאוד גדול יום, כן, יש לנו שתי הרמות של דתה. וגיל אומר, צריכים לספור 12 לחמים, שתי הרמות, אי אפשר לחלק בין התקופה. אנחנו אומרים, אתה מאוד גדול יום, לסור, אם זה נכון, שאנחנו נכנסים כיציץ, שאין הציץ מרעצה על החילס מבואים, למה לא נקבע בכלל, המושג הזה של ציץ. אתה רק אומר לי שלא מחלקים, אבל אתה לא אומר לי, הציץ מרעצה, הציץ לא מרעצה. היו כמו חלקים אורים חודשים של יהודו, לא, הוא קיבל את זה בסוירו, שאין קורבן ציבור קוראים. נקודה זה, כך הוא למד, רב ותלמיד מכל הדורות, הגיע לרבידה, שלא מחלקים, זאת אומרת, ברגע שהמצב הוא ככה, ואחד, אז אנחנו משאירים את כל מצב תעקודים, 6 לחמים ופנימיים, אז כל ה-12 לחמים. הטוידו, אומרת המשנה, הטוידו מפתגל את סיסלך, הרבוי זה מתי מביאים טוידו, מתי. קודם כל, יש כאן תמונה, שחררו בצלם, וואו. קרוב, בשבת, דיברתי עם צפון קול, זה שבא לנגן, זה שבא לראות, זה מיניבוס שם, זה מיניבוס בטרס שחור יפה, גם חלק מגוואי, ואחד מהמספרים היה מגוואי, שבא ממש על רמה מאוד גבוהה, מי עוד פה. אחד שאל אותי אם אני רוצה קצת, חיכיתי לאיזשהו מונית שהגיע, אבל לא נדלך איתו, היה לו מונית פוארת, יפה, גדולה, קדילת, אסקלייט, כזה גדול, 2 מושבים, מאוד בסדר, הולך לצטון, אני לא אצטון. חצי שעה תוך הדרך, הוא אומר, תשמע, מישהו אומר לי, לא פתחתי גמרא 12 שנה, מישהו אומר לי, אולי תעשה סיום מהיר על פוידרס. אז הוא עושה את הסיום, אבל לא זה ממשיך, הוא עושה כל הזמן, עכשיו ניתן לו במינו. ככה הוא כמעט שכח להגיד לי שהוא פוידרס שיעור, או שהוא לא רוצה להגיד מיד. טוב. אז מה זה פוידרס? רבוי זה, מה זה פוידרס? אז אני יכול לעשות באמצע סרטון. סרטון באיזה זמן. פוידרס זה בן אדם קרא לו נס. קרא לו נס. יצא בפייסס. אז צריך להגיד ולכם סבוי, הנה, קפלו סרטון. מה זה פוידרס? זה כמובן יצירה של שלמה. תנו לאט, מתמקד. אני לא חושב שצריכים לעשות חוק, שזה לא יהיה יותר מ-60 שניות. כאן זה קצת יותר, לא הרבה יותר. Get them below deck, quickly now!
לצרכן, ללקוח. אז למשל, אנחנו הולכים מדבריות, הוא בים, הוא עושה את הכל. הוא גם היה חולה, הוא גם היה בים, גם במדבר וגם בכלא. זה כל האבדה. הוא קורא לו עוד החמוד. אז הוא הולך לג'ינס, תביא לחניות, זה טוב. אז הוא אומר במשנה, את לא מפגע את הלחם, והלחם, הנה, מפגע את הסקרדו, שימו לב, קודם כל, כשאחד מביא תוידו, הוא מביא איתו 40 לחמים. בוא נראה. מה זה פיגול? פיגול? לדעתו אם קראנו לעשות את זה. אז הוא ברור שלו יוכל את זה עוד 3 שנים. רגע, תוידו? אולי זה יום. נכון שזה כל שכיים, אני חושב שזה יום. כן, זה יום. כן, יום. ו40 לחמים, סליחה. הכל לא משנה כמה זמן זה. הוא חושב בראש שלו שהוא יוכל את זה אחרי הזמן שהוא עושה לו. אם זה יום, אז זה חושב יומיים. אם מותר לו לכל את זה יומיים, זה חושב שהוא יוכל את זה בעוד 3 ימים. אז שימו לב מה הוא עושה. הוא תוך כדי... זה סיפור אחר. איפה זה היה? רגע. אז כאן, הוא תוך כדי שהוא שוחט את הטוידו, הוא חושב שהוא יאכל את הטוידו אחרי הזמן שמותר. ואז מה שקורה זה שהאיסור הזה של פיגול עובר ללחם. בוא נעשה את זה שוב. ראיתי לא איזה לדבר. הוא חושב פיגול, אז הפיגול עולה על הבהמה, ומשם זה עובר ללחם. אז לא מפגל לסיס הלחם. מה שהוא מפגל, שהוא אומר בראש שלו שהוא יוכל את זה אחרי הזמן הנכון, זה עושה את הלחם גם. והלחם, אבל אם הוא חושב שיוכל את הלחם הזמן שמותר. אז אין לזה שום השפעה. הנה, יש. זה צוחק עליו מלשון. זה לא ראיתי אפילו. כאילו, אין לו השפעה על הכבש. אם המחשבה שלו על הלחם, כל הזמן חושב על הלחם, זה מנסה לעבור לטוידות, לבהמה, זה לא אוקיי. יש מחיצה כזאת ששומרת הטוידות. שואל כזה זה הטוידות, איך הוא מבין אותו באופור, הוא שקד את הדעת, הכל זה בחר. הנה, נגיד מפורש במשנה שהוא פעל הכל זה הכל. כי בהלחם פיגול, אז הכל נעשה פיגול. זאת אומרת, אם אוכלים מהלחם, או שוכלים מהבהמה, אז חייבים פורס. לאכול מהלחם, אבל אם הפיגול שלו היה רק על הלחם, הלחם הפוגו בעתיד היום מפגל, זה רק עובד על הלחם, זה לא עובד על הטוידו. הכוסים של שבועס, קוראים 2 כוסים, עם 2 לחמים. הנה שבועס. 2 שלומים, 2 לחמים. אז אם אתה חושב פיגול על הכבשים, בגינס הלחם זה לא סתלם, הלחם בגינס זה לא זה מקור והיום. אם אתה חושב פיגול על הלחם זה לא מפגל את הכבשים. והגמרא תסביר שהעיקר זה הכבשים ולא הלחם, כיצד? השאלה יגיד את זה כמו זה לא יכול לבוא. אחד שוחט לכבשים
ובראש שלו שהוא יוכל לצעקי שבועס. הם בעלתם כולם, זה הכל נעשה פי. ואיך זה הלכת למאוחר, אבל אם המשמע שלו הייתה רק על המעבר, עלינו מפור ולכמו סבל מבוגות. כן? סוגיות מתקלות עליו. הייתה אימו. הנה מישהו דרך כאן, לא מלך כאן מנהל לך, כדי שהוא כל בו. איך אתה יודע שלחמים נחשבים לקורבן תודה, שני רבי יקריב על זרח הטוידו, הארץ. לשון מעניין מאוד, ויקריב על זרח הטוידו, הארץ. זאת אומרת שהחלות הן טוידו, טוידו הארץ. יופי, אז אם הוא חושב על הלחם, הוא מפגל את הלחם, למה זה לא מפגל גם את הקורבן? הרי הלחם גם עכשיו קורבן טוידו. או מקש, זה לא קשה. לחם יקריב טוידו, טוידו יקריב לחם. הלחם נחשב, אבל הלחם לא נחשב לחם. אז רק עובר מהטוידו, זה עובר ללחם, אבל לא מהלחם מהטוידו. ולא נקרא מהכל מפגס, הלחם מפגס הכוסים, לחם, את השקסים לכבוסים. למה אנחנו אומרים את זה בכבסים? אומר לי שאחד נקרא ככה, אחד לא נקרא ככה, זה השם שלו. איפה אנחנו רואים ש... איך אנחנו רואים שהלחם נקרא כבש? אלו, אני מה באמת הרעיון, שאפשר להגיד גם בשתי לפעמים בשבועות וגם בלחם טוידו. היינו טעימה הולכת בגלל טוידו, ואין טוידו בגלל לחם. מה הכוונה? אומר רש"י, טוידו איגו ולחם חופר. הנקודה זה שהתודה וגם הכבשים בשבועות, זה מה העיקר. והלחמים, וכן, כל הלחמים, זה כבר הספור. למה זה שקיט, אז טוידו מתחק של הלחם. מה מקדש את הלחם? מביא את זה לקדושה של קדוש סגוף, זה השקיטה של הטוידו. ואגב, קורבן ברמי שאין הלחם כל דור שכל המשקיט. זהו, זה לא עשה קדוש, אלא מכן שוחט את הלחם, וכן לחם בגלל קבוסים, וגם מהלחם בשבועס, בגלל הכבשים, בשביל כל מקד של לחם. בואו יגיד לי בנו יסו מחר ובגלל קבוסים, יגיד לי בו יסו מחר. זה משהו. אלו, אין גם בגלל אמרנו. לחם בגלל לקפוסים בגלל לחם. חוץ לי. זה שני המקרים, גם של טוידו, שקורבן טוידו וגם שקורבן שבועס. הלחמים של שבועס. זה יודע שהם טוידו או סגמו ומפגי בלחם ומפגי בטוידו. אני יכול להבין בטוידו שזה מפגל את הלחם, אין לזה שום קשר לטוידו, זה גופה. מכיוון שבקורבן טוידו אין מצווה להרים את הלחמים יחד עם הקורבן. אני לא קשורים אחד לשני, אבל קפוסים, אבל בשבועס, זה לזה, אז אבי קוריאנסקי היה איתנו בשביל, הצטרף ובנופס. והוא הבין מיד שאני מאוד אוהב לעשות דברים ולהביא דברים לקיום, אז הוא הבין לנו את הסרטון הזה. הוריד שתי לחמים, שתי לחמניות. עכשיו, הוא נותן קצת כסף לסעיד הזה, שסעיד יסכים שירים את הכבש. הוא עושה תנופו. והשתי לחם שם. אז מה אנחנו אומרים שהשתי הלחם הם ביחד עם הכבש בתנופה. שהביאו את הכבש בכוח. למטה, לכל הכוחות, לכל הצדדים. אבל לא יודע מה עשו אותה. ב7.5 שנים. צעיר צ'יק, זה היה צעיר שם.
יצאו לרב ולפרלת, קצת עשרות של השמונה. טוב, הכל בוא נבוא את זה. תמשיכו הלאה. אז מכיוון שעושים את התנוחה ביחד עם הלחם, הייתי חושב שהם אחד. הלחם והקורבן הם אחד, לכן אם אתה מפגל בלחם, אתה יכול לפגל בקורבן, כמו משהו מזות, ושניהם אי אפשר. כל מיני רבנות זאת, שואל רבנות זאת, השואל כדי סתכו איתו, לאכול כזית ממנו, ומילך כמו לתוכו מהו. הוא רוצה לקחת כזית אחד, הוא מחלק את זה, חצי כזית מהבימה, וחצי כזית מהלחם, ביחד יש לנו האם יש כאן פיגור? בואו נראה מה שיש לזה, זה מה שרציתי קודם. אני כבר רואה שיש כאן חצי כזית מהבימה בצד שמאל, וחצי כזית מהלחם בצד ימין. עכשיו הוא חושב לאכול את שתי החצי כזיתים האלה, הנה אחד יותר חום בצד שמאל, ואחד יותר ירוק בצד ימין, זה לאכול את זה מחר, אסור לו לאכול מחר. האם יש כאן סיום? אז מה אמרת למורה? אם פגעו לתוידו למבואי לי, זה ודאי שאי אפשר לעשות את הקורבן. חשתו כולו אם אנחנו למפגלו, זה כבר אמרנו במשנה, שאתה לא יכול ללכת מהלחם והבהמה. אז אפילו עשית כזית שלם מהלחם, הבהמה לא נעשית פיגול. אז ודאי שזה חצי כזית מהלחם, כי הרי חסר לך חצי זית, כי הרי עשית חצי זית מהבהמה, ועוד חצי זית מהלחם. עכשיו, זית שלם מהלחם לא עובד, אז ודאי שחצי זית מהלחם לא יעבוד. כי גם בואי ממנו לחם מבואי, בוודאי שזה יעבוד. מבואי נתפסו לי האם זה יעבוד ונוגע ללחם בגלל. אולי חצי זית של הבהמה תצטרף לשלם שיפגל את הלחם. ממצטער זאת תוידו יפגלו ללחם אלוהי, עלי יחוזו הלחם לחובון והתוידו מסבלת. כן, הלחם נעשה אדום, נעשה פיגול. אבל הקורבן לא. עכשיו זה גמור, אבל זה מסתם יכולים. אז יש לנו גם מאוד מעניין, קצת שונה מרקי. ומה המפרדש? זאת אומרת, התוידו, זה שמפגל את הלחם. הקורבן עשה לא מפצע. אם המפגל מספגל, הקורבן שיכול לפגל את הלחם. לא מתפגל על ידי הלחם, הלחם לא יכול לפגל אותו, אבל לפגל, אז הלחם, ולא יתיגל שהוא לא יצליח לפגל את הבשר, אלא יודע שלא יספגל. ודאי שהלחם בעצמו שהוא חלשלוש, ודאי שהוא בעצמו לא יתפגל. עוד פעם, אם הקוידש הוא חזק, הוא הזה שמפגל לחם, הוא בעצמו לא מתפגל על ידי הלחם, אז הלחם בעצמו שהוא חלש, שהוא לא יכול לפגל את הבשר, אז אולי שהוא לא יכול לפגל את עצמו. אני אמרי גם אחרים גם תגמנו, הייתי אומרים שזה גם אחרים, אבל אני מבין לך רעיה שלא רוצה את זה. מה זה ביחד? היה סיפור, רבו יסי, מה יסי שאויו, מה יסי של ספופים ובנות. שאזור כמה של הרי לזמוד, היה בן אדם שרצה לאסור משהו, דבר שאינו שלו. הוא התחיל לזרוע דברים בקרן של החבר שלו, ובמאי זה בני חסומים ואוסוס הזרועים, והתירו סלפונים. פיליתי את השבת בשולחן עם אחד מבני דודים שלי. הייתי מאוד קרוב אליו, זה היה צעיר, עכשיו שנים, שכבר קוראים עכשיו את השני, בליקוד, אני כבר בארץ, אבל ברוך השם, שבת, היה סעודה שלמה. עכשיו,
הוא אפילו שהוא בכולל, הוא בחורים, זה דברים בצד. אחד הדברים שהוא עושה זה יין. יש לו יין שמאוד פופולרי לאמריקה. הוא עושה את זה בבית שלו, הוא עושה ג'יפ. ואמתי, ברוב העניינות שהוא עושה, הוא הביא איזה 6 סוגים שונים, חוקים יפים. וזה אחד שכמו שפעם אחד הביא לי יין, הוא אמר, זה יותר טוב שעה, הוא לא עושה מיליון אלפי בקבוקים, הוא עושה גם מיליון בקבוקים. אבל אנשים מאוד מאוד אוהבים, זה משמעתי, מכיר, הוא עושה אז הוא הסביר שזה באמת שתמידים בראש של עצמו. אם אתה זורע ובכלם שלו שלך, סחוד על זה, זאת אומרת, זה כבר פנים ירצים. הוא אומר את זה די נכון, ועוד זה עושה זרוע, הם ידעו זרקים. כיוון שיש מוסר, שהם לא דברים אוי סדור של יושב, אני לא יכול להיכנס, לאסור משהו שלך, עכשיו נראה, מה זה גיל? אז נכון אמרו שכל מה ששתלו באמצע, אסור, אבל הגפן לא אסור, בגלל שאני לא יכול לאסור משהו שלא שלו. עכשיו, סיפור אמיתי. ירושלים, שהיה את הצמד, שהיה ממש קשה לאכול, ולא היה מים, והיה אוכל, ולא היה לחם, תראו כל אחד קצת מים. זה היה אחד שעשה את המים שלו, מצא את זה, תפילתיים, לא כאלה, בא מישהו מכניס את היד שלו בתוך המים. שואלת השאלה, לפי צרפת, כן? שאלו אותו, האם השכן שהכניס את היד שלו דרך המים הזה לתפילת ספק? אז הוא אומר שאת הדבר הזה שאין אדם מוסר דבר שלו לא תמיד חל, וגם לא במקרה הזה. כי הרי אם המישהו חייב סליחה, חלב בתוך הבשר שלך, אני לא יכול להגיד, אין אדם מוסר דבר שלו. תראה שזה יהיה פרופות פחות. נכון שזה רבונו. אבל אם לא כאן זה רבונו, אני אומר כאן. ומה שיותר בעניין של איפה שרבונו אסור, אז מוריד את הכנס הזה. אז זה כבר רק כנס. עכשיו הוא אומר שהשכן לא יכול לבטל ברוב, מה שהסתייג שלו, סליחה, מה שהוא הסתייג שלו זה בטל ברוב, ולכן הוא לא יכול לאסור במים של השכן. אז הוא מסר לסוף. עוד הגבור הוא בבית ואומר, והמים שגם הוא שואל את זמרה, זה אותו דבר, כמו, אותו באותו, כמו שאמר, מה הוא ניסר? הגפן שהוא אוסר את התמורה או משהו שם. אם ננסה על הגפן בעצמו, אמרנו שלהם משהו. אני לא נסה. אבל לעשר, צעים. ואני הגפן לא עושה, הם לא יצטרכו לעשות את הגפן, מבין שהוא יצטרך לעשות בעצמו, לא יהיה לעשות. אוקיי, מה הקשר? עושה, כאן בו יצטרכו לעשות אותו יהיה. התורה עשה... לא, זה כאילו... רגע, בעברית, כן? כאן בויס, אני יודע להגיד בעברית, זה מה שמשתיק, כן? כאן הבויס. סוג של... שם רואה, זה רבון לדעתי. אבל שם דברים, התורה רק עשרה מדורייס את החיטה, את הקנגוס, את הלוק. אבל שם דברים לא. היינו אסור רבון, אז הבן אדם שעשה את האיסור הוא הזה שסובל, הוא מקבל את הכול. אז זה לא אסור רבון, זה לא אוכל, כמובן זה לסוגיה, זה יגיד גם אוכל בשם הזה שונה. כאן הבוס. טוב. Perché da basta la cosa, perché perché da basta la cosa. Perché io non so se ne vuoi dare, ma sto lavorando, non lo so. Ma solo se מישהו שתה על קנאביס, ובאמצע הגפן, זה הבנתי.
זה גפן. זה גפן. אז יש כאן הרבה חזור היום, כמו שבואי נראה אבל לא נזרה. אבל לא חושב קוראת משהו אחר. משהו איך נצא כמו זה, אותו דבר, אבל הכסף. מישהו שוחד כבסי, זה אנחנו מדברים על שבות, לא על טוידו, כמו שהוא דיבר. אותו דבר, לטוידו, כל טוידו יש לחמית, גם לשלומים ושבות יש שתי עליו. אז הוא עושה אותו דבר. הוא לקח חצי גזרת מהשלומים, בראש שלו. כמו שאמרנו כאן, אותו דבר. דקה כאן כתוב מהג'וב, במקום טוידו, תחתות, שלומים, של שבועס, במקום הרבה לחמים, שתי לחמים. וואו, זה נראה כמו קוקים, זה רוצה צ'וקלט של קוקים. וואו, צ'וקלט של קוקים, זה לא טוב, קצת השני ימין, אני נשמעתי בעצמה אני צ'קה This is some pocket. שהלחם יתפגל את הכבשים, זה ודאי שלא, שכולם בדרך כלל, אם יש כזאי של הלחם, זה ודאי לא מפגל את הכבש. נראה לנו למה, אבל השאלה, האם אפשר לצרף, בואי, סליחה, ואלו למה בואי, אם כזאי שלם מהלחם לא מפגל את הכבש, זה ודאי, חצי זית מהלחם, ויחד חצי זית מהכבש, ודאי שלא יפגל. זוגי בואי לי, נפגעו לי לדעת השאלה, והכבש כל סתרת גם מהלחם, לפגל את הלחם. מה קרה? שאדם חשב לעצמו שתוכל את הלחם יום אחרי שבוע שנזכר ותפסת את סיגולי לחם ולחם עליו. האם יש תסיק? אבל אף זו, עליו ולכו ולחוץ מלכות. גם במקרה הזה, הלחם נעשה פיגול. אבל הכבש סוף, אבל אפשר להגיד מאוד הרבה כתבים כמה פעמים, מה מפגל לפגל? אם התפסים שהם הולכים לעשות פיגול, הם יכולים לעשות פיגול, והלחם הם בעצמם לא מתפגלים, אבל לפגל, אז הלחם הוא לא יפגל, אני אומר שלפגל, זה די שהלחם לא יפגל. אבל הם אומרים, בואי נתגל, הם אומרים שזה דבר, ודאי, אחרי זה לא תזור, כמה שחבר, הסיפור שזה לא חבר ממנו בשמחת הרעה, וזרע זרעים בתוך הכרם של החבר שלו, למה, בואי נראה, הדבר הזה נשמע שהמשהו מוזרה אסור והכרם לא. בואי נגמור למה משהו מוזרה יהיה אסור, בואו מה יש לנו כבר לומר, הוא נצטרך לנסר, אם הגפן שבא לאסור, לא יכול לאסור, אבל לא לאסור ולא יוצר לנשור ליד כניסה. אז ודאי שהזרעים לא יצטרך. בואו נגמור אוקיי, השתרות, סמכם בצפולו בוטלו, יש דברים אפשר זבולים ורבון לא להסיר. אבל אפשר דברים שאתה, זה רק נורא, מי שאתה דברים דרבון. זה לא איסור נתו רבון, אז מי שעשה איסור נתו רבון. הוא לא יודע איסור נתו רבון, אבל הבית של הכרם לא מקבל גלס, הוא עושה שום דבר. אבל לא יכול לפעמים למצוא את הסוגיה, לא קשור להוסר ולא הוסר. כך פיגל, הכל פיגל שנעשור בזה. אבל מה זה הטוידו, כל שכאן קוסים, אז אפשר לכל הסיפור האלה פעם, גם הטוידו וגם הכסים. אז אם אתה אומר שהשאלה שלו בלא זו היה על
איתו, אז ודאי שהשאלה שלו על כסים ועל שבות, אני אומר לך, פוסים זה זובו. אני הולך, ודאי שאני הולך לפי, אבל לא מיד, אחרי השיעור הזה, אני אקח איזה הפסקה 6.5, ואז אני בעזרת השם, אני מתלמד. אז הוא אומר, בגימור, אבל, מה נמאס בו הכפוסים? כפוסים הוא זה, וכפסים שחייבים לעשות תנופה, כמו שראינו אותם גם יד שימרים את הכרס ביחד, עם הלחמים, אז הלחם והכרס הם אחד. אז לכן אפשר לעשות פיגול אחד משהו. איזה משהו. אבל דברים לא צריכים לזה, תראו לו. כמובן שלא צריכים לעשות תנופה של הטוידו, שאנחנו עם לחם, אז הם לא אחד, הם לא שיהיו אחד. הוא אומר, כמו לא בא בסוף לפוידו, כל מיני דולות, לא תשאול אותך, תשאול אותך בספק, בסתם, כי זה היה ספק, לא מה? הוא רוצה, הוא שוחט כבש, לאכול, יש לו שתי כוסים של שמול, ובכבש אחד הוא רוצה לאכול ביחד, הוא עושה כזית, זית אחד, יצירות של כבש והחבר שלו. אתה נשאלת השאלה, מה זה החבר שלו? האם החבר שלו זה הכבש השני? יש לו בעיה. למה? כי כל כבש חצי מהמקיר. למה אני יכול לאכול את שתי הלחם? כי אני מביא שתי כבשים ואני מקריב שתי כבשים. אז כל כבש הוא 50% מהמקיר. עכשיו, זה כבש, לחוץ לזייץ מחבר או למור אז מה השאלה? החבר או אינטרס משמע, האם החבר של הכבש הזה זה הכבש השני? ולא מתעגן, אפשר לעשות בדיוק ככה, למה? כל אחד מצימה, יודעים לכם משהו חגר. או הכוונה זה, שמישהו שפות שתי הכבשים, הוא רוצה, החבר שלו זה לא הכבש, החבר שלו זה הלחם. הוא רוצה לפגל את הלחם, ואז זה עובד מצוין, כי יש לך שתי כבשים ששקופים, אתה מפגל לחם. או שיש לך כבש אחד שקוף, וירמר, חצי מטה ופגל. אתה יכול לפגל חצי מטה. הוא אומר לי, הוא דבר, שוח הזה, אנחנו עושים נכונים, אבל למוחו, שוחט אחד מהכבשים עם מחשבה לאכול מהכבש. מחר, הוא פיגוד לחבר לקושי. זאת אומרת, הכבש השני קשה. אנחנו מתחברים למוחו, כאן יצאו בחבר שהוא. והכוונה זה הכבש השני, שניהם שיש. למה? כי מרכיב אחד לא יכול לסגר את המרכיב השני. אלמור חבר, במסמך, הנה, אפשר אמר לחבר, רואי תתקוע את הכבש השני. אז גם עשינו שהוא אמר חבר, הוא לא מתכוון ללחם, הוא מתכוון לכבש. הוא אומר, אתה אמר לו, אם נבחור לשמור, חבר הוא שבש. אולי, הכוונה שכאן, הוא שהוא אמר, את המילה שבש, חבר כבש. אבל אם אתה אומר את המילה חבר לבד, יכול להיות שהכוונה זה לחם. לא ברור מה היה הכוונה שלו. צריכים להיות ברור, עוד המישהו. הזרח מפגל אצל הסוף. יש שתי קורבנות שלבים יין איתם, זה אוי לא ושלום. אז אם אתה מפגל בקורבן, בוא נגיד שלום, יש לי יותר קל, שלום באמת יותר קל. כשאתה מביא קורבן שלום, אתה חושב לעצמך שאתה רוצה לאכול את השלום הזה כל 3 שנים, מותר לך לאכול שלום עם השיים. אתה חושב לעצמך שאתה רוצה לאכול את זה 3 שנים. אז זה מפגל גם את היין. אפילו שלא אמרת משהו על היין. בגלל שהיין איתה ביחד עם הקורבן, אז זה נעשה פיגול. אז זה לא מוכן לעשות סופר. ושכל שמקלי, אם אתה שם את היין פרקלי, זה לא היה קדוש, שזה גוף. ואז נכון, ועשות. מה נסוע שמינו מפגל את הזרע? אבל אם אתה חשבת על משהו פיגול, על היין, זה לא מפגל את קורבן. קצת, אז לא. השואל את זה, זה יכול לבוא למוח. זה שוחט, אוי לא. זאת אומרת שאתה תשים את זה למזבח מחר, או שאתה שוחט שלום, אתה אומר שאתה תאכל את זה במנגל, בעוד יומיים, ובסוכות, ובפילוגית, ובפילוגית. גם היין נסעתי, והאקר לסוכות, ומוחו, אמר לה שתשים כאן, יין על מזבח, מחר, על הסוכות, ובפילוגית, זאת אומרת,
עשית עבודה טובה להרוס את העיתים. אז זה אנחנו נצבור, אבל הבשר עצמו לא מתפגש. זאת אומרת, גם אותו נראה ניסקי ואינו חיות מלא משהו פיתוח. הנסחים של הבהמה, אולי אני חושב שאי אפשר לפגר אותם, לא, למה? שגם על זה לא מתאים לפעול. דמי אומר, בן שאדם של הקורבן, שאתה זורק את הדם על המזבח, זה נותן לך את הרשות לשים את היין על המזבח. זאת אומרת, היה לו מקליט. ולכן, כשזה מקליט, אתה יכול לפגר. אומר לו ירבי מאיר, אבל לא נמריד זיקו עם היום, בסוף חובת עשור יום, הרי אין קשר בכלל, לא קשורים, נכון, זה שמעת קשור, כי זה בא ביחד עם הקורבן, אבל אם אני רוצה להביא את הקורבן היום, אני יכול להביא את היין שלי בעוד שנה, הם לא קשורים אחד לשני, אבל אני לא אמרתי על הקורבן עם הזרע, נכון, סתם. תיאורטית, אני יכול להביא את זה בעוד שנה, אבל אני לא הבאתי את זה, הבאתי את זה היום, אז היום זה מוכח, שזה חלק מהקורבן, אני יכול לפגר אחד מהשני. או לא, אבל עדיין יש לו שלא יש לי זרח, אפילו אני מביא את זה היום, אני יכול להגיד, לא, זה לא בשביל הזרח, היום זה בשביל זרח ב', שקורבן ב'. אבל הוא אומר, בסוף על המאיר, הוא בשביל סגלח לכל. לא, אי אפשר. אבל אם שאתה שוחט את הבהמה ויש כאן את היין, נכנס, הוא חייב, הוא נעשה חלק אחד עם הקורבן הזה, אתה לא יכול להחליף אותו ולהביא אותו על קורבן אחר. לכן זה מפגר. אמר הרמב"ם, הוא שמן עכשיו, אותו דבר גבול, חזור, אבל הוא שמן. הוא שמן של צוירו, יש לנו צוירו, אז נראה לי שג'ושי שינה קצת, בוא נראה. יש כאן תיקון על האצבע. לא. מצד שנדלה את דברי שהוא רוצה לעשות ובדיפה כאן הוא כותב שהוא רוצה לעשות אוקיי מי יש בשביל סתם אוקיי הוא חושב שבצוירו, אנחנו יודעים שהמצוירו מביא שמן, הוא שם את השמן על הדם של הפועל, יד, רגל ועל האוזן, ושאר השמן הוא שם על הראש. היום הוא לא משום תיקול, אפשר לפגר, למה? כשאדם ראש שמתחיל אותו אוי לו, ואומר שאפשר לפגר על השמן הזה, כאילו שזה לא לאכילה, כן, זה של האכילה שזה על הפועל. למה? כי הדם של האושו מסתיר אותו. מותיר אותו לשים את זה על הגוי, תראו רבי, ואנו יוזמי השון היום, נתנו מכאן, ונזור יום, ואותו שלילה גם כאן, קודם על היין, אבל כשם לא קשור, הוא יכול להביא את זה אחרי 10 ימים, אחרי חודש, ואחרי זה אמרתי לגוי מושך, נכון, צודק, תכלס. במקרה שלנו, נביא את השמן ביחד עם הקורבן. הוא לא, יש לו לשנות את זה לא שמח, אבל עדיין הוא לא ממש נעול, הוא יכול לתת את זה, לשים את זה, ביחד עם השם אחר, אבל לא בסדר יותר, הוא בשליטו ואחים איתו, כמו שאמרנו קודם. ברגע שאתה שוחט את הקורבן הזה, אז השם ינזור, הוא נמנע, ואתה לא יכול להביא את זה בקורבן אחר. הוא כאן, הוא כאן, אז אתה עושה פיגול אחד מהשני, לבוא איסאי, שיחד לראות. או, כדאי. ערב טוב רבו איסאי אנחנו עושים קצת לא בסדר הנכון עשינו כך בספורט אנחנו עושים קצת נתקענו כך ליום רוב השלג לא היה קצת שלג כמו שלישי אבל יש הרבה שלג אבל נעשה בספר ובספורה רוב ובסחנו באסתו בספור נתקעת הנומים אבל נעשה יום
והנה נכנסים ורוצים להגדיל הצעת הרב רובין יונה נתת יעקב גריס. רבו ישראל, זה יוצא למון, המחקרים הגדולים בשיעור, והוא לא רוצה לבוא לבוא, ואני חושב בסוף, לדעתי אנחנו יכולים להגיע שתי הבנים שלו ונעמה של אותו, שהוא סקר את כמה דברים, הוא חי רציני, הוא פתח קבוצה חדשה, והוא מביא לקבוצה 73 אנשים, הוא בא חדשים 30 אנשים. בנוסף לזה, הוא שילם על חלק גדול מהשיפוץ של הקרוון החדש בנורד מיאמי ביץ'. שם מתחילים כבר לעשות שיעורים יומיומיים מהדוברי עברית. הוא גם פתח סביב מיאמי ביץ' באותו בכנסת במיני. שם למדתי את הפטנט שאפשר לעשות בכנסת שלא מדברים. שם הוא פותח ביום שני, זה היום ראשון, כל יום. כל יום, סונדי, תרדי, 7 בלילה, לראות שעה ב-10 בלילה. בקיצור זה גשמק שם. גם זה היה באוהל תוירה בבולטימור, בזק. סיפור חזק בבולטימור, שנעצר הרבה לפליטה. טוב, זה באנגלית, זה מהשעורים שהם עשו, שאני אמרתי, זה היד שלי, כולם יכולים להכניס את בסוף זה הגיע. בסופו של דבר זה הגיע בדואר, במקום חבילה אחת, שני חבילה אחת, בסדר. וזה הצבע, אני רוצה להסתכל קצת קטעות, מישהו שלי בדלת, שינתתת ומסתכלת, שלום, גולדבסט. הנה, זה צבע של לבוינו, ששמים אותם במצאות אחת מכן. טוב. רבו ישראל במלון, אמרו לי, כולם זוכרו את הדף הזה במנוחס. כל מי שלמד בגריס, כל מי שלמד במנוחס, זוכר את הדף הזה. למה? זה דף מאוד למדני, ושאלה זה לא יודעים. הם לא יודעים שאנחנו עושים את זה תוך שעה, הם בחרו על זה שבועות. אנחנו מתחילים, וזה רצי י' עמוד ב' חמישה. שוחד, שני כבוסים. יש לך בן אדם שמבין, הכהן מבין בשבועות, מביא שני כבשים עם שני לחמים. כדי לאכול את הלחמים. חייבים להקטיר את שני הכבשים. מה שמקטיר לנו, מכשיר לנו לאכול את שני החיים. זה שתי הכבשים. בלי הכבשים, אי אפשר לאכול את הלחמים. זאת אומרת שפה כבש לכבש בעצם מתיר אנשים אחרים. שוקן שני כבשים לאכול אחת מן החלות מחר. וניתן לו לאכול את החלות היום בשבוע. והוא בראש של הקשרת שהוא יוכל את זה מחר. זה אנחנו קוראים כאילו. אבל לא שתי החלות, אחד ושני. הקטיר שני בוצים לאכול מן הסדורים במוחו. הנה. אפשר להשתמש בתמונה של מחר. בעצם זה מחר, זה תמונה של שני בוצים. אבל אני רוצה את התמונה שהסוף זה מספר. וגם. אבל אם נשאיר זה ככה, אז יש לך בזיח אחד מלא דברים שעל זה הוא חשב שהוא יקטיר את אותו אדום מחר. את השני הוא לא חשב להקשיב. לא יצאו אלה, לא יצאו אחד, לא יצאו עשרים, שלא לא עובדים. זה חייב מאוד לחורף.
והשני פה סביב אותו. אומר רבי יויסי, זה כל היום, זה היום, זה הכל רבי יויסי בשחון. רבי יויסי אומר, חד, זה לא כל כך קשור לשני. הוא אומר, רבי יויסי ברבון הזה. האיסר פיגול מקורס זה על הזה, עכשיו, על הכף הזה, על הבון עכשיו על הלחמים, עכשיו על הסדר, זאת אומרת על השש, יש 6 ו6, סדר כך 6, סדר כך 6. וגם בשני לחמים של פיגול, יש אחד שפתיר וקשר על לחם, נקרא על הברעון, פיגול, פיגול, חלק על לחם, ועל הלחם השני הוא לא חייב פה, הוא לא חייב פה, הוא לא חייב והחכמים אומרים, זה וזה, פיגול, וחייב עם עוד החום. החכמים אומרים, לא, אם אתה עושה משחק, זה לחם אחד, אז אנחנו עושים גם פיגול גמור, והכל זה שונים אחד לשני. אם אתה עושה משחק של פיגול, אז המימה של לחם החולים על 6, וזה המימה של ילד. יש לי סרטון, נראה לי שזה רק נדרי, בוא נראה, זה קצת מסובך, אני בוא להגיד את הרעיון הזה של ילד, לא ילד, Okay, little friend, I need to eat today. It's time for the Chiquita. Hi, hello, I am you from the future, meaning from tomorrow. And I'm hungry. What? I regretted eating that entire organ. By the way, it was delicious. Sense? You found out what? It's the left coming out. Just you made the people that like beating you. Nice. Okay, the left leg going to you, and it's the Pickle. That's your business, not mine. Thanks, Big Sequoia. I'm off to eat. Goodbye. So the right leg for me today, left leg for this tomorrow. Meaning for me. Wait, Pickle left leg Pickle? Is the right leg still kosher to me? טוב, קיצור זה השאלה. אם הוא עושה ילד אחד, פיגול, האם השני פיגול. אז בגלל הוא אומר שרבי יוסי, מה עשית? אני לא אעשה לסתום ובסתום לא. או לא אעשה לסתום. אני רוצה להיכנס היום, אולי לחשוב אותי, מה סיפור. לא צריך להיות שונה. אם אתה מגיע
Hello, it's lovely to meet you. Shut If the there's fuck anything up. you need, please don't hesitate to let me know. I'm Shut here the to help. fuck up. It is. Yeah, it. Governor.
עכשיו על לחם כמה שתיים שזה פיגור. שפיר אני לא עושים על החרים נפרדים, רק אחד פיגור, אני אסור. וסימן חומר הם לא נפרדים, אז גם משגעים את האחד, אז זה אוטומטית שפט, כל הפרשים שני פיגור. זה לא בגרוב, ולדעתי אני מכיר, אני לא נתנו אפילו אחת מעולם, למה צריך שתי ההכרלות כאן, אפילו באחד, לפי חכמים, לחם אחד לפגל, זה מספיק. חייבים לפגל בשתי ההכרלות, יש שתי נגידות, חודקים שני גופים. הרי אנחנו אמרנו, אם זאת הפקטים, וביואיסי זה בעייתי, אז אמרנו, טוב, בוא נשאיר. זאת אומרת שזה ביולוגיה וביואיסי, וזה לשאלה, בחלקים. אני אומר את הגמור, לא יודעים, אני מתחילים דבר. בוא נחזור. שמה זה לא בפינה בוא שעת רוצים, אז למה צריך לפגל שתי ההכרלות? לפגל זה אחד, זה אוטומטי עובר לשני, אבל את הגמור לא ישן איתה, לא קראת את זה. לא יודעים מה שאיתה יגידו נכון, זה כתוב כתב, שזה לשון זכר, אבל בעצם, סליחה, לשון נקיבה של חלום, אבל בעצם קוראים לזה בשניהם כמינון, והם לא בשתיהם, אלא בשניהם, כמינון, לא בכתב. עכשיו, נון, כמינון, הכוונה, זה שתי התפסים, לא שתי החלות שלנו. אלא אם מה שהתחלתי בשניהם. עכשיו, למה צריך לפגל בשתי חלות? מספיק לפגל בחלה אחת, זה אוטומטי עובר חלה שנייה. בכל לא צריך. מה שאמרתי זה שאתה צריך לפגל בשתי התפסים. בשתי התפסים, יחד אני מכיר אחד, שתי מגדירים, כל אחד יש לו 50%. אם אפשר לפגל, אם אתה לא שומע בשניהם ומכיר בשניהם, אז תחליט שאתה שומע בשניהם, אתה חושב, מחשבה ואז זה אומר, דחלה אחת, יש אחד, זה גם יש פה בדחלה שנייה. זה הכוונה. ואפילו באף הזמן, זה דחלה אחת, זה מספיק, זה נכון לענות, זה מספיק, זה אמרתי. בוא נביא לבונות, זה לבונות, אם אתה מפגל דחלה אחת, זה בוא נביא דחלה השנייה. והחוקים רביעים, סליחה, להגיד שזה לא להפסימו לזה. זה אומר שאם יש לך שני מנגירים, הנה בוא נגיד, זה דוגמה טובה, תמיד יש לנו עוד שני מנגירים, זה סדר שלנו. ויש לך את השיניים שהכוהנים רוצים להכוהנים. והיה לנו הרבה קיימה, פתחנו קמיצה, שמנו את זה גם. עכשיו יש לנו תסכים פתחנו קיימה. זה בעצם שתי מנגירים. אתה לא יכול לשרוד את המחבר ולאכול את השיריים. אי אפשר. זה לחשיים, אבל זה סוף. שני דברים, כל אחד הוא 50 במה. זה לא הרצאים. אתה לא יכול לאכול את הלחמים אם אתה לא שופט את שתי התפסים ואתה מחביר אותם. אז כאן, יש לו אומרים, אני לא יודע בצורה, תסתכל את זה, לא יודע בתור פעם. אז גם שתי התפסים, גם שתי התפסים, שתי התפסים, הם אמרתי לשתי תפסים. הוא אומר, לא מצאתי, לא מצאתי. הוא אומר, אתה לא צריך לשחוט שתי התפסים. אם יש כל אחד, אפשר לפגל בתפסים. לכל כל כבש הוא תפסי, אבל זה מספיק. האם אנחנו אומרים, לא, מה לשאול, שיפגל בשניהם, חייבים לשמור ולהקריב את שתי הקורבנות, שתי התפסים, כדי שיפגלו, כי לא תפגלים בתפסים, תפגלים רק הכל. משהו מגריס, מאוד סוגיה, אני חייבים בתפסים, מאוד אהוב את כל אחד שם, מגריס, אמרנו, חייבים בתפסים, חייבים בתפסים, עשו את זה, בימים הישיבה אחרי 60 ומשהו, לא יש לנו כבר 40 שנה, חייבים בתפסים. אני לא אומר שזה הנקודה כאן, הסוגיה הזאת, של שירי מאיר, אפשר לקחת כבש אחד ולחשוב מחשבה של פיזור, שאני אוכל לקלחם, חם, זה מספיק.
ונכון אם להגיד את שתי הפסים, את כל המאמין כדי שיוכלו לפגר אל הנפש. שאנחנו עכשיו נמנעים רק מקרה אחד, מה מידה? המקרה הנה, בן אדם אמר, לא אמר, הגיע כשהגיע שתי שלומן, מתפגל בשלומן אחד, זה לא עובד, אז נרעשנו לפני אחד מזה. אז מה זה המילה לא עובד? לא מצליח את זה. אם אתה מתפגל בשתי כבשים, זה מתפגל. אם אתה מתפגל בכבש אחד, זה לא מתפגל. זהו, נגמר, זהו. אתה אומר, אוי לא, אם אתה מתפגל בשתי כבשים, אז יש כבשים. אבל לא, אוי לא, רק בשתי כבשים, ולא מה? יש לא כבשים. אם יש לך שתי ציורים, אתה יכול להגיד את המילה, נראה לי יותר גדול. אבל לא דבר כזה דבר אחד, לא כזה. כי רק אם אין להם, גם בשביל ובשביל. יש לנו שם שתי ציורים, חכמים, ושתי ציורים, לא עשו לחשוב משהו, אני אומר לא, לחשוב. מאוד דבר, מאוד לא עושים. לפי לא מספיק לפגל ולהחלטה, לא אוטומטי, קופץ על השני, את המשל, אני להגיד, לא, זה לא טוב. כדי לפגל, בכלל, צריך בשתי הלחמים, צריך לפגל בשתי הלחמים, אי אפשר לפגל בלך המחל, ושלחשוב שזה לא אוטומטי, לפגל לשני. שזה לחשוב הכל, למרות שאני לא יכול לחשוב אז. אז אם אני חושב על יר כמין, זה רק תמיד, זה לא פוחס לסימן. אז גם בלחמים, אם אני חושב הפיגות בדרך כלל ימין, זה לא חושב, זה לא שמאל. להחזיק את הרבנות שאומר שזה כן קופץ ימין. זאת אומרת, יש כאן שינים, גם בחסים ישמין וגם בלחמים. אני לא יודע, אני לא יודע את המילה, ונעבור לנגפש, אם הייתי אחד, שרק אם אתה מתפגל בשתי הפסים, אז יש פיגות אתה מתפגל בכבש אחד, אין פיגות, ואין הרבה אין פיגות. אז הם באים למעט, אז אנחנו לא נותנים, אולי לא הולמת, עוד. אומר הבא שהיא עושה, רביוס, מוביוס, וגם אנחנו חוץ פיגות. וגם אנחנו עושים לא פיגות. אני אומר לך פיגות, אבל לא פיגות. מה זה נשאים לאחר רבים? אבל אני חושב את הסיום של המצוות נושכם, שכחתי להכניס את זה. אני מסתכל כאן על הציור הזה, זה בחוץ. למה הציור כאן בחוץ? זה בחוץ. כי זה המזבח החיצוני בתוך האזור הזה. זה בחוץ. בבניין שאנחנו רואים מאחורה. בבניין הזה בשביל, מאחורי הסביבים האלה, זה האיפה. צריך לתמונה הזאת, יש גם צניעים שמתוך האזור הזה, ותריגי אותם, וזו מצויה הזאת, תפנים לתוך האיכול, פחות יוזע הזאת, אז חיצה. תקשיבו, האם יש פיגוד, העיקר למדורות, הפרה שמביאים שהסנהדרין עשה טעות, אומרת לכלל ישראל, שהם יכולים לעשות סוג אחרים, אז כל פעם אצל לחם, באים ורואים כל העונה שלו נכון, עכשיו אני שוב כל כך, אבל גם המאמרו שלו שיש פיגוד רק הוא אומר, ראיתי שואל את המנס האחד זה גם לא נכון. אני שוכב בבימה, כדי שאני לצרוך את הדם מתוך האיפות שבפנים, זה לא פיגו למה. הוא עומד בחוץ, ואני חושב על משהו שיעשה
בפנים, לא עובד. זה לא אני רואה לזמן שמחשוב הרבה זמן שמחשוב בפנים, וגדול הנצחים, ככה אני רואה אבל בחוץ וחשב על משהו שהוא עושה. אני רואה במסכים לא מראים מה זה, אז להמתיזים למוחו. עומד בתוך העיר. הוא אומר שהוא עושה משהו בחוץ. מה זה? העניינים. האלה והכליות, זה מה שמכירים, צריכים לנו מפגש כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שזה לא שוב, הוא עומד בפנים, זה לא משהו שיעשה בחוץ, זה לא פיגו. הוא לעמוד בחוץ ולעצור משהו בחוץ. או לשמור שיריים, מה זה לשמור שיריים? זה עובד בשמור, כלומר מה ששם האדם, בפני, אחרי שעושים כל המקור של התרומה, זה כל זה גם את שאנחנו רואים זה חלק מהדע. אני חושב שזה בטח זה נמצא בחוץ באזור. לא לפי כמה שמחשוב לפעמים לדבר על משהו. או יורים את בחוץ, לא מאמין שהייתי כנראה שידיים במקום כמסגור. אם הוא עובד לו, זה סוף אורגני. להקדיש כל שיריים למוחו. נכון שהוא עושה זה בתוך האש, אבל שיריים כל משפחות אחרת, חושב על נושא. כבר הכל בחוץ, להקדימוי, מוחו, להכניס האימון למחו, בחוץ, על הכלל. נגד זה, לחשוב בחוץ, הוא עומד בחוץ, זה לא מרץ בחוץ. ויש כל שיריים להקדימה, נעבוד על אימון, אבל מה הוא עושה לפגר? אז אנחנו מדברים פה יפה, שחדש הנה אני גם שחדרות אנחנו עושים את הדבר הזה לחברים זה אם אתם תעשו להם גם אם הוא אומר שהוא רוצה לפגל את ההיסטוריה כי אפשר לפגל כאן, למה? מה זה גם? גם זה הדבר העיקרי שכל תרומה זוכים בשליטה, בקבלה, מוריד את התורה, מוריד את הבעל, אבל זוכים. זאת אומרת, אדם, שראינו בפסוק, אדם זה מה שקורא את הפרה של הבן אדם, זה מה שמתאים לאכול את הבשר. אדם הוא ממש זה נקרא אדם שאי אפשר לאכול בשר, זאת אומרת, אדם מתאים לאכול בשר. אז זה שריד, מה? אותו דבר. נמצא, לי, בדם, עם קרח. אתה לוקח לקרח הזה, שם אותו על המפתח. עכשיו, מותר לך לאכול את כל הקרח הזה. זאת אומרת, שהמיץ זה המטי של האימון. הוא לא עובד את הדבר שלו. זה רק עובד על זה שמותר, על השיריים, על הבשר, על דם, הוא המטי לא יכול להתפגר. זה לא יכול להיות שהוא מתפגר דם, כי דם הוא המטי. דם הוא מפגר, לא נתת כבר בשביל לזמור. כל מי שהוא חייב ביום אפשר לפגר, הכל מתפגר, נמצא זה המטי, זה לבוי. לבוי נוי, יופי, ברוך השם בשביל לבוי נוי. אי אפשר לפגר לבוי נוי, יאללה שימי, זה לנו. ואז כל זה, אי אפשר לפגר לבוי נוי. לא הולך על המפתח. הוא מפתח הזאת. הוא נכנס שהכהן מביא ניסה, הכל הולך על המפתח, הוא נכנס לסופים, וכל המוצר של המסופים שוגים יחד לשלום לבוי נוי. הוא נכנס כל נסיעה, נכנס לכל מבוי, שאין את זה נמצא, כל לא הולך על המפתח. זה הטעם, זה לקרוא שגם נשאר אותו. אז מה זה? ובגלל, כל זה לא היה חם, בסוף עמוס, בעצם אותו לא היה פעמיים, תעזור, אבל היה לא ניתן. זה לא פשוט לא נפגעו לפה. אבל אדם חשב בראש שלו, שהוא עושה את זה בנדה ורוצה לפגר. ואנחנו עושים את המחשבה שלו, ומזיזים את זה הצידה בתוך אדם.
זה היה מאדם לרסה. אנחנו, התורה, מזיזה את המחשבה שלו מאדם לרסה. לעשות את הגמרא, זה אתה לא מסיס את המחשבה שלו מהיד הימין לשמאל. זה בעצם אין לו פשוטו מתנגדו לפוס. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לתגל עשר. זה להגיד שהוא עושה זיקת אדם, הוא רוצה לאכול עשר הבשר או לא מים. אז מה עושים לו לכל זה בשבילו? הוא לא חשב על העצה. הוא חשב על הדם, הוא רוצה לזרוק את הדם. מה שאמרתי זה לא נכון. משהו חשב לאכול זה אותה עוד. חייב לזרוק את הדם מאוד יומן. אבל מה זה עושה? זה בעצם תגל את הבשר. World famous comedy store main room for a brand new episode of Kill Tony Volume 4. Get up for Tony Hinchcliffe! Monday night, we're here live in the main room of the comedy store. It's all happening. This is great. Yeah, we got Jamie Vernon on the HD camera there in the back. Watching the new YouTube channel is clear. We're on live stream right now. And Ryan J. Abel's here, everybody. The house artist. Look at that. There's a blank sheet of paper right now. He's going to draw tonight's episode. You're going to get to see that at the end. Excited about a lot of stuff. A lot of tour dates coming up and fun things. So, hi, everybody. Welcome to the show. How you guys doing? Red Band, the one and only Red Band's here, everybody. Right here. Put your hands together for him. What's up, Ryan? What's a good word? Anything good happening? Nothing much, man. Have you been checking out the Olympics at all? You see that fatality leg that burst into a triangle, Illuminati triangle? Yeah, I saw that. That was cool. Did you see how bad the Filipino diving team is? That was from last time. Yeah. Oh, it was? Yeah. Tulsa, Sacramento, San Francisco, Boston's Wilbur Theater in October, and Oddball. And I'm in Australia. If you're listening to the podcast right now from Australia, I'm there middle of October. You ready to start the fucking show or what, you motherfuckers? We have the coolest thing that we've ever had on this show. It's a band. They've been with us for quite a while now. I absolutely love them. Always a grand entrance when I bring up the style of your Kill Tony band. The one, the only, Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. And Joel Jimenez on drums. Whoa! Look at this. Wow! Is that Alfred? Oh, Alfred running away from the Joker. Joel Jimenez. The Batman appears to be. Oh, all right. Alfred left. Hey, that's the entrance of Reagan and Watkins, everybody. Fuck yeah. I loved that. I couldn't quite see what was happening. Alfred, you were just sort of running around there. I didn't know what to do, because Master Wayne was in danger. Is that really Master Wayne? I mean, he looks a little brown. How many people can you fit in your Batmobile? I love this costume. You guys outdo yourselves every week. Reagan and Watkins, everybody, they're here. Thank you so much, Golden Fountain. Thank you, Alfred. It's such an honor to have you on the show. Joker, how are you? I've been a fan of yours for quite some time. It's a pleasure to have you on the show. How are you, Joker? I'm fine. Thank you, Tony.
very good. I feel like the audience is looking at us like, what is going on right now? What in God's name is happening right now on Kill Town? I think I have an idea. I think you guys are paying a little, always a different entrance. Last week we had Trump and Hillary in the band, and this week obviously it's Joker and Alfred and Batman and homage to Suicide Squad movie. And according to a lot of people on Twitter, they wish you guys were part of a different Suicide Squad. Because they hate you guys, they're vicious. There's a lot of people critiquing. I don't know if you guys have seen any of that. Can you see through your mask, Joel? Have you seen that on Twitter? I love a Batman that has curly ears. Like it's you can tell that mask was in a bag with the rest of the stuff. You gotta iron out your ears if you're gonna do Batman, dude. All right, the band is here. We're almost there. You guys ready to meet tonight's comedian guests? That's another part of the puzzle. 2 guests every single week. Like always, 2 of my funniest friends. This week's no different. Return of 2 of my favorite guests, 2 of my favorite human beings, and 2 of my best friends. Ladies and gentlemen, I give you the machine, Bert Kreischer, and the host of Roast Battle, Brian Moses. There they are, Bert Kreischer. Listen, if I pass out from laughing, it's normal. I took a weird pill today. So you're just gonna wake up? No, because I have this. I'll start coughing, and then you'll see it in my eyes. I passed out once today from laughing. So I'm being dead fucking serious. It's affecting my blood pressure medication. And so if I pass out, it's totally normal. Just wake me up, and I'll be back. Is it a gas station boner pill? What is it that gets you up? What's a weird pill? It has pseudoephedrine in it. I don't know what it is, and then I took this painkiller just to get rid of a cough, and then all this mixed with my blood pressure medicine and a cup of coffee and a cigar, and next thing you know, I'm coughing and I passed out. Wow. Kill Bert. Yeah. Kill Bert. Do a special episode where you'll see it in my eyes though. I'll go like this. It's probably bad to do on a podcast. Well, I mean, so can you tell us what the difference between that and a heart attack would be? No, it's just it's almost like getting choked out. It's happened to me like 3 times. Happened once in radio. It's like whenever I get a cough. Dude, if you died on this podcast, we would get so many downloads. Do you realize? Do you have any more painkillers you can take? You want a drink or anything like that? No, I don't. Oh shit, we're losing everybody. We got one. It starts with Epic. I just started sweating on that one. I know. I'm not healthy right now. Well, thanks for coming on the show. No, Moses, how are you? You're fresh back out of Roast Battle. Different kind of right now. Just help us. I'm exhausted. Great work, by the way. You guys saw Tony on TV last week. Yeah, that was fun. Yeah. Jeremiah Watkins. Shaved his pubes. The first man that ever shaved his pubes live on Comedy Central. Yes. Right there. I'm sure all the Alfreds from Batman are so proud right now watching this. Mom must be so proud. The mother that raised me is so proud. Have you been getting a lot of feedback about that? Like, did people find you and talk request it when you go on stage? Shaved pubes. I mean, I get some tweets that are like, "Are you the puke guy?" And I, quote the tweet and I say, "Yes, I am." Very honest. Well, you guys know how it goes down. I have a bucket filled with names of comedians, and for some reason, still a Pokemon ball from about a month ago. I pull a name out of the bucket. You get to do 60 seconds if you signed up for the show. You know your 60 seconds is up when you get the sound of a kitty. It's adorable. Wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. That's the one. Oh my god. Okay, that's enough. The ones that say things never work. I don't know why you never try them. We've been through this. It's like 0 for 79 all time. Is there an effect? He got beat up. He got beat up, and the guy